கேக்குதுல? ஓகே ஓகே. அவங்களோட சம்பவம் ஆயிடுச்சோன்னு நினச்சேன் மைக். ஓகே எல்லாரும் ஹாய் கைஸ். ஆஃப்டர் டூர்னமெண்ட் டிஜே கெட்ஸ் ரிச். யோ 56 பேர் 60 பேர் இருக்கீங்க. நாங்கெல்லாம் டேரெக்டாக விசிடி குவாலிஃபயர்ஸ் ப்ரோ. நாம் இப்போ மேட்ச் மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் பேசிக்கலி, நத்திங் எல்ஸ். ஸ்நாக்ஸ் ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ. நான் ஒரு டீம் போட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன்னா எப்போ அடி வாங்கி போயிருப்போம் ப்ரோ. காம்படிட்டிவ் இஸ் நாட் அ ஜோக். லிஸ்டன் valorant, CS:GO. ஓகே ஆரம்பிச்சு. Two slots in the VCT in the future. That's quite a huge opportunity, man. And if you talk about what kind of things are online, slots of course, and also the prize pool matters quite a lot. Exactly, and I think that's where I'm really happy about the fact வாட்ச் பார்ட்டி பார்க்கிறது ஒரு ட்ரீம் தான் ப்ரோ எனக்கெல்லாம். லிட்டரலி opportunity to represent internationally, but சவுண்ட் அதிகமா இருந்தனா சொல்லுங்க கைஸ், ரிமூவ் பண்ணி கம்மி பண்ணிரலாம். On your screen we've got that prize pool coming up, a whopping $15,000 for that first place, but I've always got my eye on that MVP Necro. I'm always looking at that one player that can take the 1500 in the bag. Dude, 1500 in the bag, just being MVP. Imagine your team's probably going to be winning the entire கேமரா எங்க வைக்கிறது ஆக்சுவலா? And you're also going to be the MVP. That means extra $1500 in pocket. Probably going to be SK Rossi in the I don't know guys, I don't know. I'm not going to jump to conclusions just yet. கேமுக்குள்ள போன பிறகு எங்க வைக்கிறது? $1500 in the bag. Now, we saw the first place gets $15,000. I just need 10% of that, man. Just 10% and I'll be a happy camper. Honestly, I'll take 1%. $15, not so bad itself, you know. But yeah, as you said, I think SK Rossi definitely one of the players that we're looking வேணுமா? Especially with global esports being in that opening stage. You can have a look at the brackets. Our first matchup is going to be GE versus என்ன கேட்டா கேமராவே வேணாம். It's a jam-packed day. வேணுமா? In this particular version, the VCC2 that we have going on, we're starting the stream from the quarterfinals. We've heard your feedback, and I think it's especially important that we get to see these underdog teams come up, especially in our second match, for example, with Tryouts versus Two Rippers. Yeah, dude. So first match வந்து G versus God Particle. வெறும் கார்டன் மட்டும் தான் போட்டுருக்காங்க, பார்ட்டிகிள் போடுறதுக்கு இடம் இல்ல போல. Tryouts Esports. Global Esports versus God Particles. Now, of course, an insane matchup. என்ன ஸ்பின்சர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க கீழ? கைஸ் நம்ம கூட வந்து ஒரு லெஜெண்டரி கமெண்டேட்டர், அனலிஸ்ட், ஸ்பெக்டேட்டர், வாட் எவர் ஸ்பின்சர் ஜாயின் பண்ணி இருக்காரு. ஸ்பின்சர் நீங்க பேசுறது கேட்க மாட்டேங்குது. கேக்கலையா? I mean, definitely. I think we've been having this discussion as well, like outside of the stream, where, in my opinion, God Particles is the best team that is playing according to the meta, according to fundamentals that we see in the big three as it is now with Velocity, Global, and Enigma Gaming. So I think it just comes down to how much God Particles can elevate their play to match up against. Hello. Hello. Is the defending champions, and this is why I've been கேக்குதா? really excited on Twitter. கொஞ்சம் பில்ட் அப் எல்லாம் கொடுத்தேன் உங்களுக்கு, வேற ஒண்ணும் இல்ல. அது மாதிரி நல்ல ஆள் மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. பாட்டில் எப்படி நீங்க இதுல இருந்தே பாக்குறீங்களா? அதுல இருந்தே பாத்துறீங்களா டைரக்ட்டா? உங்களுக்கு லிங்க் இருந்ததுன்னா லிங்க் அனுப்புங்க, நாங்க அது. இல்ல இதேதான் சேம். நான் இதுல இருந்து தான், யூடியூப்ல இருந்து தான் பாக்குறேன். ஓகே ஃபைன். யூடியூப்ல இதுல வந்து not win ஜெரிஷ் ஆதர்ஷ் level 1 மெம்பர்ஷிப்க்கு நடிப்பு. thank you for support. ட்விட்ச்ல கூட போடுவாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன், ஆனா தெரியல. அவங்க இதுல யூடியூப்ல இருந்து தான் பார்க்க சொன்னாங்க. ட்விட்ச்ல இருந்து பார்த்தா மேபி இன்னும் பெட்டர் குவாலிட்டியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.
course, சுதர்ஷன் நன்றி ப்ரோ லெவல் 1 மெம்பர்ஷிப் தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்போர்ட் பாத்தீங்களா for making all of this happen. ஓகே இன்ட்ரஸ்டிங் As you said, I think யார பிக் பண்ணி இருக்கிறது ஆக்சுவலா the main discussion here on this Global Global Esports. Global Esports. the compositions for it are pretty much set. Raze is the preferred duelist, but we understand Global Esports தெரியல அவங்க முதல்ல இத பிக் பண்ணி காமிச்சு கொடுக்குறாங்களாண்ணா ஃபேக்டர் அவங்க ஆல்ரெடி வேற டூர்னமெண்ட்ல ஆடி இருப்பாங்களோ ஆல்ரெடி the final sentinel spot, it's between, do you want the extra gunplay with the chamber or do you want the extra conditioning? ட்விட்ச்ல லாஸ்ட் டைம் 1 மினிட் ஃபாஸ்டர் தான் ஓட்டியா அப்படி இருக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் 1 மினிட் எப்படி சீபக் ஹாய் ப்ரோ media when it comes to global esports. I've heard they're trying out some new coaches as well, all across the board. Now, I do understand ஸோ நான் போன விசிசிக்கே கேட்டிருந்தேன் mentality. They வாட்ச் பார்ட்டி think the game is இந்த so that means each விசிடியில் வாட்ச் பார்ட்டி கொடுத்துருக்குறாங்க தட்ஸ் குட் effect global esports எக்ஸ்க்ளூசிவ் மர்ச்சன்டைஸ். So I had the fortune of being able to இங்கேயா கேமரா வைக்கிறது எங்கே வச்சாலும் மறைக்கும். because we have a big announcement, the VCC giveaway with some exclusive, extremely good looking merchandise available, and there's lucky winners every single day, so make sure you participate. Yeah, Necro? yeah dude, and also அந்த make breeze sure you guys t-shirt tag பார்க்கறதுக்கு me. நல்லா இருக்கு. Also, on any மேபி நவ் தே கரெக்டட் காட் பர்மிஷன். ஆமாம் ப்ரோ பர்மிஷன் இல்லாமல் எப்படி ஒரு படுவேன் மவுஸ் பேடா gaming in it, எது kind of social media. chill out அந்த பிரம்மது மவுஸ் பட்டன் தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. Whatever you guys prefer, just do that, and maybe you guys will have a huge chance of winning it. I mean, us being casters, we're not. ஆக்சுவலாக இந்த ஆளுக்கு தமிழ் தெரியும்ல இந்த ஸ்டை காஸ்ட்டுக்கு. So அவர் சென்னை தான் ப்ரோ. please take your chances and try and win these goodies. You never know, man. You might be the one to win all this. Yeah, and I mean, even if you don't in your first attempt, there's attempts every single day, so just மெயின் show ஸ்ட்ரீம் up போனால் and சாட்டில் ஃபன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க என்டர்டைன்மெண்ட்டாக இருக்கும். voted for it with the giveaways. But hey, back to our initial discussion about the coaches, about Dana, global hi, bro. esports. They have been trying out coaches. As you said, lots of different styles might affect them, might give them a new understanding of the game from learning those different styles. But what we do know officially confirmed is that their analyst from VCC1 is going to be coming back on for VCC2. So not just is the entire squad going to be remaining the same, it's the same analyst in rec streams continuing on. So they're all எந்த டீமுக்கு பேசிட்டு இருக்காங்க இது ஜிகா. write a better storyline myself. There we go. CA is the man. He's kind of like a wiki. ஆக்சுவலா ட்விட்ச்ல கொஞ்சம் லீட்ல வருது ட்விட்ச் இப்போ He's a book. அப்படியா பாக்க ஐடியா இருக்கு ஆமா ஒரு 10 செகண்ட் முன்னாடி வருது Example, now I'm going to go ahead and ask இங்க him, போய் பார்க்கவா so what kind of mentality is global esports going to have in the map of 10 Fracture? செகண்ட் Newer map coming in. Did you பெட்டர் குவாலிட்டியாகவும் இருக்கும்ல. முன்னாடி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நல்ல குவாலிட்டியாவா இருக்கு or do you think global esports is going to be having a little bit of tougher time going against God? ட்விட்ச்ல நாட் பண்ணி சர்ச் பண்ணீங்கனாலே வருது Because again, I have had a slight fortune of அப்போ அதே போடவா major, like ராஃபா இன்னைக்கு விளாட்ல ப்ரோ. வாங்க ஸ்பாரோ வரீங்களா? டிஸ்ப்ளே கேப்சர் தான் போடுறீங்க comes along. இல்லை டிஸ்பிளே கேப்சர்ல இது Change. I loved Icebox. I loved இது Breeze. இதே எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் அப்படியே ப்ரௌசர் இதுவா. It's unlike Icebox. Okay, Breeze. okay. It doesn't mess with my brain. I actually understand the map very well. And இருங்க I'm பார்க்குறேன். always of the assumption that all pro players hate new maps. Like they hated Icebox, they hated Breeze. But when Hellranger came on stream, he said, "No, see it. வேற என்ன guys? Those maps, I love the map of Fracture. not I win, can play Tish so not many win. mind games on the map of Fracture." So without any further ado, let's get right into it. As we were talking about on stream, Rossi on that raise. This is why I love GE with Fracture because like ஓப்பனிங் இவங்க இதுவே ஆட மாட்டாங்க போல ஜெட்டு. they have the perfect composition in my brain. தெரியல இந்த ராசி லைக் சுவிட்ச் Battle. ஃபுல்லாவே. Meta on Fracture சொல்லுங்க சரி வேணாம் இருங்க. Viper, Astra, ஒயிட்டி வேணுமா இல்லை இதுவே இருக்கட்டா இது டிச் வேணுமா கைஸ் சொல்லுங்க. and hold on. Logi picked up the Cypher, so now I'm really sus about the chamber coming in for Dark. 10 செகண்ட் ஏலியா இருக்காயா உண்மையிலே? Actually going for a chamber. ட்விட்ச் சீரியஸாவே 10 செகண்ட் ஏர்லியா தான் இருக்கு நான் செக் பண்ணிட்டேன் Graded. எஸ்டர்டே ராஃபா மேட்ச் பாத்தீங்களா நீங்க? சும்மா இது ஸ்ட்ரீம் பாத்தீங்களா? Japanese letter. நான் கொஞ்ச நேரம் பார்த்தேன் ஸ்பிளிட் விளையாண்டதை காமெடியா இருந்துச்சு. Letter himself can அப்படியா நான் ஏதோ ட்ரோன்லாம் வெடிச்சு அதெல்லாம் பார்த்தேன் செத்தது இல்ல வந்துருச்சு. ஒரு கண்ட்ரோல் பிளேயர் மாதிரி ஒருத்தன் எவனோ அக்கவுண்ட் பை பண்ணிட்டு Showing us that race வந்து விளையாடிட்டு இருந்தான். for us to witness how that Oh. evolution has கண்ட்ரோலர் பிளேயரா கண்ட்ரோலர் பிளேயர் மாதிரி அவன் சும்மா நூப் மாதிரி விளையாடிட்டு இருந்தான் புரியுதா? agent that is Jet. It's very hard to replicate, and if he's able to replicate that on a different agent, then இருங்க நான் வந்து ட்விட்ச் இது ட்ரை பண்றேன். have of him being on Jet suddenly just exponentially increases.
you're suddenly in a situation where you're continuously 1920 this man not do given 10. enough time to be able to grind, given enough time to be able to practice. You can see in the background their cameraman, I think that's their manager, just giving them the That's for the future. For now, we are already inside the first map of Fracture CA. I am hyped. How are you feeling? extremely hyped, man. And you can see what we were talking about in terms of God Particles being very much a fundamental based team like Global Esports itself is. The only difference in composition that Sorry. versus இப்போ ஒன்று தான் இருக்கும் நோ வரி ஓகே மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஓ நம்ம ப்ரெடிக்ஷன் போடலாம்ல ஆக்சுவலாக Hellranger picks up that first blood. பை த வே கைஸ் எனி ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் Starting off on the right note. எல்லாரும் சேம் ப்ரெடிக்ஷன் தான் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஐ மீன் டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ் இல்லையா சோ சான்சஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி இவங்களே இந்த கேம் எடுக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் மேப் அட்லீஸ்ட் ஒரு மேப்பா எடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் காட் பார்ட்டிகல்ஸ் எனக்கு என்னமோ 2-0 மாதிரி தான் தோணுது பார்க்கலாம் 2-0 ஃபார் ஜி ஃபேஸ் கேம் பிக் எல்லாம் சில ஃபேஸ் கேம் இங்கே வச்சிடுறேன் எஸ்கேஎஸ்சி ரேஸா விஃப் பண்ணிட்டாரு ஏய் ரேஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் எடுத்துட்டாங்களா அசலா ப்ரோ லைக் எஸ்கேராசி எங்கயா ஃபேஸ் கேம் வைக்கிறது எங்க வச்சாலும் மறைக்குதியா கருமம் மேபி அவரோட ஜெட் கேம் ரொம்ப பிரெடிக்டபிளா மாறறங்காட்டி மேபி புது ஏஜென்ட்ல எடுத்து ஆடலாம் கீழ எஸ்கேராசி பெஸ்ட் வந்து டாப்ஸ் தான் ப்ரோ ஒன் டாப்ஸ் தான் ப்ரோ நைஸ் ஸ்பாரோ ஹை ப்ரோ வணக்கம் 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 ட்விட்ச்ல பாருங்க ட்விட்ச்ல தான் நான் இது பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் ட்விட்ச் ஓபன் பண்றேன் They've got the specters online that Ares meta very much gone it. இது ஃபுல் ஹெச்டி தானா என்ன ப்ரோ சர்ச் பண்ணீங்க குளோபல் ஈஸ்போர்ட்ஸ் னா வருதா நாட் வின் கேமிங் இருங்க நான் ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் போட்டு விட்றேன் கைஸ் வின்னர் ப்ரெடிக்ஷனா அது பேரு கைஸ் how do I do that trying to shut things down. Missing caught a lot of shots, but finally lands some bullets. Able to shut down Ember. இருங்க ஒரு செகண்ட் Far so good for Global Esports. They've got at least G. 2 weapons down. Remember, this is a full eco for them. So God Particles need to make sure they minimize damage, but ooh, the mid-range is not great on that Spectre after the recent nurse and the pick is coming down for GE. They need to get this retake down without any remaining damage. There we go, though. Scar got catch skills. And now இன்னும் கொஞ்சம் டேமேஜ் பண்ணா நல்லா இருக்கும் the only man left in the front, but still gets shut down instantly. It seems like God Particles are kicking things off. நல்ல ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் கைஸ் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுங்க பாட்டம் ரைட்ல வைங்க கேம டைமர் ஓடுது இன் கேம்ல இப்போ Lost 3 இருங்க ஒரு minutes there, second. and it was a full Spectre buy, so replay definitely வந்ததா a great round for GE. ஆமா. This is a win-win Replay round, I வந்திருக்கு. would say, where GE most definitely going to be happy. Not only did they get 3 weapons off, they got the plant as well, so they're going to be flowing in terms of the moolah. And ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ரவுண்ட் ஆக்சுவலா எடுக்கிறது நல்லதுதான் இந்த மாதிரி ஐ மீன் என்ன சொல்றது ஒரு all 3 players have Timer to go for the எனக்கு buys, and it's only ஒரு 3 Night wicket, 4 Rider who get an 3 actual 2 full buy. 1 கிட்டத்தட்ட சேம் தான் போல வேணா அரை செகண்ட் பாஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆனா பிங் டிஃப் ரொம்ப பெருசா மேஜரா இருக்கு ப்ரோ வெயிட் ரியல் ரெண்டு டீமுமே இந்தியா டீம் தானே இல்ல லைக் மேபி மும்பைல விளையாடுறாங்க ஒரு டீம் இன்னொரு டீம் குளோபல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் தோத்துருவாங்களா எனி சான்சஸ் எனி சர்ப்ரைசஸ் Ember gets caught in the cage. Or no, the tripwire. This time instantly backs ஸோ ஸ்டார்டிங் கன்ஃபார்மாக முக்கியம் என்ன கேட்டா இவங்களுக்கு God Particles as well. ரெண்டு டீமுமே முக்கியம் தான் ஆனால் வந்து ரொம்ப ஃபேவரைட்ஸாக இருக்கிறாங்க எல்லாம் குளோபல் ஸ்போர்ட்ஸ் அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் முக்கியம் கேட்டா இந்த ரவுண்ட் கொஞ்சம் ரொம்ப அக்ரெசிவா விளையாடிட்டாங்க காட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஏன்னா வந்து அவங்க போனஸ் அப்படின்னு சொல்லி கடகடன்னு ஏறிட்டாங்க நல்லதான் they got this God Particles are playing mind games with one of the best IGLs we know from this region. This is a fantabulous show from them, but they're all 3 ஐயோ ஸ்பாட்டிஃபை மறந்துட்டேன் சாரி still pull something off. ஜி தான ப்ரோ டிஃபெண்டிங் இதான் சவுண்ட் ஏதாவது ஓவர்லாப் ஆகிற மாதிரி இருக்கா வேற 1080p தான் ப்ரோ குவாலிட்டி இருங்க ஒரு வாட்டி நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் மூணு பேர் எனக்கும் ஒரு டவுட்டாக தான் இருக்கு That's the 3rd kill for him in a row, but Logi is the man who finds him, and we'll take care of him. ரெண்டு பேர் போய் ஒட்டுக்கா உட்கார்ந்துட்டாங்க பாத்தீங்களா ப்ரோ Right? In that 2v1, both of them are crouched while the other guy is standing straight, ensures that எனக்கு என்னமோ ட்விட்ச்சில் குவாலிட்டி அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோணுதா நான் இப்போ எனக்கு என்னமோ யூடியூப் தான் குவாலிட்டி நல்லா இருந்த மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆயிருக்கு That's all?
Gopi தெரியல started bro, to எனக்கு pitch தான் dominate better ஆக மாதிரி on இருக்கு. the map அப்படியா? pick of Fracture, picked up by Global Esports. That is a ஆனா really important யூடியூப்ல point தான் for us to பார்ப்பேன் remember. கொஞ்சம் Global Esports ஏதாச்சும் won ரீப்ளே this பார்க்கணும்னா map, ட்ராக் played பண்ணி the meta பார்த்துக்கலாம். comp on this map. Now ஸ்விட்ச்லேயும் பார்க்கலாம், பட் வந்து அவங்க இது சேனல் இதுக்கு போயிட்டு தான் பார்க்க முடியும். onto this eco, we'll see if they're சேனல் able to ப்ரொஃபைலில் release போயிட்டு அந்த damage வீடியோவை score. பார்த்து Gopi அப்படி can continue their momentum because Nitride, he's not going to சிறப்பான ஆள் நீ. ஸ்விட்ச்சில் தான் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும் அது தெரியும், பட் இது எனக்கு பார்க்கும்போது யூடியூப் இதை விட பெட்டராக இருந்த மாதிரி எனக்கு ஃபீலாக இருக்கு. நாட் ஷுர். கேமரா எங்கே வைக்கிறது கைஸ்? ரைட். ஐயோ பக்காவா ரீட் பண்றாங்க காட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆக்சுவலா அவங்கள. ஐயோ என்னென்னமோ இழுத்து இங்க வைக்கவா? நான் வரும்போது டிஃபென்ஸ் சைடு இங்க வைக்கவா? தோணும் இந்த மேப்ல. I've got a nice lurk going on though, but this is the power of the ஆமா எப்படி பார்த்தாலும் all of that. இது நம்ம அட்டாக் மேப் மாதிரி தான் நினைச்சோம் எல்லாமே. ஸ்டார்டிங்ல ரெண்டு பக்கத்துல இருந்து வர்றதுனால ஈஸியா பண்ணலாம் அட்டாக் அப்படின்னு. Have to get through the டிஃபென்ஸ்லயும் பண்ணலாம். Hey, they're on B. We need to get ready to retake. ஆக்சுவலா வைப்பர் சோலோவா பி நல்லா ஹோல்ட் பண்ணலாம். Because notice, டோர் வழியா வந்தாதான் பிரச்சனை. டிராப் மெயின் வைப்பர் ஹோல்ட் பண்ணலாம். என்ன பண்றாங்க? பூஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்களா? Just like he's doing right now, it could end up huge because 3 members stuck on Hellranger's hand and he has all the in the world. அவ்வளவுதான். Oh, Ember. So இது பை ரவுண்ட் தானே ஜிக்கு இல்லையா? ஆஸ்ட்ரா டெட்னு நினைக்கிறேன். பைதான். FPS டிராப் மாதிரி தெரியுதுல லைட்டா இல்லையா? A man who's causing so much chaos in the team. At Global Esports are ஜி நூ டீமா 1v4 so frustrated just by that one single man alive. Ember lightning. ஹாய் கேப்டன். கேப்டன் வாங்க. Big player. Finds one. But this time it's not enough. bro big player la சொல்றீங்க இப்ப bro அடி வாங்கிட்டு வரேன். Around in their pocket. நம்ம வாங்க தடியா. yes டைமண்ட் 3 ப்ரோ. மேட்ச் bro பாக்குறீங்க? ஆமா ஆமா. இது VCC. No, that's not how you எப்படி பாக்குறீங்க? VCC வாட்ச் பாச்சி ஒரு இதுல பாருங்க ட்விட்ச்ல பாருங்க. லிங்க் நாட் வின்னு சர்ச் பண்ணுங்க. 4-0 lead. இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி ரெண்டுமே இருக்கும். The map of Global Esports choice. I will say Fracture in general definitely with this race 4-0 காட் பார்ட்டிகல். bro இது உங்க சேனல்ல பர்மிஷன் ப்ரோ பாக்குறீங்க? எனக்கு பெர்மிஷன் இருக்கு. ஆமா. Just the way they're doing right now on defense, the proactivity they're showing, it becomes that much easier for them. வைப்பர் தான் எல்லாம் யூஸ் பண்றானுங்க. ஆஸ்ட்ரா. ஓ வைப்பரும் ஆஸ்ட்ரா வச்சிருக்காங்க ப்ரோ இவங்க. டபுள் கண்ட்ரோலர் ரெண்டு டீமே. ஆமா ஆமா. நியர்லி சேம் ப்ரோ. இங்க ஜெட்டுக்கு பதிலா அங்க ரேஸ் ப்ரோ. ஆனா ரேஸ் பெட்டர் தான் இந்த மேப்ல. ஆமா ரேஸ் பெட்டர் தான். ஆனா ஆப் பண்றதுக்கு வேண்டி ஜெட். வைப்பர் வந்து லைக் பேசிக்கலி சென்டினல் மாதிரி தான ப்ரோ. ஒரு சைட்ட ஃபுல்லா கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கலாம். பி சைட் சூப்பரா பண்ணலாம் வைப்பர் வச்சு. வால்லும் ரேஸ் நல்லா ஆங்கிள் கிளியர் பண்ணலாம். ஆமா. ரைட் என்ட்ரா எல்லாம் சின்ன சின்ன ஆங்கிள் தானே இந்த மேப்ல. அதுவும் இந்த ஏ சைட் நல்லா கிளியர் பண்ணலாம். ரொம்ப சின்னதா இருக்கும். போன வாட்டி ஜி வந்து ஃபர்ஸ்ட் குவாலிஃபயர்ல ஜி இது VLT கூட தோத்துட்டு செகண்ட் குவாலிஃபயர் வின் பண்ணாங்க. இந்த வாட்டி எப்படின்னு தெரியல. ஆரம்பம் கொஞ்சம் இதுவா தான் போயிட்டு இருக்கு. இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் பிக்கே எடுத்துருக்காங்க போல ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி. இது வரைக்கும் எல்லாமே இவனுங்க தான் எடுத்தாங்க. அப்போ எக்கானமி ரொம்ப லோவா தான் இருக்கு. 4 ரவுண்ட் பேக் டு பேக் ஜெயிச்சுமே காட் பார்ட்டிகல்ஸ் எக்கானமி ரொம்ப ஹையால இல்ல. Multiple openings to that B side from tower. Rossi holding that plant position and they are just in a great position to get it through. இந்த டீம் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் எனக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியாது. இப்பதான் நான் பாக்குறேன். அவ்வளவுதான். என்ன ப்ரோ இது? லேண்ட் டிட்டேனே தோத்துட்டு இருக்காங்களா என்ன? ஆமா ஆமா. சம டைமிங். இந்த ரவுண்ட் எடுத்துருவாங்க. அடுத்த ரவுண்ட் வின் பண்ணனும். இல்லனா ஏனா செத்து பேர் உங்க எக்கனாமி நல்லா இருக்கும். ஒரு ரவுண்ட் தோத்தாலும் இன்னொரு ரவுண்ட் ஆடலாம் ஜி. அதுக்கப்புறம் எக்கனாமி உங்களுக்கு டவுன். அவங்க 2 ரவுண்டுக்கு ஜாலியா ஆடுவாங்க. Does not want to back out without getting any more value. Scar God finds one but instantly gets straight off by Hellranger. ஓகே. சேவ் பண்ணலாம். எல்லா டேமேஜ் கொடுத்துட்டாங்க ஆல்ரெடி. அடுத்த ரவுண்ட் அவங்க வின் பண்ணியே ஆகணும் ஜி. இல்லனா முடிஞ்சு போச்சு. நம்ம அடுத்த ரவுண்ட் வின் பண்ணலனா அதுக்கு அடுத்த ரவுண்ட் லூஸ். ரெண்டு ரவுண்ட் லூஸ் பண்ணுவாங்க. Finally just letting loose one round and Global Esports going to be having a little smiles on their faces. மீன் கன் டிஃப்ல சொல்றேன் பட் ஆக்சுவலா சாம்பர் கூட ஆடலாம்ல.
இந்த மேப்புக்கு. Yes, ஆடுவோம் bro. ஆனா எதுக்கு பதிலா சாம்பர் ஆடலாம்? 2 கண்ட்ரோலருக்கு பதிலா பிரிம் ஆடிட்டு சேம்பர் ஆடணும். ஒரு கண்ட்ரோலர் இருந்து ஆட முடியாது. சாரி 2 கண்ட்ரோலர் இருந்து ஆட முடியாது. ஆனா சைஃபரை ரீப்ளேஸ் பண்றது கஷ்டம் தான் சாம்பர் வச்சு. இப்போ ஜெட்டுக்கு பதிலா வேணா சாம்பர் ஒரு என்ட்ரி எடுக்கிறதுக்கு வேணா யூஸ் பண்ணலாம். ஐ மீன் டிஃபென்ஸ்ல இப்போ இது வந்து ஈஸியா ஸ்மோக் பண்ணிடுறாங்க ப்ரோ. ஸ்மோக் பண்ணிட்டு அதை தாண்டி தாண்டி வந்துடுறாங்க ப்ரோ. அதுக்கு நான் சொல்லலை. நான் இப்போ ரேஸ் ஆடுறதுனால ஒரு அந்த ஜெட் மாதிரி டிஃபென்ஸ்ல என்ட்ரி பண்றதுக்கு கொஞ்சம் இது இருக்கு. சாம்பருக்கு கொஞ்சம் எபிலிட்டி இருக்குல்ல, அது சொல்றேன். ஆனா கஷ்டம். ஒரு ட்ராப் போட்டா கூட நீங்க விட்டுட்டு போக கூடாது. கூடயே ஆட்டும். ஸ்மோக் பண்ணிட்டு வராங்கன்னா அப்பவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிரும். ஸ்மோக் சத்தம் கேட்கல உங்களுக்கு. சைஃபர் மட்டும் டோட்டலா இப்போ நீங்க பி சைடுக்கு போறீங்க, ஏ சைடு என்ட்ரன்ஸ் நீங்க வச்சு வரீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாது. அததான் நீங்க வச்சிட்டு போக கூடாது. ஆனா சைஃபருக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இல்லல்ல. நீங்க ஒரு கேமரா கூட ராஃபா வரீங்களா? டீம் கூட சேர்ந்துடலாம். உங்க லெவலுக்கு நீங்க நல்லா டாக்டிக்கலா பாப்பீங்க. விஜய் மாதிரி ஆடணும்னு வெச்சுக்கோங்களேன். இப்ப டாரஸ் ஒரு ரேஞ்ச் இருக்குல. வாங்கனா வரீங்கனா வாங்க. ஜார்ட் ராஃபா இன் சாட். போடுங்க. நைட் ரைடர் வந்து ஃபேக் பண்ணி ஒரு கில் எடுத்துட்டா. நீ சாட்ல இருல நூரா. மாட்டிட்டே பாவமா. நாளைக்கு மேட்ச் இருக்குல்ல உங்களுக்கு? வாங்க ப்ரோ. Great shots, all right? I mean, he missed the first one, which was kind of hurt them, but I do think that all the best. Pick up the pace. You can't just give GE this bit. ரெண்டாவது எடுத்துட்டாங்க. இனிமேல் அப்படியே பிடிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Rossi is gone from being எக்கானமி இன்னும் இருக்கு பாருங்க இவங்க கிட்ட டிஃபெண்டர்ஸ்ட. இந்த ரவுண்டுக்கு பை பண்றதுக்கு. இந்த ரவுண்ட் அவங்க எடுத்து ஆகணும். டிஃபெண்டர்ஸ் லைக் எக்கானமி பில்ட் ஆகணும். லேட் எடுத்து ரவுண்ட் ஈக்கோ போணும். And let's see if Gotti have என்ன பண்றது? மேப்ல பாருங்களேன். வைப்பர் வால் ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு போகுது. ஸ்பென்சர் தான் ப்ரோ. அதான் யூஸ் இல்ல அப்படி இருந்தா. தெரியல. ஒரு நல்ல டாக் ஹெல் ரேஞ்ச் இருக்கு. கமெண்ட்ரி நான் எங்கயா கமெண்ட்ரி? ஆக்சுவலா நம்ம கமெண்ட்ரியும் வாட்ச் பார்ட்டி பண்றது மாதிரி தான் இருக்கும். அது வேற மேட்டர். லைட்னிங் ஃபர்ஸ்ட் சூப்பரான. whom you supporting ஜி தான் ப்ரோ. ஜி தான் எப்படி வின் பண்ணிடுவாங்க. பட் ரைட் லாகிஸ்டா இந்த பேர் நான் இப்பதான் பார்க்கறேன். மேபி நியூ கேமர்ஸ் ஐ டோன்ட் நோ. அதாவது பேர் மாத்தி இருக்காங்களா? இல்ல நியூ டு காம்பன் நினைக்கிறேன் இவங்க சில பிளேயர்ஸ். பிகாஸ் நானும் பார்த்தது இல்ல. நமக்கு தெரியாது. நைட் ரைடர் தெரியும், ஸ்கார் கார்டு, ஷிவி, இவங்க எல்லாம் அந்த கார்டல் டீம்ல ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தாங்கல்ல. லாஜிஸ்டா எல்லாம் கேள்விப்பட்டது இல்ல. எனக்கு தெரிஞ்சு நமக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். லாஜிஸ்டா ராஃபா ஸ்ட்ரீம்ல பாத்துறோம். சிஎஸ் பிளேயர் தான் சொல்றாரு பாருங்க. எல்லாமே அவரோட எக்ஸ் டீம்மேட்ஸ் தான். லாஜிஸ்டா அவங்க டீம்ல விளையாடுனாரா? நான் பார்த்தது மாதிரி தெரியலையே. லாகி அண்ட் எம்பர் ஆல்சோ. ஓகே. I could see that being a team decision was if they're like, you know what, let's just play purely on. என்ன bro இது எஸ்கே ரேஸ்ல விட்டாங்க. அதனால தான் bro தோக்குறாங்க. ஓகே. இவங்க எல்லாம் எல்லாமே CS:GO பிளேயர்ஸ் தான் போல. ஆசியானா ராஃபா விளையாடி இருக்காருன்னு சொல்றாரு. இது அவர் ரேஸ் மெயின் அவருக்கு லைக் கப்பா பாருங்க இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்ல அக்கவுண்ட். VCC ல வந்து பிராக்டீஸ் பண்ணுவாங்க. எனக்கு நான் இந்த மேப் இவங்க எடுத்ததே எனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸா தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா அப்படியே எடுக்கிறதா இருந்தாலும் ஒரு ஃபைனல்ஸ்ல அந்த மாதிரி ஒரு சர்ப்ரைஸா எடுக்கலாம் அப்படின்னு வச்சிருப்பாங்கன்னு நினைச்சேன். பட் எடுத்தது கொஞ்சம் சர்ப்ரைஸ் தான். எனக்கு தெரியல. நான் இதுக்கு முன்னாடி 2-3 மேட்ச் எல்லாம் விளையாடி இருக்காங்களா நான் இந்த மேப் அவங்க இல்ல போய் பார்த்துட்டு வரேன். தெரியல bro. காட் பார்ட்டிகல் டெக்னிக்கல் எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க விளையாடுனது மாதிரி தெரியல. ரஃபா ப்ரோ சாட்டா. ஆமா. அவரோட எல்லா இதுல விளையாடுற எல்லாரும் கூட அவர் விளையாடி இருக்காருன்னு சொல்றேன்.
bit of a technical break, which gives us a moment to really talk about the calculations you mentioned. Think about how God Particles could look to maneuver around the way it is, and also talk about the compositions for a bit, because you can see. பாருங்க ஃப்ராக்சர் ஆக்சுவல் ஆல்ரெடி அவங்க விளையாடி இருக்காங்க. இப்போ இதுல போன ரவுண்ட் ஆஃப் 16ல விளையாடி இருக்காங்க குளோபல் ஈஸ்போர்ட்ஸ். இதுல வின் பண்ணிருக்காங்க ஸ்கோர்ல. அது ஈஸி கிளப் தான். 13-6. ஸோ அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் வச்சிருக்கிறாங்க. பட் ஆனாலும் அதுக்கு முந்தின வேற ஏதோ டூர்னமெண்ட்ல கூட விளையாடி இருக்காங்க ஃப்ராக்சர். அதுல So both of the teams here on very different ideologies, even though the compositions are quite similar. Composition, yeah, it's literally a miracle. ஸோ இப்போதான் லேட்டஸ்டா தான் ஆட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அவங்க 2 மேட்ச் ஆடி இருக்காங்க. மற்ற டீமே பேன் பண்ணி விட்டுரும் மோஸ்ட் டீம்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு ஃப்ராக்சரை. சாம்பர்லாம் எடுக்கலாமா எடுக்கக்கூடாதா தெரியல, சாம்பர் எடுக்கலாமான்னு தெரியல. ஆனா நியான் கன்ஃபார்மா இருக்காது. எடுக்கலாம், நியான் தான் எடுக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். சாம்பர் நிறைய விளையாடுவாங்க. ஆனா இன்னமும் எல்லாரும் சைக்கர் தான். நம்ம டூர்னமெண்ட்லாம் சிரிப்பா இருக்கும் bro. bro நான் இன்னைக்கு காலைல டீசர் மேட்ச் பார்த்தேன். வார்டல் பாய் ஆடி இருந்தார். டேடி ஆடி இருந்தார். In the initial qualifiers were not as great as the global சாம்பரா won the entire yes பயங்கரமா ஆடி. very much a team that grows and evolves, and that's what they need to do in this map right now, because look at Ember, he's way too aggressive. He ran there for a second, so gave away the audio cues, and yikes is all I can say, I guess. Audio keys leading to God Particles demise. கொஞ்சம் அந்த गाइस சம் கமெண்டரி சவுண்ட் இன்கிரீஸ் பண்ணா சொல்லுங்க. இப்போ கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். God Particles need to realize somewhere down line. அப்பா ஒரு கில் எடுக்க விட மாட்டாங்களே. SK Rossi being taken care of, but both the players are quite down low. டிஃபென்ஸ் வரட்டும், தலைவர் எடுப்பாரு. எடுக்க வந்தாரு bro, பக்கத்துல வந்து செத்து தொத்தி விட்டாரு. Feels good now Tamil gaming community in valorant only. சரி, நம்ம ப்ரெடிக்ஷனை பார்க்கலாம். 76% குளோபல் ஈஸ்போர்ட்ஸ்னு சொல்கிறீங்க. இப்போ மேட்ச் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருக்கணும் போல். அப்படின்னா கண்டிப்பாக 90% இருந்திருக்கும் போல். ஃபஸ்ட்டு 4 ரவுண்ட் 5 ரவுண்டை பார்த்து நீங்கள் வந்து யாரோ சில பேர் வந்து காட் பார்ட்டிகள் ஓட் போட்டிருக்கீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். இன்க்ரீஸ் பண்ணவா? எனக்கு தெரியல, நிறைய பேர் சொன்னால் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். ஏன்னா நான் வாட்ச் பார்ட்டி பார்க்கும்போது சம்டைம்ஸ் வந்து கமெண்டேட்டர்ஸ் வாய்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் நல்லா இருக்குன்னு தோணும் எனக்கு. And look, Knight slapped Hellranger so hard in the face that his webcam turned off. 5-3. He was like, nah, I'm not showing my face for the. So இது வந்து ஒரு half by தான். வின் பண்ணுவாங்கன்னு தோணுது bro. ஆமா, அது எல்லாருக்கும் அப்படி தான் தோணும். ஆனா ஏதாவது ஒரு சர்ப்ரைஸ் நடந்தா தானே நமக்கு பார்க்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இன்னும் காப்ப ஆரம்பிக்கலாம் ஆட்டத்தை. 0-7 தான் இருக்கிறாப்ல. என்ன ப்ரோ, நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் உங்களுக்கு தெரியாது போலயே. ஃபிளாஷ் போட்டு பிக் பண்ற ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் தெரியல, எதுவுமே தெரியல ப்ரோ குளோபல் ஈஸ்போர்ட்ஸ்க்கு. நாலு பேர் நாலு பக்கம் போறதே பண்ண மாட்டாங்க ப்ரோ. நாளைக்கு இவ்வளவு பெரிய ஸ்ட்ராட். Now Hellranger with the rolling thunder ready again. It was a call made from ரொம்ப லோவா இருக்கா? ரெண்டு டீமே பாருங்க, ஆஸ்ட்ராட் வைப்பர் ஏ ஃப்ரீயா எடுக்கலாம், யாருமே இல்ல எல்லாரும் பேக் ஸ்டாப். இன்கிரீஸ் பண்ணவா கொஞ்சம் இருங்க. 4 பேர் ஃப்ளங்க். ஓ அல்டியா, நைஸ் ஷாட். 3 பேர் பேக் ஸ்டாபா? 4 பேர் பேக் ஸ்டாப் வந்திருக்காங்க. நம்ம ஒரு ஆள் அடிச்சிட்டோம். அவங்க ஈக்குவல் ஒன்னாடி கார் கார்டு பாருங்க. சம ப்ளே ஆக்சுவலா கார் கார்டு இது. இப்ப திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா ஐயோ செம அடி வாங்குறாங்க ப்ரோ. எடுத்துருவாங்க போலே. 2 பேருக்கு கண்ணு கிடைச்சிருச்சுல ப்ரோ. ராசி தான். ஏ ப்ரோ இவரு கூட கமினேட் பண்றாரு ப்ரோ. கேப்பா வந்து வெயிட் பண்றாரு. நான் பாத்துட்டேன் 2 பேரையும். காப்பா 2 கில் முதல் கில் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் கப்பாவுக்கு. விட மாட்டேங்கிறாரு ப்ரோ ராசி பாய். அதையும் தூக்கிட்டாரு ப்ரோ. For a second right there. I got this in ஜாலியா இருந்தாரு. I will give them the benefit of the doubt in 0 kill கேம் பண்ண போறாப்ல. கொஞ்சம் சவுண்ட் இன்கிரீஸ் பண்றேன். Global Esports looking much more coordinated. சரி கம்மி பண்ணனா சொல்லுங்க. You can still see the fact that this is a new map weighing in on these teams, because a simple thing right there to Hi mad, hi bro.
Global Esports used that Rolling Thunder, started pushing in, but they went a second too far, forgot about that door entrance that Scar came from. Given the fact that the rest of the team is playing heavy deep positions in the side, trying to play completely post plan, you don't want to push past that door line because you can get flanked. So small communications issues still very much possible on Fracture because இப்போ கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணு. இப்போ ஓகேனா சொல்லுங்க, இன்னும் கொஞ்சம் கூட இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். பட் these teams, in my opinion, this is huge because they get some really good games going on this map. இது ரெண்டு டீமுக்கு பை ரவுண்ட். Doing his best Nats impression. இது நல்லா இருக்கு bro. Nats game plays bro. வைப்பர் ஸ்டார்ட். லைட்னிங் ஃபாஸ்ட் செமையா விளையாடுனாரு தானே. ஓகே, அந்த வால்ல நோட் பண்ணுங்க ப்ரோ. அந்த வால் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரே ஒரு ஆளே போயிரலாம் சைட்டுக்குள்ள நைஸா. ஒரு ஃபிளாஷ் மட்டும் இருந்தா போதும் அந்த இதுக்கு. ஆனா போஸ்ட் பிளான்ட்ல எப்படி அந்த வால் வச்சு ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க? ஆமா, அது கஷ்டம் தான். பிளான்ட் எடுத்துறலாம் ஈஸியா. ரேங்க்டு நார்மல் மேட்ச் மேக்கிங்ல எல்லாம் சூப்பரா ஹோல்ட் பண்ணிரலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு. அந்த அளவுக்கு கோஆர்டினேட் வர மாட்டாங்க. அடிச்சிட்டாங்க ப்ரோ. அவர் இல்ல கன்கஸ்ல மாட்டிருப்பாங்கன்னு நினைச்சிட்டாரு அவரு. சோ இந்த வால் வச்சு ஈஸியா பிளான் எடுத்துறலாம் கன்ஃபார்மா. அந்த வால் ஒரு ஃபிளாஷ் சைட்டுக்கு ஒரு ஃபிளாஷ் போட்டாலே போதும், அவ்வளவுதான். I have to say I'm surprised. இல்ல அந்த கார்னருக்கு பிரீச் ஸ்டன்னா இது ஸ்கில் போட்டா கூட போதும், ஈஸியா எடுத்துறலாம். team that can be taken lightly, they might have gone in a tough draw, but that doesn't matter to them. பர்ஃபெக்ட்டா ஆடுனாங்க ரீடேக். எனக்கு என்னமோ இது ரொம்ப டஃப்பான மேட்சா தான் இருக்கும். மேபி இவங்க கூட வின் பண்ணிடுவாங்க போல தோணுது இந்த மேப். particles டிஃபென்ஸ் வரட்டும். in control, especially now with Embers. ஆமா, everybody is a hero in defense. காப்பாடுறானா? ஆப்பே ஆடல நினைக்கிறேன். டிஃபென்ஸ் வைக்கிறாங்க. காப்பாடுறது கொஞ்சம் கடுப்பு தான். ஜெட்டை தவிர எந்த ஏஜென்ட்னாலும் பாருங்க கண்ட்ரோல் எடுக்கறாங்க. மாட்டுவாப்லன்னு நினைக்கிறேன். கப்பா இருக்க. கப்பாக்கு முதல் கில். கம் ஆன் கப்பா. ஃப்ரீ கில். எஸ், ரெண்டாவது கில் முதல்ல எடுத்துட்டாப்லையா? மாட்டிடுவாங்க. எஸ், சூப்பர். கப்பா பாருங்க ஒரேடியா 4 கில். கப்பா ஃபைனலி. Actually, right there, small thing. When I talked to Kappa earlier, he said he likes his name to be pronounced. இது அட்டாக் சைடு மேப் தான் bro. அட்டாக் பண்றது தான் ஈஸி. Even though Kappa is how I've known it for all my life. ஆனா அட்டாக்ல தானே இவங்க கொஞ்சம் இது வாங்குறாங்க. 6 ரவுண்ட் எடுத்துட்டாங்களே ஆல்ரெடி இவங்க. 6-6 தானே ஹாஃப். ஓ இன்னும் இருக்கா? But it's almost like the dude knew exactly where they were even before. எடுத்தா தான் 6-6. அப்படினா 7-5 னா காட் பார்ட்டிகல்ஸ் அட்வான்டேஜ். Expecting them to not peak, that's what comes from experience, Necro. ரெண்டு வைப்பர் அல்ட்ருக்கு பி அல்ட் போட்டாங்க என்ட்ரன்ஸ்ல. It's going to take me a second to get this back. அண்ணா ஏவோ ரீடேக் விட்டு வச்சிருக்காங்க. இப்போ எங்க தான் கண்ட்ரோல் இருக்கு? In our region continuously able to இல்ல புஷ் பண்ணிட்டாங்க. ஏ புஷ் பண்ணிட்டாங்க. 6-5 7-5 itself. ஆமா இவங்களுக்கு இப்ப தெரிஞ்சிருச்சு கரெக்ட்டா பி தான் வராங்கன்னு. இங்க பாருங்க எல்லாரும் ஒரு இடத்துல தான் இருக்காங்க தெரியுதா? அவ்வளவுதான் நைட் ரைடர் இருக்கனால திரும்ப ஏ தான் வரணும்னு சொல்லி அதான் அது கொஞ்சம் தேவையில்லாததுன்னு நினைக்கிறேன். மூட்டு போயிருக்கலாம். பேக்கப் வேற இல்ல. ஃபிளாஷ் போட் எஸ்கேப் ஆயிருக்கலாம். கார் கார்டு வந்து கம்ப்ளீட் பண்றாரு. ஓகே, கார் கார்டு உயிரோட இருக்கணும் கொஞ்ச நேரம். லேட்டா டிலே பண்ணாலே 7 ரவுண்ட் எடுத்துருவாங்க பாருங்க. எடுத்துறாங்க நினைக்கிறேன். 3v2 சொல்ல முடியாது bro. 1v4 ல பண்ணுவார் ரைட்னிங் ஃபர்ஸ்ட். நாட் டுடே மை ஃப்ரெண்ட். போயினே இருக்கானே. பாத்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் கால். எக்ஸ்பெக்டட் 1-0 ஆக போறாங்களா? எஸ் 1-0. You can see like this is what உங்களுக்கு கொஞ்சம் யாரோ क्वेश्चन பேப்பர் லீக் பண்ணிட்டாங்க. we say big 3, we don't say big 5, we don't say big 10, we say big 3 for a simple ரெண்டு மேட்ச் தான் ஆடி இருக்காங்க bro இதுவரைக்கும் ஜி இந்த மேப்ல. அந்த ரெண்டு மேப்பையும் பாத்துருப்பாங்களோ ஒருவேளை. ஆனா இவங்க ஆடி இருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கன்ஃபார்மா. காட் பார்ட்டிகல்ஸ் காட் பார்ட்டிகல்ஸ் பாப்போம். மேப் பிக் பண்ணது யாரு bro இந்த மேப்? இவங்க தான் ஜி corner that you can imagine on this map, and trust me காட் பார்ட்டிகளோட ஹிஸ்டரியை நோண்டிட்டு வரேன். they have a ton of utility to shut it down. They have that raise blind esports கூட like you know what bro இது aggressive. Well we've got that Rossi Hell Ranger என்னது baby. It might not பி be புஷ் பண்ண போறாங்க போல. ஆமா பி புஷ் we're going to பண்றாங்க. get it done with the raise breach and ஆர்கேட் பாருங்க ஏறிட்டாங்க. குளோபல் எஸ்போர்ட்ஸ் explosive cuz they blind. சோ அது நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜி தான் bro இந்த மேப்ல. ஒரு சைடு புஷ் பண்ணி ஃபாஸ்டா கண்ட்ரோல் எடுக்கிறது.
எல்லா மேப்லயும் அது நல்லதுதான். இவங்களும் 4 பேர் வராங்க பாருங்க. This is getting really intense. ஒரே ஏ போல ஒரே ஒருத்தர் தான் இதுல இருக்கிறாரா? ரெண்டு ரெண்டு பேர் ரெண்டு போச்சு ப்ரோ. குளோபல் ஸ்போர்ட்ஸ் முடிஞ்சது ப்ரோ. 2-0 ன்னு எல்லாரும் நினைச்சிருப்பாங்க. போயிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ. பார்க்கலாம். இந்த இப்போ வந்து இவங்க வந்து கம்பேக் கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி பார்த்தா இந்த குளோபல் ஸ்போர்ட்ஸ் செமல இருக்கு ப்ரோ. ஸ்கார் கார்டு ELT Oh no. ஸ்கார் கார்டு செமையா. அவ்வளவுதான். டைமும் வேஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இட்ஸ் ஓவர் கைஸ், இட்ஸ் ஓவர். ஒரே ஆள் எல்லாத்தையும் to minimize things, but அவங்க நல்லா ரீட் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ. it's just going to be Logista who's able to close things off first. ரீட் பண்ணல. பாண்டா வந்திருக்காங்க. எஸ் எஸ். ஃபோர்ஸ் பண்ணுவாங்களா ஜி? இவங்க கேம் ப்ளே பார்த்திருப்பாங்க. ஆனா இது காட் பார்ட்டிகல்ஸ் இந்த மேப்ல ஆடி இருக்கவே இல்லல. டிஃபென்ஸ்ல இருக்காங்க. ஃபோர்ஸ் பண்ண வின் பண்ண சான்ஸ் இருக்கு. It's just absolutely nuts and he's not doing it in like 1 or 2 rounds, right? Every single round. இவங்க இதுவரைக்கும் இந்த அபிஷியல் மேட்ச்ல இந்த மேப் விளையாடுன மாதிரி தெரியல. ஃபிராக்சர் ஆடி இருக்காங்க ஒரு வாட்டி. ஆனா வேலர் கூட ஆடி இருக்காங்க. 13-4 ன்னு தோத்துறாங்க காட் பார்ட்டிகல்ஸ். And the same I want to say for players like Logi and Ember because Knight and Shivi these are very much seasoned professionals. காட் பார்ட்டிகல் இதுவரைக்கும் டிஃபீட் பண்ணதே இல்லையா ஜி? For Logi and Ember recently shifted on. இல்ல 1-2 வாட்டி தான் விளையாடி இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு வாட்டி நான் பார்த்தேன் தோத்துறாங்க ஆல்ரெடி. 1-2 வாட்டி தான் விளையாடி இருப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. Once again starting it off for Gopi in Kills எதிர்பார்க்கறாங்க. pushing their lead further. தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. just have a really prime positioning. ஒரு பிக் வேணா எடுக்கலாம் ரைட் கிளிக்ல வர்க் ஆச்சுனா. இல்ல அவங்க போல. அவங்க ஸ்மைஸ் கன் அப்படியே இந்த மேப் எடுத்தாலும் அடுத்த 2 மேப் எடுத்துருவாங்க கன்ஃபார்ம் ஆகுல ஜி. ராசிலாம் பையிலான்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு எஸ்கே ராசி இது ஜெட் டிஃப் பண்ண முடியல இந்த மேப்ல. அதான் பிரச்சனை. ஜெட் எடுத்திருந்தா கூட மேபி அடிச்சாது கொடுத்துருப்பாப்ல சும்மா நிறைய பேர் எடுத்துருவாங்க. ஆனா ரேஸ் தான் பெட்டர் பிக் டெஃபினெட்லி. டார்கெட் 1 HP. டர்க்கன் 40 கிலோ எடுத்தோம். 40 கிலோ 8 கிலோ நேர்ல எடுத்தோம் ப்ரோ. Unwilling to give up. இந்த மேப்ல ரேஸ் நல்லா இருக்கும்யா. கண்டிப்பா ஜெட் ஸ்டன் போட்டு கிரனேட் போடலாம். நல்லா ஈஸியா கிளியர் பண்ணலாம். அதுக்கு தான் I will not bow down இது வந்து ஃபெனடிக்கோட காம்பவுண்ட் நினைக்கிறேன் on an லிட்டரலி. அரவுண்ட் சோ இந்த மேப்ல கில்ஜாய் சூப்பரா இருக்கும். ஆனா கில்ஜாய் யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா இன்னும் இது போட்டுருவாங்க. அந்த பிரீச் வச்சு உடைச்சிருவாங்க அல்ட்ட. அதனால தான் எடுக்க மாட்டாங்க. இல்ல எத்தனை நீங்க ரொம்ப பிரெடிக்டபிள் ஆயிடுவீங்க ப்ரோ. ப்ளஸ் நீங்க வந்து இந்த சைட் செம்மையா இது பண்ணலாம். உள்ள போறது ஈஸி அல்ட் இருந்தா. ஆனா அந்த பிரீச் வந்து உடைச்சிருவோம் அல்ட்ட. அதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை. that's what we really love about. அதனால தான் எனக்கு தெரிஞ்சு கில்ஜா யாரும் எடுக்கிறது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மேப்ல. பிரீச் கன்ஃபார்மா இருக்கும்ல. அங்க பாருங்க எல்ரேஞ்சர் குத்து போட்டுக்கிறாங்க. கன் வச்சு ஷூட் பண்ணலாம்ல. இன்னொரு கில்லா. அது கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா ஸ்விங் பண்ணிருக்கலாம் போல அந்த ஆளு. ஏன்னா டேமேஜ் கொடுத்த தெரியும்ல கன்ஃபார்மா. just raining down hell and ஜம்ப் பண்ணி சூட சுத்தலாம் பிஸ்டல்ல. in this round and now it's a 3-on-4. Single-handedly able to shut down that push coming in from the back lines. நல்ல ஆங்கிள்ல இருக்கார். Global Esports are in way better and comfortable spot. Post. Kind of an awkward page. Blinding fast. ஐயோ காப்பா ட்ரேட் விட்டாரு. ப்ரோ காப்பா ட்ரேட் விட்டு தாரு. அந்த ஆளு இன்னொன்னு அடிச்சிட்டாரு. முடிஞ்சு போச்சு. 2v2 தனியா பீட் பண்றாங்க. ஸ்கார் கார்டு கார்டிஸ் ப்ரோ. ஆனா ஹெல் ரேஞ்சர் ரொம்ப லோ ஹெல்த்ல இருக்கறாப்ல. ரெண்டு பேருமே 1 HP ப்ரோ. 1 HP சும்மா அந்த சைடு பார்த்து தூங்குனா செத்து போயிடுவாங்க. Skills manages to get ஒரு ஆள் ஆஃப் கார்ட்ல புடிச்சிட்டா ஐ திங்க் ஆஃப் கார்ட்ல புடிச்சிரலாம் நினைக்கிறேன் ஸ்கில்ஸ. right now even if Scargot loses this round. ஓ இல்ல ரெண்டு பேரும் பி போறாங்க. ரெண்டு பேர் பி தான் போறாங்க. ஆனா எதிர்பார்க்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஆனா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆடுவாங்க மோஸ்ட் பிளேயர்ஸ். இவரு பாதி தூரம் கிளியர் பண்ணி தனா அண்ட் கௌஷிக் 19 and 17 monthsக்கு நன்றி ப்ரோ. ஓடுனா எப்படி சுடுவார் which means that even if his plan gets laid by அவர் பாருங்க அப்படி சுத்திட்டு அவர் அங்கேயே போயிட்டு இருக்காரு. இப்ப அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே போயிட்டாரு. right because you can see on the map they are global Plan பண்ணி நன்றியா மதன் 18 months கண்டினியூஸ் சப்போர்ட்டுக்கு. he gets to pick his plant and his post plant. சே ஆக்சுவலா ஒரு பிக் எடுத்துட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தா இன்னும் அட்வான்டேஜ் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் டைமிங் இல்லல. கேக்கல கேக்குது. ஐயோ அவர் வந்து சேர்ந்து வரதுக்கு நல்ல டைம் ஆடலாம் ப்ரோ. இவரு புல்ல வச்சு ஆடிறாரு ப்ரோ. ஒரு புல்ல இருக்கு. ஆமா இதால கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. அவங்க 9000 ஆங்கிள் செக் பண்றதுக்குள்ள 4 ரவுண்ட் முடியல. இல்ல ரெண்டு பேர் ரெண்டு சைடு ஆங்கிள் கிளியர் பண்ணிட்டாங்கல. ரெண்டு பேர் ரெண்டு சைடு கிளியர் பண்ணிட்டாங்க ஆல்ரெடி. ஒரு பிக் இந்த முதல் பிக் தான். காலி ப்ரோ. வெல் ரேச்சர் அவுட் ப்ரோ. Oh no. டைம் இருக்கா? இருக்கு. ஆக்சுவலா ஸ்கில் தான். இது ரொம்ப முக்கியமான ரவுண்ட் ஜிக்கு. இல்லனா போயிருக்கும் அப்படியே.
நீ பிடிக்கலாம் Global Esports should be happy that ஆக்சுவலாக வின் பண்ணியிருக்கலாம் because for a second it looked இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக விளையாடி எப்படி விளையாடி இருக்கலாம் அதை நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலா அந்த ஆள் இதுலலாம் வந்தாரு more guns அது பேர் taken என்ன out and honestly உள்ளெல்லாம் அடி க்ளோஸ் ஆக்சுவலாக ஸ்மோக் போட்டனால தான் க்ளோஸ் வந்தாப்லன்னு நினைக்கிறேன் இங்கதான் அவர் வந்து should ட்ரேட் have been பண்ணிருக்காரு God அவர் கேமரா particles, எடுத்துட்டு இருந்தாரு but you can see that's why Global Esports இதோ still கரெக்டா able ஜம்ப் to பண்ற டைம் maintain that little bit of decorum and get it to அடிக்க விட செஞ்சிருக்கலாம் பட் அது எப்படி பார்த்தாலும் pick is Global 50-50 தான் ஒரு ஸ்மால் Hey, ரன் அண்ட் this is கன் the அபியூஸ் guy we're பண்ணிருந்தாருன்னா talking ஜெயிச்சிருக்கலாம் about, the winning analyst from their first VCC victory at Extremes calling that timeout, and I'm hoping that the information he's giving right now is that, guys, I feel like you're getting a little too disconnected. Try to Rex stay Dreams, on யாரு the Rex same Dreams? note, because Coach ஆ? even for that Coach. simple rotate, right, in that position 2v1 GE necro, I coach. feel like their priority சரி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்ன டைம்ல ஓடுது கரெக்டா இது இந்த டைம் அவுட் டைம் சொல்லுங்க 22. in this round. 22 எனக்கு 16 17 16 14 13 எனக்கு bro, டீம் எனக்கு ஒரு 10 ல ஓடுது bro 14 13 கரெக்டா ஒரு செகண்ட் பாஸ் பண்ணுங்க இவரு நான் பாஸ் பண்ணவா இல்ல இல்ல நீங்க இல்ல நான் தானே ஏலியா போறேன் 3 2 1 Just I'm mind 0 blown. I'm mind blown. Low The latency activation mode on that பண்ணிட்டேன் God bro. particles are doing. Correct ஆயிரும் They're இப்போ. showing the bro aggressive நான் nature. refresh பண்ணிட்டேன் And you know, I'm a man of aggression myself. இப்போ I love 13 aggression 12 to கரெக்டா ப்ரோ death. W only necro. 9 நீங்க 8 ஓகே உங்களுக்கு இதுல தான் போயிட்டு இருக்கு But yeah, again, God Correct particles ஆ இருக்கும் are able to kick things off pretty well. A huge lead, refresh not பண்ணிட்டேன் really a huge lead, but yeah, decent. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க गाइस யாரா புதுசா இருந்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாம் நம்ம ஆளுங்க தான் இங்க இருக்காங்க what is And this keep them unsettled. புதுசா யாரும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி தான் God particles, they're trying to ஒண்ணுமே figure things புரியலையே out. Now they realize they cannot just be predictable with trying to do the same things over and over again. So slower approach from their side. டிராப்ல Look at this, they've left Logi on the cipher to mark Cypher. அவங்க விக்ரமன் ரொம்ப விக்கி safe ஆ தான் 14 bro மந்த் சப்போர்ட்டுக்கு நன்றி தேங்க் ஃபார் சப்போர்ட் what's happening. Rossi and Hellranger லாஜிஸ்டாவா trying அவர் to ஹோல்ட் push பண்ணி out. என் வால்யூம் இன்னும் கம்மி பண்ணவா Timing right here. Look at யோ Swampy இது on அது the side. aim duel ல God ஜெயிச்சறாங்க bro executing அவங்க onto side. Scargod's got that opening. கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியிருக்கிறேன் நைட் ரைடர் நல்லா ஏறிட்டாரு நினைக்கிறேன். Skills is ஏய் do one, I can do it. ரைட் கிளிக் பண்ணாப்லையா ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டாரு Actually, the right click doesn't give you ஸ்டில் வின்னபிள் பாருங்க எல்லாம் குளு குளுன்னு ஆயிருக்கு சிவி அடிச்சிட்டாப்ல ராசியல் லாஜிஸ்டா Gonna be able. ஒரே It's ஒருத்தன் gonna தான் be hard for them to bounce back from that. இன்ஃபோ And now கிடைச்சிருச்சு look just using the Nero theft. Hellranger's position. I think they being got this, compromised. bro. Got And party. Scar God just giving them scars one after the others. Just take them as கஷ்டம் one. இருக்கு சோ இந்த டீம் எவ்வளவு நாள் ஆச்சு ஃபார்ம் ஆகி யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா necro. God particles இந்த டீம் ரொம்ப நாளா காட் பார்ட்டிகல் இருக்கு பட் இது இந்த இவங்க எல்லாம் இப்பதான் வந்திருக்காங்க இருங்க பார்த்து பார்க்கறேன் But hey, as you said, right, like காட் பார்ட்டிகல் is- கேள்விப்பட்டிருக்கேன் he's நிறைய giving them some trauma right here. He's being like, Yeah. man, I get that you கார் guys கார்டு like இவங்க ரொம்ப நாளா விளையாடிட்டு தான் Are இருக்காங்க you போல really sure about picking சேம் him? டீம் தான் போல நான் அதை Like, புது you டீம் know, நினைச்சேன் 'cause we've got it ஐ prepared திங்க் too. இந்த மேப் We're தான் ready to get it done ஜிக்கு too. கொஞ்சம் We இதில் have a சரியில்லைன்னு top-class நினைக்கிறேன் IGL to make the calls for us to- ஒரு ராஃபா கூட விளையாடி இருக்கிறாரு Exactly பாருங்க what you இவங்க guys கூட expecting, 'cause right now, God இவங்க Particles, F1 this is டீமா their absolute ஓகே ஓகே ஆமா இல்ல சிவி எஃபோர்ட்ல இருந்தாரு bro சிவி ஸ்கார் கார்டு அவங்க 10 to எல்லாம் 6 இருந்தாங்க. the அவங்க scoreline. இருந்தாங்க. God particles looking absolutely ஸோ இந்த insane. இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் Pushed on and அதுக்கப்புறம் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் லாஜிஸ்டாவும் இவரும் A lot of emotional damage for sure given to Global Esports. And to try and bounce back, as I mentioned, இல்ல லாஜிஸ்டாவும் they need to try and take care of a man like எம்பரும் Scargod. And they வேற also ஆளுன்னு have நினைக்கிறேன் Ember to try and put on so much pressure over and over again. Oh, Money flash better. perfectly used. Global Esports able to find one. That's a huge frag. But the instant retreat call coming out as well. That's beautiful stun. Ultimate being used. Here comes the Nice. party, but instantly being shut down. Scargod again, டேக் தான் just able to ஸ்கார் put a எல்லாருமே lot low of bro. pressure on Global Esports. எல்லாரும் ரோசா தான் Global Esports எஸ்கே somehow ராசியா have இருந்தாலும் that ரோசா தான் advantage. ரேஸ் எல்லாம் ஒண்ணுமே பண்றதே இல்ல bro சும்மா bro Taking down Qualifiers, that's not going to be a good news for them. இடத்துல மேலே அடிச்சாலும் சாக மாட்டாரு எடுக்கறாரு Get ஆனா these frags somehow. 30 seconds வினபிள் left. வினபிள் ஃபார் குளோபல் ஸ்போர்ட்ஸ் ஒன் டாப் பண்ணா பைக் right now, though. ஏதாவது சான்ஸ் பைக் இருக்கு எடுத்துறலாம் Don't think they're என்ன ப்ரோ gonna டாட் go கிராஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க their aggression. So while they have the man advantage, the weapon advantage is still in favor of God P. ஓ நோ வாய்ப்பே இல்ல A 3 ஐயா. ஐயோ தலைவரே ஏன் அந்த ஆளு ஓடினாரு எனக்கு புரியல கன் எடுக்கவா அவரு இல்ல ப்ரோ இப்ப அங்க ஒரு ஃபேக் அங்க போனாரு செத்தர்ல சோ GE right there, and திரும்ப ஒரு கிளட்ச் சிச்சுவேஷன் ஸ்கார் கார்டு off against the speed. ஆனா இந்த வாட்டி செம்ம அட்வான்டேஜ் இருக்கு ப்ரோ Scar is on ரெண்டு பேரும் இங்க தான் insane வராங்க form right now. அப்படிதானே ஐயோ மாட்டிட்டாரு ஓ மேல இந்த
I'm sorry. அதுல I just found 3 that HP really funny. சீக்கிரமா ஒரு கில் Everyone is எடுத்துறணும் watching. ஆக்சுவலா ரெண்டு பேரும் சிடில வந்தா செமையா இருக்கும்ல Sierra வால் tries பக்கத்துல to set it உட்கார்ந்து up as if he's gonna pull off some செமையா hold insane, like, பண்ணிருக்கலாம். inhuman clutch, and then he instantly just அப்படியே gets வாலுக்கு shut off with பேரலா a வந்து classic ஹோல்ட் burst. பண்ணலாம்னு நினைச்சிருப்பேன். ஆக்சுவலா இந்த வாலை வந்து ஒரேடியா வந்து அவர் சைட்டுக்கு க்ளோஸா போட்டு மேல இருந்து டிராப் பண்றது மாதிரி அந்த இடத்துலயே உட்கார்ந்திருந்தா இன்னும் அட்வான்டேஜா இருந்திருக்கும் போலயே. Place, man. 3 HP. புரியுதா அவங்களுக்கு? This is reality right here. சைட் இப்போ வந்து நம்ம சைட்டுக்கு உள்ள போறதுக்கு மாதிரி போட்டு அப்படியே உட்கார்ந்திருந்தா இன்னும் அட்வான்டேஜா இருந்திருக்கும்னு தோணுது. Scoreline still a huge lead, I would say. Bro, ஆனா Putting on one important next skill Scar God ஏகப்பட்டது just giving இருக்கிறாரு so many bro. scars Scar with God. 21 kills all the way on top. SK and Rossi somewhere down line. அப்படியே கிராஸா போடலாம் அந்த Not really இதுல இருந்து performing as we என்ன expected. சொல்றது டிராப்ல இருந்து அப்படியே மெயினுக்கு அப்படியே கிராஸா போட்டிருந்தா செம அட்வான்டேஜ் இருந்திருக்கும் போல அந்த வால் Biggest question அங்க we had போட்டதை before விட. the match, right? Can we see the same level of impact that SK Rossi has on Jet on his Scar God race? ஒரு pick For now, எடுத்துறாரு the answer is no, because Scar God just seems to be shutting down. Still any winnable for global breaks that esports GE தான். might have every single time. Look at that. கரெக்டா விளையாடுனாங்கன்னா She's all alone. And இருந்தாலும் அவங்க using 2-2 the தான் power விளையாட she முடியும். has on 5 the man map, ரஷ் she's பண்ணாங்கன்னா able to set up ஒரு the பிக் ability for எடுத்துட்டாங்கன்னா anyone from anywhere in God the particles map ஜெயிப்பாங்க. to get it done while lurking still. Okay, And now with the retake Rolling ஆடிட்டாங்க. Thunder, they've got the site, Contest but பண்ணாங்க. Chivy at the spike. என்ன That's எங்கே what போய்கிட்டு sucks. இருக்காங்க They're இவங்க? gonna get the spike delayed now, Necro. That might end up hurting அது them. plan அது பண்ண fake ன்னு sound நினைக்கிறாங்களா? fake ன்னு நினைச்சிட்டாங்க. The mind games these teams are playing are honestly boggling. ஓகே இப்ப திரும்புவாங்களா? I'm confused. I'm not gonna lie. ஆனா சைட்டுக்குள்ள வந்துட்டாப்ல கிட்டத்தட்ட To know what exactly is going Scar on. God. Defenders இன்னொரு are pick pushing எடுத்துருவார். at attacker side. முடிஞ்சு And the attackers timing are தான் இது. able to get the sound spike. கிடைச்சோ? Like, I don't exactly know what's going on. Look டைமிங் at இல்ல this ப்ரோ Scar அவர் God. அங்க கரெக்டா Just பிளான் பண்ண peeks out, ஆரம்பிச்சதும் easily இவர் slaps உள்ள away போக ஆரம்பிச்சாரு Hellraiser, லக்கி taken care of. அதனால இது But லர்க் SK எதிர்பார்த்திருக்காங்க. Rossi, who just realizes that there is a flank coming in from the back, so he's able to take care of that. But still, the pressure, if you talk about, is being applied. ஜி சும்மா ஒரு யோலோ ப்ளே தான் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாம் சேர்ந்து. மாலையிலே push பண்றாங்க. Rossi, nice. back from it. It's going to be a little tough. A lot of emotional damage. Oh, But still, gun Global இல்லையோ? Esports, it seems like they're able to bounce back. பாருங்க அவரு. finally. Oh, They're Logist able to do down, something, Night but Rider no, ஒண்ணு. instead, Oh. we have got particles again bouncing back. Never But mind. skills, Never it's mind. just skills, I don't know. I don't even know what ஆனா to say. எக்கானமி டேமேஜ் கொடுத்துட்டாங்கல அது ஒரு ஹாஃப் பே ரவுண்ட் தானே அவங்களுக்கு. A classic way to எஸ் close எஸ் out the round. ஈகோ மேல இருந்து. How cold is this lad? Look at his GE face. economy கொஞ்சம் Zero down தான் emotion. Like, yeah, I don't fake that. Now that's what you call experience right there, CA. That's what I call experience. He's like, I do this for my dinner, dude. Like, this is too easy. I do this on daily basis. What are you talking about? He's like, you guys went வெயிட் இந்த ahead and died. இந்த கமெண்டேட்டர்ஸ் பேசுறத நான் கேட்கவே இல்லை லிட்டரலி. We'll just get I'm the just win. watching the game. We'll get the round. ஆமா, And last we're round making இந்த the jokes இதெல்லாம் about சம்மந்தம் இல்லாம it. டான்சிங்க 10-6 நம்மள மாதிரி we said இங்கிலீஷ் the பேசுவாங்க. map is god piece to lose. They lost an eco. They lose a 1v2. Like a ninja diffuse right there by skills. The trauma is going to start building up. The psyche is going to start getting affected. And somewhere along the line, they have to start wondering, but hold on. This might be a bit of a mistake because you see the players எல்லாம் full from position God took the நினைக்கிறேன். ropes to move from one ஏன்? spot to பாருங்க bro, இந்த another. ropes எல்லாம் And utilize given பண்றாங்க, Harry's God position, particles. he would have heard the audio cues, so he can now tell them Flash guys, செத்து go போச்சு. towards that side. Oh. Papa can start leaking Only the Jet bus can while survive they that. hold on to one ஆமா, side, ஒரு but Scorecard வேற just- ஏஜென்ட்னா he கன்ஃபார்மா just won't காலி. give up. He is on a tear. ஓகே அவங்க வரல அவ என்ன வரல ஐயோ செம Like டாக். how I saw it last year. வாவ். And we can see him back. Ember அவ்வளவுதான். finding one, fighting two. Good for a நிறைய 2K. homework பண்ணிருக்காங்க bro. God Ember's particles. just delivering on Mark with Scar God. It's like their combination is ஆத்தர்பாங்க போன மேட்ச் மேப் எல்லாம் இப்படி தான் விளையாடுனாங்களான்னு எனக்கு தெரியல. இந்த குளோபல் ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுனத நான் பார்க்கல. demonic plays. சேவுக்கு போறாங்க. ஹலோ See ப்ரெடிக்ஷன் what கைஸ். Global Esports, what kind of game plan they have. 76% ஃபர்ஸ்ட் 4 ரவுண்ட் பார்த்து ஒரு 20% இவங்களுக்கு போட்டுட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் கன்ஃபார்மா. Global Esports aren't as aggressive. நானும் as we குளோபல் saw last ஸ்போர்ட்ஸ் time. தான் ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஆனா அடுத்த 2 மேப்ல எடுத்துருவாங்க கன்ஃபார்மா. They're நம்பலாம். trying their best, but they're just being shut எடுக்கலன்னா தான் down. bro அங்க நல்லா இருக்கும். என்ன bro நீங்க? இல்ல இல்ல எப்படி பார்த்தாலும் மேட்ச் 3 வரைக்கும் போகுதுல்ல. Given the way this அப்பவே நமக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டா தானே how இருக்கும். to just talk about the எடுக்கலனாலும் ஏன்னா எடுக்கலனா இந்த விட வெளியில போயிடுவாங்க. எப்படி பார்த்தாலும் என்ன சொல்றது குளோபல் ஸ்போர்ட்ஸ் VLT தான் மத்த எல்லா டீமோட பெஸ்ட் தெளிவாவே தெரியுதுல்ல அது நமக்கு. ஆனா இந்த மேப்ல இப்படி விளையாடுறாங்க நான் சொல்றேன் நார்மலா. It's light up for him. His gun is going to be என்னோட all ஃபேவரட் glowing. ஆஸ்ட்ரா பிளேயர்ஸ்ல And புது I love பிளேயர் that லிஸ்ட் ஒன்னு skin ஆட் when- பண்ணிடுறேன். At least when you're flagging, like as you can see, it's TJ all bro. glowing. It has that Ah, extra Star God look bro. because நான் எப்ப ப்ரோ ஆஸ்ட்ரா ஆடுவேன் it just எப்ப makes you ஆடுவேன். feel extra motivated, helps you pull off some nasty shots like that. Hellraiser. Now that's a definition
ஓவர் ஹைப்டு டீம் எல்லாம் இல்லையா இந்தியால அவங்க they are one of the best definitely That's gonna be இங்க வெளி டீம் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது மேபி அது ஒரு ஓவர் ஹைப்பா இருக்கலாம் பட் இந்தியால டெஃபினெட்லி yeah, still 11-8 is the score line. குளோபல் esports VLT-க்கும் அந்த டீம் காம்படிஷன் கொடுக்கிறது ரொம்ப தூரம் தான் House through, they're able இந்த மாதிரி எப்போ அது வின் பண்ணாதான் உண்டு in global esports. Their mental seems kind of weak. Missing Sad, a lot bro, of shots. sad. Their Ranger. பாட்டில் இதுதான் பாட்டில் சொன்னாரு இதெல்லாம் என்னடா எபிலிட்டி ரிமூவ் பண்ணுங்கடா கேம் ஓட்டுன்னு Esports are going to be a little disappointed. Skills though finds connection. No bro, match point But போயிட்டாங்க instantly gets shut down. Now it's a 2-on-4 in global esports. bro நீ ஃபீலும் பண்றீங்க அவங்க தோக்கணும்னு சொல்றீங்க நான் ஒரு தோக்கணும் சொன்னேன் தோத்தா இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கு Might try to quite low, so maybe if they can shut it down. சோ இங்க தோக்குறது மேட்டர் இல்ல நம்ம வந்து இங்க போயிட்டு ஏ பேக்ல போயிட்டு அடிக்கணும் Difficult. அவங்கள அதுதான் மேட்டர் I think you said it best. ஏபெக்ல லாஸ்ட் டைம் வந்து Getting all of GE's players with Okay, these okay scars that they're gonna performance தான். remember for ஓகே பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் எக்ஸெப்ட் தட் 13-0 tournament, if not this year. It's அதுல அந்த மேப்ல ஒன்னும் சரியாவே விளையாடல இவங்க சும்மா பேசிக் கூட நல்லா விளையாடல ஜி found a victory right now. இல்ல ப்ரோ அந்த மேப்ல வந்து ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ப்ரோ பேப்பர் எக்ஸ் ப்ரோ ப்ரோ அப்படி இல்ல இது சும்மா நார்மல் ட்ரேடு கூட கரெக்டா பண்ணலாம் அந்த மேப்ல ட்ரேடு சேர்ந்து விளையாடுறது அவனுங்க சும்மா புஷ் பண்ணியே அடிச்சிட்டு இருந்தானுங்க She says bye bye boomer. இல்ல ஃபீடிங் மாதிரி Right now it feels like that's what dash saying is our the entirety of GE. Okay. Like, yeah, you're அப்புறம் அந்த F4Q கூட வின் பண்ணியிருக்கணும் அதை வின் பண்ண வேண்டிய மேட்ச் Rubbing salt in their wounds. அது வின் பண்ணியிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு ஒரு இதுவா இருக்கும் Kicking things off. Able to இந்த மேட்ச் அவ்வளவுதான் எடுத்துருவாங்க நினைக்கிறேன் காட் பார்ட்டிகல் equalized. கம்பேக் கொடுத்து ஓவர் டைம் போய் Scoreline. வின் One more பண்ணி round. God particles will seal the map in their hands. லைட்டா சவுண்ட் போட்டா என்ட்ரன்ஸ் அழுத்து போடு It's looking quite tough for them. போட்டாரு இல்ல Ultimate வாய்ப்பு being இல்ல used just for ரெண்டு that ஃபிளாஷ் one வச்சு single man. சமாளிச்சலாம் Hellraiser. இவங்களே அடி Oh வாங்கிக்கிறாங்க no, blinded. பாத்துட்டாங்க But she பாருங்க இது has this யாரோட slow ஸ்மோக் and அது right there. And this is இவங்களோட what I ஸ்மோக் like to தான் see. சப்போர்ட்டுக்கு எஸ்கேப் See the ஆகிறதுக்கு team coordination from the side of God particles. அதெல்லாம் பிளான்ல இருக்கா இல்ல சும்மா ஆன் த கோல போட்டதான்னு That's தெரியல a very interesting அதான் interaction. நீ பாரு Shivy bro had to ஸ்மோக் commit போடுங்க all of அப்படின்னு that utility because he could not afford to die since the spike was right next அப்பா to him. ஜட்ஜ் எடுத்துட்டாரு ப்ரோ வேற All வழி Esports இல்லன்னு தெரிஞ்சு committed போச்சு with one அவருக்கு ultimate. So suddenly entering the site might prove a little Money illa. difficult for Gopi right now given the ஐயோ position. அத வச்சு அடி வாங்குறாரு ப்ரோ ஒரு ஐயா But he gets ஆமா bro. இட்ஸ் ஓவர் கைஸ் இட்ஸ் ஓவர் ஃபார் domination G from the side in of this God. map. அவர் ஸ்விங் பண்ணிட்டாரு ப்ரோ Actually, their ஸ்விங் first பண்ணி டமால் map பண்ணிட்டாங்க victory in இவங்க this question series. mark தெரிஞ்சு. 4v2 surely Gopi had got this in the final. யார் God வந்து this in the back and Scar God just Knife. humiliating தூக்குட்டு ப்ரோ global esports. At this point, this is humiliation. This is Unexpected ultra result, instinct mode. tournament Scar starting God has lay. went through. And oh my god. பட் நல்லா விளையாடி இருக்காங்க ஒரு சந்தோஷமே இல்ல ஏன்னா அடுத்த மேட்ச் வின் பண்றது தானே மேட்டரே I was பாகிஸ்தான் ஒரு வாட்டி global in the esports sense ல ஒரு that map Scar ஜெயிச்சு God என்ன பண்ணாங்க seems to தெரியுமா? have gone like Super Saiyan mode. Now, if he's able to pull this off in ஆமா match தேர்ட் one, மேப் I'll போவோம் say he's குளோபல் got எஸ்போர்ட்ஸ் golden எடுத்துருவாங்க apron. No, I like still believe. ultimate evolution for these players, but boy, reaction. what a map from God Hey, Park. hey, What a you don't performance. believe, This yeah. is exactly what I wanted to see, starting us off in our VCC with a bang. And it's been a discussion amongst us about the same thing, about how VCC2 a lot more open than VCC1, and we see that immediately in பாத்தீங்களா the first ப்ரோ And we're These are just numbers guys come on as well, right? God Chill. particles, of course, being one of them. We did not see them in the past. லைக் போடுங்க guys எல்லாரும் பாத்துட்டு இருக்கிற எல்லாரும் It's gonna be so எஸ்கராசி hard ஜெட் to எடுத்த get rid of மேட்ச் that ஓவர் Scar in the next தெரியல பார்க்கலாம் அடுத்த game மேட்ச் to try and heal off from what just happened. But yeah, Scar God, even though I saw The his pain hand mark, kind cute of mark. shaking, and I feel that. I have competed myself in the past, போட்டு and that bro. shake is போதும் bro, there. சின்ன He's face cam-ஏ really போதும் bro. nervous to play against. Even though Scar இவ்வளவு பெரிய God, face cam-ஆ? he's nervous. He's Sick having a cast. shaky aim, but he's Sick, still sick, able to பேர் kind என்ன? of Sick ensure cast. the same Sick shot. cast. That's huge. Sick That's cast. absolutely huge. And it's not just the mechanical prowess. Our there, VLT but it's analyst the எல்லாம் team இருக்காங்க bro. sense that this lad has Yeah. so many times able to get his team போன out of a VCC க்கு. dangerous situation because of his lurks. So many times able to just continuously Wait, read VLT what க்கா? global esports are likely G to க்கா? do and find advantages G க்கு to bro. all particles இல்லையா? because of it. VLT யா? இல்ல The fact that VLT he's able bro. to do it VLT on the தானா? map of மறந்துட்டேன். GE's choice. This could spell the fact that we might just see an upset right here. I still have to give the benefit of the doubt to G GE கொஞ்சம் because கோத்தா again, அந்த they are Shinobi the இருந்தாரு. defending champs. So C9 Shinobi. presumed இப்போ they இப்போ might be இருக்கிறாப்லையா able to pull it off, but this இப்போ God தெரியல beat- அந்த லாஸ்ட் this டைம் God ஏபாக்கு beat அவர் doesn't கோச்சா look like they இருந்தாரு came to play against defending champs. They just came to play. செகண்ட் மேட்ச் எவ்வளவு நேரம் I'm ஆகுமோ not தெரியல gonna lie, dude. After this, 5 as minutes, soon as this whole 10 show minutes. ends, I'm gonna go ஓவரா on பேசாம Scar's மேட்ச் போனீங்கன்னா Instagram. I'm gonna follow அருமையா that இருக்கும் man.
I'm going to be the biggest fan he's ever had. நம்ம கமெண்ட்ரி பண்ணும்போது The way பாட்டில் he's playing right now, it's impressive. Because coming inside this, மேட்ச் ஸ்டார்ட்டே பண்ண மாட்டாங்க, லேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. let's be honest. ரவுண்ட் பேசிக்கிட்டே இருப்போம். அந்த மாதிரி ஆக்சுவலா VCT-க்கெல்லாம் அந்த மாதிரி அவ்வளவுலாம் இது பண்ணல, ஃபாஸ்டா எடுத்த மேட்ச் போயிடுவாங்க. A tough competition. And somewhere down the line, SK Rossi not able to wake himself up. But in next game, அது ஒண்ணும் இல்ல, இவர் நம்ம ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கிறவர் தான். இன்னைக்கு தான் கொஞ்சம் காலையில கொஞ்சம் டிப்ஸ் எல்லாம் எழுதி அனுப்பிச்சு விட்டேன். மேட்ச் வந்தாதான் பிளேயர்ஸ்லாம் சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்குலாம் போயிட்டு வருவாங்க. ஸ்கை ஸ்போர்ட்ஸ் தான் அடுத்த வாரம் விளையாடலாம் அப்படின்னு போயிட்டு வருவாங்க. சோ அவங்க எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றதுன்னா என்ன சொல்றது, பிளேயர்ஸ் வந்ததும் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. பட் இது எப்படின்னு தெரியல, டைமிங் கரெக்டான டைமிங் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். பிளேயர்ஸ் வரலன்னா நீ வேணாம் அப்படியே விட்டுறணும். பாருங்க ப்ரோ, அதான் இஷ்யூனா ஓகே. லொஜிஸ்டாக்கும் ஒரே ஹேர் ஸ்டைல். VCC நம்ம ஆல்ரெடி குவாலிஃபைடு ப்ரோ, டீம் TBC. I have seen this player just evolve. Cauliflower From, மாதிரி he இருக்கு. used to be a duelist to now கமெண்ட்ரி பண்ணும்போது போர் அடிச்சுதுனா difficult agents for a duelist. உங்களுக்கு என்ன கன் பிடிக்கும், ஃபேண்டம் ஆர் வேண்டல்? So Lurix pulling off the mechanical. கமெண்ட்ஸ்ல பதில் சொல்லுங்க. எல்லாரும் கமெண்ட்ல What can he not do? yeah, the presence உங்களோட ஃபேவரட் கன் என்ன? huge. It's out of my brain, not gonna lie. But yeah, overall the scoreboards as well, we saw that in the front of us. And take a look at the Frag win 9. 14.84k. நீங்க சொல்லுங்க மணி ப்ரோ, உங்களுக்கு ஃபேண்டம் பிடிக்குமா வேண்டல் பிடிக்குமா? Clearly lacking. வேண்டல்லாம் ஒரு கன்னா ப்ரோ. ஃபேண்டம் ப்ரோ. ஃபேண்டம் கேங் ப்ரோ. It's a little tough. வேண்டல்ல ஃபேண்டம்ல வந்து விஷ் பண்ணா கூட நம்ம திருத்திக்கலாம், கொஞ்சம் டைம் கிடைக்கும். வேண்டல்ல திருத்துறதுக்குள்ள புல்லட் தீந்துரும் ப்ரோ. Everyone's shocked. I'm shocked. இங்க வேணா சரசரன்னு திரும்பி தேய்ச்சிட்டே இருக்கலாம். I want to see Rossi being activated the next match. வேண்டல் யூசர் ப்ரோ. நான் வேண்டல் வந்து சம்டைம்ஸ் என்ட்ரி போடுறதுக்கெல்லாம் வேண்டல் நல்லா இருக்கும். Just for GE, but a big test for God. அதெல்லாம் ஒரு கர்மத்துக்கு யூஸ்ல. நீங்க பாருங்க போன முந்தா நேத்துலாம் நீ ஓடிட்டே அடிச்சான், நானும் ஓடிட்டே ஃபேண்டம்ல அடிச்சேன், செத்து போயிட்டானே. வேண்டல்ல முடியுமா? ஓடி வரும்போது ஃபேண்டம் The best of the rest in my opinion, not in the tier 1 teams before this match. I think I might have to change that after this match right here. But before this match, we loved them because of how good they were playing with their fundamentals, how good they are playing with the communication they have in the team. என்ன ஆகுதுன்னா ஃபயர் ரேட் Who selected fracture map? இவங்க தான். It's not like the rest of the team was just hyping around. The chemistry was very much apparent, and I love the fact that they're pulling off some big. இதுல குவாலிஃபை ஆற டீம் Big upsets indeed. I mean, main event. மொத்த மேட்ச்க்கு இன்னும் எவ்வளவு டைம் It's hard for me இருக்குன்னு to get my தெரியல. mind off of it, right? Let's தெரியல, be honest. எனக்கு வந்து 10 நிமிஷத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இவங்களோட ஸ்கெட்யூலே வந்து டோட்டலா வந்து 2.5 மணி நேரம் தான் 3 மேப்புக்கு. ஓகேயா, இன்னைக்கு எத்தனை மேட்ச் இருக்கு? இன்னைக்கு 3 மேட்ச் இருக்கு. Still somehow இது ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் இவங்க இந்த மேட்ச், ரெண்டாவது வந்து எல்லாமே பெஸ்ட் ஆஃப் 3 தானா? எல்லாம் பெஸ்ட் ஆஃப் 3 தான். லாஸ்ட் மேப் லாஸ்ட் மூணாவது மேட்ச் வந்து இவங்க இருக்காங்க, VLT வெர்சஸ் இருங்க, நான் பாக்குறேன் டீம் மறந்துட்டேன். Yeah, a really good point you mentioned. Because it felt like even though after those. இப்போ அவங்க பேசுறத கம்மி பண்ணவா? ஏய் குல் ஜெய். Like I feel it was a bit about the operator. They didn't like really take it in the sense that they didn't get affected by it. They took it into their stride. They're like, you know what, we might have made a mistake, but we know how to correct it. ஆபீஸ்ல விட்டு மைனிங் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க bro. Top tier teams for right now. அது ஓடிட்டே இருக்கு Talking bro. about Mining பண்றீங்களா bro? for you guys as well. Some massive giveaways, some. டெய்லி காலையில வந்து இது பிக்காக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு You guys already தோண்டிட்டு இருப்போம். #VCC and tag Nodvin Gaming on any of your social medias, and well, you guys have a chance to win this exclusive merchandise, and you might just be the lucky winner. Personally, I myself don't லைக் have எல்லாத்துக்குமே valorant இருக்கும்னு merchandise. நினைக்கிறேன் ப்ரோ. I might need a try and look in at Oh. lucky winnerல ஓ ரெண்டு பேட்டில் பாஸ் இருக்குமா, பெய்டு ஃப்ரீன்னு? You guys are lucky. வெயிட், You guys have எப்படி என்ன சொன்னீங்க? இல்ல லைக் எல்லாத்துக்குமே ஒரே பேட்டில் பாஸ். ஒரே பேட்டில் பாஸா? எல்லாருக்குமே அந்த ஃப்ரீயா அந்த கரம்பிட் கொடுக்க போறாங்களா? அது தருவாங்களான்னு தெரியல ப்ரோ, பட் அது மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஆக்ட் ப்ரோ, நெக்ஸ்ட் ஆக்ட். பிளேயர்ஸ் இல்ல, ஓ பிளேயர்ஸ் கம்மி ஆவறாங்க அப்போ. புரியுது, கம்மி கிரைண்ட் பண்ண ஆவறாங்க. வச்சு கன் எடுக்க வைக்க பாக்குறானுங்க. Yeah, we're about to go get ready and Cam is hiding back. ஃப்ரீ Your logo. நீங்க இன்னொரு ஏன் லோகோ பார்த்து என்ன ப்ரோ பண்ண போறீங்க? நாளைக்கு பார்க்கலாம் ப்ரோ என் லோகோ. இன்னைக்கு இத பாருங்க ப்ரோ. எக்ஸ்க்ளூசிவ் மர்ச்சன்டைஸா டிஜே ஒன்னு எங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விடுறது. அவர் வீட்டுக்கு ஆமா, இந்த சினிமா வாட்ச் பார்ட்டி வரவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தராங்களாம். 227 செட். நான் இது வரைக்கும்
எவ்வளோ டைம் 2.5 நிமிஷம் தான். லீக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வச்சிருக்கிறதுனா ஸ்ப்ரேஸ் அண்ட் பிளேயர் கார்டு மட்டும் தான் காமிச்சிருக்காங்க. கன் ஸ்கின் நாளைக்கு வாட்ச் பார்ட்டி கிடையாதா? 3 நாள் இருக்கு ப்ரோ, 3 நாள். இனிமேல் நெக்ஸ்ட் 1 மந்த் வரைக்கும் வீடியோ 3 எல்லா வீக்கெண்டும் வாட்ச் பார்ட்டி இருக்கு 3 நாள். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து இந்தியன் குவாலிஃபயர் 2 வாட்ச் பார்ட்டி வரும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து வைல்டு கார்டு இது வரும் வாட்ச் பார்ட்டி. அதுக்கு அடுத்தது மெயின் ஈவென்ட் வாட்ச் பார்ட்டி. நான் இல்ல ப்ரோ, are you playing in tournament? இல்ல ப்ரோ வாட்ச் பார்ட்டி only. We just watch and eat popcorn, that's it. கேம் ஃபேஸ் மொமெண்டா பாருங்க ப்ரோ. இல்ல ஸ்பான்சர் நேத்தே வந்துச்சு ப்ரோ. 16 hours ago சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி. காசு எங்கடா வரும்? சூப்பர் சாட் பண்ணுங்கடா, அப்பதான்டா காசு வரும். ஆக்சுவலா அந்த ரயட் ஆர்கன் ஸ்கின் இருக்கு, அதே ஃப்ரீன்னு தான் சொல்லிட்டு இருந்தானுங்க. அப்புறம் பார்த்தா திடீர்னு வீடியோ ஆயிட்டானுங்க ரயட். இந்த ரியாட் கன் படி தான் அது கிவ்அவே பத்தி எனக்கு தெரியலையே. அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணாலே உங்களுக்கு டீடைல்ஸ் தரும்னு நினைக்கிறேன். மெசேஜ் பண்ணி நம்ம ரொம்ப why are you watching this content bro? content தான் bro. பாக்குறீங்கல்ல இவ்வளவு பேரு. அப்புறம் என்ன நான் டாக்ஸிக்கா பேசி வாங்கிடுவேன். பொலைட்டா பேசணும்ல. ப்ரோ பாட்டில் இல்லாம டீம் டிபிசில இது பண்ணி அடுத்த பிசிசிக்கு ரெடி ஆவோமா? சிம்பிளா நீ வா. சொல்லுங்க கெஞ்சி வேண்டறாங்க. நான் பாட்டுக்கு ஒரு பக்கம் ஓடுவேன். ராஸ்ப்ரோ நவரவே மாட்டாரு. இவன் ஜெட்டல் இன்ஸ்டால் ஆட் பண்ணிடுவான். ராஸ்ப்ரோ வந்து எல்லாம் இது என்ன சொல்றது, எல்லாரையும் வெயிட் பண்ணி கடைசின்னு கிளட்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாரு. 0.005 பாட்டில் ட்ரெஸ்ட் வோட்டிங் அது இருக்கட்டும் ப்ரோ. 0.5 காப்பிரைட் வராது ப்ரோ, அவங்க பெர்மிஷன் கொடுத்திருக்காங்க ரோக். ஆமா நீங்க இப்ப எவ்வளவு எடுத்துருக்க? ஸ்ரீநாத் தமிழ்ராஜா ஹாய். 6.02 இன் ஹைலைட்ஸ் டிஜே ப்ரோ கமெண்ட்ரி. 0.202.323 அது எடுக்கணும்னா சொல்லு. ஆக்சுவலா ஒரு ஐடியா இருக்கு. இன்னைக்கு ஃபுல்லா வாட்ச் பார்ட்டி தான் கைஸ். 3 மேட்ச் இருக்கு. 3 மேட்ச் முடிஞ்ச பிறகு வேற ஏதாவது விளையாடலாம். எடுத்து ஒன்றும் பிரயோஜனம். கொஞ்ச நேரம் விளையாடலாம் மேபி. ஐ டோன்ட் மைண்ட் என்ன சொல்றது, கேம் விளையாடணும்னு எனக்கு அந்த அளவுக்குலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. வாட்ச் பார்ட்டி நான் கேட்டேன் ப்ரோ. நான் போன வெல்கம் ப்ரோ. விசிசிக்கு நான் ரெண்டு பேரும் விசிசிக்கு நான் கேட்டேன். என்னையாச்சு இப்படி இருக்கு குவாலிட்டி? எப்படி அவங்க 8 பிட் எடிஷனுக்கு போட்டாங்க போலயே. டிஜே அவனுக்கு ஃபேஸ் கேம் எல்லாம் ஃபேஸ் கேம் வச்சு கிராப் பண்றாங்க. I do want to see what's going to happen on the second map, CA. அது வாய் மட்டும் அசைங்க டிஜே. Like going inside the second map. நான் கேட்டேன் ப்ரோ, அவங்க கொடுத்தாங்க. being a top valorant streamer in தமிழ்நாடு பேக்ரவுண்ட்ல கிளியர் வந்திருக்கலாம். யாரும் வேலரண்ட் அவ்வளோ ஸ்ட்ரீம் பண்ண மாட்டாங்களே பெரிய ஸ்ட்ரீமர்ஸ். இன்னொரு ஏதோ ஃபீட் பிரச்சனை தான். அடுத்த ஒரு மூஸ் இருக்கு. டிக் ஃபைபர் யூஸ் பண்றாங்க ப்ரோ. டிக் ஃபைபர். That's breakfast, man. That's what the most important thing is. The first. Waiting for Marizel's Champer Velocity match. பார்க்கலாம். It seems like Scar God was able to just dominate. எல்லாமே நல்லா இருக்கு சென்னையில. ஏசிடி ஏர்டெல் ஃபோன் பண்ணி டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க, கட் பண்ணிக்கலாம். ஏர்டெல் எல்லாமே நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு. PUBG விளையாடலாம். தெரியாத பிராண்ட் வாங்குனீங்கன்னா தான் பிரச்சனை. நேத்துக்கு விளையாடுனத நான் ஒரு கண்டென்ட் வீடியோவா போடுறேன் கொஞ்ச நாள்ல ஒரு மாசத்துல. பிக் வந்து இதுல இப்போ என்ன மேப்? ரெண்டாவது என்ன மேப் ஆக்சுவலா மறந்துட்டேன். ஸ்ப்ளிட்டா? அப்போ ஓகே. ஸ்ப்ளிட்ல ஆக்சுவலா ஜெட்டும் இதுவும் ஆடுவாங்களா? ஜெட்டும் ஒரு ரேஸும் ஆடுவாங்களா? சேஜ் எடுக்கலனா எப்படி மிட் ஹோல்ட் பண்றாங்கன்னு பார்க்கணும். சேஜ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வைப்பர் வச்சு போட்டு நார்மல் ரேங்க்டு மேட்ச்ல தான் சேஜ் மோஸ்ட்லி. ஆனா சேஜ் கடுப்பு தான் ப்ரோ, எப்படி பார்த்தாலும் வெறுப்பு மாதிரி இருக்கும். வால போட்டுருவான், இதை போட்டுருவான். மேப்ல ஜி வின் பண்ணிட்டாங்கன்னா அடுத்து திரும்ப அசன்ட் போகும்.
வின் பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். You need Rossi back on Jet. You need Rossi back on something. மேட்ச் தெரியல, கொஞ்ச நேரம் பேசுவாங்க. You know what guys, let's go back. இந்த மேட்ச் ஜெட் வந்துரும்னு நினைக்கிறேன். நாம அதெல்லாம் கண்டுக்க மாட்டோம். ரேஸ் சூப்பரா இருக்கும். என்ன இருக்குறாங்கன்னு தெரியல. சோ வீடியோ குவாலிட்டி நல்லா தான் இருக்கு. இந்த கேமரா குவாலிட்டி தான் அவங்க ஆனா ஆப் ஆடணும்னா ஏதோ ஆயிருக்கு. வீடியோ குவாலிட்டி நல்லா தானே இருக்கு. இந்த அவங்களோட கேம் குவாலிட்டி தான் ஏதோ சம்திங். இது எப்படி இவங்க கேம் குவாலிட்டி மட்டும் இப்படி ஆச்சு எனக்கு தெரியல. how is that possible? அதான் bro கேம் வந்து ஒரு ஃபீல்ட்ல அனுப்பி அத இவங்க போடுவாங்க. அந்த ஃபீல்ட்ல ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு. ஆனா இவங்க வந்து எப்படி இவங்க இதுல ஆன்லைன்ல தான் பண்றாங்களோ? அப்ப ஆமா ஆன்லைன் தான். ஜெட் ஆனா ரேஸ் இல்லையா? இங்க பாருங்க சிவி ஸ்கார் கார்டு கிட்ட ரேஸ் இருக்கு. டார்கெட் ரேஸா இங்கயா இது வச்சிருக்கு? ராஸ்டல்ல அடிச்சது ப்ரோ. எங்க ப்ரோ வைக்கிறது? எங்க வச்சாலும் மறைக்குது கைஸ். அப்பப்ப மாத்திக்கிறோம் ப்ரோ. சேஜ் எல்லாம் அவுட் ஆயிட்டாங்க ப்ரோ. யாருமே ஆடுறது ப்ரோ சேஜ் எல்லாம். வெயிட் கயோ ஸ்பாட்டட் ப்ரோ. அதான் சொன்ன சிவி கயோ வர்றாங்க. ஆனா டிஃபென்ஸ் சூப்பரா இருக்கு பாருங்க. வைப்பர், ஆஸ்ட்ரா, சேஜ். Cypher Cage tried to check the camera. Nope. ஆனா ஜி பிக்ஸ் தான் ப்ரோ நல்லா இருக்கு. ஆனா இவங்க அட்டாக் தானே. சோ ஆடுங்க. சோ சூப்பரா இருக்கியா? காரன் ஆடுவான். டிஃபென்ஸ்ல பவர் இல்லையே. சோ அதான் பிரச்சனை. டிஃபென்ஸ்ல கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. இவங்க ஆனா சிங்கிள் லெவல்ஸ்ல இதுதான் வச்சிருக்காங்க. 2 சென்டினல் 3 சென்டினல் ப்ரோ. இவங்க வைப்பர், ஆஸ்ட்ரா, லைக் இது என்னது சைஃபர் எல்லாம் சென்டினல் தான் லிட்டரலி. கண்ட்ரோலர் ப்ரோ. அம்மா ப்ரோ நம்ம சொல்ல வேண்டியதுதான். தப்பா வைப்பர்லாம் பக்கா சென்டினல் தான் கிட்டத்தட்ட. ஆனா இன்ஃபோ மட்டும் எடுக்க முடியாது. ஆஸ்ட்ராவும் சென்டினல் தான். நம்ம ஆஸ்ட்ராவும் சென்டினல் தான். இன்ஃபோ எடுக்க முடியாது. ஆனா சும்மா தடுக்கலாம். They have found the kryptonite. Maybe they have found the kryptonite strategy against global esports and they're just about to use it. Now we're finally seeing SK Rossi back on Jet as well. சைஃபர் கண்ட்ரோலர். சைஃபர் சென்டினல் தான். ரிலீஸ் பண்ணதுல மோஸ்ட் யூஸ்ட் வந்து ஸ்கை அண்ட் ஆஸ்ட்ரா தான் நினைக்கிறேன். So there's multiple ஆஸ்ட்ரா கன்ஃபார்மா எடுப்பாங்க. ஆஸ்ட்ரா மட்டும் தான் ஓகே. ஆஸ்ட்ரா தான் இப்போ வந்து ஏஜென்ட்ஸ்ல புதுசா ரிலீஸ் ஆனதுல ஆஸ்ட்ரா தான் பெஸ்ட். கில்ஜாய் அடுத்தது இருப்பாங்க. மத்தபடி எல்லாம் ஃபர்ஸ்டே பண்ண முடியாது. ஆஸ்ட்ராலாம் reactively you start understand once you get information of கை எடுத்துட்டு இருந்தாங்கன்னா ஒரு நர்ஃப் கொடுத்தாங்க ஸ்கைக்கு ஒரு சின்ன நர்ஃப். அது நர்ஃப் இல்ல ஆக்சுவலா அது ஒரு பஃப் தான்யா. ஃபர்ஸ்ட்ல ஒரு ஃபிளாஷ் யூஸ் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட்ல 2 ஃபிளாஷ் தானே இருந்துச்சு. இப்போ வந்து ரீஜன் ஆகுமே 3 ஃபிளாஷ் யூஸ் பண்ணலாமே ஸ்கை. அதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு இது விட்டாங்க நர்ஃப் விட்டாங்க. என்ன பண்ணாங்க? புரா வந்து நீங்க விட்டோம்னா கன் எடுக்கலாம். இப்போ அது கொஞ்சம் டைம் ஆகும். டுவெலிஸ்ட் மாதிரி விளையாட முடியாது. ஜாலியா ஃபிளாஷ் பண்ணிட்டு you can gain onto burst that mid and once you take mid control on Vents well I don't need to race is good for this map. So அந்த வால் இவங்களுக்கு நைஸ் ப்ரோ. இவங்க இந்த வாட்டி சமயம் ஆடுறாங்க. வைப்பர் காலி ஓடி டப்லையா. இங்க பாருங்க மிட் டிலே நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. அங்க பாருங்க அவ்வளவுதான் AFK கேம் ப்ரோ. முடிஞ்சு போச்சு. On the attacking side, the aggressive nature always pays off. கரெக்ட்டா டிஃபென்சிவா தான் விளையாடுறாங்க. அவ்வளவுதான் ரீடேக் தான் போல 5v5. They're going to be finding themselves an entry lightning fast kind of backing out. ரீடேக் இவங்கள்ட்ட என்ன இருக்கு? இவங்க யூட்டிலிட்டிஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இவங்க Rossi in the front lines. ஆஸ்ட்ரா வச்சு ஏதாவது வேணா புல் பண்ணலாம். கை இருக்கு ஃபிளாஷ்க்கு. He's also trying to grab a little bit more. இவங்க கிட்ட ஒரு கண்ட்ரோல் இல்லையா ப்ரோ? மெயினும் இல்ல. இவங்களுக்கு ரீடேக் கஷ்டம் தான் ப்ரோ. கஷ்டம் இது. எதுமே ஹெவன் கண்ட்ரோலும் கிடையாது. பாருங்க சிட்டில இருந்து இங்க வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். எதுமே இல்ல ப்ரோ. இவங்க அட்லீஸ்ட் சைடுக்கா ஃபைட் பண்ணாங்க. சிட்டில இருக்காங்க. எதுமே இல்ல. அவங்க ஃபைட் கூட பண்றாங்க. இது தேவையான எனக்கு தெரியல. ஒரு கில் கிடைச்சிச்சு அப்படியே உட்காரலாம். எடுத்துறாருன்னு நினைச்சேன். தப்பிச்சாரு. அங்க பாருங்க 2 வைப்பரும் பாருங்க மேல. ஏ ஆனா இவங்க பாருங்க ஸ்கார் கார்டு மேல இருந்து ஒன்னு எடுத்தாப்ல. ஓகே Somehow God particles are able to come up on top. சேய டார்ச்சரா இருக்கும். குளோபல் ஈஸ்போர்ட்ஸ் டாடா ப்ரோ. இட்ஸ் ஓவர். Qualifier 2 ல பார்க்கலாம். Qualifier 2 ல பார்க்கலாம். Yes bye I just noticed அவங்க ஏதோ ஒரு சைட்டுக்கு கண்டிப்பா ஃபைட் பண்ணிருக்காங்க ப்ரோ. இப்ப சவுண்ட் ஏத்தவா கொஞ்சம் இல்ல almost in
how Rossi is to Jet is what Scar used to சைட்டுக்குள்ள be. யாராச்சும் ஆடி இருக்கலாம். ஆனா இவங்க ஏ தான் கொஞ்சம் அக்ரெசிவ் ஆடி இருந்தாங்க. ஏல ஒரே ஒருத்தர் தான் வந்தாரு. பிஏ ஃபுல் டிஃபென்சிவ் தான் பண்ணிருக்காங்க. பி ஹெவன் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. ஆமா பி ஹெவன் ஏதாவது ஃபைட் பண்ணிருக்கலாம். அவர் வைப்பர் மேல அடிச்சாரு. அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணிருக்கலாம் அங்க. இருங்க சவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க guys ஒரு நிமிஷம். ஃபோர் சைன் இவங்க. Already starting to make those aggressive moves. பத்தாது ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் இல்ல பெஸ்ட் எல்லாம். Because all of global esports stacked towards Rossi. the side. Rossi Find some sort of damage பாருங்க against mid push in this but they just ஐயோ 4 பேர் இருக்காங்க bro அங்க. சவுண்ட் ஏத்திட்டேன். என்ன ஃபிளாஷ் ஊரே மாட்டிச்சு. ஐயோ Able to find himself a huge 4K and now globally. சோசி பாருங்க 3 சும்மா ஸ்மோக் அப்புறம் அந்த ஒரு நைஃப் நாலு பேர் மாட்டிட்டாங்க. He's going to be expecting the flank coming in from Logi. But no, that's not going to be. கேயோ கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கு போல இந்த மேப்ல. Wipe. நிறைய சின்ன சின்ன இது இல்ல. Another round securing. அச்சா டார்ச்சர் அவங்களுக்கு. அதான் எல்லா ஏஜனே கவுண்டர் பண்ணலாம் கேயோ வச்சு. லிட்டரலி மாட்னானுங்கனா. Game starts. perfectly Gun timed. round. I believe with the Molly coming out from இந்த மேப்ல Shuri வைப்பர் as well, வர்றது அவ்வளவு expecting the வர்த்தான் தெரியல push ப்ரோ. of the லைன் flash. அப்பே ஆட They just முடியாது. like, you know, ஆடலாம். shut off வச்சு the மிட் ஹோல்ட் ஆடலாமே லைனா பாடலாமே. Molly and we'll speed லைன் up பீல the போறது கஷ்டம் ப்ரோ. சைட் push ஹோல்ட் in பண்றாங்க and ப்ரோ. which is why I feel like I don't think it was an intended அதான் fake ரெண்டு flash. control. மெயினுக்கு வெளியில இருந்து போடலாம். மாதிரி ஆடுறாங்க Because of வைப்பர் that வச்சு. spray. மெயினுக்கு வெளியில. ஆனா அது ஃபைட் பண்ண முடியாது அவ்வளவு ஈஸியா திரும்ப வந்து. Almost like he's listening to us. டீமுக்கு ஹெல்ப்பே பண்ண முடியாது. Can he get the ஐஸ் same பாக்ஸ் level of பிரிஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா லைன் அப் Already சூப்பரா 6 out of இருக்கும். 8 இது அந்த on அளவு the points, இருக்காது. ready to bring the party, the double satchel in. He finds Yeah, the aggressive கார்கார்டு போயிட்டாரு. வந்து ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அவ்வளவுதான் ஏ கடத்து கிடைச்சிருச்சு அவங்களுக்கு ஃப்ரீயாவே. கார்கார்டு வந்து Viper was lurking here. Now they use the fact that போனஸ் they're ரவுண்டா gonna இருந்தாலும் think சிவி பரவாயில்ல. கொஞ்சம் லேட்டா கரெக்டா விளையாடி ஒரு ஃபிளாங்க் பண்ணாருன்னா இந்த ரவுண்ட் ஈஸியா எடுத்துடலாம். கண்டிப்பா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க bro. ஐயே Is able to catch the planner. ஏன் அது இவ்வளவு ஓபன். எஸ்கராசி டபிள்யூக்கு ஆரம்பிச்சிட்டாப்ல Oh, முடிஞ்சு there we போச்சு. go. Rossi being activated, able to power. get that easy அவ்வளவுதான். 2K and going Defense for an முடிஞ்சிடும். insta quick defuse. He's gonna stick it, CA, and he does சேக்கா எகனாமி டேமேஜ் கொடுத்தாலே போதும் இவங்க. இன்னொரு 4 கில் எடுத்தா பேர் ஓகே. 2 கில் எடுத்து டிஃப்யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சிவி விட்டாரு ப்ரோ எஸ்கே. ஆக்சுவலா மெயின் யாருமே பார்க்கல ப்ரோ. சிவி ஓகே சிவி வந்து ஒரு வெயிட் பண்ணி அடிக்கலாம்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாப்ல. இன்னொரு ஆள் யாரா பாத்துர்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஆங்கிள். பாருங்க அவரு பாருங்க அங்கே I'm இருக்காரு. gonna show it to you. He's like, let me just retake by கில் myself. எடுத்துட்டாரு எஸ்கே. Huh? நசுக்கி விட்டு இல்ல சிவி பாத்துர்க்கணும் ஏதாவது ஒன்னு பண்ணிருக்கணும் இவங்க யாரும் பார்க்கலங்க. Rossi we know and love. And that's the SK Rossi we really needed as well. ஓ இவ்வளவு நேரம் எஸ்கே ராசி இந்த மாதிரி ஒரு Only has 2K on his aggressive name, plays but பண்ணி those பார்க்கல. impactful kills. 8 பிங் To win that game. அப்படி இருக்க கூடாது bro. ஆக்சுவலா அவர் ஒருத்தர் அதான் தனியா அப்படி இருந்தா இது வேற நல்ல டீம் கூட வின் பண்ண முடியாது. And flicks as well. ஐ மீன் பெட்டர் டீம் கூட பெட்டர் This is டீம் why பிளே இருக்கிற now டீம் I கூட. feel like I'm back home, and this is why I feel like I'm watching. Subscribe எல்லாம் பண்றாங்க. Look at Loki's ராஸ் ஓ கேமரால ஹெல்ப் பண்ணிட்டாங்க. interesting play, but the Cypher cam is just too good. டிக்ரீஸ் மை வால்யூமா இன்னும் டிக்ரீஸ் பண்ணணுமாயா? Easily caught in the camp. Was able to sneak past through all the eyes. என் ஸ்ட்ரீம்ல ஏன் வால்யூம் தான் கேட்கணும்? யார் வால்யூமே உங்களுக்கு வேணும்? என்ன எனக்கு ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. டிக்ரீஸ் பண்ணா சொல்லுங்க நிறைய பேர். அதுக்குள்ள இந்த ஆள் 2 கில் எடுத்தாரு ப்ரோ சிவி. That's going to be your. ஓ 3 கில். நைஸ். bro என்ன bro ஸ்ட்ரீம் இப்படி ஹாய். ஆமா ப்ரோ. இது ட்விட்சோட இதுவா இல்ல இவங்க சைடுல இருந்தா? இல்ல ரெண்டுத்துல அப்படிதான் அது. ரெண்டேமா பாக்குறீங்க? வா அடிச்சுட வேண்டியதான். ஃபைன் கரெக்டா தான் இருக்கு. கேம் சவுண்ட் ஆனா இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஃபுல்லா வைக்கலாம். என்னல இப்படி ஃப்ரீஸ் ஆகுது. என்ன பண்றீங்க? bro வருது. இல்ல அவங்க ஏதோ பாஸ் பண்ணி போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க ஏதோ இது சரி பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சவுண்ட் இது. ஆக்சுவலா திரும்ப ரீவைண்ட் ஆகுது ஆக்சுவலி. இப்போ எப்படி இருக்கு? 38 37 36 35 கரெக்ட். ஓகே பீமிங் கண்ட்ரோல். இங்க பாருங்க ஹெல்ப் எடுத்துட்டு. எஸ்கராசி சோலோ ப்ளே தான். ரோஸ் பாருங்க விட்டே போயிட்டாங்க ப்ரோ. விட்டு யாருமே ஆடல பாருங்க. என்ன ப்ரோ திரும்ப ஃப்ரீஸ் ஆகுது? டைமர் ரீசெட் பண்றாங்க. ரீசெட் பண்றாங்களா அவங்க நெட் ஏதாவது இது நடக்குது. It's all good because now he's got that Molotov. The blade storms online. We've seen this so many times. Necro, the one blade storm changing the face of not just the round. டிஃபென்ஸ்ல காட் பார்ட்டிகல்ஸ் கஷ்டமா தான் இருக்கும். அவங்க சென்டினலே இல்ல பாருங்க. ஃபைட் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஆசி பை டேஷ் ஆகி போயிட்டே இருக்கும். Talk about அட்டாக்ல ஒரு 7 ரவுண்ட் எடுக்கணும் கன்ஃபார்மா. has it. ஆமா அவங்க அட்டாக்ல எடுக்கணும். சென்டினல் இல்லாம ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கும். Same thing I'm questioning. வைப்பர் கூட எஸ்கராசி நைஃப் எல்லாம் வேஸ்டா?
Rossi. இல்ல இருக்கு மூணு இருக்கு. And a little shaken. Needs ரெண்டு to back கட்டி off. top That's right. beautiful boom bot. 3 இருக்கு. And now Global Esports. ரெண்டு பேட்டா உடையாது இல்ல அந்த பாட்டு 50 தானே. He wanted to make some impressive plays happen. இன்னும் He's being sent இன்னும் ஒண்ணே ஒண்ணு முடிஞ்சு ஒரே ஒரு போச்சு. கத்தி அவ்வளவுதான். இப்ப இன்ட்ரி வருது. Now he doesn't have anything to work with. The only thing he has is that little classic. செத்து போச்சு. And 30 bullets of சாலியா? தண்டமாயிடுச்சு ப்ரோ ப்ரோ ஒண்ணுமே வரல சும்மா ப்ரோ அது 4 on 5 situation. ஆனா ஸ்டில் அந்த அல்ட் எடுத்தாலே எல்லாரும் கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க எப்படி பார்த்தாலும். அது பயப்பட கூடாது. அது ஒரு டம்மி அல்ட். கொஞ்சம் டைம் கிடைக்கும். ஆனா நீங்க கரெக்ட்டா கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா அடிச்சிரலாம் ஹெட்டுக்கு. இல்லனா கஷ்டம். Still have something to say about this particular round. Still a 2v3. But மிட்டார்லயே டிராவல் ஆயி அடிச்சாதான் உண்டு அல்டிலாம். இத த்ரோ பண்ண கூடாது. எனக்கு தெரிஞ்சு டைம் ஆடணுங்க. Health taken away and just like that, very difficult position, needs to win this duel. இந்த டீல் தான். Just handing out haircuts with ஆக்சுவலா இவங்க வின் பண்ண வேண்டிய ரவுண்ட் இது என்னாச்சு அந்த 3v2 இருந்துச்சு. யாரோ ஒரு ஆளு ஃப்ரீ கில் கொடுத்தாங்களானா ஒரு ஆளை காணல. அவருக்கு பேக்கப் இல்ல போல. இவர் எட்டி பார்க்கணும் கரெக்ட்டா அந்த டைம்ல எட்டி பார்க்கலாம். குட் திருப்தி. Man, I got goosebumps after that round because I felt deja vu. இந்த மாதிரி திருப்தி கொடுத்தாங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு ரவுண்ட் 1-2 ரவுண்ட் தான் ஒரு கேமே ஃபுல்லா தீர்மானிக்கும் என்ன கேட்டா. அவர் இந்த பக்கமே ஆஸ்ட்ரா கூட சண்டை போட்டுக்கலாம் ப்ரோ. அந்த கேவோ வைப்பர் ஸ்விங் பண்ணா எப்படியோ ஆஸ்ட்ராவால ட்ரீட் பண்ண முடியாது. To help them secure the win and well that was the rest is history. அவர் இதுக்கு வைப்பர் கூட சண்டை அந்த பாக்ஸ்ல அந்த வுடன் பாக்ஸ் பின்னாடி அப்படியே ஸ்விங் பண்ண சொல்றீங்களா? ஆஸ்ட்ரா வந்து ஷெரீஃப் தன்வர் வச்சிருந்தாரு. ஆமா ஆமா. அவருக்கு அவ்வளவு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்காம அவரை புஷ் பண்ணி கொன்னே இருக்கலாம். இவங்க கிட்ட கன்னே இருந்தது. பண்ணிருக்கலாம். அவர் பண்ணலையே என்ன பண்றது? Pretty good. ஆனா செம இன்ஃபோ இவங்களுக்கு கேவ் இருக்குறதால. If this momentum shot stops, that's not going to be that good. Cop able to get away with 2 massive frags. Ember though நல்லா தான் விளையாடுறாங்க. Equalize things. Lightning fast with the neural theft. A lot of info being conveyed now. They exactly know what God P is thinking. Resurrection comes through. இல்ல ஒருத்தன் காஸ்டர் வால்யூம் கம்மி பண்ணுன்னு சொல்றீங்க. ஒருத்தன் இது வால்யூம் கம்மி பண்றேன்னு சொல்றீங்க. ஒரே கஷ்டம் அப்பா. Instead electing to just take a step back, play on that time. With this null point coming out, now they know that Hellraiser is match நாளைக்கு bro. நாளைக்கு first match. Isolated. All they need to do is move as a unit. Even if they get killed by lightning fast here, as long as they find the drain. சும்மா கடிச்சு A வைக்கிறது. single kill. Hellraiser needs to support his buddy right here, but nope. That was awkward. That was a little awkward fight. எம்பர் டிஃப் பண்ணிட்டார் bro. Just as always, Hellraiser is able to catch skulls. And as long as he's hitting shots, that's all Global Esports need. Shivi's position is quite interesting. Quite expecting to be there. That's a question I'm wondering. Shivi playing this really safe. Does realize. Wait, என் கூட பேசுற ஆளுகளுக்கு சவுண்ட்லாம் கரெக்ட்டா இருக்கா இல்ல இன்கிரீஸ் பண்ணணுமா? எனக்கே அவங்க பேசுற மெதுவா தான் கேக்குது. இன்கிரீஸ் பண்ணா சொல்லுங்க guys. There we go. வேகமா போறார். Now he's not going to be able to use any of his abilities. காஸ்டர் வால்யூம் கம்மி பண்ணி கேம் சவுண்ட் இன்கிரீஸ் பண்ணா அது அவங்க தான் ப்ரோ பண்ணனும். அதுக்கு நமக்கு சம்பந்தம் இல்ல. The solo plays. என்ன ப்ரோ? சே நம்ம டிபிசி போனா கூட இதோட பெட்டரா விளையாடிருப்போம் ப்ரோ. எஸ் எஸ். ஏன் ப்ரோ சொல்றீங்க? கேட முட்ட கூடாது ப்ரோ. Very pleasurable match to witness right here. Think about this fight itself, right? The attackers are fighting from the backside of the ramps while the defenders யார் வால்யூம் இன்கிரீஸ் பண்ணனும் சொல்லுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு கேப்டன் வால்யூம் கரெக்ட்டா தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வேற ஒரு வாட்டி பேசுங்க. ப்ரோ எஸ் சேம்பர் இருக்கு. மெதுவா ஃப்ரீ ஆப் ப்ரோ சேம்பர் அண்ணா. இருங்க. ஆமா ப்ரோ சேம்பர் அண்ணா நான் இன்ஃபர்மேஷன் கொஞ்சம் கம்மி. அதனால தான். கேக்குதா நல்லா? கேக்குது. என்ட்ரி அவ்வளவுதான் ப்ரோ. கொஞ்சம் டாமினேட் பண்றாங்க போலயே. God is cracked today. எஸ் எடுத்து போயிரார். 3 கில் எடுத்துட்டார். இந்த ஒரு ஆள் ஸ்னீக் பண்ணிட்டாப்ல. லாஜிஸ்ட் அடிச்சிட்டாப்ல அவரை. God P somehow just win this round, and SK Rossi with the operator, only man left surviving. I feel so bad. ஆசி பாய் ஆப் வாங்குன டைம்ல பாது இப்படி எல்லாம் செத்து போயிட்டாங்க bro. Is in shambles right now.
சேவ் பண்ணி ஆகணும் வேற வழி இல்ல. Exactly. I feel like at this point, அவரோட தாத்தாவோட ஆப் இது. யூடியூப்லயே ஓடுதா என்ன? ரெண்டுலயும் ஓடுது. maybe you can make 100 some பேர் தான் பாக்குறாங்க. excuses about fractures saying, Twitchல யாரும் நம்ம ஆளுங்க பார்க்க மாட்டாங்க. we don't have as much experience. ஆனா குவாலிட்டிக்காக பார்க்கலாம் சில பேர் பாப்பாங்க. God P just played it better and they had it better prepared than us and so on, but again, you can't say that for the second match. ஹிந்தில நிறைய பாப்பாங்க bro. You're just out அதுலயும் of கம்மி தான் qualifier 400 in the something அந்த மாதிரி quarterfinal பண்றாங்க. stage. That's a big drop from being defending champions and that's ஃபேஸ் definitely கேம் வேணாம் ப்ரோ ஆல்ரெடி Play ஃபேஸ் கேம் ஏன் ஃபேஸ் கேமே ரிமூவ் பண்ணலாமான்னு யோசிச்சிட்டு இருக்கேன். because right now அந்த ஆள் ஃபேஸ் கேம் வச்சிட்டு அதுக்கு ஒரு இடம் தேடி ரொம்ப கஷ்டம். continuously அவ்வளவுதான் pushing bro. the advantage. Scarguard அடுத்து on வந்து his form. I ராப்டர் think ஜெயிச்சு he குளோபல் ஸ்போர்ட்ஸ்ல முடிஞ்சு coming போச்சு. through on his face as well. ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்கன்னு And you know நினைக்கிறேன். what? Like very much deserved சும்மா because விளையாட்டுக்கு சொல்றேன் with this you can see just the moment he DJ gets that third எடுத்துக்கொள்வாரு. kill right here I think எனக்கு தெரிஞ்சு Randall starts lining பாப்போம் up, telling இந்த வாட்டி him யார் to போறாங்கன்னு நம்ம Swagger, பார்க்கலாம். just like he இன்னும் ஒரு வாட்டி was வாய்ப்பு in கொடுக்கலாம் that நம்ம last டீமுக்கு. game. It just Global feels Esports good to see VLT that Randall just light up. இந்த வாட்டி ரெண்டு ஸ்லாட் இல்ல அதனால இன்னும் நல்லா இருக்கும். VLT go. Skin feature right there. இதுல தோத்தாலும் அடுத்த குவாலிஃபயர்ல வின் பண்ணிடுவாங்க. ஒன்னும் பிரச்சனை இருக்காது. Not able to do anything, misses two shots. Almost அவ்வளவுதான். got taken away. வந்துட்டாங்க எப்படியோ பேக்கப் இருக்கு. But also is able to make quite a lot of One more space. என்ன ப்ரோ பண்றாங்க? வால்லாம் போட்டு இந்த வால் நான் போட்டா என்கிட்ட क्वेश्चन கேக்குறீங்க. ப்ரோ பிளேயர்ஸ் போடுறாங்க கேளுங்களா போய். எல்லாம் ப்ரோ வால் गाइस உங்களுக்கு சொன்னா தெரியாது. இதே வால்லாம் நான் எத்தனை வாட்டி யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இந்த வால் போட்டு அதுல ஏறலாமா மேலே ஏறது ஏதாவது சும்மா அது டிஸ்ட்ராக்ஷனுக்கு தான். மேலே ஏறி கீழே மேலே ஒரு ஆள் கீழே ஒரு ஆள் வந்தா கஷ்டம் தானே சொல்றது. இதே வால் நான் போட்டுருக்கேன் गाइस நானும் ப்ரோ பிளேயர் தான். என்ன சுடுறது மட்டும் பண்ண மாட்டேன். ப்ரோ வின்னர் மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க. God particles. ஓடிரு Instantly Off backs safe. off. இன்ஃபோ இருக்கா? ஐயோ Left on the site. Gonna be ஆனா having a lot அது of டைமிங் because he's able to isolate these fights. சைஃபர் தனியா. அதான் மேல குதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த கேம் பாத்திருந்தாருன்னா இது பிளானை மாத்தி இருப்பாரு. அது ஒரு நல்ல ஒரு பேட் டைமிங். As Global Esports pick up their ஓகே த்ரோ மாதிரி போனது அட்லீஸ்ட் க்ளோஸ் ஆக கொண்டு போயிருக்காங்க. I'm not gonna lie, it genuinely does feel ரொம்ப like சீரியஸா தான் இருக்கறாங்க. every time I ask a question they just நான் நினைங்க ப்ரோ அந்த குளோபல் ஸ்போர்ட்ஸ் பின்னாடி பையன் டிஸ்டர்ப் பண்ணிருக்காங்க. don't you worry, we got it in the bag buddy and they're புரியல, என்ன சொன்னீங்க? exactly how குளோபல் ஸ்போர்ட்ஸ் கேமரால பாருங்க ஒரு பையன் பின்னாடி டிஸ்டர்ப் பண்ணிருக்காங்க அவங்கள. பின்னாடி கோச்சா இருக்க போறாரு. they've gone AB கோச்சா இருந்தாலும் பின்னாடி நடந்து என்ன டிஸ்டர்ப் ஆகுது. they need a bit more of that அவங்களுக்கெல்லாம் கேட்கவே கேட்காது. the defaults we saw Juice in boy. அவங்க ஸ்கிரீனை பார்த்துட்டு இருக்காங்க பின்னாடி நடக்கலாம் தெரியும். அப்ப ஜூஸ் இத குளுக்கோஸ் சாப்பிடு அப்படினு இருப்பாங்க. நைஸ் ஷாட். ஒரு கில்லுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு கொடுப்பாரு ஸ்டால் என்னங்க ரெண்டு உரி பாத்தீங்களா ஷாட்? அது நார்மல் தானே இல்லையா? Short on the man. He copy. நான் அடிக்க மாட்டேன் பட் எஸ்கேராசிக்கு அது ஒரு நார்மல் தான். Just trying to get their entry. நமக்கு ஆப்புக்கும் man's president points as well. So many utilization பொளந்து விட்டார் Scargard. initial kill Scargard. இவர் மாலி அடிக்கல பிஸியா இருந்தார் equalize things, but Hell Rangers aim is a little too good on the map of split. Taken out Scargard and now Shivy there to try ஓ and வெயிட் equalize things. அங்க பாருங்க ப்ரோ கேமரா புடிச்சின்னு நிக்கறான் பாருங்க டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு கேப்பாக்கு. காட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஒரு முடிவோட தான் வந்திருக்காங்க ப்ரோ. Kappa catches him and threat being new. காப்பா ஒரு கிளட்ச் மாஸ்டர் தான் பட் இன்னைக்கு எப்படின்னு தெரியல. ஈஸியா பிளான் பண்ணிட்டேன். மண்டையில 1000 கால்குலேஷன் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ரெண்டு பேரும் லோ. ascertain where Shivy was but இது சம் ப்ளே டைமிங் ஆக்சுவலா இது எதிர்பார்க்க மாட்டாரு கண்டிப்பா. audio information of exactly அப்பா விட்டாரு வாய்ப்பே இல்ல. catch him off guard இது யாரா இருந்தாலும் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. Wait. ஸ்விங் பண்ணி அடிங்க சார். Shivy Thank you. ஒரு ரீலோட் சவுண்ட் கேட்டுச்சா அந்த ஆளு குதிக்கும் போது angle waiting for Kappa இல்லையா? பிஸ்டல் தூக்கி நடந்த சவுண்டே கேட்டு because the first guiding light cleared இல்ல அது the main டைமிங் தான். area, the second guiding light cleared off behind the pillars, so you have to assume he's somewhere near the defender side spawn exit, but he didn't check behind the triple box. If not check, at least spam that double box right there. God particle man, the proactive nature is just always paying. இதுல தோத்தா முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான். இங்க அடுத்த குவாலிஃபயர் தான். டபுள் எலிமினேஷன்லாம் கிடையாது. இருங்க நான் வீலர்ல போய் இவங்க அடுத்து யார் கூட ஏய்பாங்க. இல்ல இவரு இதுல தோக்குற டீம் வெளியில போயிரும் அவ்வளவுதான். நாக் அவுட்டா? இதான் ஃபைனலா ப்ரோ? இது ஃபைனல் இல்ல இது வந்து குவார்ட்டர் ஃபைனல். இதுல தோக்குற டீம் வந்து இது வந்து குவாலிஃபயர் 1 ஓகே. குவாலிஃபயர் 2 ல அடுத்த வீக்ல வரலாம். திரும்பவும் brilliant performance they've shown up with.
just it's not In just a a VLR one map thing, it's brackets not just a two காணோம். map thing, it's for இந்த me தடவை I ரெண்டு think குவாலிஃபயரா in ரெண்டு general, ஸ்லாட்டா VCC the biggest reason 2022 that we போறாங்க. ஓ missed ப்ரோ the 7:30 teams மணிக்கு that ரெக்கனிங்க்கு haven't விளையாடுறதுக்கு necessarily மேட்ச் made it நடக்குது. so far இதுதான் ஜெயிக்க is போகுது. discipline. You know, discipline is so Reckoning-க்கு much யாருக்கும் more actually? see outside of VLT. teams who have like say an 7:30க்கு organization. அதுக்கு முன்னாடி இப்போ நடக்குமே அடுத்தது ஒன்று நடக்குது அது யாரோட மேட்ச் an organization in itself. அதுல ஒரு bracket ட்ரையோட்ஸ் அது வந்து ஓல்டு இது இவங்க to be able ஓல்டு என்ன டீம் continuously மறந்துட்டேனே communicate with each other in a brilliant manner. ஆப்டிகா இந்த பாத்திகான் ஒருத்தர் இருப்பான் பாத்திருக்கீங்களா ஒல்லியா இருப்பானு To every அவன் single போயிட்டான் bro. organization out ஓல்டு Overwatch எக்ஸோ better பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க சில பேர் We're up for grabs, you know. ஓவர்வாட்ச் போயிட்டான். அவன் அங்க சூப்பரா ஆடினான் ப்ரோ போன வாட்டி. அவன் ஆடினதை பார்த்து To score a lot. ரேங்க்டு பிளேயர்ஸே அவ்வளோ அக்ரெசிவ் ஆட மாட்டானுங்க அப்படி ஆடுறான் ஆமா அவன் அங்க அப்படி ஆடிட்டு இருந்தான். பார்த்தா ஓவர்வாட்ச் I போயிட்டான். mentioned a lot of scars. இல்ல அதெல்லாம் எல்லா டீம் கூடயும் ஒர்க் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மேட்ச் 2-3 மேட்ச் ஒர்க் ஆச்சு Scar அதனால gone again. The superstars looking at நிக்கவே இல்ல பாருங்க அவன் ஃபுல்லா போய் வெறுப்பேத்திட்டு இருந்தான் அந்த டீம் யாரு எக்ஸ்டென் யார் கூட ஆடுனாங்க லாஸ்டா Scar gone. Extend இவங்கள தோக்கடிச்சு. Gambit கூட தானே That's a quick opening. Finds bro, another Extend one. வந்து They're இவங்கள just walking in தோக்கடிச்சாங்க. his crosshairs, but அதான் ஒரு Rossi தோக்கடிச்சாங்க ஆனா able to கேம்பிட்டுக்கே stop செம on டஃப் his, கொடுத்தாங்களே aggressive ஆமா nature. கேமெட்டுக்கு டஃப் கொடுத்தாங்க. என்வியை தோக்கடிச்சாங்க. என்விஏ போட்டு தள்ளிட்டாங்க. So they can get out of here. But Devil அந்த match என்ன? Two replays, okay. to recover some weapons. Team 69 என்னைக்குமா நாளைக்கு bro நாளைக்கு ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஆர்கோ விட்டு தூக்கிட்டே இருக்கீங்க That அப்படின்னு. Viper's pit gone. முடிச்சு God கட்டிடுறாங்க Particles are உங்களை. gonna have to rely on their astral wall from the Astra to pull it back. But I wonder if they just stop right நிறைய here ஆளுங்க போயிட்டு and வர have சொல்றாங்க. Ember go for the lurk. காடல் ஒரு சைடுல ஆடுறாங்க I think this might cost them. இவரு I would வெளிய like to see வந்துட்டாரு. that lurk just to shut இல்ல, down. இல்ல, ஷாட்டியா? கப்பாக்கு ஒரு free kill கொடுப்பாங்களா? பண்ணலாம் ப்ரோ. 10 செகண்ட் ஐயோ டைம் ஆனா கொடுக்குறாங்க. செக் பண்ணுவாங்களா பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பாருங்க அவ்வளவுதான் ஒண்ணு ஐயோ ஃப்ரீ கன்னு ஆனா டைம் இல்ல Oh no, the shorty. இன்ஃபோ கிடைச்சிச்சு டாக் இருந்திருக்கு பாருங்க Retrieved in his hands. Kappa can do a lot of damage. யோ but no. எதுக்கு ஃபேக் பண்ணனும்? டைம் இருக்கு. We'll shut him down. ஐயா. ஓ ஃபேக்கா பண்ணப்போ எச்சி தூக்கிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் What அதான் a சொல்லுங்க performance. I'm left speechless by these guys. ஸ்னேக் பீட் போட்டு வைப்பர் ஸ்னேக் Absolutely. And I think இருந்தாலும் கொஞ்சம் டைம் really important டைம் point to talk about is ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் ஓடி இருக்கலாம் bro how the அவ்வளவுதான் Scar bro Guard is showing, right? இந்த மேப்ல கேஜ் அண்ட் பிரிம் இருக்கலாம் ப்ரோ You don't have the jet, so பட் பிரிம் வந்து பிரிமோட ஆஸ்ட்ரா very பெட்டர் often going to be left நிறைய on the abilities board. அவரு சரி டியூவல் ஆச்சு Ways எடுக்கலாம்னு to நினைச்சிருக்காரு find the entry and the space, and usually we expected maybe he'll find one kill, get traded off, maybe he'll Killer find switch ஆட maybe வேண்டியதான் bro. even like create a lot of space and get traded off without any kills, but continuously is able to deliver the frags and the space. எஸ்கே ராசி லெகசி An முடிஞ்சா absolute killer முடிஞ்சு bro. performance from ஓ Astra. அடுத்த குவாலிஃபயர்ல வருவாங்க எப்படி பார்த்தாலும் VLT கூட வின் பண்றது தோக்குறது ஒரு மேட்டர் இருக்குல்ல லாஸ்ட்ல colorful performance, an explosive performance. போன வாட்டி இதே மாதிரி தான் ரெண்டாவது குவாலிஃபயர்ல தான் bro ஆனா உள்ள இந்த மாதிரி நடக்கும் bro. They even have குளோபல் the ஈஸ்போர்ட்ஸ் lineups மட்டும் for the ஜெயிச்சா volley and the அவங்க flashes to clear off கொஞ்சம் angles. கஷ்டம். இந்த மாதிரி டீம் ஜெயிக்க ஆரம்பிச்சா அவங்க இன்னும் நல்லா His விடுவாங்க. presence over here. Intentions are பாருங்க, pretty flash clear. ஆகி They entry just want to பண்றாரு execute on the A side. Miss Satchel's coming through from Scar. It's fine. A can try and recover what just happened. Easy side control. They just have no other shots rather than trying Escarasi on board. Cosmic Divide utilized. போடுங்க சும்மா ஸ்பாம் ஒரு The global esports, they're just நான் able எவன to பண்ண put தேவையா so சார்? much pressure சும்மா on சுட்டுட்டாங்க. God P. The Spam pressure தான். is just increasing Spam தான் as பண்ண time போறாங்க. passes by. அந்த Global ஆஸ்ட்ரல் டெக்ல Esports, டைம் Rossi, a little bit of misdash coming in from his side as well. Takes a high எஸ்காராசி ground. பொளக்க போறாங்க அங்க பாரு உள்ள போய் அடிச்சிட்டாப்ல Rossi able to connect that no scope right on the Knight Rider's face. And so 7 ரவுண்ட் ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு தேவையான ரவுண்ட் எடுத்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் டிஃபென்ஸ் அவங்களுக்கு வீக்கா தான் இல்ல இருக்கும் இல்ல கொஞ்சம் bro அவங்க இப்ப வரைக்குமே ரொம்ப டிபெண்ட் ஆகி தான் ஆடுறாங்க ராசி மேல. அவர் கில் எடுத்தா ஜெயிப்போம் இல்ல ஜெயிக்க மாட்டாங்க. இல்ல இவங்கள சொல்றேன் 7 ரவுண்ட் எடுத்துட்டாங்கல rounds in general. Yes, As you 7 round pointed எடுத்துட்டாங்க. out, அவங்க right, the தான் missed satchels, meaning that he's not able to ஒண்ணும் get பண்ண on முடியாது the ராசியால. rafters, meaning he's not able ஆ to shoot பாட்டி down வெயிட் பண்றதுக்குள்ள the ஆப்போசிட் இல்ல bro இப்போ all of them இவங்க stuck on டிஃபெண்ட் the பண்ணும்போது side. ஸ்கார் கார்டு Stop பண்ணி ஒரு no scope He's just வச்சுக்க. body hopping his way into the இந்த Viper's வாங்கிக்கோ pit, வாங்கிக்கோ. puts a bullet into the head of the same இவங்களுக்கு Knight டிஃபென்ஸ்க்கு அந்த Rider. அளவுக்கு சென்டினல் இல்ல Don't you just count us சென்டினல் out இல்ல. just ஆனா yet, வைப்பர் but this வந்து is ஒரு why. சைடுல விட்டுட்டு For God இவங்க மீதி particles, சைடு if ஸ்டாக் they're பண்ணி not ஆஸ்ட்ரா able to அடிக்க get வேண்டியதான் those bro. மேபி இத எடுத்து He ஃபாஸ்டா needed இத that வச்சு செம astral இன்ஃபோ wall எடுக்கலாம்னா much, கே much வச்சு earlier so that Rossi இன்ஃபோ எடுத்து would அதுக்கு be ஏத்த able மாதிரி to get விளையாடலாம் that ஃபாஸ்டா first hit he got ஏவோ for the வைப்பர் காம்போ retake so that பண்ணிட்டு இன்னொரு Global சைடு ஆஸ்ட்ரா Esports ரேஸ் wouldn't be able to எஸ்காராசி வைப்பர் ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டு பிக் கிடைக்குமா You can see, even though God P with a brilliant performance, this game very much on a knife side. Wow. Just baiting out that shot from Rossi. No other option than to back out. That's what he exactly does. டீமேன் அவருக்கு விட்டுருங்கோ. Operator in his hands. Still trying to find a little connection.
An opening frag meanwhile off for Global Esports. A huge lead is already being taken by அது ரிஸ்க் தான் ப்ரோ பிக்கர் அட்வான்டேஜ் எப்படியும் அவங்களுக்கு இருக்கும் கொஞ்சம் try and take it down. ஆமா Instead, கரெக்டா கிளியர் பண்றவங்களுக்கு ஒரு with the opening being found, that's a huge opening. That's going to give them such a huge confidence boost. Snake bite there to try and stop, or at least to try and buy as much as time as possible. It's going to try and do something insane. Hair color no bro. Shot from Ross. Nice trade. Haircut பண்ணனும். This time not really able to say good night to anyone else. aim duelsல தான் ப்ரோ தோக்குறாங்க ப்ரோ aim duels இல்ல அவங்க all down to Cop now. Cop on Sky doesn't really have a lot of utilities to work with as well. One flash. முடிஞ்சு போச்சு ப்ரோ 8-4 லாம் போய்ட்டா வாய்ப்பே A கிடையாது lot of things happen. I personally am not going to be having huge ராசி expectations சூப்பர் for Kappa. சேன் மோட் போய் நான் எல்லா ரவுண்டும் ஏஸ் எடுத்தேன் 4 கில் 3 கில் And he will need to try and clear out என்ட்ரில so 1 many 2 பிக் angles. எடுத்தாலே போதும் That ப்ரோ one கண்ட்ரோல் flash. எடுத்துருவாங்க Now he சைட்ட has two. They're trying to utilize, but still the way they've positioned the crossfire is too good. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு Yeah, literally every corner covered with respect to how they could have அவ்வளவு aggressive ஆடுறாங்க I don't think so. They had the crossfire set up. They had Shivi on the KO coming in on the ultimate wraparound going through mid coming through heaven just in case Kappa manages to break that crossfire somehow. He's not going to be able to shut down Shivi's lurk. நல்ல மாதிரி ஜெயிச்சா கூட ஒண்ணும் நடக்காது போல ஓகே சோ வாட் global esports ல உங்களுக்கு ஒரு ஆளே இல்ல அப்படினுவாங்க போல I will say for both of these teams இதுலயே ஸ்டார் கார்டு தான் similar situation. என்னென்னமோ வருது என்னமோ மியூசிக் வருது காணாம போகுது எல்லாம் பட்டன் அழுத்துறாரு போல ப்ரொடக்ஷன் ஆளு அவ்வளவுதான் ப்ரோ ஓ சேஜ் சென்ட்ரல் யூஸ் பண்றாங்க ப்ரோ இங்க பாருங்க மிட் கண்ட்ரோல் வைப்பர் விட்டுட்டு ஓ சேஜ் இருக்கா சென்ட்ரல் மாதிரி சேஜ் ஒன் சென்ட்ரல் மாதிரி யூஸ் பண்றாங்க அப்ட்ரஃப் பண்ணி அடிங்க ராசே ஸ்பாம் பண்ணாலே படும் போல एक्चुअली ஸ்பாம் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் போது ஒண்ணு And based around the walls, the most annoying thing you have to go up against. Kargad already first pick முடிஞ்சு போச்சு was stuck in gold for quite a long time. எல்லாரும் கிளாசிக் தான் able to get out. டாக் ஒரு பாட் பண்ணுமா பார்க்கல போல பச்சா Global பார்க்கல ப்ரோ அடியில மேல இருக்க ஒரு பார்க்கல gets அதான் welcomed right on the other side of the wall. கீழே பார்த்துட்டு போய்ட்டாப்ல போல கண்ணு தெரியல ப்ரோ Able to follow it up, பெர்ஃபெக்ட்டா டிஃபெண்ட் பண்றாங்க ஏவ but still நாய்க்கு not கண்ணு beat, as தெரியல. always. Just having Bro, the நாய்க்கு கண்ணு தெரியலனா நாய்க்கு கண்ணு தெரியல bro. so well. Remember that Global Esports have not விசிபிலிட்டி இருக்குமே அவர் கீழே பார்த்துட்டு போயிருப்பாப்லன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் every single pistol going to God P and the way Yes, this round yes. is going, it seems like that trend just going to continue. பூமர் ஸ்கில்ஸ் ஹெல்ப் பண்ண Look at that, மாட்டேங்குது beautiful. நைட் ரைடர் Knight Rider. ஏ ப்ரோ லர்க்கற பண்றீங்க Easy there, soldier. அவ்வளவுதான் bro அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு bro. Global Esports unparalleled சைடு கட்சிச்சு on all the different grounds. இந்த கட் Global சைடு Esports though, ஜம்ப் பண்ணி அவங்க பிளான் trying their பண்ணலாம் best. இல்ல பிளான் Every single player from the side of Global ரீடேக் Esports will எடுத்துறலாம் need to try and wake 3v2 up. Some rookie கீழ mistakes இருக்கு இவங்க indeed. கிட்ட But again, the Heal chance பண்ண to come மாட்டாரு back இங்க is பாருங்க not லாஜிஸ்டாவோட really flank a ல. glimmer of hope Logistaவோட that's alive flankல. for Global Esports. இதுதான் ப்ரோ இப்போ இவங்களுக்கு மெயின் And கண்ட்ரோல் we've seen in the இருக்கு past இல்ல them pulling off some insane comebacks ஐயோ as well. ஐயோ வராங்க Global Esports do pull off something like நல்ல that. pick actually. A lot of damage being dealt indeed. Bro, But being a little எங்க ஓடுறீங்க too சார் ஒரு overaggressive, throw மாதிரி Shivi ஆயிடுச்சு has a knife in his hands. Never mind. But this time Knight Rider Never mind. Red like a just that book. crispy Red like a book. aim. Just gonna hand out a haircut to Hellraiser. அதெல்லாம் சும்மா அவர் ஸ்டிக்கரை பாக்குறாரு ப்ரோ உட்கார்ந்து The pieces of the God P. முடிஞ்சு போச்சு bro Because, you know, so far ராசி throughout the ஃபேன் first பாய்ஸ் round, பத்தி உங்களுக்கு there's தெரியாது bro barely any முடிஞ்சு hints போச்சு of emotions. I mean, there's barely any even right நம்ம now. சாட்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் வராது The closer ஒண்ணும் they're getting to the நம்ம victory, சாட்ல இல்ல they bro can taste it, இது they எத்தனை can ஆயிரம் பேர் smell பார்த்துட்டு it, இருப்பாங்க they can 2000 hear பேர் it, பார்த்துட்டு and இருப்பாங்க they're just like, man, we So, really one run want more. victory. We'll 4 come out back of 4 stronger. pistol wins. ஏதோ 4 உருட்டுவாங்க Dark Particles will mean now a 5-round lead going into this next அதாவது ஒரு round. ரவுண்ட் வின் பண்ணும்போது கூட அந்த Desperation, Global Esports going for that ரவுண்ட் fourth வின் நல்லா round. அப்படின்னு Never சேர் worked பண்ணுவாங்களா out. அதெல்லாம் எதுவுமே இல்ல Uh, ரவுண்ட் வின்னா ஓகே and I also like concentration loss expressions on ஆமா everyone's face. கடைசி முடியற வரைக்கும் இட்ஸ் நாட் There are ஓவர் no expressions. ஆல்ரெடி தே ஆர் ஆல் மோட்டிவேட்டட் ப்ரோ மோட்டிவேஷன் தேவைப்படல உங்களுக்கு போன The man மேட்ச் is- the man has his game face on since the எனக்கு start. ஜி இப்போ ஒரு Actually, கம்பேக் it's not even a game கொடுக்கணும்னு face. He's நான் like, ஆசைப்படுறேன் please end this game. I just want to go and sleep. வாய்ப்பு இல்ல I just ப்ரோ wanna எஸ்கே lay on ராசி my எடுத்தா தான் ப்ro மீதி பேர் யாரும் என்ட்ரி எடுக்க மாட்டாங்க ஒண்ணு எடுக்க மாட்டாங்க அப்படிதானே போன வாட்டி விசிசி ஃபைனல்ஸ்ல எஸ்கே ராசி டிஃபென்ஸ்ல வந்து அடிச்சு போந்தாப்ல எல்லாரையும் ஆமா அவர் Real எடுத்தா time. மட்டும் தான் இருக்கு அதான் அந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்தா உண்டு பார்க்கலாம்
An aggressive push towards that B main. Rasi Denied gas that lurk பத்தல for Hellranger, which means that they've been denied B main. They've அவர் been வந்து denied ஓட்டி mid. தீத்து The விட்டார் only area where they've got some இந்த round control is போயிரும். towards அடுத்த Rams, roundல which இருந்து they have to எடுக்கணும். pull back from because they've realized that Post the Viper பண்ணிருக்காங்களா? is here with that Cypher trap, so they can't really entry for free. Instead, now trying to use the Trailblazer to get access back B into போயிட்டான். B site. B And வந்துருச்சு. remember, சுத்துறாங்க. once again, a forced buy for the side of GE means that Ember every pull-ல single வச்சு duel செமையா counts, அடிக்கலாம் Necro. actually. Every Force weapon buy-ஆ? won or lost ஒரு on 40 either செகண்ட் side இருக்கு can be a 30 huge செகண்ட்ல அட்டாக் பண்ண factor in போறாங்க which ரைட் side is able to B தான் push கமிட் பண்ண forward. போறாங்க இல்ல, டைம் இல்ல bro இந்த ரவுண்ட் வாய்ப்பு இல்ல. 2 ஸ்டார் வச்சிருக்காரு B ல. பாரு 2 star ஆமா. இதுவே ஒரு Time 10 இல்ல செகண்டுக்கு அந்த இதுவே பண்ணிரும். எல்லா எபிலிட்டியும் இருக்கு, ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்றாங்க ப்ரீமெச்சூரா Their யூஸ் lifeline பண்றாங்க depends on this round, even though they don't have the economy. இதாங்க They're புல்லு. ஐயோ நைட் ரைடர் just gonna keep lining up like that. 2 பேர் தான் It's ஷாட் not gonna பண்ணாரு. help him out to win this round. Ah. And look at the What? aggressive push coming in from இல்ல, the side of எப்படியா? Scargot. This time being shut down by ஐயோ, Tamilan. bro, But it's நான் fine. get Ember's got his பண்றாரு. back. It's like when Scargot doesn't step up, it's Ember. வெயிட், Just ஏன் leave it ஸ்கில்ஸ் up to இந்த him. பக்கம் செக் பண்ணல, ஜாலி அங்க போறப்பல. Single-handedly wipes out the B side, and Global Esports, they're put down to sleep. அவர் தனி ப்ரோ அவர் ஏதோ ஒன்னு பண்ணவேன்னு பண்ணாலே முடிஞ்சு போச்சு Look at Ember. டிஜே ஜிங்ஸ் ஜியா. இவங்க அநேகத்தின் ரோபோ மாதிரி ஆடுறாங்க சிரிக்க கூட மாட்டானுங்க ப்ரோ All in a day's works, guys. இன்னும் All game முடியல in a bro. day's. ஏன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் முடியல. சிரிப்பாங்க. It's just another day at office. See, I don't know what to say. I mean, it is for us. I didn't think it would be for him too. But hey, the force buy, the money's all down the drain for GE. And just like that, God Particles. G, come back for more viewers, guys. Almost guaranteed because GE have to go for an eco, and GE with their backs against the wall, they need to bring out the ஒண்ணு defending லாபம். champion form right now. Otherwise, God P will அடிக்கலாம். secure their spot in the சம்பளமா இருக்காரு. semi-finals. And boy, oh boy, taking got down his GE, skills. that'll put them on the map. That'll put them on the mat, 10-4. Huge lead, huge lead. And Global Esports, they're going to be having a huge trauma as well. If you talk about emotional Adan bro. damage, that's on a Mid maximum control level right Viper now. வச்சு செமையா Especially பண்றாரு. with these 2 opening frags. So we'll scratch that, make it 3. Knight Rider follows it up with another one, lightning fast. And now the rest 2 players are only on B Nice. 2 பேர் side. ஏறிட்டாங்க. Walking ஏறி in. Slowly, Ember's crosser is trained, செத்தார் Ember. and he will take care of Hellranger. Flash அவங்களே சொந்த And flash that's not gonna நினைக்கிறேன். be good for him. With that being said, a flawless round. Not kind of just not surprised. God P are They lost their delivering confidence. right now. Bye bye. I'm just vibing. ஓவர் ரைட்டர்லாம் இல்ல ப்ரோ. Finish your music. இது நல்ல டீம் தான் ப்ரோ. இந்தியாவை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்தியால இருக்கிற டீம்ஸ். But hey, like you said, God P, Actually, they're Hellranger just எடுத்துட்டு வரணும்னு on it. நினைச்சேன் அந்த pick. Scarguard என்ன on பண்ணாரு the Hellranger lead of பின்னாடி it. போயிட்டு இருந்தாரு. It's not just Scarguard. ஒரு Scarguard, of mega course, comeback. having our attention because he's been Possibility. consistent, but look at Knight Rider too. Look at Ember. Pick up, bro, These pick up, players bro, are முடிஞ்சு able போச்சு. to- ஏமா ஆடி இருக்கான், எஸ்கே ராசியும் ஆடல. Used to இந்த playing ஒரு that round duelist, விட்டுட்டாங்கன்னா usually முடிஞ்சது bro. shifting onto the stage. He's like, well, it's not a normal Rasi stage, by guys. It's the battle stage coming out, Avru- playing absolutely phenomenally. But this might as well be match Dash. point right here. Necro. அவ்வளவுதான், SK Rasi, Right off W key. Global Esports. ரைட் They lose கிடைச்சிருச்சு. this. பாருங்க பின்னாடி கூட செக்கே பண்ணல. Series is over. ஆ ஏ. இல்ல ப்ரோ இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணி ஒரு ரவுண்ட் எடுத்துருவாரு அடுத்த ரவுண்ட் எதுவும் பண்ண முடியாது முடிஞ்சு போயிடும் And Rossi, செத்து போச்சு this எஸ்கே will be the ராசி. best time for you to activate yourself, but this time Scarcod. 3v4 அவ்வளவுதான் ப்ரோ எஸ்கே ராசி There செத்து we go, போயிடுச்சு the man மேட்ச் advantage now neutralized. 3v3 The ரீடேக் threat எடுத்துருவாங்க has well been taken care of, and God P அவங்க are ஒரு in a beam really wrap good பண்ணிட்டாங்க. situation. ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சது. This retake's looking really possible and easy for. இது எதிர்பார்ப்பாங்களா கப்பாவா? I think வெளியே தான் வராப்ல. it's caught over here. If Ember's a ஓகே little அதான் too ஹோல்ட் பண்ணிடலாம். proactive, ஃபிளாஷ் இருக்கு. it would be good, but Attack no. The problems continue for God P, but Shibby from the back finds an opening. That means கரெக்டா குதிச்சதும் ஃபிளாஷ் போட்டா டிஃபால்ட் குதிச்சலாம். பிளான் பண்ணிருந்தாங்கன்னா ஓ டிஃபால்ட் பிளான் இல்ல இப்ப So டாப் GE பண்ணதுன்னா have a ஸ்டார் star கவர் on பண்ணிடுறாரு. the plant itself, which means they can deny what Yeah. they have, but they haven't activated it. ஒண்ணும் பண்ண முடியாது GE bro. is just விண்டு going bro. for the diffuse. GE, what is going on? Oh no! போச்சு. ஏன் Oh no! They GE. might have ஒரு been ஃபிளாஷ் ஆது so போட்டுருக்கலாம், aggressive ஏதாவது right பண்ணிருக்கலாமே there. சும்மாவாது. இல்ல ஸ்பேஸ் பண்ணிட்டு அதான் அப்படிதான் எதிர்பார்த்திருக்காங்க. ஆனா கூட ஒரு ஃபிளாஷ் யூஸ் பண்ணிருக்கலாம்ல. On the map, so அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது the ப்ரோ only ராசி reason நீ I தான் அடிக்கணும் can 5 think பேர் of why the skills wouldn't ஆனா எப்படி activate ப்ரோ that ஃபேக்னு gravity அவங்க belt is எக்ஸ்பெக்ட் because பண்ணலாம் 3 பேர் இருக்காங்க அதான். it was suppressed. But let's take a look in this replay. Something is கேம்பிள் wrong. பண்றான் Not a 2v2 ரெண்டு பேரு. actually அது 2v2. 2v2. Yikes! What just Dude, happened? actually there? கண்டிப்பா control எபிலிட்டி பண்ணிருக்கணும். பண்ணிருக்கணும் ப்ரோ. அட்லீஸ்ட் ஃபிளாஷ் ஆது சும்மாவது I போட்டுருக்கலாம்ல. feel like Team DBC ஏதோ கேம்பிள் I பண்ணிருக்காங்க. feel like ஒர்க் அவுட் GE ஆகல. is as shocked as we are right now, CA. And I don't blame him. எஸ்கே I don't ராசி. blame him. திரும்ப டேஷ் எடுத்து 2 கில் எடுப்பார் A single அவ்வளவுதான் ஒரு kill for கில் error. இன்னொரு கில்
But this time bro. Rossi's aggression catches one. ஏதோ ஒண்ணு ப்ரோ பிக் எடுத்தா சரி என்ன எல்லாத்தையும் குறை சொல்றீங்க அவ்வளவுதான் duelist. எல்லாமே குறை சொல்றீங்க நான் என்ன bro எல்லாம் குறை இதையும் சொல்றேன்? சொல்லுவீங்க இது என்ன bro? இன்னையா எஸ்கே ராசி தான் வேணும் போலயே. ஆமா ப்ரோ அவரு சரி 2 கிலோ எடுத்து தோத்து போயிடுறாங்க 3 அடி போகுது 3 பத்தல. நைட் ரைடர் ஒரு வாட்டி சேவ் பண்ணுங்க. அடுத்த ரவுண்ட் பாத்துக்கலாம். ஓ ஆப்பா. பேஜ்ல ஆடிட்டு இருந்தவர் தானே. I've seen him ever since Jet the Roller He's வயசுக்கு வந்தா one of the best op players in India. ஒண்ணு முடியாது But we saw this அத in வரல 3 கிலோ எடுத்தா Factor இல்ல எத்தனை கிலோ 2. எடுத்தா When they slow down with Knight's Let's off, get us a they very lose bro. his எல்லா round driving 3 கிலோ power எடுப்பாரு with respect to holding down a particular site. He doesn't டீம் பிளே எல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது. contribute the தனியா same ஆனா போய் இந்த மாதிரி பண்ணா rounds. கொஞ்சம் It பேட் helps ஹாபிட்ஸ் வந்துரும் ப்ரோ GE ஆட்டோமேட்டிக்கா able to அதான், என்ன அதான். நினைப்பாங்க control of the ஒரு நல்ல playstyle, டீம் கூட ஆடும்போது get some நம்ம போய் control இந்த of மாதிரி the இதை ரேஷ் ப்ளே playground பண்ணாதான் வேலைக்கு ஆகும் back in சொல்லிட்டு their hands, and you don't பேப்பர்ஸ் wanna கூட give பண்ணா GE மடிச்சு that. அனுப்பிச்சு விடுவாங்க Having said that, முடிஞ்சு ஆனா போச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மேட்ச்ல ஃபுல்லா WQ பண்ணா கூட ஒர்க் ஆயிருக்கும் போல எனக்கு தோணுது. ஏன்னா ஆமா bro. பண்ணப்ப எல்லாம் ஒர்க் ஆகுது பாருங்க. see if they can do it இவங்க again கிட்ட ஒர்க் because ஆயிடும் they have இவங்க கொஞ்சம் plenty of cushion. They have சுமார் plenty டீம் of வச்சுக்கோங்க room to try அடுத்து and இந்த make இதோட this நல்ல happen. டீம் வரும்போது 7 ஒர்க் ஆகாது ராசி back-to-back செத்துனே இருக்க rounds மாதிரி is what இருக்கும் GE டேஷ் needs டேஷ் to push this ஆனா through. இப்போ லேட் இனிமேல் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. Over. ஆளுங்க டபுள்யூ பண்ணி பேசுறாப்ல. Chances of that happening. ஏன்னா ஒரே ஒரு ரவுண்ட் தான் இருக்கு. கண்டிப்பா 1 ரவுண்ட் போயிடும் எப்படியும் WQ பண்ணா. Especially if Rossi just keeps to play the way he played that previous round, that's going to help G out quite a lot. That might just be a little bit of confidence booster as well. Timeout taken, a little tactical timeout, and it's going to be from Scar God. மைண்ட் கேம் ஆடுறாங்க. வைப்பர் அல்ட் இருக்கு மிட் வைப்பர் அல்ட் வருமா ஃபைட் வருமா வெயிட் தான் வரப்போகுது Just to try and play with their mental. இந்த டைம் அவுட் மைண்ட் கேமுக்குன்னு நினைக்கிறேன். The funny thing is, I don't think they ever use this time. ஆனா எஸ்கே ராசி முன்னாடி பண்ற அளவுக்கு WQ இந்த ரெண்டு மேட்ச்லயும் பண்ணல. ரொம்ப கம்மி தான். ஏன்னா அவங்க தெரிஞ்சிருச்சு நல்ல டீம் கூட ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்னு WQ எல்லாம். ஆமா WQ பண்ணாமலே சொல்லிருப்பாங்க அதான் அது நல்லதா கேட்டா. I love that. But வெளியில வேணா இத Through பண்ணிக்கணும் every resource you have, including social media, is excruciatingly எல்லாம் six important. up It's பண்றாங்க. something that we see அடுத்த usually குவாலிஃபயருக்கு அவங்க a lot ரெடி of ஆயிட்டாங்க. in our South Asian region. இப்பவே. So Scarguard, even if this is an actual timeout where they're discussing So எப்படி பார்த்தாலும் VLT அடிக்கணும் அப்பதான் இது பண்ண I முடியும். just like the fact that they do it GE மட்டும் அடிச்சா போதாது. இப்போதைக்கு VLT விட GE தான் ஒரு நல்ல டீம் அவங்களே தோக்கடிச்சிட்டாங்கன்னா Yeah, it does. It does. Buying the couple. அதான் இன்னைக்கு டே வந்து Gக்கு நல்லா இல்ல போல. From GE's hands, and as you mentioned, that affects quite a lot in the momentum as well. Global Esports, 5 rounds in their hands. They need to win some back-to-back rounds. They need to get this momentum going. They need to kick it off right now. It's now or never. If they're not able to do so, they're going to be pretty much out. And that wouldn't be a good sign, especially for a team like GE. Sparrow இருக்காரு. Rossi this time taking things a little calm and safe. Understandably, you cannot be aggressive at all the times because your aggression might just be easily compromised. We're gonna get spotted and stunned by that Trailblazer, but the gravity well just perfectly timed gets Rossi ஒரே caught PC out வச்சா ஒரு and மைண்ட் Shimmy பண்ணி able to pick up that first blood. ஒண்ணுல That அவதான் game ஏதாவது changer, ஒர்த்தா that இருக்கு X factor for Global Esports shut down, and with Hellranger at half HP, could this be the end of GE in in Qualifier 1? 2060 Could this be the end? That's what I'm wondering. Opening kill being found. Godby. ரெண்டு பேர் லோ Morale's looking all-time high. Smiles on their faces for sure. One more round, CA. One more round. This is where they probably draw the line. Smiles in their faces. பீமேலியா Lightning fast able to try and get another one. எடுக்கறதுக்கு பி மைன்ல ஃபேக். Finds another. அச்சச்சு. It's a 3-on-3 now. அவங்க ஹெவன் கண்ட்ரோல் கொடுத்தாங்கன்னா ரிவைவ் பண்ணிடுவாரு கொடுக்கலாம் அவங்க ஹெவன் கண்ட்ரோல் சிடியை புஷ் பண்ணிட்டாங்க This is their chance. Skills find another one. 30 HP only. They don't really have a lot of HP to work with either. Global Esports, even though it's a 2-on-3, எண்டர் இருக்கான். but the HP on the side of Global Esports, that's not looking that great. Okay. So Global Esports will It's not over yet, guys. It's not over yet. Here's the plant coming through. All 3 players on site. It's the 1-on-3. Night Rider is going to go for it. நானும் Seems எவ்வளவு like டைம் the தான் இந்த intentions are ஆப்ப quite சேவ் clear. பண்றது. He's going for it, CA. இந்த ஆப்பை விட்டு போக மாட்டேங்குது. I mean, he has to at this point because can't just go for back-to-back saves. At least look for exit frags. I don't think he can pull off the actual round in itself.
but needs to at least try and damage global esports economy, because the way this round started, I right, thought- in 4v5, you would assume that with SK Rossi gone, entry is 9 Nah, but the possible Reaver for appa. this global esports squad. அது but high they pulled graphics it ல off இருக்கு with இப்ப bro lightning வித்தியாசமா fast getting a crucial kill. ஆமா, ஆமா. Because of that, they Sexier get a இருக்கு ton of பார்க்க. information and trades. Yes. This is what I wanted to see from global esports, where they were getting caught off guard solo in multiple rounds before. This time, Skills is there to trade on Scar God's kills. So every single time they find a trade, because of the Cypher's hack coming off, Ball Cypher able to get them as much information as they need, and that allows Skills to cut off bro நீங்க the player பாத்தீங்களா in the defender side நம்ம spot from the நினைப்போம்ல player நம்ம on மாத்தி site மாத்தி ஆடணும் and ஏ பின்னு isolate them, ஆனா kill இவங்க for சேம் தான் himself. பண்றாங்க சேஜ் ஏ மட்டும் தான் ஆடுறாரு ஆஸ்ட்ரா பி மட்டும் தான் Still ஆடுறாங்க on a nice edge necro, because அதே அவங்க it பிரேக் takes இல்லையா one ஏதாவது bad round or one good பிரேக் round பண்ணாங்கன்னா for இவங்க God P மாத்தி to finish விடுவாங்க this off. இதே நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகுது உங்களுக்கு அப்படியே Clearly, stick dudes, the பண்றாங்க. economy is அதான் win starting to பண்ணிட்டாங்க. hurt on God எப்படி P's நீங்க side. தமருக்கு பாட்டம்ல இருக்கு Bulldogs out, Phantom out, just some light armor. இந்த இந்த ரவுண்ட் வின் பண்ணா ஒரு ஈகோ போலாம் அவங்க Doing some decent amount of damage inside this round. Mid ball goes up. The கஷ்டம் Vipers bro, play quite an ஆடுறவங்க instrumental factor inside this whole நம்புங்க, matchup நம்புங்க when the bro. map is split. நம்பிக்கை The Vipers are the நம்பிக்கை most தான் important எல்லாமே. team inside the defense on both ஒரு sides. 2 ரவுண்ட் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்திருந்தாங்கன்னா God P. Scar Ah, God again, yeah. as aggressive. Finds the no, opening on bro. Rossi. Rossi Phantom losing that both aim bro. goal is going to be hurting his ego. ரோசி And his team. ஆப்போ Just ஆப்பு like கிட்டே that, வந்து மாட்ட again, போகுதுங்க 4v5 on the map, but this op is isolated. This op is alone. If they can win RP this duel right here, maybe Okay. they can kill it off. But now, Night Rider's like, finally, I get some action. Qualifier, Let me bye. show you how it's done. Bye, Picks bye, up one, bro. going for the quick scope too. Oh, no, Doesn't find இந்த it, அல்ட் வேலையே செய்யாது and the boom misses entirely, but Scar God's weapon will not. Global ஐயோ. Esports look Not like over, not over. ஐயோ, crossல பிடிச்சிருவாப்ல. Bike இருக்கு. isolated. No idea Logi's behind. 1v3 சிச்சுவேஷன் This showstopper, but it doesn't matter. You got guns to work ஓ with. ஸ்பைக் மாதிரி And அல்ட் that's what God போட்டாரு P are relying on. முடிஞ்சிச்சு அடுத்த வீக் பார்க்கலாம் guys 3-on-1. முடிஞ்சது guys. It's all Global down to Esports Kappa. fans யாரும் The நீனா? only string alive for Global Rest in Esports. peace. Rest in Trying his peace. best to bounce back. Finds one head. Looking for another one. That would save Global Esports. Chance Hey. to find second one. What's He's on a happening? three Kappa? kill. No way. And there Global we go. working. The final man's position being revealed. blood As a tower. Bulldog. என்ன bro choke Somehow able to do ப்ரோ அந்த ஆள் சுட்டதிலே அவரோட இது தெரிஞ்சிச்சு தெரியுதா Global Esports. அவரோட கை நடுக்கம் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு Oh my goodness gracious! டைம் இல்ல ப்ரோ என்ன ப்ரோ பண்றீங்க What ஒரு செகண்ட் தான் just இருந்தது happened? மேபி அவ்வளவுதான் ப்ரோ இந்த மாதிரிலாம் ஒரு ரவுண்ட் கிடைச்சா கண்டிப்பா ஜெயிச்சிருவாங்க குளோபல் ஜெயிச்சாங்க முடிஞ்சு போகுது Okay, to be fair, I want to point this out right here, right? Kappa is one of the Apdi. players who's Full received area a ton Ah, of bro, full boost. criticism from the community. Like, there's been a ton of talks about how G need to do this roster change. அந்த ஆளு கொஞ்சம் இதுவாவே பதட்டமாவே விளையாடிட்டு இருந்தாப்ல Haters, அந்த பண்ண மூமெண்ட்ஸ்லயே தெரிஞ்சிச்சு get out of here. கப்பா Keeping GE alive with a miracle. Why am I still calling him Kappa? He's clutch. சேஜ் Pop. காலி ப்ரோ வால் உடைக்கும் Jesus Christ, that was an insane round, wall and boy, உடைக்கலையா? oh boy. You Wall were உடைச்சா talking தான் bro about peak how பண்ணுவாரு. wall like, உடைங்க ego யாராவது. is gonna hurt for Rossi with அவரே the பண்ணிட்டாரு. duels lost. How about God? அவ்வளவுதான் bro That திடீர்னு round, பார்த்தா but இவங்க this momentum G இவங்க just- சைடுல they- ஷிஃப்ட் they ஆயிடுச்சு seem like they've been அவ்வளவுதான் lit up. முடிஞ்சு போச்சு. Engine is started. Oh, there we ராசி go. வந்து Just like a இவரு well-oiled போனதா ஆனா engine. இப்ப கூட ஒரு ரவுண்ட் எக்ஸ்ட்ரா வச்சிருந்தாங்கன்னா சான்ஸ் நிறைய இருக்கு ஜிக்கு ஒன்னு போனா முடிஞ்சு போச்சே ஆனா ஓவர் டைம் போனா கன்ஃபார்மா ஜி ப்ரோ எடுத்துருவாங்க இல்ல ப்ரோ அந்த ஒரு ரவுண்ட் கேப்பா கிளட்ச் பண்ணான்ல அந்த மாதிரிலாம் ஆமா. ரொம்ப எஃபெக்ட் பண்ணும் மென்டல் எல்லாம் பயங்கரமா For this last breath that they have, and இப்போ Rossi, காட் பார்ட்டிகல்ஸும் லைக் என்னடா Oh, 4v1 he's lit up விட்டோம் now. அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் Yes. பண்ணுவாங்க they're feeling it for sure. எல்லாம் ஸ்கிரிப்ட் Did கைஸ் that lose? I'm pretty sure. அத்தனை ஒரு டீம் அவர் பாருங்க ஒரு அந்த ஒரு ரவுண்ட் வந்து ஒரு சில்வர் பிளேயர் மாதிரி ஆனார் பாருங்க மூமெண்ட் பயந்து பீக் பண்ணாரு bro அவரு I am rarely speechless. I mean, for that fact, we are rarely Full speechless. tag வாங்காதீங்க bro, Necro, வாழ்க்கையில. but that அவ்வளவுதான் clutch, it சொல்லிட்டேன், left full tag. me choking on my words. Then I think it left God P choking in their dream. 455 பேர் பாக்குறீங்களால Ends up going to overtime. I don't know. 500 let's go ஜி வின் பண்ணா 500 Given கன்ஃபார்ம் what we've seen from GE on the other end against FRQ in the பாசிபிலிட்டி LCK, இருக்கு they're going to be பாசிபிலிட்டி இருக்கு certainly Hey. worried about their possibilities. Because look at this. It's Ah, bro, exactly as you அவங்க said. பாருங்க, They're எப்பதான் on picture fire. எடுக்கறாங்க. Lightning fast picks up that first day. They've taken mid control, and பாரு இருக்கா? GE Fight பேச fighting மாட்டேங்கிறாங்க. indeed.
Yeah, G fighting indeed. The most important key of the map already in the hands of Global Esports. Mid control taken. பயம் தெரியுது ப்ரோ, நடுக்கம் தெரியுது பாருங்க, அவங்க மூமெண்ட்ஸ்லயே தெரியுது. ஷவுட் சொல்லல, மூமெண்ட் சரியில்ல. இட்ஸ் ஓவர், இட்ஸ் ஓவர், இட்ஸ் ஓவர். ஓவர் பண்ணிட்டா. அவ்வளவுதான் ப்ரோ, இப்ப சான்ஸ் இருக்கு. ஐயோ ஐயோ, எல் ரேஞ்சர் கிளட்ச் இந்த வாட்டி. ஆக்சுவலா டீமுக்கு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பிக் பண்ணா அந்த பேக் சைடுல இருந்து ஒரு ஈஸி அடிச்சிருக்கலாமே. ஏன் இவர் வரலன்னு தெரியலையே ஹெல்த் ரேஞ்சர். ஐயோ வால்ல போடாத, கம்மன் போயா. He has a lot of information to himself about the positioning of fake பண்ண போறாரோ அப்படி வர மாதிரி. whereas it can be said the same for one அவங்க எப்படியோ வெயிட் பண்ண தான் போறாங்க, பிளான் பண்ணிட்டு ரீடேக் அடி. 1v2 டூபிள் தான் ஆக்சுவலா ஹெல்த் ரேஞ்சருக்கு. 11 பிளான் பண்ணா 1 HP bro, ember 1 HP to try and set up a brilliant spam for him, and he's going to try to do exactly that, using the wall to cut off the defender side spawn, the screen's angle as well as the heaven angle. We're given the opportunity to go over ஹெவன் தான் எதிர்பார்ப்பாங்க அவங்க, ஆனா தெரியல. சைடுல தான் ஆடணும். ஏன்னா ஒருத்தர் 1 HP அப்படி ஸ்பாமே பண்ணிடலாம். purely on his ஹெல்ல இருப்பாங்க, இருக்கறத நினைப்பாங்க நினைக்கிறேன். இந்த ஸ்மோக்க பார்த்தா towards that choke point, so needs to try and just bro 1 HP bro, extra 1 HP. Another one. He's able to isolate these fights. என்ன ப்ரோ இது? காட் பார்ட்டிகளோட மைண்ட் செட்டே போயிரும் இப்போ. அந்த காப்பா பாய் வந்து கிளட்ச் பண்ணி காப்பாத்திட்டாரு. Oh my god. But there we go. Hell Ranger able to shut each It's not over yet guys, it's not over. Hold on, hold on. பிஸ்டல் வாங்க ப்ரோ. கையில கிழிச்சிருவேன். காட் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு. Indeed, this is the right meaning of GE fighting. காட் பார்ட்டிகளுக்கு இது எக்கானமி இல்லன்னு நினைக்கிறேன். இருக்காது பாருங்க. இப்போ முடியலையா? we need a second. முடியல bro. முடியல. எல்லாம் கிளட்ச் மேல கிளட்ச் பண்ணிட்டு ஜி. My voice I've அப்புறம் நடந்துருக்கும். Global Esports போன கிராண்ட் என்ன கான்ட்ராக்ட் கேஸ்றோம்டா, ஒழுங்கா ஜெயிச்சிருக்கேன். Getting such intense action, I got up out of my chair. I can't sit Really, down Kaptana? anymore. Really? This is Really? way too much energy to be sitting down for. But hey, back to the round. SK Rossi trying bro to நானே விளையாடுறது மாதிரி எனக்கே நடுக்கமா இருக்கு bro. into a great position, but look at the way the கஷ்டம் bro இது Rossi is just மூணு no pressure. ஆறுக்கு தான் சொன்னீங்க, இப்போ 3 தான் இருக்கு. I'm going to get the edge for you guys because Bro, I அவங்க know for pistol a round fact bro. that the Bro, players Rossi on actually my போற team, வேகத்தை பார்த்தா the வாய் experience I தான் have போல in my இருக்கு team bro. with Hell Ranger and Kappa, they'll pull it off. இந்த மேட்ச் மட்டும் வின் பண்ணாங்கன்னா man. வேற மாதிரி. Hanging on the ledge. Global Esports. Global Esports தான் actually best team னு ஒத்துக்க வேண்டியதா Keeping இருக்கும். their homes இல்ல ஆல்ரெடி அவங்க பெஸ்ட் தான் இது. என்ன சொல்றது? ஆமா bro, இந்த மாதிரி ஒரு கம்பேக்ல உண்மையிலேயே ஒரு நல்ல டீமால தான் கொடுக்க முடியும். I can already tell. எவ்வளவு வந்து கொடுக்குறாங்க. There's something has to be cooking up in God's mind as well. Look at Star. இந்த ரவுண்ட் ஈஸியா எடுத்துறாங்க. ஆனா 3 ஸ்டாக் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க பீல. Just like a casual stroll on a summer's day. பிக்ஸ் கர்ச்சதுனா போகுது. Skills able to steal that kill ஐயோ away. Like a thief in the night. ரொம்ப time waste இல்ல பரவாயில்ல. Left with ஃபயர் something பவர் to try இல்லையே. and pull off. நைஸ் ட்ரேட். I mean, Godp didn't really have Bro, to go 10 support him in global- that previous round, but it's fine. You can see round by round the hopium இந்த ரவுண்ட for the விட்டுட்டாங்கன்னா GE ஓவர் fans டைம். increasing. டைம் அவுட் As சேஞ்ச் the டோட்டலி. opium for the God டைம் particle அவுட் fans இருந்ததுன்னா எடுக்கலாம். WQ சேஞ்ச் டோட்டலி bro. is getting closer. எனக்கு The கேட்டா. comeback is most definitely on, but you cannot say it's done till they get a couple more rounds till they secure that overtime. But this round just as crucial. The economy situation a little வாய்ப்பில்ல. sus for the side ஏய் இன்னும் of 2 ரவுண்ட் தான் இருக்கு. God particles right now. They should be இந்த ரவுண்ட் போச்சுனா காசு இருக்கும் அடுத்த ரவுண்டுக்கு. இந்த 2 ரவுண்ட் டஃப் தான். I'm starting to GK. remember the map of Ascent in the grand finals, Necro. When we thought it was done and dusted, GE reminded us why their hashtag is GE fighting, because they will never give up, they will never stop. ஏய் பஞ்சு What I பேர் exactly போறாங்க. said. This is the right வாய்ப்பு meaning இருக்கு of bro GE இந்த ரவுண்ட் fighting. எடுக்கிறதுக்கு. If அவங்களும் anyone நல்லா ரீட் ever பண்ணிட்டாங்க. asks, what is the meaning of GE fighting? Yeah, Just show them this map. பாருங்க எல்லாம் ஏர் ரொட்டேட் பண்றாங்க. 5 பேர் சமாளிக்கணும். This is the meaning of GE fighting right here. Ladies and gentlemen, on the biggest stage ever, ஓ மாத்துறாங்க. fighting for their lifeline. உடல. டபுள் Are they ட்ரிப். going to be able to pull it off? 10 to 12. அந்த ட்ரிப்பே ஒரு பெயிட் தான் போல இல்ல? And Godp சும்மா அங்க போட்டா seems like inside their பாருங்க அவங்க hopes and ரொட்டேட் dreams of winning பண்றாங்களே. this map are fading away slowly and யோசிக்கறாங்க ரொட்டேட் பண்றதுக்கு. Look at this push though. Rossi, even though he's not able to find the kills, his updraft Middle tells him round, that the early double spot play பண்ணுவார் players போல. pushed out towards Rams. மிட் This should கில் be அவ்வளவுதான். confirmation that the Wens பி player as ஈஸியா well as the எடுத்துறலாம். B player are isolated. இல்ல ஒரே ஒருத்தர் தான் Global இருக்கறாரு. Esports trying to push in and just get in onto the B side, and they அவரு managed to மெயினோ do இல்லனா பேக் exactly சைடு that. போய் Now it's உயிரோட all இருக்கும் bro. up to Logi.
ஐயோ Aggressive push did coming through vents, but this It's over, it's over, it's over. It's over. It's over, bro. அவ்வளவுதான் போய் சேவ் பண்ணுங்க. ஆனா இன்னும் டைம் 21 செகண்ட் தான். God particles being completely ஓ ஏ போயிட்டாங்களா? ஓகே ஓகே. ஓ இதுக்கெல்லாம் காரணம் அந்த 1v4 கேப்பா பண்ணது bro. It's like someone என்ன ராசி having fun ஆ? ஹிட்லர்வே போவாங்க சப்பா அடிச்சாங்க. ஐயோ இல்ல வாய்ப்பு இல்ல bro. ஓகே ப்ரோ 3v2 தான் ரிவைவ் பண்ணாலும் வைப்பர் அல்டி போடுவாங்க. என்ன bro இப்படி போகுது மேட்ச்? Chooses to not use a resurrection so he can save it for சம்ம மேட்ச்ல. Honestly, like the call is purely subjective because he's making the call like, hey, I don't think we're going to be able to pull off the 2v3. இந்த மட்டும் காட் பார்ட்டிகல்ஸ் தோத்தாங்க. ஆக்சுவலி எல்லா பெரிய டீம் கூட ஆடும்போது இப்படி தான் நடக்கும். அந்த இது அண்டர் டாக் டீமுக்கு அவங்களால இது பண்ண முடியாது. பிரஷர் கான்ஃபிடென்ட்டா ஆடுறாங்க. இப்போ வந்து யார் வேணாலும் வின் பண்ணலாம். பாட்டில் சொல்லியா? I don't think he did. God particles தான் bro. I'm having goosebumps right now. தோக்க போதா? Win 10 to 12 after this it's going to be 11 rounds. தெரியல bro எனக்கு சத்தியமா தெரியல bro. Somehow அந்த மாதிரி ஒரு கிளட்ச்லாம் வந்து உடக்கூடாது விட்டுட்டாங்க. With such a huge lead that God particles had. Global Esports It's like they were able to bring down a huge tower all by themselves. பூமரன் கில் கிண்டல் பண்ணலாம்னு பார்த்தா கிளட்ச் பண்ணிருக்கு. Hints of that frustration that Hellrangers எத்தனை ரெண்டு கிளட்ச் bro? even after he knew he got பூமரன் the oldest player bro இந்தியால. எல்லாமே கொஞ்சம் நர்வஸா தான் இருக்காங்க. பாருங்க எஸ்கே ராசி எல்லாம் பாருங்க. We'll show you what we got. ஆமா Double operator. Oh, here for சோ இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுட்டு கடைசி இந்த ரவுண்ட் தோத்தா செம கடுப்பா இருக்கும் ஜிக்கு. enough money to have a couple of phantoms and பாருங்க vandals bro. மார்க் நன்றி லெவல் உங்களுக்கு தேங்க் யூ ஃபார் சப்போர்ட். they're just looking for a double operator push. எல்லாம் செய்வாங்க bro. எல்லாம் கிக்கு செய்வாங்க. தான் ஆட போறாங்க bro. Using that operator ஆமா actually எனக்கே கொஞ்சம் நடுக்கமா தான் இருக்கு bro. slash vandals whichever எக்கனாமி இருக்குது வாங்கி போடு. இப்போ எப்படி தெரியுதுல bro. இதுக்கு ரவுண்ட் இல்ல. ஜெயிச்சாலும் ஓட்டி காசு இருக்கு. But it also makes us look at the சோ ரெண்டு ஆப்னா 5 ஆப் கூட வாங்கலாம். The Viper's bit for Hellranger is especially crucial. It means if they get entry into any particular part of the site, given Hellranger's bro, camera எங்க எல்லாம் ஓடுறாங்க. nowhere, I feel like that Viper's தேடுறாங்க பாருங்க. பாரு மேப் வெளியிலே போகுது கேமரா. And this is a big bot. அவ்வளவு முடிஞ்சு வச்சு போயிட்டே இருக்கீங்க. The ability to just shut down all of this ability before it's pop. It's all about the timing. சொல்லுடா. Will that KO be able to find the right solution? நிறைய மேட்ச் போயிட்டு இருக்கு. டெக்னிக்கல் பிரேக்கா? 11 to 12 man. Technical break as well from God particles. This will definitely hinder கேமரா ஒரு பக்கமா எடுத்துட்டு போகும்போதே Global நினைச்சேன். Esports has going for themselves. This technical timeout, this technical break. CA. This is getting 500 watching guys. இன்னும் இவங்களும் கொஞ்சம் நர்வஸா இருக்க மாதிரி தெரியல. even I Please can like பண்ணுங்க. we can just talk about what Global Esports or at least what டெக்னிக்கல் பிரேக் வந்து டைம் அவுட் கிடையாது bro. இப்போ நம்ம ஓப்பனிங் try and change சொல்றது things a bit அதான் because they definitely do அது எவ்வளவு வேணா change the வச்சுக்கலாம். pace without a doubt. ஆமா. Yeah, absolutely. I mean, அது I வந்து was அபியூஸ் pacing பண்றதா. my floor till now. நீங்க just அப்படியே சும்மா walking அப்படியே டெக்னிக்கல் டைம் அவுட் bro. இது டாக்டிக்கல் டைம் அவுட்ல. couldn't contain the nervous energy I am feeling. I mean, I'm just casting this match and I'm feeling so much nervous energy. Match Imagine fixing, match what's going fixing. on for all 10 of these players. This is எப்படி round பண்ண is so முடியும்? crucial because if Global இப்ப Esports பேசுறாங்க lose இப்ப this, பேசுறாங்க the புரியுதா? comeback, it won't matter. The GE fighting, it won't ஓ matter. ஆரம்பிச்சிச்சா? They will be out. They will be out. Whereas if God Particles lose this, yes, they go to map 3, but after going up against a 7-round comeback, and if you lose overtime, you go to map 3, then you're suddenly questioning yourself at every single move. You don't have that confidence ஒரு anymore. இன்ஃபோ இல்ல bro இப்போதைக்கு So this டிஃபெண்டர். round also crucial for both teams. Round's crucial. Everything's crucial at this point. லைன் அப். One more round for God Particles to win this, and one more round ஒரே for ஒரு GE 5 நிமிஷமா to போறாங்க. tie it up. கரெக்ட்டா லைன் போறப்ப கட் பண்ணிட்டாங்க bro. எங்க போய் தெரியல. Such calm nature right now from both these sides. ஐயா பேமெண்ட் புஷ் பண்ணாதீங்க. ஆப் இருக்கு. உண்மையிலேயே ஆப் இருக்கு. It's a little slow. Just a matter of milliseconds. எல்லாம் பல்ல right there, கடிச்சிட்டு and peeking out just when the strafe ஸ்லோவா வர வளறாங்க. என்ன bro எதுவுமே பண்ணல இவங்க அப்படியே நிக்கறாங்க. did get spotted out. ஒரே இன்ஃபோ யாருக்குமே இல்ல. Tell them the கஷ்டம் extra bro. angle ரெண்டு ஆப் over இருக்கு towards bro. me. இப்போ எனக்கு Usually தெரிஞ்ச it's கஷ்டம் not ஜிக்கு. right now. They're going to set up the Viper's ஆமா, pick, but ஆமா. I think this is a complete fake. God I don't think Particles it's நல்லா actually புரியுது. லைட்டா பீம் என்னது இங்க வச்சிருக்காங்க. பாருங்க ஏ ஃபேக் பண்றாங்க. பி ஃபேக் While they பண்றாங்க. take mid control, Lightning Fast got that first kill, and now all of the attention Ah. is where they look. ஒருத்தர நாக்கானா எழுப்பி விட்டுறலாம். At the wrong time. கூட வாய்ப்பு இருக்கு bro. Scar got able to catch
Now Rossi left to try and make some Oh my God. things happen. Seekers? Things are equal. எழுப்பலாம் இன்னும் ஸ்டில் எழுப்பலாம் இல்ல முடியாது இந்த ரவுண்ட் நைட் ரைடர் 15 செகண்ட் இன்ஃபோ எல்லாமே இருக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா Flashes to try and make the entry. சிடி போறாரு எம்பர் அவ்வளவுதான் பிளான் எடுத்துறலாம் There's a man a clutch and he can make some clutch happen. இது போறாரு புல்லு Stays alive for the late game. பிளான் பண்ணிட்டார் லேட் ப்ரோ One more round for God. அவ்வளவுதான் bro, And one more round for Global ஓட்டி ப்ரோ போங்க ப்ரோ குளோபல் ஸ்போர்ட் ஜெயிச்சஸ் ப்ரோ Ember moves in slowly. The Viper's utility is just used to perfection. That's going to buy so much time. With the Cosmic Divide as well. That will help them out quite a lot to try and make this retake happen. Ember, the only man left alive. A solo man on a mission. A one-man army. Can he pull this off? Flash appears. My Ember God. does not expect. Very There's sad. one at the back and Very Hellraiser sad for beats out God at the particle. right moment. வேற மாதிரி Perfectly coordinated, like a small point right there, but 412 தான் usually கம்பேக் with the, கொடுப்பீங்க Astro SK Wall, Rasi. the Astro Ultimate, it blocks out audio too. இன்னும் நாட் ஓவர் கைஸ் ஓவர் டைம் So what you can ஆனா do முடியல, is முடியல. stick it all the way பாத்தியா through, you know? எல்லாரும் அடிச்சா எப்படி Put it ஈஸியா up, இருக்குது just notice the positioning of இந்த ரவுண்ட் Hellraiser. மிட்ல He's அந்த behind இது the wall, நைட் behind ரைடரை the விட்டுருந்தா pillar, கூட so he ஹெவன்ல will ஒரு hear மாதிரி கண்ட்ரோல் when the எடுத்திருப்பாரு spike gets diffused. Ah, He's the revive one who போயிருப்பாரு. causes the revive limelight to come ஆ. out and then wraps around, fully expecting ரொம்ப Ember important to ஆன think pick, that, hey, Knight they're Rider. just going to push through to the wall. But no, that's not what happens. Even in those individual situations, எல்லா ரவுண்டுமே வெறியா இருக்குல்ல லாஸ்ட்ல 12-5, we thought, surely not. Like, surely this is the end. But nope. The defending champions showing us exactly why they are that. Oh no Pulling off bro a oh no 7-round win streak off of the back of two insane clutches from Kappa and Hellraiser to now push it to overtime. But the ordeal, it's not just over yet. அதான் time Neko. out லாம் They have to எடுத்துறலாம். win two more. எல்லாம் இதுல இருக்கறனால தான் டைம் அவுட் போட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது டாக்டிக்கல் டைம் அவுட் Tactical timeout from Hellraiser, the IGL himself. They have something cooking up in the back lines. Behind the scenes, 12-12. Setups coming through. I still think GP got this. Do you want to see what they have in their hands? கான்ஃபிடன்ஸ் ஆனா இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப Ball லோவா from their இருக்கும் side as well, from the side of ஜி கிட்ட God இருக்க Particles. கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்காது Quite இதெல்லாம் interesting. வெளியில இருக்கானுங்க ஜிபி தான் Blocking so many eyes. ப்ரோ இன்னும் இருக்கீங்களா நீங்க They will have a clear walk-in. They will have a clear pathway directly in the side, but still, the problem will be Hellraiser. And if Hellraiser gets shut down, the A side take will be quite easy for God Particles. Yeah, you know, like how in football games, like there's always fans who walk off in the 70th or the 80th minute thinking the game is done for. Boomers are and the then best they clutches. get to their trains going back home and they look at their phones and they're like, wait, what? There were 2 goals in over extra time? This is exactly that. For all the fans who left the chat thinking it was GGWP, welcome back, guys. We are still in the Mount மிட்ல தான் Pacific, இருக்காங்க 12-12 overtime, and the game is not even close to over. It's now about both teams to try and reset but skills. He's playing. பாட்ல வந்து ஜிபி முத்து சப்போர்ட்டரா Smoke. அதனால தான் ஜிபி வின் பண்ணனும் சொல்றாங்க Holding that mid, Mama, they're yeah. doing so much resources, GE, to hold down this mid area, and it pays off for them. Okay, Because even with the 1-for-1, Godfrey don't actually get much ஆனா advantage. They are stuck அவங்களுக்கு in that mid டிஃபென்ஸ் area, ஒரு unable கஷ்டமா to push இருந்தது காரணம் into the சென்டினல் இல்லாததும் கூட ப்ரோ சைஃபர் இல்லாதனால அதனால தான் அவங்க அட்டாக்ல ஆமா, அவ்வளவு ஆமா. Man advantage. Killjoy cycle equalized லாம் on both yes. sides, 4-4. இருக்குமே தெரியல அவங்க அட்டாக்ல எடுக்கணும் I do டிஃபென்ஸ்ல like எப்படி how தோத்து safe போயிடுவாங்க things are சேவ் being ஒண்ணும் பண்ணல as intense the game gets. என்றால் டிஃபென்சில் ராசி முடித்து விடுவார் Calculated peak. And it must lead to some astonishing play or either some stellar performance in the future. There we go. Entry comes through. God Particles able to just flood in the sides and open the floodgates. பிளான் பண்ணுங்கயா But Global Esports, ஐயோ they're able to shut down that over-aggressive ஃபைட்டிங் aggression from Scar God. And now they will also get the spike planted. Ember just hiding in the backside. Global Esports. ஓ இவங்க டீமேனாது இருக்கு ப்ரோ இப்போ இவங்க ரீடேக் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ இவங்க கண்ட்ரோல் கொஞ்சம் இருக்கு ஹெவன் இருக்கு 3v3 situation here, and here Knight Rider's Under position பண்ணுங்க boys insanely crucial. Needs to find the 2k ideally, but a 1-for-1 trade not so worth because now his team can move in. But the It's not landing, and God Parados. will have to pay the price for that. We're going another round. எல்லாம் பெர்ஃபெக்ட்டா நடந்துச்சு Taking ப்ரோ a single ஆனா round lead.
இல்ல அவுட் ப்ளே பண்றாரு இவரு கரெக்ட்டா ட்ரிகர் டிசிப்ளினோட ஆடுறாருன்னு நினைச்சோம். இந்த இடத்துல ஒரு It's just boom boom boom. அரே Right செக் now, பண்றாங்க it's almost like காட் there's பார்ட்டிகல். a freaking showstopper shot into my heart because ஆக்சுவலா ரெண்டு பேருமே பார்க்கல இவரை. this is way too intense. This is our first BO3. This is இந்த ஆளே our பார்த்துட்டு first இருந்தா கூட BO3 in the quarterfinals. We have 2 more to go in the day. So clearly we're going to have some long days here, Necro. டிஃபென்ஸ் பண்ண முடியாது bro. இவங்களுக்கு செட்டில் இல்லாம அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. ஓட ஆரம்பிச்சு விட்டாங்க. எஸ்கேரஸ் ஆல்ரெடி வந்துட்டாரு. Rossi just being a classic Rossi. அவ்வளவுதான் bro. Aggressive in the side. Instantly dashes and updrafts on the heaven. Scarcon is ready for பரவாயில்ல him. bro. ஏதோ சைட் கிடைச்சிச்சு bro. செத்துட்டா கூட Global Esports was finding a lot of Ah, kills being yeah. created by his side, but Ember It's is not over. aggressive. Finds not kills, over. and also Scarcon will find. பாம் மட்டும் பிளான் பண்ணி என்ன பண்றது? ஹெல் ரேஞ்சர். தனியா ஒரே ஒரு ஆளு. This is too much for me to handle. Not gonna lie. Head Ranger doesn't have HP. வரல. One single bullet. இல்ல கப்பா காட் திஸ். That's what exactly happened with Esports. இன்னொரு ஜிபின்ற பேரே வின் பண்ணல உங்களுக்கு. But this time it seems like God particles. Ah, yeah. So deep in this round, and they do. GG. First, Kappa gonna really bro இப்போ இந்த கிளட்ச் இவங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கும். இப்போ really in a 1v4 again. No. This time After much 9 more rounds, they are much winning, more bro. calmer in the God P camp. They're able to pull off the win, and a lot of aggressiveness shown from the side of Ember, especially in this round, to pull off that active lurk, like to get the information and the fractious team to secure that particular rotational disadvantage in his hand, where his team is then able to push in into side and retake much sooner than they would have been able to without that lurk. And this is where I feel like confidence becomes a big factor, Necro, because in certain rounds when the comeback was coming back, we saw Ember thinking about taking the same play, but he didn't go for it. Now when they have nothing to lose, he's just like, yeah, I'm going to trust my instinct, I'm going to trust my gut, and make the play that I feel is right. And hey, that worked out. So maybe that's what God P need more of. Just go into their instincts, because they won map 1 on the basis of that. They took a resounding lead in map 2 because of it. So maybe, just maybe, they can close it off. இந்த மாதிரி இன்ஜி கிளியர் பண்ணா இவருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. He wants some blood on his hands inside this round. எஃப்ஐஎம்க்கு டிராப் பண்ண சொல்றாங்க. Why not if you're already feeling yourself? 13-13 being the score line. ஆனமே இல்லையே ராசிக்கு. ஹெவன்ல ஏதோ பண்றாங்க. புல்லெல்லாம் பண்றாங்க. மெயினே பாத்துறாங்க. Comeback. கொஞ்சம் வந்துட்டு kind of shook. ஓவர் பிக் பண்ணி மாட்டனார்னா. But again, we are இல்ல bro, B எப்படி நீங்க வரீங்க கன்ஃபார்ம் ஒருத்தர் மெயின் வரல. அந்த கேம்ல இருக்காரு. Rider might just get welcomed by Rossi. A little bit more peak. ஆனா ரெண்டு பேரும் இங்க தான் போற ஐடியால இருக்காங்க போல. Romance between Jet and yeah. இல்ல இன்னொரு வாய்ப்பு இருக்கு. Here we go. Rossi missed a shot, but the second shot isn't going to miss. ஐயோ கேஷ் பண்ண முடியாது. Rossi able to connect. Now he does realize maybe there's another man coming through, and that's what exactly is happening. Okay. GE are just lining up bodies. Never mind. And Rossi with a 3K. Never Let's mind. go. Able to close Another things up. time. And again, just as always, Global Esports have a round. Third overtime. So far in overtime, the defensive half for Global Esports has been pinpoint. With the operator momentum back in his hands, looking absolutely யார் bro killer. சேஜா? They need to pull this off back to back, and ஐத்தியக்காரத்தனம் நான் சொல்லுவேன். going for that. ஓ அந்த சேஜ் செகண்ட் டைம் பிக் பண்ண சொல்றீங்களா? Really putting all of his cards in one box, and you know what? It's worked out in the past, so I'm not even going to question it, but it is going to come down to whether God P can shut it down or not, Necro, because once again, that slow default playstyle that Global Esports are playing is what we get to witness. Instead, this time, going for a start of the round 1-4, taking that mid-heavy presence, then start பெரிய நல்ல பிளேயர்ஸ் தான் வச்சிருப்பாங்க. Remember, as long as they're able to isolate Ember like they have பப்ஜில நல்ல பிளேயர்ஸ் இதுக்கு ஸ்கோப்புகா is usually ஆப் ஸ்கோப்புகா ஹோல்ட் தான ப்ரோ வச்சிருந்தாங்க. ஆப் ஸ்கோப் ஹோல்ட் தான் நல்லா இருக்குமே எனக்கு தோணுது. Already kicking things இல்ல off bro, inside this டாகல் ஆனா round. எல்லாரும் யூஸ் பண்ண டாகல் தான். ராசி I'm டபுள் pretty பண்றாரு. sure he's going to start lining up bodies as well. Oh no, initial shot No, bro, missed. ரெண்டு Not எல்லாரும் a quick reflex shot அவ்வளவுதான். coming through from Rossi. Third map. And he hits Jaysh down. Khan. முடியல ஜிபி இருக்கா சுனீர்
ப்ரோ They நீங்க should அமைதியா இருங்க probably ப்ரோ win this முதல்ல one. They should be able to close this one out. Unless TV save பண்ணுங்க. goes off an insane. நெக்ஸ்ட் என்ன மேப் பெரிய ப்ரோ comeback There's a வருது. flank coming through in the back. ப்ரோ இது நான் பார்த்ததுலயே பெரிய கம்பேக் இதான் ப்ரோ கேம். நானும் பார்த்ததுல We வேலரன்ட்ல do see a man walking up. Valorant ல நான் and he's gonna பார்த்ததுலயே get ஒரு taken care of comeback. soon. And that's what exactly நான் ஒரு happens. கம்பேக் பண்ணேன் இருங்க தேர்ட் மேட்ச் இருக்கு இருக்கு எல்லாம் ஓடுறீங்க இது என்ன மேப் ப்ரோ தேர்ட் செகண்ட் மேப் தேர்ட் இல்ல, மேப் third map. ஆரம்பிக்கலாம். Emotions. நான் ஜிபி இருக்குன்னு சொன்னது இதுதான் இன்னொரு மேப் இருக்கு இது காரணமா வச்சு பூமரங் கிளிக் கிண்டல் பண்ணலாம்னு பார்த்தா அவர் கிளட்ச் நீங்க பண்ணாரு. எந்த சைடுல ப்ரோ Look பாப்பீங்க at their faces. மேப்ஸ் Even எல்லாம் நான் though இது bro, they went through such intense moment, even though bro, they இது went through bro. such intense matchup, they Third still map have Ascent, smiles bro. on their faces. How? அசன்ட் Is this actually scripted? If it was scripted, then we should both get like gigs in Hollywood because we are damn good actors. ஏன் இன்னொரு மேப் இருக்கு அதுக்குள்ள எல்லாம் அழுகுறாங்க Because that was insane. அடுத்த I match mean, யாராவது prediction the சொல்லுங்க. emotions, especially for not just for us, but for 2-0 GE, G you could see என்னோட Western prediction. fans அவ்வளவுதான் ப்ரோ still ஜி not ஆக்சுவலா able to நல்லா smile because of கான்ஃபிடென்ட்டா the இருக்காங்க pressure. ஜெயிக்க போறாங்க. இனி விட மாட்டாங்க Still, the இவ்வளவுதான் emotions அவங்க மைண்ட் செட்டே digested that போயிருக்கும் they won the map, ஆமா, but இதுக்கப்புறம் more அவ்வளவுதான். அது importantly, நீங்க I think சொல்லலாம். what you could see was the rally call. நீ மட்டும் தான் All of them சொல்லுவ. got up out of அதுக்கு their chairs, they're gonna against-ஆ. just take a walk around, get back into a huddle, and make sure they remember, guys, this is not the end of the series. They were able to pull out map 2 from the clutches of God Particles, but they need ஆனா one more நல்ல to secure ரோல்ல their இருந்தாங்க place ப்ரோ in the அந்த ஒரு semifinals. கப்பா விட்ட One more to secure their place. I mean, I அவ்வளவுதான் did not expect it just to Yes. go. கேமே That is ஆட்டிடுச்சு very true. ஏன்ட்டு போச்சா I ஹலோ didn't even think we'd probably go to the Okay. third என்ன map. ப்ரோ நான் Because பேசுறது கேக்குது GE, உங்களுக்கு I was like, Take it, okay, take it. just seal it. GE 2-0, right? And then God Particle just comes in. டார்கார்ட் MVP Like just an absolute insane team, and they're just able to wreck through Global Esports in the map of Fracture. It looked really insane in the map of Split as well, but Global Esports just able to make that clutch happen. And I want to see what's going to happen in the third map. But yeah, here we do have the scorecards in front of us, and just as always, Scarcod able to top the boards in his team. But this time, SK Rossi clearly being திடீர்னு நெட் active. கட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ ஒரு செகண்ட் அடுத்த மேப் என்னது 11 அசிஸ்ட் வச்சிருக்காரு Ah, ப்ரோ sir. ரேஸ் வச்சு 11 Activated, அசிஸ்ட் definitely. 22 But kills 11 I அசிஸ்ட் think this map for me, Dude, SK Rossi it's definitely the serious, MVP, no doubt. But this Need- map need in victory, it goes to நேடு Kappa. அல்ட் It has அல்ட் to அல்ட் go to ஆவலியே Kappa. Like he is Alistar the வந்து reason damage they தான் won இப்பலாம் this வராது. map. It doesn't matter what his KDA is. It doesn't matter how many frags or assists or whatever the heck he got. சுடுறது You sir, pull அது off a கண்டிப்பா 1v4 இல்ல ஜி பத்தி against தப்பா பேசிட்டு match இருந்தாங்க point. 2-3 பேர் சாட்ல இப்ப எவனையும் காணல They won the match. You're the real MVP. Yeah, you're the reason why your இருக்கீங்களா team is still alive. அடுத்த மேப் என்னது ஆக்சுவலா He deserves all the love in the Ascent. world for doing that, for pulling off Ascent, that. easy. இதெல்லாம் But SK yeah, ராசி மேப் ப்ரோ take a look at the 39ல damage இருந்து as கம்பேக் well. கொடுத்தாரு அந்த மேப்ல 19.4K போனா from the side of Global Esports and 18.28K. மாதிரி. Not GP that huge deserves win differences இல்ல for sure. but இந்த if மாதிரி you take a look பிரஷர் at the headshot சிச்சுவேஷன் percentage, ஹேண்டில் பண்றதுல தான் நீங்க really high காம்படிட்டிவ் from the பிளேயரா side of Global Esports. So நீங்க yeah, நார்மல் keep மேட்ச்ல dropping நல்லா that விளையாடுவீங்க ஆனா practice இந்த out மாதிரி there. பிரஷர் They have to be சிச்சுவேஷனை one of ஹேண்டில் the பண்ண players தெரியணும் from Global கன்ஃபார்மா Esports. But yeah, the second map, quite an சொல்றதுக்கு intense இல்ல. play. I'm already losing my voice, CA. I don't know what to say. I mean, I think we're gonna appreciate the short break we have coming right up. Hey, Because, let's yeah, I go, definitely bro. need me Let's some get tea it. right now. I'm gonna go grab that Let's little go, break. bro. Guys, hold on to your horses. We're certainly gonna hold on to ours டிஎஸ் because சொன்னல ப்ரோ the first series itself isn't over. We have 3 series for the day, and the Inga first va, series, inga va. I feel like the third map might just go to overtime because we're gonna head on over to Ascent, a map where both of these teams are. கேஸ்டர் வாலிமா நிகாம் லிமிட் Oh man, that comeback, it just looked like Global Esports was just like the unstoppable force of nature. But this is a head-to-head comparison between சரி SK அது Rossi and பார்த்த Scarlet. அப்பா அவங்க விளையாடுறவங்களுக்கு இருந்த மாதிரி நமக்கும் டென்ஷன் இருக்குப்பா இந்த மேட்ச் பாக்குறதுல ஐயோ வேற மாதிரி இருந்துச்சு இந்த game. எதிர்பார்க்கவே இல்ல 2 கிளட்ச் விட்டாங்க And you have ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ப்ரோ அவர் அந்த கிளட்ச் பண்ணதும் 14 to 16 mark, the insane அப்படி சும்மா சொல்றேன் ஆனா side of SK Rossi coming இந்த through கிளட்சுக்கு after அப்புறம் the தான் clutch. அதான் நம்ம மைண்ட் செட் ஒத்துக்காது அதுக்கப்புறம் ஒரு அந்த மாதிரி ஒன்னு விட்டுட்டேனா Like one player's performance Yes. can be with respect to the momentum and the confidence of the entire team. That clutch, that நோட்டிபிகேஷன் வரலையா it just lit a fire in Global Esports. Like, guys, this guy just pulled us out of hot water. Now it's our job to deliver. Not water, that was magma. 9 ரவுண்ட் He கண்டினியூஸா pulled them out விட்டுருக்காங்க of hot magma. But yeah, overall, மாதிரி ஒரு I would effect say வச்சிருங்க அந்த Kappa clutch. was the saving விருப்பம் grace for இருக்கும் GE fighting, 9 and ரவுண்ட் தோக்கிறது I'm gonna call them GE fighting from now on. தயவு செஞ்சு நான் அதுவும் ஒரு round எல்லாம் வந்து ஃபுல்லா ஷட் டவுன் பண்ண ரவுண்டே கிடையாது எல்லாம் இவங்க சைடுல இருந்து போன ரவுண்டு அந்த மாதிரி Any predictions from your side? அதான் வெறுப்பு 9 ரவுண்ட் Yeah, I know we still have a வெறுப்பா break இருக்கும் coming, but still, அப்புறம் அந்த இதுல கூட அந்த ஓவர் டைம்ல கூட ஒன்னு போட்டாரு இவரு my excitement. இந்த யார் அது ரிவைவ் போய் ரிவைவ் இல்ல
in that மேல regard. I think the chat. அந்த 1v2 சிச்சுவேஷன் ஆனா ரெண்டு பேரும் ஆஃப் கார்ட்ல புடிச்சிட்டாப்ல நான் அடிக்கல. எஸ் Talking about எஸ் that excitement, ரெண்டு மூணு ஆஸ்திரா புள்ள கனெக்ட் பண்ணிருந்தா வச்சுக்கோங்க நல்லா ரவுண்ட் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் G1 விட்டாங்களே ஒரு ரவுண்ட் ஆக்சுவலா ஆஸ்ட்ரா புல் பண்ணாம ஏதோ சம்திங் ஒன்னு விட்டாங்க. is participate in the giveaway. அது ஒரு ஆமா, கேம்பிள் Astra தான். வும் ஆனா Sky அது வும் அது கூட ஜியோட ரவுண்ட் அது. viewers tuning in. அது கொஞ்சம் Another giveaway, make டிஸ்ப்ளே sure you பண்ணிட்டாங்க. subscribe to our channel. அட்லீஸ்ட் ஃபிளாஷ் போட்டாது ஏதாவது பண்ணிருக்கணும். Post on your social media handles using #VCC giveaway. புல்ல கூட Tag லேட்டா Marvin வச்சுக்கலாம். Gaming with your post as well. அசிங்கமா And, பேசாத maybe bro. you can be the lucky புல் winner. ப்ரோ Yeah, maybe ஆஸ்ட்ரா you புல் can be தெரியுமா the ப்ரோ lucky உங்களுக்கு? winner in all this எனக்கு VCC கொஞ்சம் merchandise. இழுத்த மாதிரி நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் ப்ரோ. I don't think we can be. Yeah, we but cannot, we hey, cannot. You certainly can. Yeah. But hey, talking about the prediction you mentioned, all I can predict for the next map is இப்படி எல்லாம் சொல்றான் பாரு இந்த பையன். killer matchup, but I do feel somewhere in there that the momentum is excruciatingly in favor of Global Esports. Yeah, momentum's definitely going to be excruciatingly in their favor. நிக்கில் பந்தாலி Mental game as ஜில்லத்தை well is யூஸ் gonna be பண்றாரு போல looking way much வடிச்சு more strong. வச்சிருக்காரு. But with that being said, that's going to be it for second map. We're going to be back after the short little break. I'm pretty sure me and Sierra are going to go and grab a cup of coffee because we need our work Killer. back for the third game. இந்த டீம் வளரலையா? ட்ரைலர்ல நியான் எல்லாம் வருது. நியான் அலௌடானா? இல்ல ப்ரோ ஐ டோன்ட் திங்க் சோ. என்ன ஆமா ஒரு மாசம் கூட ஆகலையே. வேலரண்ட் பண்ணிருப்பாங்களா சினிமேட்டிக்ல இருந்தா எடிட் பண்ணி போட்டுருக்காங்க. அது அந்த இதுதான். சான் குட்டி ரெண்டு நிமிஷத்துல பாத் எடுக்க போறீங்களா ப்ரோ? ஆர் யூ ஷூர் அபௌட் தட்? ஃபர்ஸ்ட் மேப் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் மேப் வந்து ஃப்ராக்சர் ப்ரோ. காட் பார்ட்டிகிள் வின் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ 1-1ல இருக்கு. அடுத்த மேப் வந்து அசெண்ட். ப்ரோ 500 வாட்சிங் நம்ம சாட்ல நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான். ஓ நியான் அலௌடாயா? என்ன எல்லா குவாலிஃபயர்ஸ்ல ஆடுறாங்களாமா? அப்ப ரொம்ப ட்ரெஸ் ஆகினால யாரும் ஆடல போகும். நியான்ல சோலோ பிளேயருக்கு தான் யூஸ் ஆகும். ஜாலியா விளையாடலாம். நியான் எனக்கு ரொம்ப ஆடலாமே. பிடிச்சிருக்கு. ஆனா ஜெட் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது அதோட டேஷ் இதுவும் ஜெட் பெட்டர். ஒரு பெரிய மேப்னா நியான் ஆடுறதுக்கு நல்லா இருக்கும். பிரீஸ் ஆடுறதுக்கு ஜாலியா இருக்கு ப்ரோ. ரேங்க்ல சின்ன மேப்புக்கு தான் ப்ரோ ஜாலியா எபிலிட்டிஸ் இல்ல ப்ரோ. சின்ன மேப்ல நீங்க ரொம்ப சின்ன நேரோ என்ட்ரன்ஸ் இருக்கும். நீங்க நேரா ஓடி வருவீங்க, ஈஸியா சுட்டுருவாங்க ப்ரோ உங்கள. ஆஹா இப்போ நீங்க ஸ்பிளிட் எடுத்துக்கங்களேன். ஹெவன்ல நீங்க ரெண்டு ஸ்டன்னை வச்சு ஈஸியா கிளியர் பண்ணிடலாம். ஸ்டன்னை போட்டு ஆமா அந்த ஸ்டன் எபிலிட்டி உங்க ஹோல்டே பண்ண முடியாது. ஸ்டன் பண்ணி சுட போறீங்க போட்டா. வாட்ச் பார்ட்டி பர்மிஷன் இருக்கு ப்ரோ. யார் இவர்கள் பேசுறது எதுவுமே கேட்கல எனக்கு. எனக்கும் கேட்கல. ஆக்சுவலா ஹிந்தி மட்டும் தான் வந்து அவங்க இதுல ப்ரொடக்ஷன் போல. ஐ மீன் ஸ்டுடியோ வச்சிருக்காங்க போல. இவங்க அவங்க வீட்ல கிரிக்கெட் ஸ்கிரீன் போட்டு பேசுறாங்க. Nodvin's Valorant Conquer Championship 2022, the road to VCT for the South Asia region. I'm going to be your host Necro. மூணு மேட்ச் கண்டினியூஸா கமெண்ட்ரி பண்றது கஷ்டம் ப்ரோ ஆக்சுவலா. We've had a great Yes, performances all இந்த throughout மேட்ச்ல the game, பண்ணுவாங்க. man. We're going on to third map, CA, and ப்ரோ நான் கொஞ்ச நேரம் தூங்கிட்டு வரேன் ப்ரோ. உடம்பு வலிக்குது. ஏய் எதுக்கு வந்த நீ? வந்து ஒரு கவுண்டர் போட்ட. சரி போ போ.
I mean, yes. தூங்கு. உடம்பு வலிக்குதா? எந்திரிச்சு வந்து திரும்ப ஒரு கவுண்டர் போடு. உனக்கு கொரோனா ப்ரோ. இருங்க ஃப்ரெஷ்ஷா வந்து ஒரு கவுண்டர் போட்டு பாறேன். தூங்கி எந்திரி. Okay. Yes, global esports have shown us the Sova Sky as well, and while I know that even the side of God Particles are capable of playing, ஜி யூனிஃபார்ம் Dress போட்டு இருக்க. தேர்ட் மேப்புக்கு இவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்றானுங்க. when they're able to be proactive, and there's no better composition to be proactive with than the Breed Sova. Breed Sova, interesting composition without a doubt. Yeah, moving on to the third map as well. As I mentioned, especially God Particles. Now, even though we talked about emotional damage on the map of Fracture, but after that insane comeback, I feel like there's கப் அடிக்கலாம், அடிக்க முடியாது. அடி வேணா வாங்கலாம். for God Particles to try and get back from it. Hi Abhishek, hi bro. And especially the way the IGL's making call-outs. What do you think, sir? From the side of God Particles. எனக்கு தேர்ட் மேப் ஈஸியா எடுத்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஜி. ஒரு ஷட்டவுனா இருக்கும். They need to go back to fundamentals. I feel like that's where they really lost out on Split, where they were trying to complicate it a bit too much. All they really needed to do, for example, your when I gaming pointed out face the on. select, remember where in the initial stages of the உங்க map, சவுண்ட் சரியா கேட்கலையானே? proactively, but as you go deeper and deeper into the ஜில்லட்ல ட்ரிம்மர் இருந்தா பரவாயில்ல. வெறும் பிளேட் தான் வச்சிருக்கீங்க. that null point especially needs to be used to try and shut down. எனக்கு தெரிஞ்சிருக்க கேமர்ஸ் முக்காவாசி தாடியும் இதுமா தான் இருப்பானுங்க. Yes, I am probably feel like Shivi was comfortable being a more reactive player as compared to the proactivity. அது வந்து சும்மா வீட்ல உட்கார்ந்து விளையாடுறவனா இருக்கும். இவனுங்க எல்லாம் கரெக்ட்டா தானே எல்லாமே. ஏதானே இருக்கான். இவனுங்க அந்த டெலிகாஸ்டர்னால மேபி யூஸ் பண்ணுவானுங்க. What they look at their peak at, so let's get it done. Let's make it a banger. I mean, it makes a lot of sense, right? இவனுங்கலாம் வரலாம்னு நினைக்கிறேன் bro. Sticking to your fundamentals, that's what is going to be. சைக்காஸ்டிக்கா? And சைக்காஸ்டிக் எத்தனை? 22 வயசு 23 வயசு. some KO being pulled out because we அவங்க அப்ப ரெண்டுமே பண்ணலாம். பியர்ட் ஆயிலே பிளஸ் ஜில்லட் வைக்கணும். ஷைனிங்கா இருக்கு. வளர்ந்திருக்கார். KO is being pulled out from any of these teams. That can be such a huge change in the pace. But with that being said, it's time to end the overall all the situations that we're having. லாக் பண்ணிட்டாங்க. ஜெட் எடுத்துட்டாங்க. ECT NA நேம் பாத்தீங்களா? இல்லையே நான் ஒண்ணும் பெருசா பார்க்கல. I see Scargard hovering the race. No, please don't do it. Just for reference, if போடுங்க டியூல் இனிஷியேட்டர் ஆக்ட்ரா. ரேஸ் சும்மா தானே வச்சிருக்காங்க. I love that. We'll talk about that. ரேஸ் இல்ல ராசி லாக் பண்ணிட்டார். இல்ல ஸ்கார் கார்டு ரேஸ் வச்சிருக்கறப்பல ஆடுவாங்களா? நான் ஆட மாட்டாங்க எல்லாம் இந்த மேப்ல ரேஸ். ரேஸ் ஆடுவாங்க bro. ரேஸ் இந்த மேப்ல ஆடுவாங்க bro. அசென்ட்லாம் வேற மாதிரி. நீங்க கேஜ் அல்டோ ஸ்கை ஆடுவாங்க. ஸ்கை ஆஹா சிங்கிள் கேஜ் டீல் அல்டோ உடைக்கிறதுக்கா? அல்டோ உடைச்சலாம். எஸ் எஸ் பி மேலே உடைக்கலாம். வெயிட் லாக்கே பண்ணிட்டாப்லையா? இல்ல லாக் பண்ணல பாருங்க. ரெண்டு பேர் தான் லாக். எடுப்பாங்கன்னு தோணுது. நீங்க சாக்சல் வச்சு உடைச்சலாம் ஆக்சுவலா பி மேல. ஓ ஜெட் எடுத்துட்டாங்க. நம்மள ஏமாத்துறாங்க பாத்தீங்களா? யாரு ஸ்கார் கார்டு ஜெட் எடுத்துட்டாப்லையா? யாரோ எடுத்துட்டாங்க கீழ. நைட் ரைடர். ரேஸ் நிறைய கனெக்ட் பண்ணலாம் இந்த இதுல. நைட் ரைடர் என்ன பண்ண போறாப்ல? ஸ்கார் கார்டு ரேஸ் எடுக்க மாட்டாப்ல கன்ஃபார்மா. பண்ணிட்டாப்ல. ஓகே. things that they like to do. ஏதாவது பிளான் இருக்கா? ஆஸ்ட்ரா புல் அண்ட் நேட் bro. ஓல்ட் காம்போ. மேபி அது வர்க் ஆகும். I'm going to make a prediction. Boom. Necro, I think this is 2-1 GE. I don't think there's any possibility of beating race ஆடுவாங்களா? with the jet race composition and ascent. You don't have any flashes. You don't have இனிஷியேட்டர் இருக்கு. சோவா இருக்கும். சோவா எல்லாமே ஆட மாட்டாங்க. And while 100% I want to acknowledge the fact that ban option வந்து 20 ஏஜென்ட்ஸா 30 ஏஜென்ட்ஸ் வந்த பிறகு தான் கொண்டு வருவாங்களாம். You're putting way too much pressure on the fragging power of a particular player or even a few particular players like the Knight Rider Jet and Scar God's Race. This is purely relying on the form that these players have and not the fundamentals we talked about. Because GE on the other hand, with their Sova Sky double initiator composition, they've got a plethora of options. They can do whatever they want. They can play defaults, they can play slow, they can burst. I'm just not sure that this composition is good enough to beat a team like GE. Yeah, that's what I'm wondering as well. And the problem is they also have no flashes. They literally have no flashes in their composition. Flashes are so important inside every single map just to make those entry happen in the sites as well. Especially if you're not going to be having any flashes to work with on the map of Ascent. The better combo, definitely. Classic maps out there. That's going to be a little problem, and I'm pretty sure problems will start knocking their doors. With the double duelist composition, they're pretty much going for a full aim play. And I do want to see, are they going to be clear பண்ணலாம் ரேஸ் வச்சு? God has already made his entry all the way deep in mid. Particles hit. பாரியா? ஐயோ. Walking in deep side, but this time
ஆனா ஏதான் மாட்ற what's up? nice shot, bro. Shivy not connecting shots that Man, mari சொல்றானுங்க. 3-on-2 now. It seems like finally inside this entire series Sound increase பண்ணனும்ல. And this is where Global Esports would also get their momentum going. Rossi with the Sheriff was able to find one. He's looking to find another one. He's looking to continue the killing spree. Is he going to be able to do so or not? That's the question. Head Ranger with that frag. That's going to be opening up so many things. One enemy Just like that, we're left with a 2-on-4. And Global Esports, within a blink of an eye, they will take care of those two. அவ்வளவுதான் ஈஸியா வாரி துன்றுவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மேப். And Global Esports starting things off pretty well with a banger. Just game faces on from this. பாருங்க இப்போ கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்காங்க பாருங்க. போன மேப்ல எல்லாம் கொஞ்சம் சொங்கி மாதிரி தொங்கி போயிட்டாங்க. ரெண்டு டீம் அடிச்சதும் Scargod got really aggressive, forgot to check the logs. And he got Astra பாவம் bro. Astra விளையாடுறது ரொம்ப கஷ்டம். But still, God Particles, that's their first pistol round that they've ever lost in this entire series. And that's going to be affecting them even more. Talk about emotional damage, talk about mental damage. This is what it is. G kicking things off pretty well. Sheriff still in the hand of SK Rossi. Look at the confidence that this man has. Looking absolutely insane. Do like the stack coming in from the side of God P as well. Lucky stop being in the front, peeks out. But SK's Rossi's crosshairs quite trained. And this time he will take care of Logista. Man being shut down. The first opening frag being found. This is where God P is looking really great. God P though still trying to bait some shots out. Ares comes into play. And this is what SOAs are really known for. The final man is right there. On trees, and he should be taken care of in no time. He has a Marshal to work with. He connects that crucial shots. Skills being shut down. இப்போ ஒளிஞ்சுதா இருப்பாப்ல ஏனா பாடி ஷாட்லயே செத்து போயிடும். Just like that, the momentum factor Necro for Global Esports clearly. ஆனா டீல் தான் பைக் I'm just happy we finally get to see it. Ares. ஏய் நல்லா இருக்கியா ஃபிளாஷ் எல்லாம் I've been waiting for a few maps to talk about the changes to the gun, right? Because yes, while the OP Ares meta is no longer there, it's still very much a viable weapon, especially for Sova players on maps like Ascent. And since our first two maps have been non-Sova maps in Fracture and Split, we haven't got to see that. But hey, talking about the weapon itself, the reason it's still so good is because they removed the spin up, which means that the fire rate is consistent from the start, and then they went ahead and increased the fire rate from 10 to 13, which makes that weapon insanely good to just control sights. It becomes an almost defensive warhorse for its price in 1600. So hey, love seeing that Kappa is using it and pulling it off brilliantly. It's such a viable weapon as well, considering how much money you're actually putting into it. Head Ranger just stalling it off. And now Head Ranger gives away the mid-control pizza. Oh, idadra playa. Ember peeks out and Rossi's crossers are trained. Stop it, Rossi. You got to be kidding me. Connects those two insane martial shots and now looking to get this third one. Finally, Logista able to stop the menace that Rossi's creating. But it's fine. Anyways, G won that round. And towards the end, doing what every solo player does ever, you know, trying to try out a couple of different skins. Like, do I want the Prime? Nah, I think I want the G fans சில பேர் வந்து bro மாறி இருப்பாங்க மேட்ச் நடுவுல ஐயே ரொம்ப கேவலமா விளையாடுறாங்க அப்படினு அவங்களே அவ்வளவுதான். Do you like the glitch pop vandal or not? I personally am not a fan of glitch pop vandal. I like Reaver. I don't know why Reaver just feels like really just feels like really smooth. DP win பண்ண வேண்டிய மேட்சை விட்டாங்க. No, so I like Reaver when I'm popping off. I like Prime when I'm not popping off. For me, Prime reset ஆவறது ரொம்ப கஷ்டம். நார்மல் மென்டாலிட்டிக்கு வருது. Reaver is for me headshots only, whereas Prime is not as great on headshots, but it feels like it's much better with the spray. So if I'm not popping off and I can't hit headshots, I prefer the Prime. It's not like I have either though, so I have to rely on whatever my team. நீயா பேசுறாங்க Reaver வச்சா ஹெட்ஷாட் நிறைய விழுதான். Rossi has his blade storms up as well. Prime யூஸ் பண்ண வரான். Is he going to utilize it in this round? That's the question. Reaver நல்லா தானே இருக்கும் ஸ்ப்ரே பண்றதுக்கு சூப்பரா. Sounds certainly missing for us, but it's fine. லைன் மாதிரி அப்படியே காமிக்கும். Lightning fast turret is going to be opening things up this time. It's this turret who opens things up. They connect a little bit of leg shot right there. Kappa able to find one. Scargod finds another one. Kappa being shut down instantly. Global Esports, but it's fine. The man advantage working in their favor. God Particles are just being held off at bay. They're not even getting a chance to just flood inside the site. Exactly, and this is the issue we predicted with this composition, right, Necro? Where
this composition insanely one-dimensional. Oh, Rossi just pushing himself on. 13-0 வா? But yeah, like there is no way I can to see enter it. you can't really play normal defaults because if you use your இந்த map bootbot, for GE pick example, பண்ணதா to gain bro? information towards A main and B main, then இது suddenly அப்படிதான் you're போலல. losing an entry. ஃபர்ஸ்ட் வந்து remaining ஆமா. map. You use bro, இது the way remaining Knight map. Riders Remaining map style தான் right வருமா? நான் now, pick பண்ண முடியாது you அந்த end up map. getting stopped by the மூணாவது map holding pick இல்ல bro. utility that GE First has. இதுல That ban, turret itself ரெண்டு finding pick, the kill. ஆமா இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மேப் இருக்குல்ல. ஆமா ஆமா. And made Knight Rider சரி vulnerable அப்போ combined with இதுல the attacker damage, so it defender does எப்படி double டிசைட் damage பண்ணுவாங்க? and it's able to make sure Toss that ஆ? Rossi அது toss stays bro. alive. Toss ஆ? All of these combining and hold on. Scratch all my analysis because it's time to go. Ian left the Party chat. time. Let's go. There we go. Let's go. The Odin goes brrrr. It's time to see, especially everyone we do see on the side of God Particles as well, just heading inside the B side. Globally This is where Esports Odin might just be at his prime. ஒரு No round combat being தப்பிச்சிட்டாங்க. shut down. Knight Rider is the man who finds the opening frag, just dashes in through. அவங்க இருந்தாதான் ப்ரோ நமக்கு இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும் மேட்ச். Going for a little bit of அடுத்த an matches. interesting play from the back. Finally, if you talk about இல்லனா the ஏதாவது ஒரு back டீம் of வந்து things, எல்லா டீமும் அடிக்கணும் மாங் God மாங் போட்டு. Particles has found the CLT. kryptonite for GE's defense on B side, and they're able to flood through. They're able to open the floodgates. Side control is there, but again, retake is not impossible. Exactly, because again, in this post plan, they're all stuck in this tiny corner. So the spray, Logista's Oh, எடுத்துட்டாங்க. incredibly important. No 13-0. Hold on to the show points and do exactly that, but that's why we love the rivalry. There we go. Precise Beasts headshot. awaken from their sleep, CA. Beasts are awakened from their sleep, and in the map of Like first Ascent, map ban the வந்து vision's a God little bit more Particles clearer. toss ஜெயிச்சு. God Particles don't நான் want வந்து to எதுக்கு சொல்றேன்னா side choose don't want to give away பண்றது this game without ரொம்ப GE. டாமினேட் பண்ண ஒரு டீம் வந்து ஓ சும்மா கஷ்டப்பட்டு வின் பண்ணாலாம் எஸ்சிஎல் எல்லாம் போய் தாக்கு பிடிக்க முடியாது. Off those aim arrows. I mean, if they இப்போ pull it ஏதாவது off, ஒரு it's டீம் honestly நல்லா one டாமினேட் of பண்ணி the வின் most பண்ணனும். இல்லனா marvelous, இவங்க தான் I பெஸ்ட் think வேற even வழியே better இல்ல. than their fracture win, even better than the இங்க அடிக்கிறது மேட்டர் they were இல்லையே. able to accumulate எஸ்சிஎல் போயிட்டு அடி வாங்க கூடாது. pulling off this ஓரளவுக்கு good டீசன்ட்டா attack விளையாடணும். on this composition because Okay, all bro. of the issues with this central composition they start okay, bro. evaporating to a certain extent Bye. on their defensive half because வாங்க, free-ஆ they're இருந்தா. no longer as concerned okay, bro. about the lack of flashes. நீ The Dota Aces ஆடுவியா, bro? utility can be used bro. for in a great manner in terms of holding power on a particular side, delaying itself the entry for that team into the site. So it's always about how much utility you're able to maximize for your advantage on the attack. And talking about utility right now, using that killjoy lockdown to try and get in the side, they spotted out skills. So just going to be a 5v5 retake situation here for GE, but do they know Lightning Fast is still help? Lightning fast as hell. Oh I cleared it out, but there we go. Turn again, another one. I feel like we should also have a turret kill counter at this point. The way Lightning Fast's turret is able to rack up these kills is insane. But yeah, Global Esports are able to just shut that push down. Odin brr. And Odin in the end ஹாய் சிவபாலா ஹாய் doesn't work. Classic Odin player Kappa is gonna able to shut it down. And again, like, I don't want to rub salt in the wounds right now, but can you imagine if they had a Sky or a Breach or a Phoenix for that matter That's what I on said. their team? When The you were turret gone, when you were gone, I'm sorry for cutting you off, but when you were gone, this is what I exactly said. Flash is missing in the composition of God Particles. They really need a flasher, and that's why they're not able to open the floodgates inside the site. Because even this ஆனா turret by ஸ்கை Lightning இது வச்சு Fast ரேஸ் gets வந்து டிஃபென்ஸ் so இன்னும் கொஞ்சம் much பெட்டரா இருக்கும்னு value நினைக்கிறேன். because they have to just Attack shoot it. விட. There's no other way கையை to compare deny பண்ணும்போது. that. I mean, you could invest a star and fake smoke it, like do the dissipate smoke, the F smoke that Astra does, and it'll give you a 2-second window where the turret is not able to hit you. F But smoke-ஆ? that's என்னது? literally 150 credits being invested just to shut down a free turret. And that's because they don't have any flashes. So you can see why the turret is able to get so much value combined, like the Astra KJ combo that we've witnessed for well over a year now. As soon as Astra came out, we knew that these two agents would work very well in tandem, and it's because of that the gravity wells combining with the nano Taking swarms back and the instead of turret, smoking. they do Oh, okay. insane amounts of Fake damage. smoke-ஆ? and அதான் God F smoke. Particles, they're feeling that damage. Oh, they're definitely feeling that. ஓ damage. எடுக்கிறதுக்கு No எஃப் break கீ as தான் well. இருக்கும்ல. நான் Global எனக்கு வந்து நான் Esports, எல்லாத்தையும் ஈயா மாத்தி interesting. வச்சிருக்கேன். அதான் Even though எனக்கு the momentum's looking pretty great on their side, God Particles, clearly the lack of flash hurting them. நான் வந்து ஈ தான் They're trying to ஈ get தான் the side வச்சிருப்பேன் அந்த control on the கீ. attacker side. So God Particles, Technical they're break, going to huh? try and find out a new way, a new strat to just flush Global Esports out their comfortable spots. But yeah, overall, Global Esports are looking really good. Technical break was there. Technical break was being seen. But CA, it's time to throw you under the bus. Do you think God Particles are going to make a comeback or no? No.
No. No hesitation. I'm sorry. Like, I love Scarguard. I love all of these lads. Like, they're one of my favorite people to talk to in general. But I've been very vocal even to them about my dislike for this composition because, look, again, it relies on their aim to be able to pull it off. Right now, though, Knight Rider is able to... Ban Odin, ban Odin. And Kappa shuts them down. Oh, just a brrrr effect. Third bro. Easy. Everyone just walks in the spray. Odin for silver players ன்னு சொல்லுவாங்க. Just taking ஆனா them all Odin down, for just pro lining players. them up. He's like, all right, நான் சொல்றேன். just come here. Reveal of it, Just get in the they're too line because you cannot really pull off anything else. Kappa just cleaning those kills away, just adding them in his account. And oh my God, Global Esports 6-1. I did not expect this outcome, especially what I saw in the first and second map. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணனே. Exactly right. செகண்ட் மேப் அவ்வளோ கேவலமா அவ்வளோ கஷ்டம் டஃபா இருந்தனால Especially அவ்வளோதான். at the bottom of the leaderboard, you can see how much their psyche has been affected with that comeback that Global Esports made, and it just feels like Rossi is back in familiar territory. This was the map with which they picked up the win, but hold on, Caster's Curse very much real. Ember and Knight Rider picking up a kill each, and now with the Hunter's Fury, Shivi trying to cap off one for his zone, but he's not going to be able to. Still, advantage for God P. Advantage, indeed. Does that really matter? G can afford to give these rounds away. They also have a lot of economy stacked up. So it's fine, even if another one of those rounds slip away from their hands. But I'm pretty sure எம்பர் அங்க எதுக்கு பார்த்தாப்ல G is going for மிட்ல that யாரும் இல்லையோ economy damage, and that's going to hurt quite a lot in God P to God P in the longer run. But it's fine. Scar God's flicks are on point today. Even though he's got the shaky aim, but it's fine. He's able to hold his nerve with the gun. And now Global Esports left with a lot of pressure on their backs inside this round. Spike planted. அதான் மென்டல் Pick it up. Knight Rider. He'll finish off Mental that போயிடுச்சு. round. And again, a similar story to the other round that they won, where B side seems to be the side where they're much more comfortable in executing, but it is just executes. They need a player to just pop off in those executes, get them those entries, and then they're able to play on the post plants with the heavy the utility that they have in the Raze, in the Killjoy, and of course in the Astra being able to provide whatever is necessary. May those be smokes, may those be stuns, she's ready to give. But again, as you mentioned, side of Global Esports, they have a prolific economy. They're not going to be feeling the weight of losing these rounds just yet, but maybe a couple more and Bro, hello bro. Look at the A side. Look Only at the Pressy. utility that's stacked up on A side. Bro, what's It's up? like What are you there's playing, no bro? way in A side. வாட்ச் No பார்ட்டி way. வாட்ச் You have பார்ட்டி the Killjoy utilities, you have Oh the my God, Astra okay. stars aligned there, you have the Killjoy turret as well. If you do try to go inside A side, it's pretty much like next to impossible. இவன் வாய்ஸ் ரொம்ப கம்மியா to இருக்கு flush out those utilities. ப்ரோ ஒரு Global ஒரு Esports ஒரு defense கேம் looking ஒன்னு really போட்டிருக்கேன் strong on அப்புறம் A side, பாருங்க but on B side, they're just going for என்ன கேம் சொல்லுங்க open play. Ross க்ளவுட் ஹாப்பர்ஸ் shuts down the aggression, எது follows it up with க்ளவுட் another one. ஹாப்பர்ஸ் Is looking to சரி, get அப்புறம் another one பார்க்கறேன். as well, just trying to get the momentum shift going in ஃபன் his கேம் hands. 8 பேர் ஆடலாம் Feeling his flicks, feeling his hand. Two players already being shut down, and now there we go. God Particles again left in such an uncomfortable and awkward spot to try and fight back. Pretty sure Logista will be spotted with the turret as well. Info given away. Rossi, crosshairs trained, just waiting for him to walk right into it. I have to say, actually, 30 hold on to seconds that thought for just a second. Photoshop ஆமா தெரியாம டிஜி நீங்க பண்ண யாருக்கு மாட்டேன். சப்போர்ட் பண்றீங்க Move into side G, Knight Rider, G. able to find the pick onto Hellranger. Global Where's the Esports. defender side spot, but they don't have as much time, and Kappa, he's in a crucial position. As long as he holds on, pushing in is going to be impossibly difficult. G got this. Kappa. ஜி காட் திஸ் 10 seconds left. Oh, Riga Roses. One enemy remaining. Oh no! சுத்தி விளையாடுறாங்க Playing around the boxes. There we go. Spike falls down. Logista with a lot of pressure, a lot of burden on his shoulders to try and carry a huge டைம் bag on his back. But not going to be able to do so. Defenders already won, ran out of time. Unfortunately, God P's efforts were there, but just were not able to இந்தியா get the timing. குவாலிஃபயர் நீங்க ஒரு டீம் போடல அடிஜே எங்க டீம் வந்து ஆல்ரெடி குவாலிஃபை ஆயிடுச்சு I மெயின் guess I ஈவென்ட்க்கு could call that Ringa Oh, Ringa okay. boxes instead of Ringa Never mind. Roses. Tappa As you can see where கேக்குது bro Kappa did right here, just running around, knows he has to play for time. ஆமா able to even take that தமிழ் shot. டீம் ஒண்ணும் இல்லையானே Enemy remaining. At this point, நம்ம like, இவர் இருக்காரு 72 ராஃபா மட்டும் ஒரு டீம்ல இருக்காரு timeout taken by GE too. It's like we talked about this. Team from the Tamilan start, எல்லாம் like, இல்லையா like இப்போ? rubbing the salt in the wounds, playing with the psyche. Is like, geez, like maybe they're gonna get it done this time.
சுத்துதா You cannot forget it as well. இல்லையே டேய் நூரா That's what kind of led to their demise. After that, they started losing. இந்த மேட்ச் எல்லாம் ரெண்டாவது மேப் போகும் மூணாவது மேப் போகும்னு யாரும் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டாங்க Maybe this பட் time out will கொண்டு actually போய் work out இருக்காங்க in G's favor. You know, that insane comeback. As I mentioned, emotional damage as well. Always got to mention emotional damage. That's what's really important. Yeah. Has happened to me quite a lot of times. Yeah. Emotional damage. This is Let's not talk slowly about it, though. trading from VCC stream to Necros therapy sessions. டைரக்டா ஃபைனலுக்கு இன்வைட் பண்ணிட்டாங்க We might yeah. not want to visit certain aspects of Necros therapy sessions because it might turn the stream into 18 plus. Okay. Back to the Well, game itself. Back to the game. Yeah. Let's get our heads back in the game. Rossi, just like always. டிஜே மானிட்டர் அவ்வளவு கிட்ட Has the வச்சிருந்தா operator in அடிப்பாங்களா his hands. Gravity belt was there. That was quite a beautiful எல்லாம் ஒரு one. ஜான் ரேஞ்சில தான் இருப்பானுங்க மோஸ்ட்லி Just saving என்னது? Rossi. ஒரு ஜான் அந்த மாதிரி தான் All the way in the ஆமா back. எப்படி எவ்வளவு பக்கத்துல போனா Operator in hand. என்ன சொல்றது பிளர் ஆகும்ல தெரியாம போற As அந்த I அளவுக்கு mentioned, போய் going இருப்பானுங்க inside the A site has to be one of the most எவ்வளவு difficult பக்கத்துல போக things. முடியும் அவ்வளவு போவானுங்க பக்கத்துல ஏன் அவ்வளவு கிட்ட இருக்காங்க அப்படின்னா அது தெரியுறதுக்கா Pixel எல்லாம் தெரியும் அப்பதான். You have Astra playing as well, and now Rossi. with the ஈஸியா operator, இருக்கும் just எனக்கு to add a பக்கத்துல little போயிருந்தா bit தான் ஈஸியா more ஏம் வரும் Pressure is playing with the operator ப்ரோ on பிளேயர்ஸ் A. தான் மோஸ்ட் பேர் அப்படிதான் விளையாடுவாங்க Ranger getting pressured a lot though. அதுக்கு விஆர் போட்டாரு D16 ஆமா ப்ரோ The nade as well as Knight Rider's position here, all committed towards taking down Hell Ranger in the market, but they've been unable to do that so far. இமோஷனல் See though, டேமேஜ் try to holding that போன down, match trying வந்து to find some இது damage, and with this comeback, way, செம this comeback Killjoy கொடுத்தாங்க lockdown ஜி. is set up. It's all about a fake, but they're not executing the fake in the right manner, Necro. Bro, They're making too much noise in this mid tolla, area. bro. இப்போ இதுல win பண்றது எங்க போவாங்க? 4-12 ல With that இதுல lockdown, வின் பண்றாங்க G, அடுத்த their இது position, ரவுண்ட் they're not ஐ மீன் இந்த perturbed டோட்டலா வின் by பண்ணா that lockdown ஏப்ப fake. ஏசியா பசிபிக் Ultimate குவாலிஃபயர்ஸ் down the drain for God. உங்க ஸ்ரீலங்கா டீம் எல்லாம் வரும் நாளைக்கு நாளைக்கு Out the way, son. Sit மெயின் down. ஈவென்ட்ல வரும் Scar God. நம்ம You யூனியன் talk கேம்ல about scars. இருக்காங்க That's one of those scars that's going to be really hard to recover from. And now I understand why his name's Scar God. He took a scar on himself with that shot. But now still Knight we can Rider have versus Thought Particles 3. trying their best to fight back in this game. ப்ரோ இது இல்ல. குவார்டர் Is that ஃபைனல்ஸ் தானே possible? ப்ரோ That's இது ஆமா இது முதல்ல குவார்டர் செமிஃபைனல்ஸ் ஃபைனல் தானே ஆமா No, செமி ஃபைனல் CH. நாளைக்கு As ஆக்சுவலி the நாளைக்கு show 3 மேட்ச் இருக்கு இன்னைக்கு மூணாவது குவார்டர் ஃபைனல் நாளைக்கு நடக்கும் ஸோ நாளைக்கு மூணாவது குவார்டர் ஃபைனல் விளையாடுற ஆட்கள் வந்து 2 மேட்ச் விளையாடுறது மாதிரி இருக்கும் செமி ஃபைனல் விளையாடுற மாதிரி இருக்கும் உடனே But look at this. இவங்க எல்லாம் ஒரே Scar God ரூமுக்குள்ள doesn't இருக்காங்க even get to finish his sentence. He's ஐ like fire in திங்க் the காட் oven. பார்ட்டிக்கல் எனக்கு தெரியல ஆனா குளோபல் ஸ்போர்ட்ஸ் சேமா தான் இருப்பாங்க பூட் கேம்பர் ஒரே ரூம்ல தானே இருக்காங்க அப்படிதான் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது குளோபல் பின்னாடி ஸ்போர்ட்ஸ் தெரியுது இல்ல ஒவ்வொரு கேம்லயும் பாருங்க பின்னாடி இருக்காங்க 2 being the scoreline. அவங்களுக்கு பூட் கேம்ப் இருக்கான்னு தெரியல இவங்க அவங்களுக்கு ஸ்பான்சர் கூட இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் குளோபல் காட் Scar பார்ட்டிக்கல்ஸ் God being deleted. இருக்கா out the டீம் game. அவங்களும் ஆர்கா It also நான் தெரியல seems like he's also being deleted from Hey, top of the leaderboards, or from top of the scoreboards. But this time, certainly, Flick's not connecting Rossi. But it's fine. Man's got the reflexes to work with, and also sure aim. yeah Rossi will connect the third shot. Oh, on the yeah. third man. Follows it up with another one. What's yeah going on? oh my This god man is inhuman! Rossi, Nice shots. are you kidding me? What? ப்ரோ With a quick 3K. என்ன ப்ரோ அப்படி அடிச்சான் அதெல்லாம் அப்படிதான் பாருங்க ப்ரோ 911. We need an ambulance in this map. யார் யாது அது காஸ்ட்ரா They're getting destroyed. Man. Trust me, they're just getting absolutely shattered. The bones are அந்த ரேஸ் கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு இருந்திருக்காப்ல போல ரேசியா ரேஸ் அடிச்சிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் லேட் கடைசி சம அது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது feel the pain on God particles right now. They were so close. வெறும் ரேடியன் பிளேயரா இருந்தாலும் போதாது ப்ரோ டீம் And now they're so far. ஒரு ரேடியன் பிளேயருக்கும் இப்போ நார்மல் இந்த டூர்னமெண்ட்டுக்கு எப்படி செலக்ட் பண்ணாங்க I need water, please. இது இதுதான் ஓபன் இன்விடேஷன் தான் இந்த டூர்னமெண்ட்லாம் யார் வேணாலும் ஜாயின் The பண்ணலாம் end of this first half. No, I'm here though. I'm here. I cannot leave this match. யார் வேணாலும் ஜாயின் பண்ணலாம் ஆனா யார் வேணாலும் வின் பண்ண Even though I முடியாது need water. ஏன் டிபிசி போகல டிபிசி வந்து நாங்க டைரக்ட் குவாலிஃபிகேஷன் மெயின் ஈவென்ட்ல எங்களுக்கு இன்வைட் பண்ணுவாங்க டைரக்டா ஃபைனல்ஸ்க்கு இன்வைட் பண்ணுவாங்க Yeah, it did work out in the first map of Fracture because it's kind of a new map and still people are not used to it. Ascent is a classic map and you can never make mistakes like that because Kappa's Hunter's Fury will catch you. ஓ சோ ஓபி A lot of damage dealt and it's going to be hard to bounce back in GE. They're just able to storm it through. 9-3 கர்சா ஆக்சுவலா 9-3 ல தானே போன வாட்டி இது 9-3 win பண்ணாங்க Yeah, Necro, I just 10-2 realized what the ஓ 10-2 What was the issue? Well,
they're not gonna get help if we call 911. This is India. We need to call 100. லாஸ்ட் மேட்ச் தெரியல ப்ரோ. That's how they handle லாஸ்ட் மேட்ச்ல VCC That's how the stretch. ஃபைனல்ஸ்ல it. Hey, alright, no 9-3 shade, bro. Like, இதுதான் I need to 3-9ல clarify இருப்பாங்க that. ஜி I can டிஃபென்ஸ்ல make- வந்து I can அடிப்பாங்க say VLT these things because வின் பண்ணுவாங்க. ட்விட்ச்லயா போடுறாங்க? ட்விட்ச்லயா பாக்குறீங்க? will not be நான் repeated ட்விட்ச்ல journey தான் பார்த்துட்டு even if இருக்கேன் it ஃபீடு. is right here. Of course. Thankfully, we have 2 India qualifiers, which means they will be back because I would be heartbroken if we lost this. அது team எப்படி right ப்ரோ here now. 2 This குவாலிஃபயர்ஸ்ன்றது team, ஃபிக்ஸ் they've பண்ணாங்க. shown, they've proved. 2 that they குவாலிஃபயர்னா deserve a lot more. இந்தியாவுக்கு It's just வந்து these நிறைய small பேர் இருப்பாங்கல்ல issues இந்தியா of பிளேயர்ஸ். consistency ஸோ when it இந்தியாவுக்கு comes 2 down to குவாலிஃபயர் emotional damage. பாகிஸ்தான் They keep ஆப்கானிஸ்தானுக்கு talking ஒன்று about it. When ஸ்ரீலங்கா they பூட்டானுக்கு take ஒன்று so much trauma, அப்புறம் வேற like, our பங்களாதேஷ்க்கு hearts ஏதோ can't ஒன்று deal with இருக்குன்னு it, but they're நினைக்கிறேன். actually playing, so you can see their hearts, they take it. ஸோ எல்லா குவாலிஃபயர்லயும் ஒரே ஒரு ஆள் தான் எடுப்பாங்க ஓகேயா? லாஸ்ட் டைம் ஒரே ஒரு குவாலிஃபயர் தான் இருந்துச்சு. இல்ல நான் லாஸ்ட் டைம் 2. ஸோ லாஸ்ட் டைம் எப்படின்னா ஜி ஃபர்ஸ்ட் குவாலிஃபயர் ஃபைனல்ஸ்ல வந்து தோப்பாங்க இவங்க கூட VLT கூட. செகண்ட் குவாலிஃபயர்ல ஃபைனல்ஸ்ல வின் பண்ணி மெயின் ஈவென்ட்க்கு போயிட்டு மெயின் ஈவென்ட்ல வந்து ஜி வின் பண்ணுவாங்க ஃபைனல்ஸ்ல. அப்புறம் ஏபாக் போயிட்டு ஏபாக்ல போயிட்டு டேம் ஒன் டீம் கூட வின் பண்ணுவாங்க. இல்ல மானிட்டர் முன்னாடி இப்படி மூஞ்ச பார்த்துட்டு நம்ம அம்மா அப்பா என்ன சொல்லுவாங்க? But global esports are just easily able to flood through inside the site. There's no stopping நெட்ல தேடணுமா? நீங்க வந்து நீங்க மேட்ச் டூர்னமெண்ட்லாம் நிறைய நடக்கும் ஆக்சுவலா. நீங்க வந்து அவங்க இன்ஸ்டாகிராம் யூடியூப் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி வச்சாதான் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். Last year in the VCC I said classic has to be one of the best weapons out there. சர்ச் பண்ணுவார் நினைக்கிறீங்க? PRX கூடயும் F4Q கூடயும் தோத்து டபுள் எலிமினேஷன் ஆயிருவாங்க. I mean, Ben has ரெண்டு கேமா நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றாரு. You say classic in the pistol round now. By the way, is Global Esports about to win their first? It is over. Because both of the our low health வேற. In the second. அதனால புஷ் தான் பண்ணுவாப்லன்னு நினைக்கிறேன். In the second half and even நல்ல பொசிஷன் முடிஞ்சு. won that pistol round as well. முடிஞ்சு. So it's kind of like the momentum broke. No. Correct. No. So maybe this means that கரெக்ட்டா again might be able to pull back the momentum. சுட்டா கன்ஃபார்மா செத்துறப்பாப்ல. வாய்ப்பே இல்ல. 6 10 7 நல்ல ப்ளே. The magnetic aura. Nikki plays. I do appreciate this. I want to point this out again. Plus respect, as you said in the chat, for these God Particles players. In their highs, in their lows, they are like literally game face moment, right? They have their game face on. They're always ready to try and put out their best performance, and that is the hallmark of a professional player. I have to respect God Particles players for that. போன மேட்ச் பாத்துர்க்கணும் நீனு. End of this match. ஆமா இப்போ இவங்க திரும்ப அதே கம்பேக் கொடுத்தாங்கன்னா ஐடியா இருக்கு God Particles. ஆமா இப்ப டிஃபெண்ட் தான அவங்க. கொடுக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்கு. Successful in that regard at the very least. They certainly made it proven that. Well, again, இது யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க எப்போது? Decent team. This is one to look for. Sometimes try hard பண்ணேன்னா போய் உட்காருவாங்க sometimes. I'm pretty sure they don't even have Amen push பண்ணானுங்களா படிக்கலாம். Yeah, exactly. Orgless, coachless, and still able to put on a show against the defending champions, Global Esports. Exactly. Able to take it to map 3. That's quite impressive. Bro, not win gaming ல இதுல தேடி ஃபாலோ பண்ணுங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல. இன்ஸ்டாகிராம்ல எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் போடுவாங்க. இப்ப not win gaming Esports அப்படினா எல்லாத்துலயும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுவீங்க நீங்க டூர்னமெண்ட்லாம் ஜாயின் பண்ணனும்னா. That can be the same case for GE as well. You never know. குவாலின் வாட்ச் பார்ட்டி நிறைய பேர் இருக்காங்க bro. ஸ்பாரோ இருக்காரு, ஸ்பென்சர் இருக்காரு, பிரசி ஸ்பென்சர் மியூட் பண்ணி வச்சிருக்காரு. இப்போ பிரசியும் ஸ்பாரோ இருக்காங்க. பாட்டில் இருந்தாரு, கூல் காய், கேப்டன் இருந்தாரு. நியூக்ளியர் பிளானட் கூட கூப்பிட்டேன். நியூக்ளியர் பிளானட் வந்தா வரலாம். சோ எல்லாரையும் கூப்பிட்டுட்டேன். அவங்க ஃப்ரீயா இருந்தா வருவாங்க. Even though he spotted, he makes sure he takes down 2. Yeah. 3 no scratch that Kappa. I think push பண்ணுவாப்ல கன்ஃபார்மா. Yeah. That's huge. Bomb drop உடைச்சிருவாப்ல. ஆனா பாம் எடுக்க ஸ்மோக் இருக்கு. And Rossi in a weird position since he's all alone. Hellranger relieved some pressure off of him though winning that fight. But Rossi still playing block. Hey. Teammates. The pop flash from Hellranger was quite beautiful. Killjoy. So now Sky has Sky. இது ஜெயிச்சா VCT ல என்ட்ரா ஆக முடியாது bro. இது ஜெயிச்சா VCT கான ஒரு குவாலிஃபயர் இருக்கு நீங்க போலாம். இத ஜெயிச்சா மட்டும் போதாது. இது குவார்ட்டர் ஃபைனல், செமி ஃபைனல், ஃபைனல். ஜெயிச்சா ஃபைனல் ஜெயிச்சா வந்து நீங்க வந்து ஏபாக் லாஸ்ட் சான்ஸ் குவாலிஃபயர் னு வரும். ஏபாக் சேலஞ்சர்ஸ் நினைக்கிறேன் அது பேரு.
அதுக்கு நீங்க குவாலிஃபை ஆவீங்க. அதுல குவாலிஃபை ஆவீங்கன்னா அதுல இருந்து நீங்க வந்து மெயின் ஈவென்ட் அதுல வின் பண்ணீங்கன்னா மெயின் ஈவென்ட் போலாம். Poppered. I think that might not get out of my head. But I might have to do this. Like, I don't இல்ல ப்ரோ, குவாலிஃபையர்ல லோவர் பிராக்கெட்ல தோத்தா வந்து நீங்க செகண்ட் குவாலிஃபையர்ல வரலாம். செகண்ட் குவாலிஃபையர் இந்த வீக்ல ஆரம்பிக்கும். இந்த வீக்ல நெக்ஸ்ட் இந்த வீக் ஆரம்பிச்சு வீக்கெண்ட்ல வந்து அடுத்த வீக்கெண்ட் வந்து செகண்ட் குவாலிஃபையர் ஃபைனல்ஸ் நடக்கும். இல்ல இதுக்கு டைம் அவுட் ஒன்னு தர மாட்டேங்கறாங்க காம்படிட்டிவ்ல. தரங்களே இருக்கு காம்படிட்டிவ்ல. காம்படிட்டிவ்ல இல்ல. இதுல கஸ்டம்ஸ்ல மட்டும் தான் இருக்கு. ஆமா ஆமா. அது காம்படிட்டிவ்ல டைம் அவுட் கொடுக்கலாம். அதான் தர மாட்டேங்கறாங்க. ஒரு 2 பாயிண்ட் வரதுக்கு CS கோல் எல்லாம் இருக்குல. ஒரு CS கோல் இருக்கு. Understanding that this is the same team that made them dance around in the first map that almost finished them off in that second map. CS கோல் யாராச்சும் DC ஆனா ஒரு ஸ்பெசிபிக் டைம் வரைக்கும் பாஸ் பண்ண முடியுமா? Esports going into அப்படி முடியாது. ஆனா ஒரு நிமிஷம் டைம் அவுட் இருக்கு. We can't take any. ரெண்டு டீமும் ஒரு நிமிஷம் எடுக்கலாம். ஐ திங்க் அட்டாக்கர்ல ஒரு வாட்டி எடுக்கலாம், டிஃபென்ஸ்ல ஒரு வாட்டி எடுக்கலாம் நினைக்கிறேன். 11-3 God Particles. Personally I think கிக் எல்லாம் பண்ணலாம். ஏன்னா ஓவர் அட்டாக்ஸிக்கா இருந்தா எல்லாம் சேர்ந்து கிக் பண்ணி விட்டுருவாங்க. Global Esports they're just அது சிஎஸ்ல வேணும்னே கிரனேட் போட்டனா அந்த கிரனேட்ல போய் அடி வாங்கிட்டு ஆமா அப்படி கூட அவனை பேன் பண்ணலாம். For now at this point ஓரளவு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல டேமேஜ் ஸ்டீம் டேமேஜ் பண்ணா அதுவா கிக் பண்ணிரும். சில பேர் ஒருத்தனை கொல்லுவானுங்க, ஒருத்தனை கொன்னுட்டு அமைதியா விளையாடலாம்னு பாப்பானுங்க. அதுக்கப்புறம் அவன் போடுற மாலில எல்லாம் போய் ஏறி நின்றுவானுங்க. ஏஸ் எடுக்க போறாப்ல. Because they don't really have the economy to support them inside this round. அவ்வளவுதான் முடிச்சிரானுங்க. ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. Lightning fast misses a lot of shots but it's fine. The spray transfer will shut him down. Spray transferலாம் இந்த கேம்ல கஷ்டம் தான். Just like that. Yes, பண்ணலாம் point சூப்பரா. for the side of Global Esports as they look to cap off an incredible comeback story. What started off as a disappointing loss in map 1, what looked like it was going to end off as a huge upset in map 2, now gonna come down to the real deal in map 3. And I just want to point இந்தியன் குவாலிஃபையர்னா ஆமா இந்தியன் இது வந்து சவுத் ஏசியா ஃபுல்லா நடக்குது. இந்தியன் குவாலிஃபையர் இருக்கு, அப்புறம் இந்தியன் குவாலிஃபையர் 2 இருக்கு, பாகிஸ்தானுக்கு ஒரு குவாலிஃபையர் இருக்கு, பங்களாதேஷுக்கு பங்களாதேஷுக்கு ஒரு குவாலிஃபையர் இருக்கு, ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஒரு குவாலிஃபையர் இருக்கு. அப்படி எல்லாருக்கும் தனித்தனி குவாலிஃபையர் இருக்கு. அந்த குவாலிஃபையர்ல எல்லாத்துலயும் வின்னர் வந்து இந்த VCC மெயின் ஈவென்ட்க்கு குவாலிஃபை ஆவாங்க. 8 டீம் வரும் குவாலிஃபை ஆகும். அந்த 8 டீமும் அதுல ஒரு ஆள் வந்து அதுல ரெண்டு ஆள் ஃபைனல்ஸ்க்கு போற ரெண்டு ஆள் வந்து ஏபாக் லாஸ்ட் சான்ஸ் குவாலிஃபையருக்கு போவாங்க. அதுல வின் பண்ணா ஃபைனல்ஸ் போயிடலாம். என்ன நடக்குது நான் பார்க்கவே இல்லை மேட்ச், சும்மா இருக்கேன். Old man himself made easy டெப்பன்ட்டாங்களா இது வந்து இல்ல இல்ல ஃபர்ஸ்ட்லயே 2-3 கில் எடுத்தான் சோவா எல்லாம் வந்துட்டாங்க. ராஃபா மேட்ச் நாளைக்கு இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் நாளைக்கு நாளைக்கு இதே டைமிங்ல ராஃபா ஆடுவாரு. ரீப்ளே வருது பாருங்க இங்க ரெண்டு பேர் செத்துட்டாங்க. அப்புறம் என்ன கூட வந்து you could see Knight Rider and Logi, I believe, positioning themselves very well. On the basis of the Hunter's Fury, there's going to be a push race orthilla where they're then able to shut them down. Defense la na orthu dhaan pola actually konjam attack la konjam kadupu dhaan race andha அளவுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. They still have their minds on straight. They're still thinking about the game to the best of their capabilities. It's just the confidence factor which I think they're missing right now, but you can see how important that confidence factor was. Trailblazer out to try and clear out mid. Info revealed. All the way in the back is Knight Rider with the Blaze Storm popped, of course. Watch out from this man. Easily out the equation now. Blaze Storm easily being taken care of. That was one of the threats that GE was scared of, but now that out the equation, GE will just be the beast unleashed. Oh, adun timing. The flank from Shivi. Avlo nera paathu thirumnapla. Finds the beat on the timing there as well, and now Global Esports. They will be bleeding inside the round. It's a 2-on-3. Are they going to be able to pull this off? That's the question. They're trying their best to try and neutralize the threat. But that's not the possible case over here. Global Esports. Now, இந்த ரவுண்ட் எல்லாம் தனித்தனியா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி மாட்றாங்கல இவங்க. And this is the right time to put his skills on a test. Easy spots are Logi. I think trying to trigger control there, but unfortunately the turret spoiling his plans.
gets 1 kill. என்ன ப்ரோ இவங்க அப்படியே கம்பேக் கொடுத்துருவாங்களா 12 ஷாட் கொடுத்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். God P still very much I don't alive and mind. getting the எப்படி kills. பார்த்தாலும் ஜி இல்ல VLT ஏதா ஒண்ணே ஒண்ணு தான் இந்த டூர்னமெண்ட்ல வின் I want ஆகும். to know, like, when Second I qualifier தான் இன்னொரு play டீமுக்கு a ranked team வாய்ப்பு. like this, you would see me ஓ raise. இல்ல செகண்ட் வந்தா வந்து நீங்க இதுக்கு போயிரலாம்னு நினைக்கிறேன். வைல்ட் கார்டுக்கு டைரக்டா குவாலிஃபை ஆயிருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படிதானே? இல்ல அப்படி இல்ல. Such a huge difference, but still Scar God. செகண்ட் வந்தா நீங்க வந்து செகண்ட் குவாலிஃபையர் விளையாடி Absolutely beautiful. விளையாடி அதுலயும் செகண்ட் வந்தா தான் வைல்ட் கார்டுக்கு போக முடியும்னு நினைக்கிறேன். It caps off what we've talked about this team. இல்ல அதுல நீங்க வின் பண்ணி இது கூட பண்ணலாம்னு They have நினைக்கிறேன். between each other, their ability to, you know, make jokes and continuously keep each other motivated. It's huge. And with an IGL like Shivi as well contributing to. இல்ல செகண்ட் வந்தா நீங்க வைல்ட் கார்டுக்கு டைரக்டா குவாலிஃபை ஆயிருவீங்க. On at every single point in ஏதோ ஒன்னு இருக்கு they தரல. are the true definition of. செகண்ட் வந்தா நீங்க வைல்ட் கார்டுக்கு டைரக்டா குவாலிஃபை ஆயிருவீங்க. So அடுத்த இது இன்னும் வேற யாரோ தான் விளையாடுவாங்க. திரும்ப ஜி ஐ மீன் செகண்ட் வர ஆள் விளையாட முடியாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். after round they made the comeback dream true. ஆமா இப்போ இந்த வாட்டி 2 வைல்ட் கார்டு फ्रॉम இந்தியா. போன வாட்டி 1 தான். இந்த வாட்டி மாத்திட்டாங்க. It's just a huge push. It's a flood. It's the GE flood coming through. Easy side control in the hand. Shivi with the Hunter's Fury finds an opening on his skills. That's a huge opening as well. As the controller out the way now. Skills as எல்லாம் நடக்கறாங்க. இது யாரோட இது एक्चुअली Knight Rider's position அட்டாக்கர்ஸ் ஓட தான். Guess what? A man passes eyes, passes through. But still it's fine. They can always try and just hold off and play for the post plants even though God Particles do have a huge man advantage, they still need to try and breach in. பாம்பெல்லாம் போட்டு வச்சிருக்காங்களா? Defense. And how are they going to do that? That's the question I'm wondering as well. They will have to land some nutty shots. ஒரு ஆள் தான் நினைச்சு போறாப்ல. Talking about insane shots, it's lightning fast, putting on the show and just lighting things up. ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்கறாப்ல. வாய்ப்பில்லை. Rossi blade storms out. Was not able to do much, but it's fine. At least he's able to buy a lot of time. Emperor having such huge burden on his shoulder. முடிஞ்சு வேற லெவல் கேம் Emperor will be taken முடிஞ்சுச்சா? lightning fast. இன்னும் ஒரு ரவுண்ட் இருக்குன்னு நினைச்சேனே நான். முடிஞ்சு. ஏய் 3 ரவுண்ட்ஸ் தான்ல. Against God Particles of the first match ever of VCC 2022. Oh my god. And the first streamed match. First stream, yeah. This is the first match of the entire VCC tour as well, right? But yeah, overall, globally seriously போன தடவை இந்த மாதிரி தான் ஒரு கம்பேக் பண்ணாங்களா bro? ஃபைனல்ஸ்ல எல்லாம் ஒரே ரூமுக்குள்ள தான் இருக்காங்க. லாஸ்ட் மேப். இவங்க சேம் இவங்களுக்கு பூட் கேம்ப் இருக்கியா? அவங்களுக்கு தான் இல்லன்னு நினைக்கிறேன் காட் பார்ட்டிகளுக்கு. I mean, for me, the biggest storyline I'm going to take away from this series, I guess two biggest storylines. உங்களுக்கெல்லாம் கமெண்ட் காஸ்டிங் கரெக்ட்ல அடிச்சு. This series very much proves. Watch party is considering what we were all speculating, which is VCC2 very much more open as compared to VCC1, which also proves the point that our region in South Asia deserves that extra slot that we're getting now into the APAC Challengers, because it's not just our big three, it's not just our big teams. We have teams out there like God Watch party முடியும்ல யாருக்குனாலும். And that's my second point. Win or no win, God Particles, like, insane respect and a big heart for you guys. Yeah, exactly. They won our hearts. I just want to see a heart spam coming through in the chat because #respect God Particles coming inside this. As I mentioned, none of us expected this. Even the casters on the indie desk, they were like, "All right, we think so. It's just going to be like a 2-0 God Particles." Global Esports, but they're able to just surprise us with astonishing plays, especially a man like Scar God. Even though he wasn't really able to pop off in the previous map of Ascent. 9 pick versus 30 pick அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது bro. Put on an absolute show. அவங்கள ஒரு மேட்ச் வின் தான் பண்ணாங்க. God Particles in the India Qualifiers too. I want to see them back. Not with the jet race composition. 1 hour hearts. Yeah, please take a sky or something in your composition because you guys really need a flash. அந்த மாதிரி ஒரு கம்பேக் கொடுக்க விட்டா அதுக்கு அப்புறம் அவ்வளவுதான் மைண்ட் செட் இருக்காது. For that matter, I'll take it. It's not great, but I'll take it. Like at this point for them, I feel like they're just a team that needs more options, you know? Yeah. But yeah, taking a look at the scorecards as well, if you take a look at this, damage numbers absolutely way high from GE, 13.12k, and then from God Particles, only 9.82k. But the headshot percentage, somewhere down the line, God Particles leading the charts in that. But frag wins, of course, Global Esports going to lead that. Overall, it was a 13-5 matchup, and Global Esports, they just stomped through God Particles in the end. Still though, you can see the skill of the GOP players. As you mentioned, the damage and headshot. Next match வந்து Tryouts that they've got what it takes. I feel like
The comp limited True them to a 100%. certain extent, and it was of course the fact that the momentum for GE was so high after an insane comeback. It felt like GE didn't really give them much of an opportunity, didn't really let them dictate the playground the way they look preferred at to. that. Surprise! Oh. 61 kills. Rossi is the MVP. எப்படி பார்த்தாலும் MVP Why am I not surprised? With 16 first bloods and the ACS of 273 and econ rating of 64, SK Rossi has managed to get himself 61 kills, 51 deaths, and 13 assists. எப்படி கேம் Putting up some மாறிச்சனே high தெரியல. numbers. And Second seems game like சொல்றீங்களா? someone's getting pretty. Someone's இந்த already getting கம்பேக் pretty close to ஒரு that ரவுண்ட்ல money. அப்படியே மாறிடுச்சு ப்ரோ. $1,500. அதான் மைண்ட் செட் போயிருமே அதுக்கப்புறம். You can see how much we want it ourselves perfectly. Look, man, அந்த everyone பிரஷரை ஹேண்டில் பண்ண தெரியணும் டாப் டீம்ஸ் எல்லாம். இவங்களே ஜிஏ வந்து இது ஏபாக் கூட விளையாடும்போது அவங்க வந்து ரொம்ப வேற மாதிரி விளையாடிட்டு இருந்தாங்க பிரஷர்ல. Oh, me too. But I wouldn't pay இன்னைக்கு இந்த கேம் மட்டும் $1,500. இன்னொன்னு இருக்குதா? I would இன்னும் not இருக்கு, pay இன்னும் 2 கேம் இருக்கு. $1,500. Okay, look, I'm pretty. VLT I don't match even இருக்கு have that much அடுத்தது. money in my bank சரி account, அடுத்து let's be மூணாவது honest, மேட்ச். but yeah. Moving first on match, forward. Moving on forward, take a look at the scorecards of this entire series that we had of the best of 3 against God Particles. Global Esports, of course, able to stomp through in the end in the final map of Ascent. But overall, God Particles, as I mentioned, also put on அந்த a கிளட்ச் huge ஃபைட் show. பண்ணாம இருந்தாலே And, வின். ஆமா அதுலயே தெரிஞ்சிச்சு, அவரோட மூவ்மெண்ட்லயே தெரியுது நமக்கு. சரி வந்து ஓகே டீச்சர் கிளம்புறேன். ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. Coming in with 93, Kappa as well with 68 முடிச்சிட்டு for வரேன், லைவ் himself. முடிச்சிட்டு ஓகே ஓகே ஃப்ரீயா இருந்தாங்க. 69, Okay, bro. and GE Skills with Bye. 64. Overall, Global Esports stats as expected. This is what was expected from their side. But as you mentioned, the criticism that Kappa was getting throughout the past, this should have shut the haters' mouths without a doubt, because Kappa was the saving grace Hi, of hi, GE hi. inside the Special 3 series. இருங்க guys வரேன். Yeah, man. I think Yeah. Kappa just proving the point, right? And I have to mention also the player. He's taken all of the criticism he said with such a stupendous level of grace. He's just like, yeah, you can send all you want. Hello, I know guys. why Yeah. the team Name is is kept me. Streamer Anna, I Vali know Nartha what I Pora. bring to the team. No and worries. I don't care if my support player is not able to frag out or win deals every single map or every single round. He's pulling out 1v4 clutches. I mean, he's called support for a reason, right? I mean, he's there to support his teammate. He's kind of like the backbone of a team, and he's able to play that role perfectly. Kappa, he definitely does not deserve all the hate that he was getting in the past. And I'm pretty sure with being that saving grace of GE as well realizes how important of a link Kappa is for the entire roster. But yeah, overall, respect for God Particles. Scar God is definitely one of those players that has stood out to me, and he is probably one of the upcoming rising superstars. Yeah, 100% agree. And I also want to give props to Ember and Logi because இவங்க ரெண்டு unlike பேர் for அப்படி என்ன Star Shady Knight பேசுறாங்கன்னு Rider who 170 played பேர் in பார்த்துட்டு இருக்கோம். VCC1 with F1LS, Ember and Logi, for them this is the first அந்த match major எப்பன்னு கூட tournament they're தெரியல. playing. பாபு, And நீங்க they TJ had, பார்க்க கூட like, நான் they அனுப்பு had பார்க்கலையா brilliant நீ? performances. The consistency that these players are able to இல்ல show, இல்ல அந்த I ரெண்டு think they பேருக்காக are பார்க்கல also பிரசி. a few நம்ம of the பேசுறதுக்காக upcoming தான் players that பார்க்கறேன். we need to keep our eye on because again, I have to அப்படி remind சொல்லலாம். everyone, this is just the start of 2022. There's a long journey coming up ahead, so I'm sure this team and those particular players, they will end up just rising and rising up and up. Oh man, of course, rising and rising up and up. And as you mentioned, God Particles being a team who doesn't even have a coach, and they're going against the defending champions who have everything in their back. They have a coach, they have an analyst, they have everything they need to try and help them win each and every single game, and still able to take it to map 3 against a team like that. A team of friends who are just playing together every single day. They have fun. And finally, even having fun throughout the day. We saw smiles on each and every single player's faces. Even Scar God in the end, even though they were losing really badly on the map of Ascent, that smile also put out a smile on my face itself. So CA, man, overall, huge respect. It's really hard for me to get my eyes. Even the Global Esports won this best of 3. We knew this was going to happen. This was going to be the outcome. But overall, the performance that God Particles put, it's really hard for me to take him out of my heart. Yeah, I don't think we have to. Like we mentioned, right? We have another qualifier to come. So, Gapi, don't you worry. You're going to be safe right here till the India Qualifier 2 comes along. And good luck for that. I'm excited to see more of this team in the future. But for now, it is Global Esports. Once again, our defending champions moving on to the semifinals. And
with a அவனுங்க wake தனியா up பேசிட்டு call. Like, இருப்பாங்க this அதை has எடுத்து to நம்ம be a பார்த்துட்டு wake up இருக்கோமா call. நாங்க தனியா This பேசிட்டு has to be a இருக்கோம் wake up அதுதான் call. வாட்ச் Indeed, பார்ட்டி has to be a wake up call. But that best of 3 series was definitely one of the most memorable things out there, and I'm pretty sure that's going to be sticking in by like all the way going to be there in the back of my head. Especially as you mentioned, they have another chance. God Particles have another chance to try and bounce back in the India Qualifiers. That's where I'm probably going to be eyeing out for them, and I do want to see them back in there. டீம் But ரஃபா overall, வந்து global டீம் esports being 69 the defending அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு champions, டீம் ப்ளே they're able to pull பண்றாப்ல off some insane பிங்ஸ் தான் plays. ஹெட்னு Rossi was நினைக்கிறேன் not really able நான் அவரு ப்ளே to act பண்ணல to it himself in the first மீதி map, 5 பேர் but then விளையாடுறாங்க later on in the map of Split, with that insane clutch from Kappa kind of helped him, made him realize that okay, maybe it's time for me to அவ்வளவுதான் pop தெரியும் off எனக்கு as well. And he just got ரெண்டு an தான். operator once, இது hitting ரெண்டு தான் some insane ரெண்டு shots, பேர் தான் some insane நான் reflex முன்னாடி shots on the கேள்விப்பட்டேன். enemies. இந்த ட்ரைஸ் And ஒன்றரை Rossi's just doing some புது Rossi நான் things, some கேள்விப்பட்டேன். crazy no scopes இந்த as வீடியோ well. யாரும் If you ஸ்ட்ரீம் remember that பண்ணலாமா இல்ல ப்ரோ Viper spit no பர்மிஷன் scope that இருந்தா he hit ஸ்ட்ரீம் on பண்ணலாம் the இல்லனா on ஸ்ட்ரைக் Split அடிச்சு on A போட்டுருவாங்க side, that was ஏடிஜி insane. வந்துட்டாரு Just updrafted through in, easily was Bye, able to friends. connect that no scope and just shut down that இருங்க entire bro Viper's pit. ஏன் It ப்ரோ was போறீங்க insane, man. நீங்க எல்லாம் I mean, வேலரன் if you want to பிளேயர்ஸ் go over நீங்க to Ascent, பேசுறீங்க dude, the நான் fire நல்லா in the இருக்காது ப்ரோ and then the நண்பர்களே bullet up in Skargoth's body with that insane சொல்லுங்க flick, டிஜி like from எப்படி stairs நீங்க all the way நீங்க to நீங்க above விட்டு Copy. I போறதுனால அதை think கண்டினியூ Skargoth was பண்ணோம் just வியூஸ் whoop போயிடக்கூடாதுன்னு and சொல்லிட்டு just நான் பேச instant வந்தேன் shot. Like என்னோட clearly வேலை you could முடிஞ்சு see Rossi. It felt like he maybe woke up late for today's game or something, slept late earlier, but as soon as Kappa pulled off the clutch, இதான் like, guys, oh, இதான் wait, guys, we're in இது. an official match. Okay. I'm on. No. But யார் yeah, now ஜெயிப்பான்னு we have நினைக்கிறீங்க? Global Esports சொல்லுங்க moving forward, சதீஷ் taking a look at the brackets. Of இதான் course, அந்த God brackets Particles பார்த்துக்கோங்க. versus அதே Global மறந்துட்டேன் Esports. நானு 2-1 Tryouts. in the best of 3 series, and now the upcoming match is going to be against Tryouts versus True எதுக்கு ப்ரோ Rippers, இவ்வளவு மேட்ச் and I'm pretty நடக்குது sure that's going to be a ripping match as well. I cannot wait for that. What are your thoughts on going to be? What are your thoughts? இன்னைக்கு on போயிருக்குமே ஜி இப்போ கொஞ்சம் I மிஸ் thought ஆனா that match was going to ஆமா be அது the எப்ப வேணாலும் best அது match போயிருக்குமே of the day, but after But this yeah, match, after I'm this. not sure how they can Just beat our expectations. ப்ரோ but I'm அந்த very ரெண்டு much பேர் looking பேசுறதை கம்மி forward பண்ண to both of the சொல்றாங்க bro teams very close. நாங்க பேசுறது Yeah, I'm pretty கேட்கணுமா sure. மக்கள் But again, it's time for viewers as well to try and restack up on their popcorns. Just sit back, relax on your couches, because even the upcoming match, as CA said, that was supposed to be the most exciting and close matchup. But with the G இது matchup already கவுச்ல தான் being so உட்காரணுமா close and நீங்க என்ன exciting, பிளாஸ்டிக் சேர்ல you guys உட்காந்துருக்கீங்க have என்ன ran out மாதிரி your popcorns as well. And talking about ran out, we have a huge giveaway for you guys, only for the viewers. If you guys ப்ரொஃபஷனல் Mouse பிளேயரா 69. இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா மட்டும் போதாது ப்ரோ you have a chance to win this exclusive VCC merch. நாளைக்கு ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ரஃபா அதுதானே As you saw as well, it's every single stream. ஆமா. Every single ஆமா stream. ப்ரோ ஆமா It gives you plenty of opportunities to get it done. Before now, நாளைக்கு as அது you மட்டும் said, தான் இருக்கா அந்த ஒரே ஒரு கேம் தான் இருக்கா Max ready, we need to get our team இல்ல இல்ல நாளைக்கு ஆக்சுவலா அந்த மேட்ச் விளையாடுறவங்க இன்னொரு மேட்ச் விளையாட வேண்டியது வரும் right, Necro? ரெண்டு செமிஃபைனல் நாளைக்கு Right there இருக்கு with our second map. Go and restack up on all the food supplies. இன்னைக்கு 3 மேப் 3 மேட்ச் நாளைக்கு 3 மேட்ச் நாளான்னைக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஆஃப் 5 ஒரு பெஸ்ட் ஆஃப் 3 This short break. ஆ ஃபைனல்ஸ்க்கு ரெண்டா ஃபைனல்ஸ் இன்னொரு செகண்ட் தேர்ட் பிளேஸ்க்கு இருக்கு அதோ ஓகே சம்திங் ஃபைனல்ஸ் வந்து பெஸ்ட் ஆஃப் 5 தேர்ட் பிளேஸ்க்கு பெஸ்ட் ஆஃப் 3 ஃப்ரீயா தான் இருக்கும் 5 இருக்க வாய்ப்பு இல்ல 5 இருந்தா காஸ்டர்ஸ் பாவம் இல்ல ப்ரோ ப்ரோ பிளேயர் ஆக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல ப்ரோ விஎல்டி இருக்கு ப்ரோ அடுத்து இந்த மேட்ச் வந்து அந்த அளவுக்கு தெரியல எப்படின்னு ட்ரையோட்ஸ் விளையாடுவாங்க ஆக்சுவலா ட்ரையோட்ஸ் புது டீம் தான் 7 நிமிஷம் இருக்கு வேர்ல்டு எக்ஸோ டீம் தான் ட்ரையோட்ஸ் வேர்ல்டு எக்ஸோ டீம்ல இருக்கிற கொஞ்சம் பேர் bro நான் போயிட்டு VLT கேமுக்குள்ள வந்துறேன் வாங்க பை ப்ரோ பை சதீஷ்னோ இதே காஸ்டர்ஸ் தான் இருப்பாங்களா அடுத்த மேப்புக்கும் ரஃபா குவார்டர் ஃபைனல்ஸ் கூட வர மாட்டேன்னு தான் ப்ரோ சொன்னாரு அதான் வந்துட்டாரே இந்த மாதிரி என்னைக்குமே கொஞ்சம் நேத்தோ கஷ்டமான அதான் map ஆ தான் சொல்லியிருக்கிறாப்புல நேத்தா தான் சொல்லியிருக்காப்புல எனிமாயிட்டு தோத்துருவோம்
இல்ல ப்ரோ ஒரு மேட்ச் தான் முடிஞ்சிருக்கு, இன்னும் 2 மேட்ச் இருக்கு. இன்னைக்கு நாளைக்கு நாளான்னைக்கு 3 நாள் வாட்ச் பார்ட்டி தான். அதாவது இன்னும் 1 மாசத்துக்கு வீக்கெண்ட் ஃபுல்லா வாட்ச் பார்ட்டி தான் இருக்கும். வாட்ச் பார்ட்டி போட்டா எந்த மேட்சும் ஸ்கிப் பண்ண கூடாதா? அப்படி ஏதாவது ரூல் இருக்கா? ரூல்லாம் இல்லை, இது பார்க்கணும்னு சொன்னாங்க. ஆக்சுவலாக இன்னும் இருக்கு, வேற நிறைய குவாலிஃபயர்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் வேணா பாருங்க அப்படின்னு. வாட்ச் பார்ட்டி எதுக்கு? குவாலிஃபயர்னா இந்தியா இல்லாமையா? இது பாகிஸ்தானுக்கு இருக்கு. Beeps also in Rafa team. வாட்ச் பார்ட்டி எடுத்து வியூஸ் இருக்கு. இந்த வியூஸ்னால எனக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு சொல்லுங்க. ஏதாவது கிடச்சிச்சா? வியூஸ் மட்டும்தான். வியூஸ் ஆர் நத்திங் ப்ரோ. இதெல்லாம் டூர்னமெண்ட்டுக்கான வியூஸ், எனக்கான வியூஸ் கிடையாது. இது வந்து அதான் எப்படின்னா நம்ம வந்து அவங்கள ப்ரொமோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், அவங்க நமக்கு ஃப்ரீ கண்டென்ட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும், அவ்வளோதான். ஒன் மந்த்துக்கு அப்புறம் இது மூலமாக வியூஸ் கூட வருமா? கொஞ்சம் பேருக்கு தெரிய வாய்ப்பு இருக்கு, அட்வான்டேஜ் இருக்கும் கொஞ்சம். பட் அந்த வியூஸ் எல்லாம் டூர்னமெண்ட் தான். டூர்னமெண்ட்டு அந்த மேட்ச் நல்லா இருந்துச்சு, போன மேட்ச்சு, அதனால 500 வியூஸ் போச்சு. YT algorithm will boost your channel for views. அது இருக்கு ப்ரோ, பட் I don't know. வேலோ வியூஸ் கிடைக்கும். ஆமா, ஏபாக் வந்து 20 இல்லை 16. சீனா So Lankan
பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷுக்கு தனி குவாலிஃபயர் இருக்கு ஆக்சுவலா. இதுதான் பிராக்கெட்ஸு. பிராக்கெட்ஸ் நான் எப்படி காமிக்கிறது? ப்ளே கேப்சர் கீழே இருக்கே அது. வந்துருச்சா? டைம் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்குள்ள. TJ more than or equal to 18 தெரியலையா? Welcome back, ladies and gentlemen, to Nodwin's Valorant Conquerors Championship 2022, the road to VCT for the South Asia region. I'm going to be your host and Castro Necro. John alongside with me, CA. I'm not going to call you emoji this time because I know just a joke over and over again gets kind of overwhelming, so I'm not really going to be going for that. But yeah, overall, ஆனா கஷ்டம். 3 மேட்ச் இவங்களே இது பண்ண போறாங்களா? என்னாலலாம் 2 மேப்புக்கு மேல கண்டினியூஸா இது பண்ணவே முடியாது, கமெண்ட்ரி பண்ணவே முடியாது. This matchup to be one of the closest matchups in this 3 series that we have today, and I don't think that's going to change at all, especially considering the fact that I think both of these teams have some of the best young guns in our region. Exactly. As you mentioned, both these teams have some young talent that's waiting to dominate in the future. As you take a look at the brackets as well, now it's Tryouts versus True Rippers. Yeah, there are some exciting games in the future as well. VLT versus Reckoning, but that's for the future. Right now, our main focus is going to be Tryouts versus True Rippers. Now, see it, there has to be some kind of interesting factor that stands out to you from both these teams. I want you to tell me about what you really Stage 1, Stage 2 So Tryouts have been a squad that initially came into Valorant together. It was at the first point, it was Ghost, Wimp and so Apex challenge 1 2 3 4 8 12 16 ஆமா 20 ஸ்லாட் Apex நான் பாக்குறேன். 20ல தான் 2 தந்திருக்கானுங்களாடா செத்த பயலுகளே. so இதுல ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் எடுக்க 2 ஸ்லாட் கொடுக்கறாங்களா இந்த வாட்டி? அப்போ ஓகே. map video that is much more standard here. Necro fractured breeze being taken out. இப்போ இருக்கட்டும் இது. maps that we didn't get to see in the first series in Haven and Ice. நான் அப்புறம் பார்க்கலாம். இந்த மேப் முடிஞ்சது மேபி 7 நிமிஷம் பிரேக் கொடுவாங்க எல்லாம். Favorite map including Icebox. But yeah, Haven and Icebox being picked out from the side of Tryouts. And I do want to see ATG எங்க ஊருக்கு போயிடுறீங்க? This is a Tryouts pick and then instantly if any ask are you content creator போலாம் bro. So what are you அதெல்லாம் அவங்க என்ன content creator நான் என்ன பண்ணனும் அவங்க சொல்றத பொறுத்து. True Rippers on the map of on the first map. அம்மா லோகோ மட்டும் போட்டு ஸ்ட்ரீம் பண்றது அவங்க கூட எப்போது விளையாடுறது அதெல்லாம் ஓகே. Oh, I expect all 3 maps to go insanely close. I'm not expecting either team to dominate on any particular map. But having said that, like continuing on my point, like they only got back together like less than a few weeks back. So it's going to be Esports company அவங்க அந்த ஸ்பான்சர்ஸ் தான். So Esports company என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க Dressல ஸ்பான்சர்ஸ் கிடைக்கும்ல. எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க வின் பண்றதுல எல்லாம் அவ்வளவு ப்ராஃபிட் கிடைக்காது. அந்த ஸ்பான்சர்ஸ்ல தான். I was already in the Tryouts bandwagon before in the matchup. I do know in terms of predictions, the rest of you, both the Hindi casters and you have gone for True Rippers, but I have a feeling that Tryouts might edge this out. Okay, I mean, let's just see how things are really going to be looking like, right? I mean, we pretty much went for the safer bets over here. Sponsors things, which is quite understandable. As you mentioned, Wimp as well. அந்த Dressல போடுறது அப்புறம் அவங்க அந்த ஸ்ட்ரீமர்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரீம் அந்த பிளேயர்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரீம்ல லோகோ போடுறது அதெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தான் பேசி வைப்பாங்க. Talking about individual players' play style, what do you think? So which player is going to be the player? இந்த மேட்ச் ஒன்னும் யாருக்கும் இன்ட்ரஸ்டிங்கா அவ்வளவு இருக்காது. ஏன்னா டீம்ஸ் அவ்வளவு பாப்புலர் டீம் கிடையாது. 100%. திரும்ப VLT வரியா வருவாங்க. I think second only to Deathmaker, and I'm including SK Rossi in this list, you see. So you have to understand the level at which I'm trying to hype this player up. But the issue being that
True Rippers, the entire team, they are such incredible players with such incredible potential, which unfortunately Tryouts நல்லா ஆடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். they've never reached the peak of their potential, and it feels like that's where maybe this time they can actually push it all the way. But from Tryouts, I'm gonna give it to Ghost. வின் பண்றது நீங்க நார்மல் இது கிடையாது, புரியுதா? வின் பண்றது இஸ் நாட் பெர்மனன்ட். அதை பேஸ் பண்ணி எல்லாம் எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு 50% 30% அந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சிருப்பாங்க வின் பண்ற அமௌண்ட்ல. அப்படி இதுதான் வின் ஏன்னா எப்பவுமே பண்ண மாட்டாங்க, எப்போதான் பண்ணுவாங்க, சில டீம்ஸ் தான் வின் பண்ணுவாங்க. But this time, do you expect? Now we do see the old kind of like Enigma lineup over here. So do you expect ஆஸ்திரேலியாக்கு ஒரு ஸ்லாட் அவங்க எங்க இருந்து விளையாட போறாங்க? that we saw in the last time or no? Yeah, so as you said, right, it's a mix of the old Enigma and the old EXO lineup where you've got Wimp and Ghost, and then Easy also in Enigma, Vexy also in Enigma, all coming in to make this brand new squad. Blackhawk formerly EXO, so they have the experience, is I think what I'm trying to point out. They've played on some massive rosters before, but having said that, this True Rippers squad, they've been together for a long time. The only player changing has been Bones coming in. SG வந்தாதான் உங்களுக்கு பிங் நல்லா இருக்கும், இல்லனா ஆஸ்திரேலியால இருந்து SG க்கு ரொம்ப தூரம் இருக்குல்ல. Roles with some astounding efficiency, so I think player to player these two teams are incredibly well matched. Okay, so overall you're saying this is really going to be a close competition. Now, in the past we've seen, even though we've expected some close competition, sometimes it's just being one-sided, and it has happened. Now we expected, for example, we thought that maybe GE is probably just going to stomp God Particles, but still we went for map 3. But I'm going to hold on to my words. These are the viewer rewards, ladies and gentlemen. Rewards for all of you watching at your homes. Well, a huge chance for you guys to win this exclusive VCC merchandise. We've got a VCC exclusive merch just for you guys. Just to enter the giveaway, all you need to do is just make a post on your social medias, be it Instagram, be it Twitter, be it Facebook, whatever it is. You guys need to tag VCC. You guys need to type hashtag VCC and then tag Nodwin Gaming in it, and you will have a chance to win the beautiful VCC merchandise. Yeah, and it's a chance for you guys to get creative with your posts. You know, maybe show us what your viewing experience is like. Do you watch it on TV? Huh? Try to be unique, I said. Just try to be exactly. Unique, Maybe show some of your art. Maybe you can sing a song for us. I don't know. Whatever you guys would like to do. It's not compulsory. It's just something that at least I would like to see. And if you do that, like, you can tag both of us too. We would love to see some of your content. Exactly. If you guys want to talk, of course, you guys can tag me as well. NEKR0 you on Instagram. A quick shout out. Sia, you wanna just wash your hands in the water flow? Okay. I'm a caster, so CA caster is simple and easy. I guess I'm not a caster anymore. Okay, CA, I like where you're trying to. Well, I like where you're going with this. But yeah, with that being said, True Rippers versus Tryout has to be one of the most interesting matchups. And as I mentioned, hopefully you guys as well are stacked up on your popcorns or whatever food supplies you guys need, because this is going to be an interesting one. And trust me, this is where things get really good. Of course, we're going to be having Heaven to kick things off, and then Icebox to move on forward. OG maps. Anything else that's going to be standing out to you on these maps? I want to see if teams start using Chamber. Because me too. So I remember Chamber use பண்ணா நல்லா இருக்கும் of பாக்குறதுக்கு. these True Rippers players. I don't know if this was the bait or not, but they posted a screenshot of them practicing using the chamber traps to set up a certain word. Now I can't say the word on live stream because I might just not be on the next live stream because of that. But they were using chamber in their scrims, at least in that picture is my point. So I want to see if one of the players actually picks up chamber in this upcoming map. Exactly. Chamber just brings in so much value, right? You can also have like a double operator setup going in. Of course, அவங்க full details போட்டுருப்பாங்க, எனக்கு தெரியல. It just feels so smooth and light. You know, overall, it just feels really good to use. And then you also have the headhunter ability, where you have that little pocket sheriff coming out in the pistol rounds that can also help you out quite a lot. And if you talk about Chamber, I would say, if you want to save on a lot of economy, Chamber is the player to go with, because of course you can just use the ults, as I mentioned. If you're really falling short on an operator, just use Chamber's ultimate. Yeah, but having said that, I would be very disappointed if Relic or Killer, as his name is reversed. So Relic is how we know him. Killer is what his initial IGN was. He's one of the best Cypher players in India. He has the most unique setups, always able to find new cams, new cages. So I would also be a little as much as I want to see Chamber, I feel like missing out on Relic Cypher on a map where Cypher can be insanely influential. I'm not so sure.
Yeah, Cypher can நான் definitely விளையாடலாம் தான் work நினைக்கிறேன் things எனக்கு out தெரியல. so well on C side and A side especially, and he's able Also to like team எல்லாம் just, வந்து hold on. Cypher's great ability is என்ன that he's சொல்றது able to buy so அவங்க much time with பிராக்டிஸ் those பண்ணுவாங்க cages and those அவங்க ஒரு tripwires. செட்டப் And இருக்கு இப்போ also, ஒரு if you do சைட் get எடுக்கறாங்கன்னா spotted in those tripwires, நீயா of course, நீங்க you're வால pretty much போடு நீயா screwed, நீங்க right? ஸ்டன் Because பண்ணு the அந்த cage மாதிரி just ஒரு to be இது இருக்கும் close up, that's when you're completely trapped. அதெல்லாம் You don't know பிராக்டிஸ் where பண்ணிட்டு தான் exactly the விளையாடுவாங்க சும்மா tripwire விளையாட is. You're மாட்டாங்க looking all the way around to try and shoot it off, and that's when you might just get spammed. But with that being said, Ares buff as well in the past, and I feel like on the map of Ascent in Garage, F1 somewhere down the line, that Rafa, has to be one of the most interesting யாருது? things that I'm eyeing out personally. You mean Haven? It's வெறித்தனம் தனமான ராஃபா அடுத்த match Guys எப்போ? are still clearly processing the insane plays that we saw in the first series, but I 100% என்ன சொன்னீங்க agree. பாட்டில்? Not just Haven, right? அடுத்த I match think எப்போ if கேட்டேன்? we go back a little bit to where அதான் இப்ப Cypher- ஆரம்பிக்க போகுது. if you remember the plays இது that Tryouts. was able to show மூணு us match ஆ? மூணு using match, his மூணு Odin, the number of wall bangable spots, இது especially Tryouts-உம் considering that quite a few Tryouts teams னா old like to Exo. play that Killjoy Mm. in the map of Haven, it can be used very effectively, not just to shut down her ultimate, but to take down certain aspects of her, like say the turret or the alarm bot or even certain nano swarms. So the Ares can be quite an influential weapon on this map, and again, a map where Sova is one of the agents that has never left the meta from this map. So Model clearly plate a map camera. that favors the Ares simply because of that. Soa, as you mentioned, Soa is pretty much like a character that is crucial on every single map, other than maybe Split. Okay, I mean, it's quite understandable because Split, of course, a close, congested map. But yeah, overall, I do want to see, as you mentioned, Soa being used as well. Any chances of KO in here that you can try and squeeze in? No? There has been the situations underdog where இல்ல, Paradox வேற picks up rogue. the KO, and Relic goes for the chamber to compensate for the lack of the jet வேற rogue operator, ல. because Paradox usually plays with the jet. So Pick definitely Rafa, okay. the possibility exists, but I feel like when you're going against a team like Tryouts who've just recently formed, you want to stick to comfort, because it's not like they're going to come up with some insanely complicated strategies. They're going to stick to defaults, fundamentals, the foundation of them as players. So I feel like if you take off a player like Paradox from his comfort in jet, it might be a recipe for disaster. Might be a recipe for disaster, as per as you like to say. But yeah, KO I feel like can be interesting choice as well sometimes. That can shut down so many things. Especially Heaven is the map with 3 sites. You do know each and every single piece of utility is really important. And especially if you're not really able to use that utility, because of KO, that can hinder you quite a lot. That can hurt you quite a lot. So I feel like KO as well can be sometimes really useful. But again, it really depends on what kind of team composition you're having, if your team's comfortable with it or not. It just comes down to so many things, right? Because as I mentioned, when it comes to a professional team, they have a lot of thinking going on in the back. Especially they need to think about IGL as well, if he's able to, just overall get into it. But yeah, it's time for us to stop talking a little bit too much, and it's directly time to move on inside the map, Vito. And guess what? We're going to see a chamber pulled out. Oh, that's huge. That was quite quick, though. Yeah, it's like production is just trying to keep us in suspense. Okay, production, I see you. But I will keep my attention more on the chamber. I want to see the composition, because I saw a chamber and then I saw a breach, if I'm not mistaken. So a little confused, but I think that means that Relic is most likely playing the Astra for True Rippers, because it would make a lot more sense for him as that Sentinel player. Like Astra, of course, not a Sentinel, she's a controller, but on the defensive half, she can very much be used as an anchor, play that defensive anchor position, continuously make sure you're alive for your team. And on the attack, we saw a Scar Guard showing it to us in the first series, where the lurking potential with Astra, because of the simple fact that her abilities are able to be used worldwide or map-wide, as you would like to say, will mean that it gives them a lot of potential to pull that off. But from the side of Tryouts, on the other hand, very simple composition. I expect it is going to be Wimp on that breach, easy on the Astra. I want to see, or if it's Wimp on the KJ. Yeah, pretty much. Wimp plays a lot. ஆரம்பிச்சிருச்சா மேட்ச் It's pretty much kind of like a comfort pickup from the side of Tryouts. Don't really want to go for anything unique, but yeah, the chamber play is definitely going to be something that I'm going to be eyeing out for, because True Rippers, VCC it's time for them to live up to their name. It's actually time for them to rip them apart. Trying to take main control. Master will find the first peak. Perfectly clean shots எல்லாமே. Shut them down. The spikes dropped as well, Necro. Oh, as you mentioned, perfectly synchronized. Those sync peaks coming through. And both of them able to shut them down just like that. Bodies line up. Back-to-back, 3 players already taken care of. God Vexy there in the back.
Seen this man last year in action. And I'm really excited to see this man in action again. Still do like the guts on this man. With only 12 HP, he's able to speak out that well. But yeah, the final 2 shots connect, and that's going to be it. It's going to be true rippers to kick things off. Hold on for a second. I just realized Paradox is playing that chamber. This is insanely... Oh, chamber விளையாடுறாங்களா? I don't think Tap God is ever going to opt. I do think Paradox is much more comfortable with the op. And I don't mean just the chamber ultimate operator. I mean like the actual operator. Because I have seen a lot of players utilize it on chamber because of the way his TP works. It's not the same as a jet dash in the way it's instantaneous, but it's very, very close where you can use your teleport to just get on out of there after you get that first peak. So I want to see if One Tap God picks up the operator on his jet, or if it is Paradox on that chamber, who is the player that we usually see on that jet. But hold on for a second, it is going to be a standard Eco B execute right here for Tryouts. They got the site, but will they get it? They will probably get the plan as well. Got the side control as you mentioned, but still try and hold off onto it. That's going to be a little problem. But Ghost just causing a lot of ruckus in the players. And now here we do have Tryout with a huge man advantage, and it seems like they will also probably get the round in their hands. 3-on-1. One Tap Godville has a lot of pressure on his back. Is he going to be able to clutch this out? That's the question. Does have a Spectre in his hands. Isn't really on max HP, but still fine. He's looking quite healthy. It's passed through a man's eyes. But still true rippers. Unfortunately, this time will fall down in second map, or his second round, my bad. Yeah, and just like that, this is the gist of what we talked about in our pre-show, right? The intensity of this match very much apparent in the first 2 rounds itself, where True Rippers, you expect, like, they picked up that first pistol round, they're just going to continue onto their momentum. That's definitely not what happens. They, from the side of Tryouts, they get those buys through, they make it work, and the close nature of this match showing up in the first 2 rounds as Tryouts equalize that scoreline, make it 1-1 on the board already, forcing True Rippers onto an eco. To have another round starting up. We already do see Tryouts being pretty aggressive. Moving forward, but easy this time. Is gonna catch One Tap God. That was a beautiful bait from Ghost. Instantly fade away as well, coming through. But Ghost just lines up the bodies. He's able to catch another one. Easy, a quick 3K for the players of Tryouts to clean out the side, and True Rippers, they're just falling apart. தூக்கிட்டாங்களே அப்புறம் எங்க போடுறது Slim chances of anything. அதான் டிஸ்லைக் போடலாம்ல போடலாம் ஆனா இது One Tap God or rather Ghost just throws his body. எதுவும் வந்து காமிக்காது. So the entire kit of VCT champions, the skin kit, actually I'll get back to that in a second. Yes, that's what I'm talking about. As you can see, it lights up when you're the top fragger. It's not just the random, the karambit works too. Exactly, karambit works too. And just like that, final man put down to sleep, and Tryouts are easily able to roll over True Rippers in the first 2 rounds. 2-1 is going to be the score lines, and Tryouts looking pretty strong. Of course, all the players are well-known players. We've seen them in the past fight for the victory, but unfortunately couldn't really make it through in the final stages, but it's fine. Maybe this time in the VCC 2022, they have a huge chance as 2 slots are going forward. What's your favorite knife skin? எக்ஸ்டென்ஷன் ஆட் பண்ணா பார்க்கலாமா? Oh, I யார் like வேணாலும் பார்க்கலாமா? வசந்த் Glitch Pop Dagger. I mean, the first ever Glitch Pop set came out. Yeah, that's what I love. Bulldog meta. I have it as well. I was waiting for that thing to come out in my shop for such a long time. But finally showed up and I bought it. But yeah, I'm going to hold on to my words for now. A quick teleport back to safety. And that's what I was talking about. Like, of course, not with. இப்பதான் ஒரு ப்ரோ மேட்ச்ல சாம்பர் விளையாடுற ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கறேன். பார்க்கலாம். எப்படி சாம்பரோட ட்ராப் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு வந்து வீல் வச்சிருக்காங்க. சோ நார்மலா விளையாடுற மாதிரி தான் வைக்கறாங்க. எதுவும் கிரேசி அதுவும் வைக்கல. Tryouts stacking up onto this C-site entry. They don't have like an ultimate that they can use to execute, and they've left the spike in C cubby while they look to now go over towards garage and set up a split execute maybe. But this is where the chamber traps come in so damn clutch. You can see the way they're set up, especially in the garage, behind those wooden boxes, which means that the players won't be able to take them down easily without Bones here playing the window, able to utilize the power of them. So
Just like that, the control through it have. Oh no. Oh no. Oh no. drone போட்டுட்டு இருந்தாப்லையா அந்த ஆளு That opening being found quite huge as well, Bones. I think What? so. Opens up the fray, but there we have Paradox lining it up. And unfortunately, a little bit of TK coming through. Not a good news for Tryouts right there. They just நான் அந்த match பார்க்கல bro. gifting away this round Haran to Kumar. True Rippers. True Rippers, this might just be a flawless round if neither of the men fall down inside this one. Wimp peeks out, takes care of one, but instantly looks away. So எல்லா பிளேயரோட POV-யும் ரெக்கார்ட் பண்றாங்களானே? Ignore it. Quite questionable. பண்றாங்களா? அப்படி பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். At that point, I guess he thought that the round was done. Maybe trying to. True Rippers same சட்டை தான் போட்டுருக்காங்க. Maybe trying to just make sure. அவங்களுக்கு boot camp இருக்கும். He's able to get more than one kill. A little greedy, but hey, that's okay. Back to this round, right? So the traps itself, I think that's really what is important right now for Tryouts to try and dictate as to how those traps work, but because you have to take them down early. It's very similar to. இது boot camp மாதிரி தான் இருக்கு பாருங்க. அவங்களுக்கு boot camp இருக்கு போல. Trap would work in the sense Face camக்கு லைட்லாம் வச்சிருக்காங்க. Even for a mid round, late round execute, you're always going to get punished insanely by it. Even though they didn't get activated in that last round, you can see continuously Paradox is changing his positions. But hold on to that thought, because already the first block picked up, Ghost taken down, one tap guard, showing that hey, it might not be Paradox on the jet, I can still make it work. That was such a questionable push from the side of Ghost as well. Being a little too aggressive. Even though he did spot at one tap God, but one tap God was a little too quick to react. Easily shutting down Ghost in that. Tryouts. Now looking to try and make things a little bit more better for them because they have a huge man disadvantage. One man being taken out, and that's Ghost as well. The duelist out the way now. It's all left down to the breach, so Astra and KJ to open up the sights. They're not really the likely characters that you want to have to try and open it up, but still, they can work. Here we go. The execution comes through. Each and every single player on the site is pretty much stunned and blinded. But one tap God's position. He left some chance. That's quite a rookie mistake from the side of Tryouts, and they will have to pay the price for that. One tap God dashes in his smoke, even though he did spot Blackhawk. Was not able to turn back in time, and he gets slapped across the face. This is where the push comes in through from the side of Tryouts. A quick jump down, but Wexy is there. He has his proactive nature. Paradox with 2 quick kills. He's able to shut him down, but Wexy is there to reply back with a 3K. Wexy now trying to take him down, but still, Paradox with his own 3K replies back. Oh, and it's... I forgot the name of the skin line, but it's the new one where his gun also talks about like voice lines, has its own voice lines, and it's all like a dictator. Hey Rusty, what's up? Like dystopian future skin line types. But enough about the skin lines. Talking about the round itself, thank you for the replay. As you said, even though Ghost was stunned, he decided to go for the push, which was quite a questionable play. But again, right here, you need to have Wimp coming in at the exact same time that the players are going for their execute, so that one tap guard cannot help out. So that both of the players are isolated. Tryouts, they don't do that. Make sure that one tap guard, even though all he gets is 1 kill, the amount of time he buys ensures that the rest of his team is at the edges of the site ready for the retake, which means Tryouts don't get enough time to settle into their post plans. And Paradox, well, he shows you why it's a piece of cake. Entry fragger. Exactly. Entry fragger is the most important role when it comes to attacking side. And you need an entry fragger alive. Ghost being shut down in that previous round was a little problem, but this time, to kick things off, Ghost already starting off with a huge 2K with a Blade Storm, and a huge dash and updraft comes through. One tap God able to open it up though. He's able to reply back, but it's a 2-on-4 now. Man advantage leaning heavily on the side of Tryouts, and True Rippers somewhere down line in this round. It looks like they have been ripped apart. Chamber with his ultimate is posted up. Oh, not really able to land the shot. Blackhawk replies. True Rippers tried their best to make something happen, tried their best to deal damage, but Tryouts are looking really strong. Popular team is going to hurt even more because of the fact that Paradox did pop up that chamber. So at this point, you lose a huge part of that player's kit. Like the amount of economic damage inflict just by picking up that tour de force, I believe it's called, and then push through on the basis of that. You can't do that now, where he could have now used that tour de force to
basically use it as a bit of an eco, give that phantom to one ஆனா of his ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் teammates. ஒர்த் That's மேட்சா not gonna இருந்துச்சு happen. Instead, he's gonna have to use the phantom, அவ்வளவு go இன்ட்ரஸ்டிங்கா in போச்சு அதனால aggressively பார்த்தாங்க எல்லாரும் and try to make some sort of a thrifty happen for Tryouts. They're just holding back. Wimp But marking TBS the hold rotations. பண்றாப்ல He Wimp. shuts one down. He's gonna tell his team, guys, you can go ahead. I got this flank. She mentioned, as he said, just you guys can go ahead. I got this flank. There we go. Another opening being found, and just like that, Player standing. they're able to do something. They're able to make things happen over here. But now, Ghost, Tryouts are just rolling through. They won 2 rounds back to back. They're feeling themselves. வேல்டி மேட்ச் அடுத்து வருது இந்த மேட்ச் முடிஞ்சதும் And I think that's a very important point because it went 1-1. தட்டப்பட்டு 2-0 முடிச்சு விடுங்க அடுத்த மேட்ச் போலாம் வேல்டி மேட்ச் The match pan out with both of the teams trading blow for blow, but the fact is that now with Tryouts picking up back-to-back rounds, the eco for True Rippers is under severe trouble. Now look at this. We were speculating about whether Paradox would pick up the operator or whether it would be one-tap God. VLT And, versus the answer Reckoning, is here. It is one-tap God going for that operator play, which again makes me feel, why isn't Paradox playing that jet? Why do they have a chamber? And instead, why not just play a Cypher? So I'm curious about all of this because this map again is the pick of the side of Tryouts. So we expect them to be inherently more comfortable in it, but it's also a map that, at least according to the True Ripper suite, they have been practicing recently. So I want to make sure that they play to their fullest potential, which they rarely do. I mean, it's one of the OG maps, right? நீயா And each இந்த and every ஒரு single மாதிரி team பார்த்துட்டு has to இருக்கறான் be போன்ஸ் used to it at this point in time in the game. True Rippers as well. They're trying their best to give it a close fight. But Tryouts, it just seems like there's just a little edge ahead. There are some rookie mistakes being made from the side of Tryouts as well. But hopefully they're able to get over it, or hopefully they're able to capitalize it. Beautiful flash. Try and blind things off over here. But still, the C site, it's under the control of attackers. The defenders are available there as well. True Rippers are just able to rip it apart. And the attackers are just இந்த மேட்ச் prediction போடவா இருங்க Tryouts just seem lost. இருங்க இந்த மேட்ச் prediction போடுறேன் ஒரு போல் சும்மா கிரியேட் பண்ணி விடுறேன் Different story in every single round. It shows you how important the first blood is for either of those teams, where in the last few rounds Tryouts able to continuously gain that advantage, gain that first blood, and then turn it into a round victory. This time the simple fact that True Rippers is able to control the எப்படி sites போல் the கிரியேட் way பண்றது they அந்த ஆப்ஷனே இப்ப இல்ல using that operator on one tap guard to astounding efficiency, able to make sure that ஆப்ஷனே வரல எனக்கு இப்ப get that round win. Bring 1.1k ஓட்டாயா வரா மாதிரி we were wondering like how do you think this match will pan out in terms of how good the last match was between G and Guapi? But it certainly looks like it's going to deliver on our expectations. Very close so far. Yeah, it is getting really close so far. Attackers as well, heavy presence being shown on the A site. KJ though still in the back to try and catch off someone lurking. But True Rippers, yeah. One tap God with the operator in his hands. KJ might just be caught over here, but that's a beautiful dink. Gravity well utilized to try and stop Wimp, but that's not going to be enough. True Rippers' defense is looking pretty great for now, but still easy. On the Astra, setting up for beautiful execution. One tap God. A quick shot on Wexy and fades away instantly. Rolling Thunder comes through. One tap God left with no other choice rather than back off and play for a retake. And look at this, look at the flank. You've got Relic coming in on the flank, but there's nothing from the KJ to mark him. But one tap God holding on at the same time, pulls out his shorty to try and give us his best soul dom impression, but not able to do so. Still, he's bought enough time for his team. வெயிட் இதுக்கு மேல ஒரு UI இல்ல அது காணாம ஓவர்லே மாதிரி ஏதோ இருந்துச்சுல எது ஐயோ சாரி ப்ரோ கேக்கல நீ பேசுனதே கேக்கல from the side of Tryouts. Cosmic Divide used from both sides, and Relic this time strikes. Bullets not landing certainly from the side of Tryouts, and they will be taking care of the Relic. In that previous round, it has to be the clutch man. Relic came in clutch and was able to shut down Tryouts.
எனக்கு யாரும் தெரியல ட்ரைஅவுட்ஸ் போட்டு விடவா And this is the strength of Relic I mentioned when I was talking about his Cypher plays. Like the lurks he's able to pull off, it's so huge because even then, when you notice at the start of the round, the aggressive push he did, the gravity well, you even mentioned to try and push Wimp off, it made sure that the alarm bot wasn't available for Wimp to try and track down that flank itself. And the turret already used to mark the garage push. So Relic was able to just casually sneak on out of there, get himself into that A-shot position on the flank after the plant was done, and secure that 3v3 for the side of True Rippers to take the lead for themselves, not just in terms of the scoreline, but also that economy, because you can see now for the side of Tryouts, it's a semi-buy of sorts with Ghost, Easy, and Blackhawk able to afford the assault rifles, but still saving enough money to make sure they can go for the full buy in the next round with Wimp and Vexy not able to afford those rifles. Afford again, economy should be a little shaken on both these sides. And the technical pass being the score line has to be a neck and neck competition. Technical timeout, but no. Blind Esports already out. Yeah, as you mentioned, both the teams are looking pretty much equal on the economy side. The other team just a little hurt. Cool. Nothing Jay, really what's much up? to worry about, but after that they will have some things to worry about. Quick things to open it up, but Blackhawk another match going. Just equalizing things after that frag. Relic falling it up for True Rippers. Once Epcot being flashed with that beautiful flash from the breach. And look at the utility utilization from the side of Tryouts. It's beautiful, but once Epcot, he's just unstoppable. He's just able to run through it, just like a casual stroll on summer's day. Yeah, absolutely. Like just running amok amongst Tryouts' attack. That first shot itself just showing the power of his ability to understand where he needs to take the peak, and then ending it off with a shot very much in vibe with his name itself. The shot he has 2 bullets. Well, his name is one time. All he needs is one. All the pellets just connecting on the head. And that's enough. 6-4 being the scoreline. Tryouts in a little trouble when it comes to economy. Struggle will be seen from their side. This operator is just an absolute menace. They're not able to shut it down no matter what. One tap is connecting these quick shots. Enough to dodge the flash though, for sure. Flashstorm's out as well. Hunter's Fury being utilized to try and catch one tap god. They need to shut down this operator. But the Hunter's Fury missed completely. One tap guard being caught off guard. Blackhawk shuts them down instantly. Operator out the way now, out the equation. Tryouts will have a new side relief. Might not be an extended side of relief though, because as you can see, they are still stuck in a position where they're not able to penetrate into sight, and Wimp's lurk revealed because of that trap being there from Chambers. So now True Rippers are aware, and they're trying to make this sneaky push happen without any utility walking in. Bones will find one, but do they check their backs? They don't go. Next match shut them down, and I'm not sure if that push was worth it anymore, because now they get entry into the side. But actually first match அந்த அளவு இன்ட்ரஸ்டா இருந்திருக்காது. எப்படியோ அது ஆக்கிட்டாங்க இன்ட்ரஸ்டா. For now, and it all comes down ஈஸியா ஜி முடியும்னு நினைச்சேன். The killjoy killed the joy of True Rippers in this 2v1. போட்டே ஆகணும் அப்படி எல்லாம் எதுவும் இல்ல. நான் போடுவேன், அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. He's trying to clutch this one out. Turrets out as well from Killjoy. Tryouts. You mentioned all eyes on him to போட்டே ஆகணும் அப்படிப்பட்ட ஸ்ட்ரிக்ட் எதுவும் இல்ல. பட் I don't know why. போடணும்னா அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படினு சொல்றாங்க. Could have had a huge chance to try and clutch this one out, but it's Wimp's cracked aim who's just flicking on. அப்ப எதுக்கு நம்ம வாட்ச் பார்ட்டி வாங்குறோம் பாக்குறதுக்கு தான். And what is it today about like IGLs finding some insane clutches like Wimp with that right here, and எப்படி பார்த்தாலும் நல்ல டீம் உள்ளனா தான் பாப்பாங்க மக்கள். The fact that we're seeing clutch after clutch come out, it bodes so well for our region. Mining வர போறது. We have so much talent in our region, and it makes me happy that we got rewarded. பயமா இருக்கு லைட்டா. Very much deserved. And ஏய் உங்கள்ட்ட நிறைய வேற செட்டப் இருக்குல மைனிங் செட்டப். இருக்குது இல்ல கொண்டு வரணும். இன்னும் வீடு மாறணும். அது எடுக்கலையா? இல்ல வீடு மாறணும் எடுத்துறேன். இந்த வீட்ல 3 BHK தானே இது. கொண்டு வரதுல இங்க கொண்டு வந்து வைக்க முடியாது, இது பண்ண முடியாது, அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. பழைய வீட்ல கொண்டு போறேன்னா வெச்சுக்கலாம். இடம் இருக்கு. Still haven't really made up their mind where they exactly do want to hit. அதான் யோசிச்சிட்டு இருந்தேன். வீடு மாறும்போது நான் முன்னாடி கேட்டிருக்கேன், அது அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்திருக்கு போல. சோ
30 அவங்களாவே கேட்டாங்க. Players present outside the A. One tap God just being aggressive as always. Look at this man. He has the monitor so close to his eyes. He's into it. He doesn't want to look anywhere else. He's focused. He's playing for the win. Close match தான் போல இது. We don't care about this match. The position that Next match கொண்டு வாங்க. VLT match. A lot of freedom to his team. You're gonna tell them, guys, I don't see anyone towards A lobby. Landed that shot onto Blackhawk. 23க்கு 20 DTI. 12 20 DTI. Actually, no, scratch that. I thought Blackhawk's HP was good. No, it's not. I'll land the shot, look at the but TP. irrespective. Look at the TP from the chamber, though. He gets spotted, unfortunately, but that TP could have been an insane play from his side. He could have been the playmaker inside this, but still, it doesn't matter. True Ripper's relic is there, still alive on that little position in that little cubby. But he gets taken care of instantly. One tap got there. Actually, chamber வச்சு நல்ல crossfire setup பண்ணலாம் போல. Try and neutralize the threat. Misses the shots, but it's fine. It seems like this time Vexy's shots aren't connecting. So one tap God pulls out the frenzy to seal the deal. Tomorrow first match on the Rafa team, bro. Could only seal the deal because of that lovely shock dart from Master did half the damage, and because of that, the frenzy able to get the victory for the side of True Rippers and 2-round lead in this first half. But yeah, as you mentioned, that rendezvous from the side of Paradox could have been a nifty play as he tried to join up with his teammate in Relic, but Relic did more than enough damage himself. Having Camber allowed தான் so far, 11-9-6 on the Astra. அந்த ஓடு காலி தான் இல்லன்னு சொன்னாங்க. Several Astras really stepping it up today, but now going on to this defensive side for Tryouts is where the KJ we really expect her to shine. So I want to see how Wimp is able to continuously manipulate his setups and play with the minds of True Rippers to make sure that Paradox on this chamber is not able to get the freedom and the agency to learn. I'm good. ஒரு 400 பேர் பாப்பாங்க. Flood on the B sides from the side of True Rippers on the attacking in the second half. Side control easily taken. One tap God still unaware. There is a man lurking on the A side. Taking his sweet little time, it's God Vexy. But there we go. Paradox with 2 quick dinks. Finds the opening on the Wimp and easy. Follows it up. 75 being the scoreline. And it seems like even inside this on the second half, True Rippers might just open it. They might just slice the cake open and they're just slicing through their defense as well. Ghost. He's able to isolate him, but it doesn't matter. The dink is too quick. Ghost will be taken care of, and the final man falls down. Rippers starting Where is money? Establish themselves Bottle money. Significant lead in this matchup, a lead that we really haven't seen throughout that first half. It's usually been just 1 or 2 or even 0 rounds of difference between both these teams, but now with the pistol win, a chance to step that up to 4 rounds because as you can see, they're going to have to go for that eco. On the other side though, I really like that Paradox is picking up that Bulldog, just knows that he will be able to get that headshot in that 3-round burst and finish them off. And I love to see that confidence, especially on the attack from the chamber, because as you can now see, he's holding that garage angle. Ooh, Wimp gives a quick peek. I think Para just strafed away from the angle. The second Wimp gave the peek. Timing working out in Wimp's favor. Timing working out in his favor. Ooh. One tap God. Available on the long side. Oh, look at Relic. So you mentioned, yeah, look at Relic as well. He's pushed in quite deep in the cub. You'll see long. Easy, my bad. Yeah. If he gets spotted, if he gets if he gets spotted, though, oh, Paradox, that's a quick shot on the easy. He's able to shut down the Astra from the side of Tryouts, and well, Paradox, he's just able to just walk inside the site easily. He doesn't need to worry about anything else. The Bulldogs trained as well for perfection. And that's such a questionable play from Ghost. I think so. He just wanted to deny the plant through, but still, that's not a play you want to make in these situations, Ghost. And with the trademark being placed by Paradox in that garage entrance, he would have been stunned if he didn't do it. He didn't know that, so I do agree. It's a bit of a questionable play without that knowledge, but in a lose-lose situation, Paradox making the most of it and finding his team, not just the entry, but also possibly this round. Bones will finish it off in a 9-5 lead with the bonus possibility. இந்த மாதிரி I think இதெல்லாம் 2-0 ஈஸியா ஆயிடும்னு நினைக்கிறேன். எது? இந்த மாதிரி டீம்ஸ் கூட எல்லாம் ஃபைட் வரும்போது 2-0 ஆயிடும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா. So 2-0. After that.
வின் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Yeah, டைரக்ட் True வின் Rippers, பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டு seems like மேட்ச் finally they're able to gain அதுல a ஃபர்ஸ்ட் huge மேப் momentum. ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் இழுப்பாங்க. மேட்ச் They just keep 2-0 on going off வர்றது of it. வாய்ப்பு We'd like இருக்கு. to see True Rippers வாய்ப்பு winning this one இருந்துச்சு as well. பட் VLT this இவங்க one. தோத்தனால Economy இந்த மேட்ச் clearly வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து ஒரு seems ஈவன் hurt மேட்ச் தான். தேர்ட் மேப் போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. on their side, so Tryouts will need to try and play things 2-0 ஆலாம். safe. VLT 2-0 பண்ணிடுவாங்க. Stack by the side of True Rippers. It makes a lot of sense on bonus if you just go for அப்படிதான் எல்லாரும் the எக்ஸ்பெக்ட் rush. பண்றாங்க Try to play பட் on trades, therefore என்ன வேணாலும் நடக்கலாம். getting maximum damage from the side of Team Tryouts, but the gravity well just puts a nail in their plans. They're not able to push further into that C side, so leaving that chamber to find some sort of lurk, maybe a 1v1 duel, an isolated duel, and then come back to them on the push later while they walk on towards the A side, which if you notice, Necro is completely empty. Wimp trying to make an insane gamble right here. It has not worked out so far, but it just might with Tryouts looking for this B side. Sorry, True Rippers looking for this B side. Still, the intentions aren't really that clear. Passes on the எப்படி பார்த்தாலும் இந்த spot. டூர்னமெண்ட் வந்து opponent யாரு இந்த வாட்டி? Jet, that's one tap gone. ரெக்கனிங் Reckoning Still Esports. slow and steady approach inside this round. எப்படி பார்த்தாலும் வந்து VLT-ல G அடிச்சு தான் ஆகணும் நீங்க ஃபைனல்ஸ் வின் பண்ணனும்னா. So try and think it out. ஒன்னாலே Paradox is always just leading the charge in the front. Jet right in the back. But this time it's Jet who dashes through inside the smoke. And Easy not really able to connect a lot of shots in the back, but he's still able to do a decent amount of damage. He needs to try and do something. Paradox blinded. Doesn't see anything. All he sees is a white screen in the front. And he gets shut down. And now it's all down to that one last man alive from True Rippers, and he will be taken care of. As you expect, the minute that spike goes over to one tap guard in the Jet, it's not like he has to dash in and plant. That's the idea right there, but doesn't have enough support with the stack that Wimp was able to set up pre-round, really working out in the favor for his team as they're able to shut them down. But again, the damage very much apparent, Necro, because they lost 3 weapons to the bonus round of True Rippers, who are now able to afford almost full buys themselves, just Bones and Master, the initiators with the expensive utility having to go for those light shields. But on the other hand, Tryouts, they're in a position where they don't even have assault rifles on all their players, so the economic damage very much apparent. It's going to be crucial for Tryouts to now make sure they deliver the same damage to True Rippers who are on a full buy. 9-6. True Rippers looking really good, but still, that's not a huge round difference. Tryouts can easily try and clutch things out over here. 1 minute, 10 seconds left in the clock. They still need to beat the timing and get inside the site. True Rippers, there's no setup for executions just yet, but the intentions are pretty clear. The vision's clear. They want to hit the A site, but there's a stack coming in. Not really a stack, but 3 men playing on A side, so it's going to be a little tough task for them to make this execution happen. Here comes the Rolling Thunder. This is what's going to put Tryout in such an uncomfortable spot. The dash comes in through, even from the side of one tap God. They're able to flood inside the side, but still not really a full control given just yet. Tryout able to shut this push down. Ghost with another frag to follow it up. This leaves just the one last man alive from True Rippers, and it's going to be Relics. Yeah, and delivering that damage onto True Rippers, the 2 Spectres, especially Ghost and Blackhawk, performing really well. Ghost especially, the way he's able to push in and take down that player towards that A-short area, make sure he gains control of the spike. You can see on the minimap, right? That control got him that Phantom, which he's then able to utilize to secure his 3K. So we've seen across this matchup, players able to find these individualistic plays that secure their team that one round. But again, this seems like more of a tendency than a one gamble for the side of Tryouts. Heavy presence towards B and C, just looking to play A on retake, almost like fake a presence on A with that Sova recon. Be like, so even though that recon comes through, you're not going to imagine that the Sova is alone. You're going to think the Sova is playing A long. Someone's probably playing what? Sit down, Ghost. You can't just ego chow him like that. The chamber coming into play. A quick reflex shot from his side to shut him down. Ghost going to be in a little bit of trauma after that. It's going to be traumatized. He's never going to try to pull off some plays like that this time. But walks straight into Blackhawk's crosser.
doing something good and then instantly falling apart like that. That's not what you expect. But still, Tryouts. It's a 3-on-4 situation. Tryouts having a little man disadvantage. But on the other hand, on the side of True Rippers, they don't really have HP to support them. But Relic with those insane nutty shots like that is helping them quite a lot to keep things aligned for them. Last player standing. Oh my god, Blackhawk just cleans it up. Gets those easy 2 frags. DJ playing And now POC it's and watching all Valorant. down with that one last man alive. One tap god. He has to live up to his name. He's just sticking that defuse. One tap god. நாளைக்கு ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் வந்து It's a little too late to realize. And Blackhawk with an ace. T69 versus Enigma. I was அது gonna நல்லா say, I இருக்கும் நினைக்கிறேன் அந்த appreciate the மேட்ச். fact that Blackhawk did not go for his ace. அதுல வந்து Instead, ராஃபா decided to இருக்கறாரு. go for the round by sticking it. He T69 got his ace anyway, so it works out. And yeah, that shot. Oh my lord. The colorful things that come out on the post of the kill, it just perfectly caps off what we felt, because he was flashed. He was stuck in a corner, and yet Ghost just completely fumbling in that situation. The tour de force really delivering force from the side of Paradox is able to pick up the kill. But hey, at the end of it, it is going to just become Tryouts picking up the round. Blackhawk performing insanely well to now make it 9-8 on the scoreline. The lead is evaporating in thin air. VLT match இருக்கு VLT match. He wants to have a say in it. Picks up that first blood, contesting that Sova that I was talking about the last time. கரெக்ட்டா தான் மேட்ச் வச்சிருக்காங்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் வந்து கண்டிப்பா பாப்பாங்க குளோபல் எஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கறதால. Sova, I think he's just going to be alone every single time. செகண்ட் மேப் வந்து பார்க்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி. I mean, VLT second இது வச்சா third map பார்க்கவே மாட்டாங்க யாரும். நான் காமிடுவாங்க. Garage control if that's in hand. Chamber already getting that garage control in his hands, and now Tryouts left with a huge problem to deal with. 3 players alive in this, and a huge mountain to climb inside this round. They need to get this retake made, or they need to make this retake happen. But are they going to be able to do so? That's a question. True Rippers left with 4 players to work with. So and now Ghost இது வந்து கேக்குறது நான் முன்னாடியே கேட்டிருந்தேன் வாட்ச் பார்ட்டிக்கு. But he's going to be going for a save. It's quite understandable. இந்த VCC அலோ பண்றாங்க. Games going neck and neck, so save is viable. They can always go for those save plays, but again, they need to make sure that at least even if they're making these saves happen, they need to still try and damage the enemy's economy as much as possible. Oh no. One tap guard with a huge round. I think again the defaults from the side of Tryouts need to change after this round, because Vexy is getting isolated again and again. For him to be in that position, even though he had the support of Blackhawk from the heaven area, he got isolated in the duel itself. And it does mean that again and again, one tap guard can look to punish that Sova right there. And look at this, they're not going to change the setups entirely, but a potential aggression coming out here from the side of Ghost on Tryouts. Has his Blaze Storm ready, going to pull it out, the flashes and stun set up. Ghost finds that first blood, but instantly traded out for the KJ, and I think that's a trade I might just take. There we go. True Rippers kicking things off pretty well, but here we have Ghost trying to slice things up, but gets denied, was only able to find one, and he needs to be happy with the frag he found. Easy, crosshair trained, but this time it's not going to be easy for that soldier. Falls down, and now it's a 1-on-3. Vexy left with a lot of burden on his shoulder to try and carry his team on the back. Sheriff in hand, can try and go for some insane plays, and now was able to get the Phantom in his hands. Phantom you retrieved. He can deal some decent amount of damage, and what's going on? Oh no! Whiff coming out from both the sides, but his bone to finally win that duel. Yeah, you can see the smile on Paradox's face just for a second as he realizes Vexy just whiffed completely right there. But that round will mean that this eco now working out. This next round is going to be oh so crucial for Tryouts, Necro, because now at that 11-8 mark, when you've just ecoed, it effectively becomes match point in the sense that if you do lose this round, you are not going to be able to afford full buys coming into the next round, and it's going to be an easy victory picked up for True Rippers. And because of the fact that this map was picked by Tryouts, I feel like that might just end their hopes of trying to get into the semifinals right there, because True Rippers, they're such a momentum-based team. If you give them a map of not their choice for themselves, I feel like True Rippers versus all the way to the victory. Tryouts. Oh, beautiful, beautiful things. And a beautiful shot, a fadeaway shot from the KJ. It's Wimp.
30 bullets of pain, and if they're able to connect, they're gonna hurt True Rippers for sure. Because Tryout needs each and every single bullet to connect. Cosmic Divide utilized. Tryouts. Oh, B வந்து Or at least True Rippers. B போறாங்க Get the நினைச்சேன். plan off successfully on the B side. Relic able to catch one man quickly. It's அதான் Whip 12 who gets shut down. The aggression not working out this time, but Ghost's aggression paying off. He's able to find one, but still demand advantage not quite there yet. True Rippers left with 3 men to work with. And look at this, the dash from Ghost as always, he's just walking in enemy crosshairs. Those dashes, Ghosts. You can take things a little calmer. Exactly. I feel like he's just rushing something யாரன் பண்ணா எனக்கு ஐடியா இல்ல அந்த that அளவு needs to be done right then and there. And I feel like a lack of coordinative utility, right? Like cooperating utility rather, where the jet is being set up by that breach. Now, understandably, the breach is not available at this point in the round, but you do have Vexy Sova to try and set yourselves up together, to try and take the duels together. So maybe with that double peak, you can cut down on that man advantage. But no, it doesn't happen. And I do start wondering because of that, is this because of the pressure Ghost is feeling? He stopped fragging, so don't get me wrong, it's not like he's having a horrible game, but the dashes we've seen 2 or 3 times again and again, I feel like it's a symptom of trying to take on too much at the same time, feeling that burden of responsibility. Oh, Hunter's Fury out. Man's isolated. Doesn't have anywhere to go. And Easy, unfortunately, suffocating to his death with that Hunter's Fury. True Rippers opening things off, and beautiful recon dart as well. Black Hawk was not really able to react in time. Counter Hunter's Fury utilized to try and deal as much damage as possible and to try and stop the push from True Rippers. But that's not going to be enough to stop this push. Paradox rushed to the side, got the C-side control. Chamber is OP, bro. But it was a huge fake. Mind games being played from the side of True Rippers, and Paradox will probably find an easy opening, an easy kill. A little bit of whiffy aim, but it's fine. As long as he's able to get this kill, that's all that matters. A-side in control. Tryouts left in shambles. கலக்கறாங்க போட்டு Popped it toward their force, பார் bro stylistic. எங்க போனாலும் எபிலிட்டி Get spotted out. What was that dash? Ghost, but okay. Find a kill. It doesn't matter because True Rippers pick up the map 1 victory over Tryouts in the map of Tryouts' choice. So True Rippers team coordination on point. Oh, True Rippers, yeah. Left low, left But overall, I just feel like Ghost was making so many rookie mistakes. I don't know what is wrong with Ghost. This is not the Ghost that we saw last time, CA, in last year. Ghost was just making some mistakes that I feel like an amateur jet would make. The way he was dashing in forward to try and make those skills, I understand maybe you have the right opportunity. But this is a team game, Ghost. You need to play off of daily team practice பண்ணுவாங்க Yeah, I do. அத்தபடி விளையாடிட்டே தான் இருப்பாங்க சும்மா Might கிரேண்ட் just be that pressure factor or maybe a comms issue because as we were speculating, right, like it's very hard for a team like Tryouts to get their defaults, to get their comms and team synergy really set up when they've just formed a couple of weeks back. Having said that though, like I do expect them to be able to team give a shit strong fight because if we didn't see this go to overtime, we didn't really see this getting influenced in the close manner we expected it to. Rather, while it started out in a close manner, it did feel like True Rippers were just able to put the nail in the coffin once they were able to find their groove in the match. There we go though, but the top fraggers from both sides score whiff பண்றது எல்லாரும் பண்ணுவாங்க bro எவ்வளவு பெரிய நீ pro player ஆ இருந்தாலும் result of the match அப்பப்ப பண்ணுவாங்க time. But yeah, Heaven being a map which is just so good, and we also didn't see Cypher being utilized neither from both the sides, so that was still a thing that I was really surprised. But yeah, in the end it did work out for True Rippers, and as long as they're winning MW1 எதுல இருக்கா play இப்போ right? One tap MW1 வந்து அந்த பெரிய டீம்ல இல்ல சில்லிங் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ் னு ஒரு டீம்ல ஆடிட்டு இருந்தாப்ல போன ரவுண்ட் நாள் தோத்துறாப்ல happen, but he's able to at least top the charts. Damage wise, True Rippers clearly leading the pack. Yeah, absolutely fair. I think you can see in the headshot percentages what we meant by all these Templars, right? They're the young guns of India. They're almost the future of the Indian valorant scene. Both of them incredibly close with over 32% headshot percentage. So clearly some cracked AF aimers in these teams. Real to man, indeed cracked. ஸ்டேஜ்னால எதுவும் இன்ஃபோ எடுக்க முடியாது 32% from 55. வால் போட்டா உடைச்சிடுவாங்க கண்டிப்பா அதனால தான் அவ்வளவு டீம் ஆட மாட்டாங்க. But I just feel like Tryouts are making some rookie mistake. The team communication, the team synergy seemed clearly lacking. They were just relying heavily on some solo plays, especially Ghost. He was trying to make some heroic plays happen, but it never worked out for him.
But in the end, yeah, True Rippers got the first map in their hands. Moving on to the ice box. Anything that you feel like is going to stand out to you from both the sides? Do you think Tryouts will be a complete new Tryouts, or do you think Tryouts is just going to be the way we saw how they played right now in Heaven? I don't think it's going to be a complete new Tryouts, because if Haven is hard to get your comms and defaults sorted in, Icebox just makes it that much more difficult. Let's take a look at the MVP comparison and a key comparison, because going into Icebox, I don't expect the composition for TR to change at all. One Tap God had a prolific performance on the Jet, and on Icebox, that double op just gets that much stronger if you play that chamber. Stage பதிலா that double op healing க்கு வந்து யாரும் பெருசா ஏஜென்ட் எடுக்க மாட்டாங்க. பேஜோட ஹீல் இருக்கு, அது அட்வான்டேஜ் தான், பட் அதுக்காக எல்லாம் யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. வேற ஏன்னா மோஸ்ட் டைம்ஸ் வந்து நீங்க ஒரு சண்டையில போயிட்டீங்கன்னா ஒண்ணு நீங்க சாவீங்க இல்ல எனிமி செத்துரும். So that's going to be quite interesting to see how things are going to be looking like on that as well. So now with that out the way, what do you think? Are you going to like do you like think there's going to be something that's really சில பேர் வந்து சில ஏஜென்ட் தான் ஆடுவாங்களா அப்படினு கேக்குறீங்களா? ஜெட் தான் ஆடுவாங்க அப்படியே. Any changes coming through, but still if there are any last moment changes, what do you think what might just be there? But I'm going to hold on to my words for now. Taking a look at the viewer reward, CA, an exclusive chance for you guys to win this exclusive VCC merchandise. All you guys need to do is just tag #VCC இந்த மேட்ச் ரோல்ஸ் ஆடுறாங்க. on any of your social medias and tag மாதிரி இருப்பாங்க. and you have a chance to win அதான் beautiful exclusive VCC. மெயின் ஏஜென்ட் இருக்கும், ஆனா எல்லா பிளேயர்ஸ்க்கும் இருக்காது. சில பிளேயர்ஸ் வந்து எல்லாமே ஆடுவாங்க. சில பிளேயர்ஸ் வந்து டியூலிஸ்ட் மட்டும் ஆடுவாங்க. ஆனா இந்த 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 கேமை பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட்லி 2-3 ஏஜென்ட்டாவது அட்லீஸ்ட் எல்லாரும் ஆடி ஆகணும். மேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லாம் மாற்றுவாங்க சில டீமு. எல்லா இதுலேயும் சேம் ஏஜென்ட் ஆடுறது கொஞ்சம் கம்மி தான் எனக்கு கேட்டால். சில 1-2 பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்க. இப்போ வந்து இந்த டெத் மேக்கர்னா ஜெட் மட்டும் தான் ஆடுவாப்புல, வேற எந்த ஏஜென்டும் ஆட மாட்டாப்புல. ஐ திங்க் ஏதாவது ஏதாவது மேட்ச்சில் ஆடினாப்புல தெரில, பட் டெத் மேக்கர்லாம் ஜெட் மட்டும் தான். அதே மாதிரி எஸ்கே ராசி இன்னைக்கு ரேஸ் ஆடினாப்புல, பட் மோஸ்ட்லி ஜெட்டு தான். மேப்புக்கு சில மேப்புக்கு வந்து ஆனால் ஜெட் எல்லா மேப்புக்கும் தேவைப்படும் ஆக்சுவலாக மோஸ்ட்லி. பட் ஆனால் ஜெட் இல்லாமல் கூட இன்றைக்கி ஒரு மேட்ச் ஆடினாங்கல்ல. அதுதான் ப்ரிஃபரன்ஸ் தான். ஸோ மோஸ்ட்லி எல்லா மேப்புக்கும் தேவைப்படும். மேபி எக்ஸப்ட் ஸ்பிளிட்டுக்கும் சாம்பருக்கும் ஸோ ஆட மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சாம்பர்னு சொல்கிறேன், ஃப்ராக்சர். பாருங்க டியூலிஸ்ட்லாம் வந்து டியூலிஸ்ட் சும்மா தான், எப்படி பார்த்தாலும் நீங்கள் கன் வச்சு தான் சுட போகிறீங்க. ஸோ அதனால் அது போல் வேறு ஏஜென்ட் எடுத்திங்கன்னா நல்ல யூட்டிலிட்டிஸ் கிடைக்கும். லைக் ஃப்ளாஷாக இருக்கட்டும், கிரெனேடு ஏதாவது ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு, இன்ஃபோ எடுக்கிறதுக்கு ஏதாவது. ஸோ அதனால் டியூலிஸ்ட் ஒரு ஆளே போதும். ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ ஃபீனிக்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு ஸ்கை எடுத்தோன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபீனிக்ஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ஸ்கை பண்ணும், எக்ஸப்ட் அந்த அல்ட்டு. அதை விட நல்லாவே பண்ணோம். இன்ஃபோ எடுக்கலாம், செம்மையாக ஸ்ப்ளாஷ் போட்டு ஹீல் பண்ணலாம். ஃபீனிக்ஸ் அவன் மட்டும்தான் ஹீல் பண்ணும், கை வந்து ஃபுல் டீமே ஹீல் பண்ணலாம். ஸோ அந்த அல்ட்டு மட்டும் அதுக்கு வேண்டி வேணால் ஃபீனிக்ஸ் நீங்கள் எடுக்கலாம் கை எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக. அந்த அல்ட் வேணான்னு மேபி சில டீம் டிசைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ யாருமே ஃபீனிக்ஸ் விளாட்றதில்ல. அதான் அப்படிதான். எந்த டீம் எந்த ஏஜென்ட்டுக்கு நல்ல யூட்டிலிட்டிஸ் இருக்கோ அதான் எடுக்க பார்ப்பாங்க மோஸ்ட் டீம்ஸ். என்னை ஏபெக்ஸ் விளாட இன்வைட் பண்ணுறீங்க?
எப்படி ப்ரோ நாலாவது மேட்ச் ஸ்பெக்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கறாப்ல ப்ரோ அந்த ஆளு எப்படி ப்ரோ மேபி ஐ அம் ஜஸ்ட் வீக் டு ஸ்பெக்டேட் மோர் than 2 matches நாலாவது மேட்ச் கமாண்டரி எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாமே ஃபுல்லா ஒரே ஆள்ல வச்சு தான் முடிக்க போறாங்க VLT அடுத்த மேட்ச் ப்ரோ அடுத்த மேட்ச் ஒரு எரிமலை வச்சிருக்காங்க பாருங்க எரிமலை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு I don't know கேஓ எல்லா மேப்புக்கும் செட் ஆகாது ப்ரோ ஆக்சுவலாக தெரில எல்லாம் விளையாடுறத பொறுத்து தான் ப்ரோ நீங்கள் விளையாடுறத பொறுத்து தான் எல்லா மேப்புக்கும் விளையாடுறதுனா விளையாடலாம் ஒரு மேட்ச்சில் செட் ஆகும் இன்னொரு மேட்ச்சில் செட் ஆகாது எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க ரொம்ப ஓவரால் ரொம்ப நிறைய சக்ஸஸ் ரேட் இருக்கிற மாதிரிப்பட்ட ஏஜென்ட் எடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் Welcome back, ladies and gentlemen, to Nodvin's Valorant Conquers Championship, the road to VCT for the South Asia region 2022. Well, I'm Necro John, alongside with me is CA. Now, the first game was pretty close, pretty intense, the map of Heaven as well. It's moving on inside the icebox. I'm expecting some close calls as well from both the sides. But again, as I mentioned, the team synergy seemed kind of lacking from the side of Tryouts. So hopefully they're able to யாரெல்லாம் chatல இருக்கிற ஆட்கள் Valorant tournament நிறைய பார்க்கிறது moving inside icebox. This is the map where you really need that team synergy, that team communication in your hands, and already starting it off. நான் அவ்வளவு பார்க்க மாட்டேன் இப்ப Valorant tournament எனக்கு பார்க்கணும் இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கு without wasting any time, let's just ஆனா என்ன பிரச்சனைனா என்னால லைவ் போடாம தான் பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சிச்சுவேஷன் அதனால அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிடுவேன் இப்போ வாட்ச் பார்ட்டி I can watch me okay only my stream besides that for both of those teams where you can see Blackhawk picking up that stage, the Viper likely to come through for Wimp. அந்த வாட்ச் பார்ட்டி ரைட்ஸ் தந்தா எனக்கு பார்க்க இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கு Right now I think what's especially important for the side ஆனா வந்து நமக்கு டைம் அவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது அதுக்காக சும்மா பார்த்துட்டு ஸ்ட்ரீம் பண்ணாம இருந்தா யார சாப்பாடு போடுவா they need to try and be a lot more proactive, கமெண்ட்ரி பண்ணாத நீங்க பாப்பீங்களா and settle into this team comp that they have, team roster that they have in themselves, and maybe find நான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் மேட்சஸ் பாப்பேன் இந்தியன் இது அவ்வளவு நான் பார்த்தது இல்ல பட் இது வந்து போ இந்த டூர்னமென்ட் இன்ட்ரஸ்டா இருக்கும் சோ அடுத்த வீக் அந்த அளவுக்கு இன்ட்ரஸ்டா இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு அடுத்த வீக் ப்ளே ஆஃப்ஸ் இது வைல்ட் கார்டு கொஞ்சம் இன்ட்ரஸ்டா இருக்கும் ஏன்னா வெளிநாட்டு டீம் கூட எல்லாம் விளையாடுவாங்க மெயின் ஈவென்ட் கண்டிப்பா இன்ட்ரஸ்டா தான் இருக்கும் சோ அதான் ஏய் இவன் வந்துட்டான் பைத்தியம் I think so. Yeah, he is probably going to be going for Viper. So what are your thoughts on that, CA? It's really interesting because we usually envision Paradox as one of those. எனக்கு தெரிஞ்சு வாட்ச் பார்ட்டி நாட்வின் மட்டும் தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க ஸ்கை ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் வாட்ச் பார்ட்டிக்கு அலோவே பண்ண மாட்டாங்க Right now I have my eyes on Ghost. Is that a donut? That looks like a very yummy donut. VCT வாட்ச் பார்ட்டி தந்தாங்கன்னா செமையா இருக்கும் அடுத்த VCT It looked like a chocolate filled donut. I'm not sure. ஆக்சுவலா அதுவும் நாட்வின் வழி தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் நாட்வின் வழி வந்துச்சுன்னா தருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் தெரியல because I feel like the main objective is what is நாட்வின் வழி வந்துச்சுன்னா சான்ஸ் இருக்கு really on it. Now Paradox on Viper changes quite a lot of things, as you mentioned. Paradox has to be one of those duelist players. That means aggression comes in through. Paradox has to be விளையாடணும் அது வாட்ச் பார்ட்டினா அப்படியே வாட்ச் பார்ட்டியா விட்டுறணும் இன்னைக்கு நான் விளையாட மாட்டேன் மேபி வாட்ச் பார்ட்டி எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு லாஸ்ட் விளையாடலாம் VCT ஃபைனல்ஸ் வாட்ச் பார்ட்டி ஓகே We have Nats to look at for reference with respect to aggressive Vipers, so it's not like it's வேற யாருக்குமேனா I will give him the benefit of the தமிழ்ல எனக்கு மட்டும் தான் தந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் வேற லாங்குவேஜஸ்ல கொடுத்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் aggressive, but it did seem like he has the ability to take a step back, you know, just hold on to that aggressive nature that he might inherently have. So தமிழ்ல இப்ப நீங்க Valorant வாட்ச் பார்ட்டி போட்டா amazing performance. It looks like மோஸ்ட்லி Valorant viewers வந்து நமக்கிட்ட தான் இருக்கும் நமக்கிட்ட இல்ல ராஃபா ப்ரோ கிட்ட இருக்கும் So would you like a croissant, Necro? வேற எல்லாம் சும்மா எப்போது Valorant விளையாடுறவங்க தான் It's croissant. இல்லனா சின்ன ஸ்ட்ரீமர்ஸா இருப்பாங்க Croissant. I honestly don't know what it is. Wait, what? I've never heard about it before, okay? I've never heard about it. We gotta get Necro a croissant.
You're missing out in life next. ஹோஸ்ட் எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ப்ரோ, கடுப்பு ப்ரோ. இப்படிலாம் என்னால் ஒரு மேட்ச்சுக்கு மேலெல்லாம் என்னால் கமெண்ட்ரி பண்ணவே முடியாது. We pretty much stay pretty close to each other, so it's fine. Technical break though, already on the map of Icebox. Just not really likely of how I expected things to start off with, but should be getting. வேற யாரும் பண்ணலையா தெரியல, பண்ணலன்னு எனக்கு தோணல. வேற 1-2 பேருக்கு கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ பாருங்க, ஹிந்தி இங்கிலீஷ் வாட்ச் பார்ட்டி இருக்கான்னு எனக்கு டவுட்டாக தான் இருக்கு. மேபி தமிழ் மலையாளம் இந்த மாதிரி வேற லாங்குவேஜஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. எனக்கு டீம் நம்ம கூட விளையாடுவேனே அவங்க தான். They're trying to rush in, and I love this. I am a person who's a big fan of stages that use their walls late to get maximum utility out of it, and you can see Bones doing exactly that, able to shut down Ghost and stop the execute that Tryouts. அடுத்த மேட்ச் ஆரம்பிச்சிச்சு. Have got into sight though. ஏதா புதுசா ஏதா பண்ணாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். என்ன செட்டப் இது? நார்மல் சேஜ் ரெண்டுமே மிரர் காம்போ தான், ஒன்றும் இல்லை புதுசா. யாரும் புதுசா அதுவும் இந்த மேப்புக்கு இது பெஸ்ட் காம்போ, ஆனால் யாரும் பெருசா ட்ரை பண்ணல. ஏதாவது புதிய ஏஜென்ட் வந்தால் எதாவது மாற்றுவாங்க. ஆனால் இப்போ சாம்பர் விளாட்லாம். ஆனால் கில்ஜாயோட அல்ட் வந்து செம்ம எஃபெக்டிவ் இந்த மேப்பில். Tryouts, they're able to kick things off for the pistol round. That's going to mean quite a lot. We also do see a huge smile. Halo sectionல எதுவும் இல்லையா தெரியல. Now, from what I saw in the pistol round, it does seem like Tryouts are looking really well synced. So maybe this keeps them going even inside the future rounds. Yeah. And you have to really தமிழ் அவங்க எனிவேஸ் பண்ணலல. Shut it down. Like I have to come back to Paradox on that Viper. இப்போ எனக்கு தெரியல thinking about Nats. வேற லாங்குவேஜ்ல எல்லாம் இப்போ மலையாளத்துல எல்லாம் valorantனு நிறைய நல்ல வியூஸ் வச்சிருக்க ஸ்ட்ரீமர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்களா? Pull out these aggressive plays. இல்ல only PUBG Mobile மட்டும் தான். And it's become almost a meme of sorts where no access to site has become now he will get you access to site. But hold on to that for a second, because Tryouts with a heavy BX வாட்ச் பாரு எனக்கா not working out initially. மேபி வேற யாரும் பண்றதுக்கு இன்ட்ரஸ்ட் இல்லன்னு சொல்லிருப்பாங்களா இருக்கும். Now in a 4v5 can Tryouts hold on to their post. A beautiful Viper's wall as well to deny all the vision from the defenders. Still taking things really slow. Defenders taking their sweet little time, not really overaggressing things. And it's True Rippers finally flooding inside the side, but they're getting shut down one after the other. And Blackhawk able to put on a show with that 3K. Taking care of True Rippers out the way now. Second round being secured in the hands of Tryouts. So, Hindi streamers நிறைய பேர் விளையாண்டு இருக்காங்க. பட் சின்ன இப்போ தமிழ்ல எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே கொஞ்சம் அதிக வியூவர்ஸ் வரவங்க எல்லாம் யாருமே நிறைய விளையாண்டு யாருமே விளையாட மாட்டாங்க. எல்லாம் GTRP PUBG Mobile தான். Given the fact that they're playing mirror compositions, that momentum will be what decides who ends up really being able to push through for the win here. But once again, AB it is. It seems like as Tryouts once. பத்துரா தமிழாயா? பத்துரா தமிழே இல்லையா? Very early on that. பத்துரா ஹிந்தி ஸ்ட்ரீமர்லா. Viper wall that cuts off screens in heaven to go towards a little later from the pipes position. தமிழ் பேசுவாப்ல ஸ்ட்ரீம்ல பத்ரா. யாரா பேசினா பேசுவாப்ல. மத்தபடி ஹிந்தி தானே. Beautiful peek as well from the side of Paradox. Was able to sneak through that little gap and all the enemy vision. தமிழ் பேசி ஸ்ட்ரீம் பண்றதுனா மோஸ்ட்லி ராஃபாவும் நானும் தான் valorantல. Tryouts left in a really bad spot. மற்றபடி இவங்கெல்லாம் இவங்க மிட்ஃபீல்டு போல்ட் இவங்கெல்லாம் அப்பப்போ விளையாடுவாங்க. அவங்களுக்கு வியூஸ்லாம் நிறைய தான் இருக்கும், பட் நிறைய விளையாட மாட்டாங்க, கம்மி தான் விளையாடுவாங்க. அவங்க இது சும்மா ஃபன்னாக தான் விளையாடுவாங்க மோஸ்ட்லி. மெயின் கேம் எல்லாம் விளையாட மாட்டாங்க. பிஎம் இருக்கிறாரு. ஆமா பிஎம் இப்போ நான் ஸ்ட்ரீம் போடாத டைம் எல்லாம் பிஎம் ஸ்ட்ரீம் போட்டால் பிஎம்க்கு 100-150 வயசு வரும்னு நினைக்கிறேன். That doesn't mean that True Rippers will not be able to afford to buy. Hold on to that, because this is a gun I've been waiting to see for so long. இல்லனா ரெண்டு பேருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்ப்ளிட் ஆகும். Coming out for Paradox. It got buffed recently in the sense that when you go for the ADS, before the fire rate used to reduce slightly, that no longer exists. It's the same fire rate, so you can just go tap 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 tap, and if you do get that one tap
then you're able to almost utilize it like a Vandal without the automatic spray that the Vandal offers. So I'm interested to see how Paradox makes that Guardian work. Bone spotted by their owl drone. One tap got still left uncompromised. Beautiful team card பே மைனரா being seen from the side of True. இந்த கடலை சாப்பிட்டு மூஞ்சிலெல்லாம் கை வச்சு மூஞ்சிலாம் அரிக்குது. Doesn't want to reveal himself, but when he does, finds one. But gets instantly traded out, and the resurrection available. There we go. Tryouts now left with all 5 men to work with. Walls up from the Viper. The attacking wall's looking really great. And just like that, they should be also able to get the spike. இந்த மேட்ச் யாராச்சும் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா guys? Oh, I do like how they're able to like 2-0 ல முடியுமா? I do like how they're able to buy. Let's make it 2-0 and go to VLT match. Man advantage clearly favoring Tryouts. No matter how much you try to deny it, 30 seconds left. Tryouts will be able to take care of you. Exactly. And Tryouts right now in a commanding position to continue their lead. As I was talking about, this buy down so crucial because not only does it decide who the momentum goes forward into this first half, but it also decides how the eco looks like. And if for the defenders that operator is denied and the way it's set up, it does look like that. Oh my god, time! The post plant. Enemy remaining. Oh my god. Oh no! They don't have the time. They can't plant. Oh no! Yeah, they can't plant. Time slipping by from their hands. They still won. They still won in the end moment. Oh my god! But they look at how many guns they lost though. Things could have been way different if they took precautions. It has people. டிஜிக்கு பேட்டில் பாஸ்ல கராம்பிட் கொடுக்கிறதுக்கு that was not seen inside this case. But still, True Rippers tried their best to make something happen in that, but in the end, kind of fell apart. Yeah, exactly, right? It did really feel like True Rippers just almost falling apart right then and there, and it became a question of Tryouts win பண்றாங்களே 3 ரவுண்ட் எடுத்துறாங்க. Even in that last moment, Master, all he needed to do was prevent that duel from happening for another second. Was stuck in a corner though, so I will give him the benefit of the doubt in the sense that he couldn't really avoid it. Maybe his teammates should have been the one doing that. But already not a great sign here as Easy's turret and alarm bot instantly taken down. And this does mean that now he's not going to have much ability to protect the flank and go for a burst the way Tryouts like to. So instead playing on those defaults, it's going to come down to those 1v1 duels, especially with Vim slowly making his way into the kitchen. He's cooking up something, this IGL. Off guard. Oh, but the turret. ஒரு swing பண்ண அடிக்கலாம். Small peek from Vim. But இப்போ போனா waste. Will be revealed instantly, and that's what exactly happens. Oh no. Killjoy Molly as well to try and force Wimp back, and that's what exactly happens. Wimp not really able to get the kitchen control. We'll have to back off without any choice, but those are some insane shots from the side of Bones. He's able to connect those shots in that distance. That's quite huge. Paradox follows it up, and True Rippers are able to rip them apart one by one. Game sound இதான் bro max. On a killing spree, finds max இல்லையா? ஐயோ நான் கம்மி பண்ணி வச்சிருக்கேன் நானு. This might just be his ace. Please let him take it. And he might just get that ace. Doesn't really have the HP to support. One single bullet from that sheriff will take care of Wimp. Ooh, there we go. And you called it. ஆமாயா கம்மி பண்ணி வச்சிருக்கேன் my bad. Normal bullet, not even a headshot or anything special in that regard. Just a simple body shot. Secures the round for Master and True Rippers, and bit of a redemption round because given the fact the way the last round ended, they would have thought they were just going to win on bro இது வந்து ஜிக்கு நிறைய பேர் தமிழ்ல நிறைய பேர் ஃபேன்ஸ் இருப்பாங்க bro GVLT க்கு நார்மலாவே நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்காவே பாப்பீங்க நான் கூட இப்ப நார்மலா மேட்ச் பாக்கும்போது ஜி மேட்ச் தான் நான் அதிக GVLT தான் நான் அதிகம் பாப்பேன் இல்லனா நான் தமிழ்காரங்க அவனாத விளையாடுனா பாப்பேன் This is where Rafa இருக்கிற மேட்ச் அந்த மாதிரி ஏதாவது தான் பாப்பேன் because the operator can be also அது நார்மல் தான் if you're able to secure that first peak, even if you don't get a kill, as long as you're able to secure an angle for yourself that denies the opposition being pushed in, it gives your team a lot of information. ஒரு ரவுண்ட் எடுத்துக்கறானுங்க ட்ரூ இப்ப திரும்பவும் 2-3 being the score line. Ghost walking inside the kitchen. Now they do know Killjoy's the one who's always taking care of that kitchen area. They need to clear out. bro நீங்க ஒரு ஸ்ட்ரீமர் நீங்க ஒரு ஸ்ட்ரீமர் இல்லன்னு சொல்றாரு ஒருத்தர். There we go, the kitchen control in their hands. உண்மைகள் தான் activated. So there's no way for
True Rippers to try and get this kitchen control back. இதுல ஒரு வைப்பர் வால் போடுவாங்க, ஒரு வைப்பர் அல்ட் போடுவாங்க, ஃபுல்லா மேல வரைக்கும் கவர் ஆகும் ஒரு able to அல்ட். find the opening, but there we go. Ghost just hands him a haircut, just slicing through his head. True Rippers in the back though. It's a 4-4 situation. Things have been neutralized, but still, True Rippers are going to be going for that resurrection. Ghost goes for that rest, and Ghost now in an aggressive page, a little jealous of that rest coming through, but it doesn't matter. That's not going to be stopping Ghost from slicing through the defense of True Rippers. But the Hunter's Fury to try and equalize. 64 மீட்டர் தானே இது? 60 மீட்டரா எவ்வளவு மீட்டர்? 64 மீட்டர் நினைக்கிறேன். The position coming in from the side of Ghost so crucial. தமிழ்நாட்டுல எந்த டீம் இல்ல bro, நம்ம இவர மட்டும் இருக்கறா bro, ராஃபா. நாளைக்கு T69 ஒரு டீம் விளையாடுவாரு. பக்கத்து சைடுல போட்டுறாப்ல அப்படியே கத்தி போச்சு பாருங்க சைடு இவங்க தலையில. உரசிட்டு போச்சு. ஏசாயா? Ghost with an ace, Tryouts with that 2-round lead. You can see Wimp with the smiles. I think that smile. Third map boing bolukே. Cameras to talk about. That smile is because Ghost பாரியா சின்ன பையன் போலயா? Why that Viper or disappeared? தாடி மீச வச்ச குழந்தை bro Ghost. பாருங்க பாலிஷா இருக்கறாப்ல. The Viper ult, but then there was also Ghost ஃபேஸ் பாருங்க. தாடி வளர்ந்திருக்கு. Yo, I'm here man. I got this. 19 years old தானால. 2-4 being the score line. ஆனால அவ்ளோ தாடி வளர்ந்திருக்கையா? எல்லாரும் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்க கிட்ட அந்த ஏஜ் கிராப் தான் நினைக்கிறேன். 20 மேக்ஸிமம் இருக்கும் நினைக்கிறேன். So much information. கம்மாடி வாங்கிட்டு ஜில தான் கொஞ்சம் பூமர்ஸ் இருக்காங்க நினைக்கிறேன். One tap god. VLT லயும் அப்படிதான் நினைக்கிறேன் இல்லையா? VLT ல எங்க தான் நினைக்கிறேன். ஜில மட்டும் தான் ரெண்டு பூமர்ஸ் இருக்காங்க. VLT ல யாரெல்லாம் இருக்கறா? அம்தரசு போய்ட்டாப்ல. ரைட் வேஸ்க்கும் வயசு இருக்குயா கொஞ்சம். Paradox position given away. இருக்குன்றீங்க. Doesn't really have anywhere to go now. He's just being isolated behind that little box. 30 மேல இருக்குமா? 30 மேல இருக்காது போல. From their side. Tryouts looking so strong in the ice box. ரைட் வேஸ் வேற யாரே இருக்கறா? ஜில எல்லாரும் மறந்துட்டேனே. ஒரேடியா 25 மேல போனாலே பூமர்ன்றாங்க bro. Considering the fact that for the side of True Rippers, age check பண்ணிட்டாரேன். and Haven was supposed to be Tryouts pick, it's almost like the teams decided to exchange strong maps with each other. All boomers தான் போல. I think boomers only dominating guys. Right to 28 age. We saw this even on Haven where it felt like True Rippers were much more comfortable in that second half when சின்ன பையன் bro, என்னோட சின்ன பையன் bro. ஒரே வயசு தான். That does ஆமா இல்ல ஒரு 28 setup very interesting from the side of True Rippers. விபோர்லாம் சின்ன பையன் தான் நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஏஜ் போடல. You can even notice one nano swarm towards that plant area. It's all about plant denial and then using that Viper wall to retake. And it might just work out brilliantly for them because Tryouts right now committing a lot of resources just to make this one side push happen. There we go, lockdown available. I'm age 28. Used. Yes. Should be able to get the side control. Is 13-year-old. He's immortal. A lot of position. Immortal 2 எல்லாம் வந்து comes in through from the outro. அதெல்லாம் நீங்க சொல்ல கூடாது. Viper's wall just perfection. ஏஜ்க்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்ல. They can't just go for the plant just yet. They will have to wait. Team DBC boomer squad தான். அது என்னமோ உண்மைதான். I do like what they're exactly going for. 28 தான் bro. 29 இப்பதான் முடியும். Quiet behind this yellow container. Yeah, exactly. They're waiting for the timer on the Viper for the wall to come back up and the smoke to be turned on as well, and then maybe they can go for the plant. But they have to be very worried about exactly this, the fact that True Rippers are so close. But I'm not a big fan of that Killjoy lockdown. It gave away the positioning of True Rippers. There was no need to do that, but it works out nevertheless because of how much time Tryouts spent just trying to lock it down. 3 versus 2 now, especially with the spike drop in a very dangerous position. Easy. True Rippers finally able to kick it around for themselves. That lead. One tap gada. Margin that we're much more familiar with for both of these teams. There we go. Finally able to put a stop to that momentum, CA. Yeah. That's what they really needed. Able to pick up a round from that. Able to bounce it back, and now they will need to keep this momentum going in their favor. A beautiful counter lockdown that just made the attackers so uncomfortable and so unsettled. But again, you're not going to be having those lockdowns all the time. They will need to try and find out a way to stop, or at least put a halt to the aggression of Tryouts.
talking about aggression from Third map போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. clear cut. TR அடிச்சாங்கன்னா முடிஞ்சு போயிடும். One tap got the opportunity to just sneak up onto Pipes. A very common jet position, but still not expected by the side of Tryouts. They pay the price with Ghost going down, one of their most prolific players, and yeah, that's gonna hurt because now very hard for them to get entry, especially with no utility available. One tap got just popping the heck off, similar to what we saw. எப்படி அடிக்குறானுங்க? நானும் ஆப் அவ்வளோ பயிற்சி பண்றேன். There we go. Make that ஆப் மட்டும் தான் வருது bro. kick things off for that man. நாங்க ஆப் தான் என்னதான் பண்ணாலும் வர மாட்டேங்குது. Now it's a 2-on-4. எனக்கு என்னமோ ஆப் நான் ஹோல்ட் மட்டும் அப்புறம் நல்லா ஆரம்பிச்சு. Down line. Their aggressive nature is being countered pretty well from True Rippers. They're being a little readable, and that's what they're really working off of. Vexy trying to fight back, but he will be shut down by Master. இயர்கோ அப்படி மாத்திட்டாங்கனா ஜாலியா இருக்கும் ஜாலியா. இது கேஸ் காப் மாதிரி எபிலிட்டி எல்லாம் இருக்கறனால தான் அப்படியே வச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். எபிலிட்டி வச்சு நீங்க நிறைய பண்ணலாம் வெச்சுக்கோங்க. வேற மாதிரி இப்போ வேற மாதிரி valorant CSG ஆப் முதல்ல எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா? செம்ம ஈஸியா இருக்கும். இதுவே எனக்கு ஈஸியா இருக்க மாதிரி இருக்கு. இப்போ ஈஸியா தான் இருக்கு. இத கம்பேர் பண்ணும்போது பட் முதல்ல செம்ம ஈஸியா இருக்கும். Because then you're able to carry that on towards ஆனா எனக்கு ரொம்ப நாள் CS:GO ல ஆஃப் பண்ணும்போது சவுண்ட் வரதுல அந்த ரைட் கிளிக் பண்ணா அது கொண்டு வரணும் டீச்சர் கண்டிப்பா இந்த வேலன்ட்ல தெரியல. You suddenly lose கடுப்பா the இருக்கு. potential of trying to set up your style of plays when you go over to the defense or அந்த ரீசன் தான் CS:GO ல அந்த மாதிரி அந்த சவுண்ட் வரது வச்சிருக்கானுங்க. in these situations that momentum இந்த கேம்ல அது இல்லாத காரணம் போய் ஆப்கார்ட்ல போய் மாட்டிக்கிறோம். கடுப்பா இருக்கு. In this round spot comes out அதுக்கெல்லாம் தூரத்துல இருந்து ஸ்கோப் பண்ணும்போதெல்லாம் நமக்கு கேட்காது. பக்கத்துல போயும்போது தான் இல்ல ஓரளவுக்கு கேக்கும். precise with that ultimate. I mean at least medium range ல கேக்கும்ல உங்களுக்கு. மீடியம் ரேஞ்ச்லாம் கேக்குமா? சலக் சலக் 4-5. சலக் சலக் அப்படி. True Rippers are able to close things off. Move off with that momentum. One tap missed a shot on that turret, but it's fine. Both the teams are looking pretty good, but True Rippers man advantage not really favoring them. And being the defenders, you need each and every single man alive. Two sides to take care of, but that's a quick shot. அவ்வளவுதான் அவங்க full strategy அங்க தான் போல்ல. கீழ விழுந்துச்சா பாம். And one tap god proving that he's actually the one tap god. Tried his best to deny the plan, but here comes the Blade Storm to try and slice the easy தான் காப்பாத்தணும். ஈஸியா நசிக்கிட்டானுங்க. And now we're left with a 2-on-3. True Rippers in the front. Vexy's position CS:GO ல நோ ஸ்கோப் நிறைய பண்ணலாம். The crosshairs trained. ஆதி பண்ணிடுவான். All it takes is a one little shot. Connect and இதுக்கு here அங்க we go. True Rippers are just able to rip them apart. அந்த மாஸ்டர் அங்க நின்னு சண்டை போடுறாப்ல ஓடாம. And Tryouts being shut down beautifully. Swimming pool நல்லா இருக்கு. The retake comes through. Exactly. The retake done very, very well, and you have to start wondering, like, in the first few rounds, this AB play that they went for, it worked out because இத விட அது பிரிம்மோட மாலி தான் ரொம்ப ஃபாஸ்டா இறங்கும்ல சரவண conditioning setup where they would then set up இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் தான் நினைக்கிறேன். நான் இது ஒரு மாலியில கொல்ல சாவ மாட்டோமோ. Wrap from mid after taking down the occasion இது கொஞ்சம் தாங்கும். to try and surprise the பிரிம் மாலி தான் தாங்க but they're not doing that. They're just 5-stacking into a particular site and trying to just catch the timing of True Rippers off by surprise, and that's never going to happen, especially with, as you said, the Spidey senses of one-tap guard just at its very peak. He heard that rope being used and instantly knew what Blackhawk was going for. So True Rippers, they have all the momentum in the world, and now a big economic advantage to boot. B போய்ட்டாப்லையா one-tap guard close the advantage out. அத தடுக்க பார்த்தாப்ல பாருங்க. Did you see that? Yeah. That was beautiful, but it didn't really work. இதெல்லாம் பிரேக் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் டீச்சர் இந்த தெரியும் வைப்பறது கூட. I wonder if that actually works. அதோட இதுயா பிரேக் பண்றது மாதிரினா திரும்ப திரும்ப வர்றது எடுக்கிறது மாதிரி அவங்களுக்கு ரீஜன் வர மாதிரி இருக்கும். I think so. It just went through him. I'm not really sure. அப்படினா ஓகே. It was right on top of him as well. He tried to kind of like bounce it off of his body, but it didn't really work. True Rippers though. Yeah, again, they're able to make the scoreline equal. And with those shock darts in the elbow, we'll take care of Easy. Easily being taken care of now. True Rippers left with only 4 players to take care of. Land பண்ணல இன்னும் through the Viper's pit, hoping that maybe you'll find some connections. என்ன பண்றாங்க 32 செகண்ட் தான் இருக்கு. Like the Sova in the back. Land பண்ண விட மாட்டாங்க. Just trying to 30 take seconds things a little slow, just making sure if there's anyone யாரா flank வராங்களா? Vexy
with the Soa taking care of the flank. Yeah. Here we go. Wimp Tap god. gonna find the opening on the one tap god. Always that aggression not really working out, and this time the heroic master being shut down. And now this is where True பாருங்க ஜாலியா நடிக்கறாப்ல ஒருவரால skills. Ghost and Blackhawk able to find two, make it two. Ghost just shutting it down and mowing Two Rippers. Two Rippers finally being compromised and taken care of. மாறுதுல டிஃபென்ஸ். Yeah, and I think that position from Ghost especially so important because the recon doesn't reveal him immediately. I mean, it did not matter, but it's also really important for you to hold the edges boot camp la irukanga ivanunga pit because it Troopers ku boot camp irukku pola parunga the Blackhawk hub நம்ம boot camp la நம்ம Tryouts ku boot camp irukadhu nenikiren and then uses that chaos summa name tryout nu vechirukanga a dash that we were really criticizing a lot because he was not able to pull it off in the right timing on Haven. This time dashing into the face of Master, diagonally able to take him down to secure this lead for Tryouts. Secure the fact that they at least go in with a minimum of 6-6, potentially a 7-5, and I think that's what they're going to be hoping for. Blackhawk in exo boot camp not just clear in their intentions from the start. They don't pop the Viper. இந்த மேட்ச் விளையாடுறதுக்காக அப்படி சொல்லிருப்பாப்ல விளையாடுறாப்லயோ. Instead they have the Viper waiting towards their feet with yikes, the slower playstyle actually works. இந்த வீட்ல PC இருக்காது. I don't know, maybe bad PC. Keep this in mind though, the first map was won by True Rippers, so the way True Rippers are able to make this comeback happen, that's quite huge. And this should not be happening if Tryouts want to stay in the game. Signature Randall trying to make it work. You should run. Missing that shot, one tap god. ஒரு காலத்துல வைப்பர் உத்தாறனல்ல இப்போ வைப்பர் இல்லாம கேமே இல்ல. Utilized counter lockdown. எல்லாம் டெவலப்பர் தான். The enemy killjoy. Buff எடுத்துக்கோ. Buff எடுத்துக்கோ. அப்படினு சொல்லி அனுப்பிச்சு. But instead that's just going to force the attacker inside a little bit more. Wall போட முடியும். From the attacker டிஃபெண்டர் கில்ஜால எல்லாம் மாட்டுவானுங்களானே. மூணு பேர் மாட்றாங்க. Even from the defending killjoy, there's just so many players who can take from both sides. இந்த ஆளு அந்த டேரக்டா ஒரு வாட்டியும் சுட மாட்டேங்கறாயா? True Rippers just trying to rip it apart now. Ah. They line up. They line up, and one time God isn't going to miss a shot like that. Both of them taking out the equation, and this leaves True Ripper in such a great position. He cannot missing a little shots. Ghost not able to connect shots on the second man, and Master is the master of this situation. தயவு செஞ்சு முடிச்சு விட்டுருங்க நண்பர்களே. For that round because my brain be like let's go question mark. What just happened there? First the attackers getting 3 players. Despite the fact that all of those 3 defenders were on the edge of the lockdown. And then the defenders getting 2 players detained, yet not able to execute on the retake because the attackers were a little sus on the plant in the first place. A very weird round to end us off. But I'll tell you what's not weird, Necro. 6-6, these teams very close with each other. Yeah. As expected, right? Has to be a close matchup, and it is a close matchup. This is what we expected. But again, this gives next match on the VLT versus if any of these teams are even able to win this pistol round, that's going to be giving them so much edge over the future. VLT versus reckoning Esports. Which both these teams are really good at doing. RG. Absolutely. It looks like True Rippers are like, hey, if you can do fast executes well, we can do it better. Well, they certainly were trying to do it better, but already the Viper being shut down means no controllers were... Ooh, you don't want to get caught with a bow in your hand when your opponents have guns. Oh, no. Hello, how are you? What are you doing? Old school days versus the... நீங்க டிலே பாக்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இவரு. That's pretty damn என்ன டைமிங் ஓடுது? It's pretty damn old school, yeah. Sometimes the new ways are the best ways, but sometimes it can be gold as well when it comes to collecting information with that SOA. Oh, this match liya. But yeah, as you mentioned, 6-6. This is where the lines being drawn. 44. So 4-on-4 situation. Things looking quite calm. This is the calm before the storm. I'm just waiting for the attackers to flood through. Refresh கொடுத்துமா அப்படியே இருக்கு. Rippers on the attacking and Tryouts on defense now. Difference. Blackhawk all the way. இதுதானே Twitch தானே. Moves back into safety at the nick of time. He must just find an opening. Uga stream la paathuட்டு denies the vision. ஏன் ஸ்ட்ரீம்ல பார்த்தா டிலே தான் இருக்கும். Easy plant, but no. Twitch open பண்ணி பாருங்க. Nano Swarm from Killjoy trying to buy some time off, and they will be able to do so successfully. But True Rippers, easy plant coming through from their side.
plant was easy for one of the nano swarms. Okay, I'm on Not this so online. easy in setting up, which means he only has one nano swarm to deny the plant, but should be more than enough because of the strength of that close plant right there. But hold on. The ஆனா wall set போன up, மேப் Vision தான் will try to stick it right அநியாயத்துக்கு here. போன மேட்ச் தான் இன்ட்ரஸ்டா Hasn't போயிடுச்சு started just yet, and that's going to cost them. True Oh my Rippers God. able to push on through and அதெல்லாம் take it செம down. கண்டென்ட் கேம் The flank from one tap god. That flank from one tap god. all நார்மலா over. போயிருந்தாலாம் அவ்வளவு பேர்லாம் பாத்துக்க மாட்டாங்க Helping True அது வந்து Rippers to ஜி secure that கம்பேக் round in their எடுத்தனால hands. தான் That means now True Rippers are probably going to be following it up with another round. ஜி வெர்சஸ் VLT தான் ஃபைனல் பால் இந்த A வாட்டியும் valiant effort from Tryouts in that best of round, but weren't really able to get a lot of things happen. ஒரு டீம் தோக்கும் 7-6 செகண்ட் being குவாலிஃபயர்ல அவங்க scoreline, வருவாங்க pretty much திரும்ப make it 8-6. The next round as well should follow it up unless Tryouts are just able to hit some cracked shots. Exactly, the eco expected from the side of Oh, Tryouts. one second. You can see the defaults very much simple for the side of கார்ட் பார்ட்டிகல் செகண்ட் குவாலிஃபயர்ல ஆடுவாங்க அப்ப பார்க்கலாம் set up towards B, deny the entry because they were unable to deny the plant last time around. Whereas on the other side, Ghost making an aggressive push happen, and I think Killjoy has spotted him out while Paradox tries to find a similar 1v1 towards this mid area. Easy just gonna scoot on out to there. Very important because if that Killjoy gets taken down, suddenly all of Kitchen Cube completely over. As I mentioned, if the Killjoy gets taken down, she's the main link kind of inside this defense. But one tap god is just able to stroll through on the side without caring about anything. He's able to jump through, he's able to run through and gun people down. But finally, a full stop by Black Hawk onto his parity. But it's fine, his teammates will carry it through. யா கார்ட் பார்ட்டிகல் வின் பண்ணிருக்கலாம் ப்ரோ It த்ரோன் really does சொல்ல feel like the teams சொல்ல have முடியாது they've gone பட் from, you த்ரோ know, தான் MMA level fighting. அது வந்து like, ஒரு 1-2 now in a மேட்ச் mud தோத்ததும் pit, அவங்க yeah, like mud pit mentality street fighting, மாறிரும். like just slapping their thighs, அப்புறம் like, சரியா yeah, கான்சென்ட்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க let's freaking go. But I have to say, from the side of Trials especially, it does feel like they're lacking that Second extra bit of qualifier setup guard that we particle talked தெரியல about பார்க்கலாம் initially. They're not seemingly able to find the coordination. சான்ஸ் இருக்குல Even ஆக்சுவலா when they're playing with the retake ஏன்னா ball of ஜிஎம் B, VL right? டீம் ஃபைனல் When போயிட்டாங்கன்னா True Rippers did that, they had one nanoswarm செகண்ட் set up குவாலிஃபயர்ல in விளையாட round முடியாது one. ஃபைனல் Similarly, போன when ஆளு True Rippers are trying to பிளே ஆஃப்ஸ்ல play தான் control விளையாடணும் with the KJ, ஐ மீன் as பிளே you ஆஃப்ஸ் can see சொல்றேன் with this வைல்ட் கார்டுல தான் ஐ திங்க் thought, it was much forward, but instead Easy giving an unnecessary peek, taken down. Ghost and Blackhawk do find a couple return though. Oh man, 4-on-3 now. ரெண்டு பேரா True Rippers. Looking really கோஸ்ட் good, just பிக் moving பண்ணா inside the site, but this time அது it's got எதிர்பார்க்கறாங்க effects and finds too. வாவ் And Tryouts are able to shut down this aggressive push through, but still now it's a 2-on-1. செமையா இருக்குல்ல இந்த Defenders glitch clearly பாப்பா have a huge man advantage, but it's one tap god whose aim has Already been looking really ரெண்டு கில் crispy throughout the எடுத்துக்கறாப்ல day. அண்ணா Look at his eyes as well, just staring down inside the monitor. Connects a huge headshot. Blackhawk missing those shots, and well, that's not really a good thing. But on the other hand, one tap god as well. This time missing those shots in the crucial moment. And smiles on the faces of Tryouts, clearly resembling that was a huge mistake from one tap god. Exactly, like just when we were thinking, hey, one tap god, very well done with respect to, you know, getting the plant itself, getting themselves in the position to try and win that round. Just pulls off a key error right இப்ப here. செம Once he's done, அட்வான்டேஜ் you don't need to go for the peak. The plant is done. திரும்ப He பிக் can பண்ண even try தேவையே and இல்ல set himself up to go maybe onto nest, slowly அல்ட்டே try to எடுத்து play with அதே the minds of Wimp right there. வின் பண்ணிருக்கலாம் ஆக்சுவலா சேஃபா விளையாடனாலே Almost giving into his emotions, you know, like he got a sick number of shots with with that bulldog, and he's like, hey, if I can get those, I'm gonna pull out my blade some. It's gonna look sick as hell. I'm gonna get a montage play out of this, and then RIP you this around. Well, don't go for montage plays guys in professional games. Yeah. That's not gonna help. Montage. Yeah, the street Overheat. brawl, street fight, whatever you like to call it. Street clash. Let's பண்ணிருக்காங்க கன்ஃபார்மா செம அட்வான்டேஜ் 1v1 But yeah, ஆஃப்டர் பிளான்ட்னா செம அட்வான்டேஜ் TR, True Rippers, just moving through on எல்லாம் mid. கொழுப்பு தான் And they're அப்படி எல்லாம் விளையாடுனா ஆக்சுவலா கஷ்டம் It's going to be a mid to A execution. நல்ல டீம்ஸ்க்கு அகைன்ஸ்ட் Viper எல்லாம் wall comes through, but still a little too late to go up. And இப்ப what's பாருங்க going on? Viper is not really அந்த able to ஒரு put the ரவுண்ட் ball up in the எடுத்திருந்தா right time. எங்கேயோ போயிருக்கலாம் அவங்க Is that a little bit of miscommunication from the side of பாருங்க. True Rippers? That's what I want இவங்க wondering. அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க And well, they're just able to line up bodies. Tryouts able to line up bodies one after the other. Master fighting back though was not going to be successful with his intentions. He will be shut down. An 8-8 score. கன் வச்சு அந்த ஆள் அடிச்சிருந்தா கூட அடிச்சிருப்பாரு போல ஏன்னா ஏம் ஓவர்ல கரெக்ட்டா தான் வச்சாப்ல கன்லனா நிறைய புல்லட் இருக்கும் அப்படியே ஸ்ப்ரே பண்ணி Man, விட்டாலே I just want to talk about கொஞ்சம் டைம் கூட கிடைச்சிச்சு இவருக்கு at the end of the day, this
irrespective of which team wins, irrespective of how many maps this goes, what this bodes well is for our Valorant SA scene, because the amount of talent we're seeing from players like One Tap God, you know, stepping up into a key role. Of course, Paradox not having the greatest of times on that Viper like we speculated, but it does bode well in the sense that we have these key players just sitting around waiting for these opportunities. So I'm glad we can provide it to them to try and step up. But hey, back to the action right now. Two Reapers with an aggressive Viper wall, trying to make the execute happen. Runner but teams Ghost wins in semis. Yeah, just shutting him down already. He's having a tough time, Ghost. Let this man have some shiny moments, but no, Ghost says. And now Vexy moves forward. Now after best of Vexy does have the other Fury available, but the spot that he's in, it's highly unlikely that he's probably going to be going for it. And yes, he got isolated back there. Bones JR not really connecting shots, but finally he was able to connect one. And True Rippers, they're just connecting. They're just handing out haircuts to போன வாட்டி அப்படி எல்லாம் எதுவும் இல்ல போல. ஏதோ வித்தியாசமான ஏதோ ஃபார்மட்ல ஒரு மாதிரி Relic's இருந்துச்சு. quite low. And I'm pretty sure somewhere down line, Tryouts do realize that, so True Rippers will need to play things a little safe, easy for the 3K, making it look real easy and smooth. And just like that, Tryouts win that round, make it 8-9. Yeah, 8-9. Tryouts once again picking up the lead for themselves. 762 likes guys. Stream put like போடுங்க. Let's reach match continuously 800 going likes. back and forth, and it 900, really does 1000 come likes down போலாம் to the இன்னைக்கு. team that is able to find some sort of stability for themselves, you know. And for Tryouts, this win is especially key because we know the type of player Ghost is. He loves that operator. Still not able to afford it. And he should have been able to afford an operator. அடுத்த ரவுண்ட் வாங்கலாம் நினைக்கிறேன். Choosing not to go for it, perhaps to try and find a bit more of an economic cushion before he invests for that 4700 credit weapon. So again, if they're able to win this round, they get that operator online for their team. They can then try and play in a much more simpler manner where Ghost is able to lead the charge by looking for first peaks across, and therefore the defaults just work around him. If Ghost wants to peek A, you don't really need to have a Viper ult A the way they do now, but since Ghost is nowhere near that, you can have that Viper ult set up, just anchor down the site completely, and very simple for them so far. But the mid to be execute for True Rippers. ஒன்னு சுத்தாப்பல பார்த்தா மூணு பேர் Shiny கில்ல Vandal making the skulls crack. One tap God, finding a beautiful headshot. அதனால ஒன் டாப் பண்ணி தான் ஃபுல்லாவே விளையாடுவாப்லையோ. As you mentioned, they're just able to get the side control easily. And now Tryouts pretty much left with an impossible retake, unless if it's just some insane shots like that right there can be an example set. But still, Wimp will stay on the back foot. They do want to go for the retake, understandable. One tap God, not really able to react in time. Gets shut down this time, and no Relic. You cannot miss shots like that. As I mentioned, little mistakes from the side of True Rippers will help them to try and win this one. Spike diffused half, and there we go. It should be diffused beautifully. Beautiful team coordination in the end right there. Tryouts. செம்மையா பண்ணானுங்க. நீ ஒரு அடி வைங்க, நான் ஒரு அடி வைக்கிறேன். Yeah, just very well done from their side. And at this point, like, it really does come down to the fact that which team is able to have their IGL pull off some better reads, because that's what most of these setups are based around, right? The key difference we're noticing for the side of Tryouts is that their defaults haven't been broken, especially with that Viper Sage continuously playing towards that B side. We haven't seen them getting exploited in the sense that you can see there is, with the like forward angles that they're playing, there is no possibility of them trying to deny the plant, and continuously Two Rippers falling bait to this because they're trying and trying again to go for that A side where they have that heavy utility, where they have that nano swarm to try and deny the plant. So it's almost playing into Tryouts' hands, Two Rippers right now. They need to try and find some sort of answer, but I'm not sure if they can, because even if they do use the lockdown right here, the Hunter's Fury available for Tryouts to just trade it. என்ன பண்றாப்ல உருட்றாப்ல From the side of True Rippers available on the A side, and they're just going to flood through, but still a lot of damage being taken on themselves. I think that that they map just confirm. don't have the man number to play for the post plant. Viper's Pit available, and that's the only reason why they still have the side control, because of the lockdown they need to fall back. Resurrection available on the side of Triad as well, and yep, that's exactly what they're going for. Gonna get the fallen man back up, Ghost back up now. That's a huge problem, but still both of them got detained easy. Still searching for the final man, and he will find him, but instead it's a gift delivered for him. Yeah, so you'll have to வேற மாதிரி கிளட்ச போட்டுருங்கடா.
30 Can seconds left. Paradox pull off his best Jet impression of himself, and pull off an insane 1v4? He does have the benefit of the surprise factor here, where nobody really realizes he's able to sneak into kitchen, but Blackhawk's spidey sense is tingling. Gets that idea, immediately checks the angle and shuts down Paradox. And given the way, like, Paradox has not been able to step up to his Tamil team potential illa bro. so far, this is why the moment I saw the Viper in the agent select towards the start, I was like, yeah, surely Paradox is trolling. It's just not an agent that suits him. He's not able to find the duels the way in positions that he's used to. 8-11, man. Tryouts are able to make a comeback happen. Seems like they want to go for the third map. And seeing this, True Rippers are not going to be happy for sure. True Rippers will try to make something insane happen in these final moments. கரெக்ட்டா தான் ஏம் பண்ணாப்ல பொரசிட்டு Those போச்சு போல missing that தொப்பல crucial shot will have to back off in the B side. Do you realize there's a heavy presence from the attacking? Blaze Storm out, missing that. One tap God will move hold close to that the right, containers. And that's quite a questionable wall from their Defense side. சொல்றீங்களா I don't know why that wall was Attack made like சொல்றீங்களா that. It's such a rookie wall. இல்ல ஆபரேட்டர் It gives free yellow access to the Sorry, attackers, and toggle, then they're able to toggle play தான் on the basis of ஆடுறானுங்க. that. But I guess they're relying on Ghost just shutting down this angle டாகல் altogether. ஆனா தான் ஜூம் பண்ண I'm so முடியும் sure அதுக்காக right now. No, it's so weird. Like, I've never Yeah, seen this agreed. wall ever anywhere I've being seen used. it in like low locators, you know? This is like when it was like really new. Yeah, exactly. But still, the way they're playing this off is quite questionable. But hey, Viper's wall comes through, denying complete vision of Ghost, but still he might just find an opening, and he does. Paradox walks into his crosshair. A little glimpse is enough for Ghost to work off of it and try out. ஆமா இல்ல பின்னாடி போயிருந்தாங்க தெரியுமா அது எனக்கு Even though இப்பதான் they only தெரியுது have a single man advantage over them. நானும் வால்ல They don't இருக்கானு exactly know what they're going லைட்டா for. மேலே Here இருந்தா comes the தெரியுது last second rotation. Throwing a complete curveball, but they're expecting it. Tryouts are ready. Vexy with that recon dart, but it's fine. Relic with an insane shot. We'll shut him down. 10 seconds left. Relic just going ham right there. There's no reason for True Rippers to ever win this round, but simply because of Relic getting that entry, they now have a 3v2 advantage and are in a brilliant spot to pull this off. Master takes down easy. Heaven is cleared up, and just Ghost left on his operator for a 1v3 retake. They know exactly where he is, and they're gonna send him running away. True Rippers pulling a round out of nowhere. This is gonna give them a bit of confidence to try and push back. So I'm just confused now as to why exactly that, like, in that position. We saw this in the first half as well, right? It was True Rippers making this mistake when they were trying to win a round on the basis of time. They took the fights. Similarly for Tryouts here, they know that time is in their hands. Even if they choose to play on retake, there's no reason to take those fights there. They have the numbers advantage. Yeah, man. Overall, we're seeing a lot of mistakes being made from both the sides, right? See it? And it's like, as you mentioned, yeah, it's a street fight, so we're not Esports really என்ன seeing பண்றாப்ல like Flex anything like guys systematic plays up வேற till now. தெரியுமா Yeah, there has been a couple of rounds where you're actually seeing a little bit of glimpse that there is a little bit of pro nature available in these teams, but still, it's just that these two teams are just like beasts unleashed onto each other, and they're just working off of their aim. Yeah, definitely. And to catch on to that point you mentioned about, we're still seeing glimpses, and it's because we expect so much from these players, right? They are top 10 at least. I mean, they're 10 of the best young guns in our region, so we naturally want an extra bit more. And we are getting to see glimpses of that, which is when we see these small errors. We're just like, what just happened right there? So we'll have to see if True Ripper is able to utilize the momentum going forward, and that's a sounding no. Blackhawk able to take them down. The darts available to just make sure that the plant is not free. Revive comes down, and that revive is not on the top of that screen's box. It's instead below, so it is just a free revive that they're able to take through. Revealing area. Free resurrection up. 4 players still available on the மேல தூக்கி என்னதான் போவேன்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க போலயே. One player all the way in the back. I do like the cage's position though. True Rippers trying to really pull off something miraculous. Tries are happening back and forth. Nothing really standing out to me personally, but there we go. As I mentioned, trades happening back and forth. Wimp
able to equalize things. Okay, 2v1. Threat being neutralized from his side, and now it's Ulti 1-on-2. True Rippers have a huge advantage, surely. But when peeks out into his crosshairs, that's quite a questionable peek as well. I feel like if I am him right there, I'm holding an angle. Yeah, and even the Sage Wall right there, right? Yeah. In my opinion, as soon as you take down the Killjoy, you can just go for a Sage Wall across Spectator, Gen into Nest that leaves you a tiny spot to plant that they can't deny your plant on. But instead, they keep going for this under rafters plant, trying to cut off a portion of the site, maybe being a little too greedy in that respect. And again, it doesn't matter though, because of course they pick up the round. As you mentioned, unnecessary fights being taken, but it does feel like because of these small macro errors, it's coming down to individualistic plays, and that's a bit of RNG involved in that. It depends on a particular player popping off in a particular round. Hey, talking about players popping off, Ghost has brought out his Blade Storm. Last time he did that, he got an ace, so he could do it again. Oh, there we go. One tap got fired up. This time the pop-off certainly being shut Only down. Nico rounds. But there we go, Only one tap Nico. God is on a fire. He's feeling himself inside Nico this frags round. for the win. And to stop this momentum now, Tryouts will have to pull off something completely miraculous, but no challenging two 3 kill angles at the பத்தாது same இருக்கு time. 4 One tap 5 எல்லாம் God வேணும் puts himself in a Yes, really yes. awkward Pro spot, match but it's fine. Master will be there to follow it up. Even True Rippers, they just don't want to give it away that easily. And as you Been first mentioned, match இருந்தார் bro எப்பல Killjoy is trained with her guns. கண்ணு எடுத்துறா Strike in, and she might just unless she finds an easy frag. But still, she was holding in her nerves with the gun. But one tap God, look at the kill numbers that this man is able to put up on the board. பிடிச்சுடுங்கப்பா அடுத்த மேட்ச் One tap God பாருங்களேன். Surely, like I think Attitude for the side upgraded of version மாதிரி இருக்கான். Tryouts, you can feel the pressure piling on because this is a Attitude அந்த decided மாதிரி map for them. If they lose it right here, they're out of VCC India Qualifiers 1. They're gonna have to apply that trade once again. In தெரியல bro qualifiers. கூப்பிட்டா வருவாரு For a second, I just want to வந்தா talk வரட்டும், about no how problem. important these qualifiers 1 are. Actually, we'll hold that thought for the post show. It's because of the way the entire wildcard qualification system works out. But we will discuss that in a second because right now, I have a feeling that teams are going to go for an aggressive push. We saw this lurk even in the last round with Paradox and the KJ from the side, Relic from the side of True Rippers, waiting till the last moment while the other three, the Sage, Sova and Jen, Real team, நல்ல team தான் bro. utilizing one tap God to get the entry. Oh. Trade on either side of the map. There we go. Instantly silences the rookie. நைஸ் முடிச்சுடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். Recalling my bot. Tryouts losing their Jet on the defense versus the Viper on the attack for TR. That hurts the attackers a lot more because you no longer have that controller to set up entry into sight. So they're going to have to be precise with the way they trade each other and cover each other's backs. Going for that B plant, but this time there is a nano. Wow, nice It's not shot. going to be oh so easy. There we go. Bones finding Crisp another shot follows it பாத்தீங்களா? upon Black Hawk. கேஜ் and now ஆர்பர் எடுத்துறலாம் அல்டியா Man advantage shifted on to True டைமிங் Rippers. வேண்டி தான் ஃபாஸ்டா வருவானுங்க புரியுதா ஆர்பர் எடுத்தா டைமிங் 11 இப்ப அல்ட் வந்திருக்கு மேலியா Scoreline tied up. But அந்த still, டிஃபெண்டர் கேஜ் கிட்ட அல்ட் இருக்கு Tryouts, they're fighting for their lifeline Savagity inside the ult இருக்கு. qualifier So, spawn, ult பண்ணலாம். inside the Back Q1. side. Now are they going to be able to do இப்படி so? தான் ஒரு ரவுண்ட் போய் நின்னாப்ல டீமே செத்து போச்சு பாவி Hunter's push Fury பண்றான் being bro. utilized to try and deny the spike plant, Okay, to okay. try and deny the spike diffuse. இல்ல உடைக்கல Still, bro. they're able to buy off a decent amount of Diffusing, time. ah. Lockdowns from the defenders as well, detaining Bones. Kill. And defenders somehow they உடைக்கல had bro. won that previous round just because of that initial lockdown that was being used. And அல்டி Tryouts, உடைக்கல. they're playing this பாவி. off really Next well. round But போவோமா, still, இல்ல somewhere down overtime line, True போவோமா? Rippers, I feel like it would that previous round, it just felt Mobile like it time, was just mobile gifted time. away Yeah. for, to them. டைம் தானா எப்பறா உடைக்காம போன? Oh! You can see in that replay too, the way that D10 keeps working with these teams, it makes me feel very, how do I say this, weird Oh my about God. the fact that like we have these teams so focused, I guess, on trying to find the right duos, trying to perfect the timings with which they leave the D10, that they get caught out in these small things. Because again, despite the momentum being so overwhelmingly in favor of True Rippers, that controller not being there in the last moment, the lack of the lineups and the lack of that smoke to deny the extra vision really does end up hurting True Rippers. So ஆப் now, இருக்கா playing கோஸ்ட் for கிட்ட that overtime, மூஞ்ச they பார்த்தா got எனக்கு that Viper's ஆர்டிஜி pick, மூஞ்சி so மாதிரி if one tap God can just get them that space into sight, Paradox can set up that Viper's pit and they can try to play off of that ultimate. Beautiful attack coming through. One tap God getting tagged. True Rippers really need this
to stay inside this map. And they're trying their best. Getting the ult orb in their hands secured. Now they will also have the lockdown available with the Viper's Pit. This is going to be a deadly combo without a doubt. Ghost, though, finds the opening, a beautiful opening on the one-tap card. Him being shut down, Bones as well, pushing up all the way in the back. And yup, as you mentioned, he also has the Resurrection available now. That's quite huge. He can always go for the Fallen Comrade, which is one-tap card. He can get him back up on his feet, and that's what exactly happens. Viper's Pit just buying so much ground for them. That one-tap card is back. One-tap card, able to connect that shot, and seems like CA, we're going for OT. Yo. Ghost with a beautiful 3K. Able to equalize things, and now Paradox on top of this ball. அவ்வளவுதான் சாவ போகுது பாருங்க இப்ப. அது ஆன் பண்ணாலே செத்துருவோம் எல்லாம். 4K though tried his best to make something happen. But this time it's not going to be the case. Oh my god. Tryouts thinking like we're gonna go for the big brain play. We save the Sage Wall. We're gonna set it up and defuse in the middle of that Viper's Pit, because the reason I'm not even being sarcastic when I say big brain. The reason G1 win the way they set up the wall, right? It's a vertical wall. So if the players were all playing in that sandwich main area where you normally expect the post plant players to be, you have to go through 4 layers of that wall just to break it down. So it would have worked out perfectly. But no, Paradox from above, he's like, I know you guys are used to me being here when I'm on Jet, but you're never gonna expect it when I'm on Viper. Hello, my friends, and takes them down to take us to overtime. And hey, this is something that I'm finally not surprised about. Line up பாத்துங்க guys. 6-6 was the first half. இங்க போட்டா எங்க போய் விழும்? அங்க விழும். Okay. These teams don't want to go away from the S22. S22 is Icebox, by the way. Small, nifty lore fact. True Rippers RTG. There we go. CA just giving out a little bit of fun facts. TRE. But yeah, now we have the A side. Look at the A side. It's just stacked up with KJ ults. I mean, utilities, my bad. And if the attackers do walk into it, they're going to be in a lot of trouble. It's mainly set so that the attackers aren't really able to get an easy plant through. Tack comes through. Spike plant comes through as well, but the Nano Swarms are activated to try and buy some time off. Relic gets one. And True Rippers. Yeah, the Bones on the back are able to shift the man advantage in their favor now, shifting the tides in their favor. Ghost being spotted right in the hell. Ghost position being revealed on site. Not really good news for Tryouts, but still True Rippers. They're trying to rip him apart, and they will do so certainly. And now it's a 1-on-3. Tryouts. Them winning this round, it is fading away. The chances are definitely fading away. But Wimp trying his best to keep things alive for his team. Just like that, and True Rippers coming back from a map that looked like it was gone from their grasp, right? Like looking in great form, ready to close out the map. It'll take us to map number 3 and set us up for back-to-back 3-game series, but now with match semi-final போய்ட்டாங்கல every single player is stepping up. You can see Paradox especially, a player who did not have a great first half on the Viper, now able to find a lot more agency in this map and a lot more say in the way he's able to execute it. And then Bones, he's had such key resurrections. The amount of time he was able to buy in that last round playing across rafters, just absolutely insane. Two Rippers, a team coming out from the low points to push themselves apart. And look at this, a brand new execute. I mean, not brand new in terms of for us seeing it, but in terms of this map itself, they haven't done this before, and this is certainly going to surprise Tryouts. Yeah, this is definitely going to surprise Tryouts, but no, instead it's Tryout with a quick reply. With a kill, Easy was the man to find an opening, but guess what? This time Tryouts are not surprised. It's True Rippers who are getting surprised by the proactive nature of Tryouts. Relic, though, trying to fight back in this situation. 13-12 is the scoreline. It's a 2-on-3 situation. There we go, Blackhawk. Shutting down Relic's aggression. As I mentioned, it's still 13-12. Resurrection coming through. Just adding a little bit of salt on the injuries of True Rippers. And Paradox, though, still finds the opening on the Ghost. That's quite huge. But is he going to be able to close the round out? That's the question. It's looking pretty much next to impossible. 4K. Yeah. And
I mean, it looks next to impossible, but do notice this: if he gets the plant down, he's gonna get his Viper Spit online. So he can try to play on time Boom, with boom, the let's do Viper this. Spit. In a 1v3, it at least sort of makes it a 1v2 in the impact Maybe. sense, where the Viper Spit Nee, buys him hundred a lot of ult. space and time. So playing outside it now, I assume he's just gonna go inside it once in a while to keep the integrity of the smoke, but needs to try and isolate these duels somehow, which is where now the onus comes on Vexy. Does he have that recon bolt available? He did. And if he does spot out Paradox at all, Vexy's not gonna expect him right here. Paradox spots him out. Sneaky, sneaky. Oh, there we go. The sneaky strikes. Oh, he's gonna deliver and somehow they just clutch it out in the end. நம்மளோட 1 மணி நேரத்தை சேவ் பண்ணிருக்காரு அந்தால தெரியுதா? Oh my god, there we go. Paradox strikes in at the right Nice time. clutch There we actually. go. Look at the glasses put on as well in a stylish way. Jod. He has his head in the game, and no one can catch him off guard like that. Easy clutch, just making it look easy, just showing it off. Yeah, it's not even like the cool glasses that we expected. Duelist player to put on. It's the win actual பண்ணதுக்கு nerdy சந்தோஷப்பட்டுமா இல்ல அடுத்த glasses VLT சந்தோஷப்படுறமா that தெரியல. this clutch, you know, I know I have their minds in just Nice clutch. with what I'm about to do. What a clutch, and Paradox really showing up when his team needed him the most. 2-0 victory for True Rippers, but damn, that series was close. Hey, I mean, Paradox playing Viper, I guess it paid off, in the end. I mean, he did kind of like strike 10 where his team needed him the most. Beautifully played that. And as you mentioned, as soon as the info wasn't being collected by that dart, that was huge. He did not get checked right there. And Now is the time for the VLT match, guys. Let's go. That raft. So as soon as he got that position right there itself, I knew this has to be someone that was at least able to deal a lot of damage, or maybe possibly clutch it out as well. And that Viper's Pit as well, just playing it to perfection. Now, of course, when you do see that Viper's Pit coming in, you expect the Viper to be inside the Viper's Pit, but instead, he was holding an off angle. That's where each and every single player from the defense just got. ஆனா அவங்க சும்மா கூட ஸ்பாம் பண்ணல. Exactly. சும்மா ஸ்பாம் பண்ணாலே நல்ல டேமேஜ் வந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. When they're swinging in from the Viper's nest pit, ஒரு 7-8 நிமிஷம் ஏதோ பிரேக் கொடுப்பாங்க. ஆனா அவனுங்க சும்மா கூட ஸ்பாம் பண்ணல பாத்தீங்களா? ஸ்பாம் பண்ணியிருந்தாலே மாட்டி இருப்பானுங்க. கண்டிப்பா அடிபட்டுரும். சும்மா அடிச்சு விட்டுறாங்க. சும்மா ஸ்பாமே பண்ணல. அவங்க எல்லாம் நடந்து வந்து அப்படியே பறக்கன்னு பார்த்துட்டு இருக்கானுங்க. Almost playing chess in Valorant right here, Paradox. He did not have a great first half, but just like we talked about for Kappa, this clutch more than makes up for it, finding that victory for his team. Just doing such a great job, 26-25. lifeline of the team and still able to clutch it out. Definitely, this was a match that was worth watching without a doubt, but still, I just don't like how many mistakes were being made, because I do understand these are still the quarterfinals, but as you keep moving it forward, the chances for you to make these kind of mistakes should lower down, because if you make mistakes like these against global esports that you're probably going to be facing in semifinals, they're not going to spare you. They will capitalize on it and they will punish you. Yeah, exactly, right? Like, so நாளைக்கு டிஆர்க்கும் குளோபல் ஈஸ்போர்ட்ஸ்க்கு ஒரு மேட்ச் இருக்கு. ரெண்டாவது மேட்ச். Much harder battle, but this is where I want to talk about the key factor of how the wildcard qualifier works. So from every qualifier, one team will go on to the wildcard qualifier. Now that one team is meant to be the finalist. So if for a second you assume that it's the big two or big three, which is VLTGE, which are going to make the finals / win both of the India qualifiers. Assume VLTGE qualifier 1, one of them wins, and then the loser plays off in qualifier 2 and wins that. The third place from qualifier 1 you expect would get the wildcard position. But the third place from qualifier 1 is most likely going to be Enigma, who is likely to be the second place from qualifier 2, therefore getting their wildcard slot from qualifier 2. So what that means is True Rippers, if this works out the way it does, where VLTGE win their respective qualifiers and Enigma reach number 3 and number 2 respectively in qualifier 1 and 2, True Rippers just got themselves a wildcard slot. Oh, they did. They definitely did. I mean, they were able to play so well over here, CA, and take a look at One Tap God. Now, 51 kills for himself, 36 deaths, and both 7 assists on his name with the econ rate of 86 and ACS of 310. That's quite a huge average combat score. But yeah, now overall Paradox just in the end clutching it out, 110 frags for himself with 86 deaths and 22 assists. That's some insane numbers. Paradox just showing off.
this is why, like, we were talking about how he's one of the most cracked aimers in the scene right now, especially in terms of the young people going on. But now with these matches, with Chamber and Viper being his agents on map 1 and 2, he's proving that it's not just aim for him that makes him so valuable. Clearly, the brain factor coming in as well, the game sense on point. It's funny how you see most players kind of like Jet in front of him, but he clearly was just not playing Jet throughout the time, and he was just able to still steamroll through the enemy team. And that's just what I really like, right? Stepping outside of your comfort zone, impressing us, impressing the viewers as well, and still doing that great. That's what I really like, taking that risk for that money. And this is what Paradox exactly did, but that risk paid off really well in the end. Exactly, it just felt like Paradox taking that gamble and telling his team, hey, you can trust in me. It goes so far, not just for him as a player, but for the team itself to be able to think, you know what, 8 more likes guys, 800 Paradox playing these like slightly more போடலனா defensive agents. And it frees up One Tap God to be his best self, because don't get me wrong, One Tap God, he had such a phenomenal performance. Like, for example, in this map, I believe there were about like 28 rounds. He died in almost every single one of them. Now, you can look at it at a bad way, or you can look at it in a factual way, which is the fact that every single time One Tap God was creating so much space for his team, every single time he was able to do his job, be that entry fragger, and to free up that responsibility from the side of someone like that to enable him to be at his best self, maybe we get to see True Rippers at their fullest potential, something that we've never gotten to see before. I mean, yeah, full potential, yeah, sure. But again, I just don't like how many mistakes were being made, man. Like, that's always going to keep on boggling my mind. Because as I mentioned, as you keep on moving it forward inside the VCC, you're going to be facing one of the best teams out there, right? Now in the semifinal itself, you're going against Global Esports. And if you keep on making mistakes like these against them, and as I mentioned, you are going to get punished hard. And Global Esports, we need to see what exactly happened against God Particles. They got a little too predictable on the map of Split, and they got punished instantly by each and every single team, each and every single player from Global Esports just making the solo play and insane plays happen. So Global Esports isn't just a team that relies heavily on strat. If they want, they can also rely on their aim. And that's what I really like about Global Esports. Yeah, but it's going to be very interesting, this battle, because the earlier one we saw between G and Godpy, very much a battle of minds. But now when you come down to True Rippers, yes, it's still going to be, the mind game's still going to be very much important, but you can see how many of those duels, exactly, like you said, were affecting the rounds. So maybe True Rippers can play that chaotic style that they've almost seemed to accept it as their own, and, you know, just surprise the heck out of GE the way Godpy did today. Oh man, surprising factor definitely has been there. We have been surprised throughout the day, CA. Not gonna lie. I mean, at the start, God Particles surprised us, and now over here, Paradox surprising us with those interesting picks. I mean, in itself, right? Being a duelist, you're gonna pick up a controller on the Icebox, especially. I mean, come on, that's a huge change. That's a huge change that you're going for. Playing controller, your team's relying on you, and somewhere down the line, we did see that struggle come through as well, especially that execution from mid that they tried to make on mid to A. That this is where the Viper wall was kind of delayed, and that's why two players got caught off guard. And this is where you clearly do see that, okay, he's still a rookie controller. But yeah, moving on forward, taking a look at the viewer rewards as well. We have some exclusive merchandise for you guys. Just to win that, all you guys need to do is just go on social medias and make a post. And in that post, make sure you're typing hashtag VCC and tag Nodvin Gaming in it. And once you do that, you're eligible for the viewer rewards. And make sure you're subscribed to the YouTube channel as well. I just noticed that there's that pop socket. I really want that pop socket, like on the back of that phone cover to, like, you know, hold up your phone. It has this really cool design as well. If you guys want it, you got to make sure you get it done. As you can see, lucky winners every single day. So as long as you show up to the stream, you can make it. I think you can subscribe, make sure the notifications are on so that you don't miss out. Yeah, I want it too. We got to go talk to our merchandising team after. I don't like they're literally just gonna shook us away. They're literally just gonna shook us away. They'll probably kick us out their rooms as well. I don't know. But yeah, overall, at least the viewers have a huge chance of winning it. And it seems like we also have a short interview, so let's just take a look at that. Interview. Talk more. Exactly. Let's talk a little bit more. इस मैच के बारे में in particular with the man who was the reason for his team's victory. The man of swag, Paradox is here. Paradox कैसे हैं आप? अब पोने मैच की जी मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताओ।
हम लोग भी बड़े बट ऐसे नहीं चलेगा. I cannot understand. वो शेड्स, वो स्वैग वाला वो जो वाइब था वो चाहिए था. ओह ऑलराइट, दिस डेफिनेटली लुक्स रेडी गुड. था मैं, ये चीज के लिए रेडी था यार. जी, लेकिन चलिए लास्ट मोमेंट की बात करते हैं, लास्ट राउंड की बात करते हैं. जिस तरीके से आपने खेला, काफी ज्यादा एक बिग ब्रेन प्ले था. आपको पता था एक आपने प्लांट किया, आपके पास वाइपर्स पिट आ जाएगा, उसके अराउंड आप खेल सकते हैं. तो माइंड में उस समय क्या चल रहा था, वो चीज जानना चाहता हूं मैं कि क्या क्या चला, क्योंकि वो एस के साथ एंडिंग हुई है. जी बेसिकली मतलब सबका मेरे को इन्फॉर्मेशन तो मिल गया था. हम लोग का वो प्लान नहीं था, थोड़ा सा बैकफायर कर गया. वो लोग ने अच्छे से अडाप्ट किया राउंड में. और मेरे को जब घोस्ट का पिक मिला, बस मेरे को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था कि खत्म, एवरीथिंग्स गोइंग माय वे राइट नाउ. अभी तो मतलब मार के ही रहूंगा. सो आई रन अवे, मतलब मेरा वाइपर्स पिट आने वाला था, सब कुछ था मेरे पास. इवन 2 यूटिलिटीज थे. जब वो वेक्सी दिखा था मुझे राफ्टर्स पे, मेरे टीम वाले चिल्ला रहे थे, अरे तुझे दिखाए. मैं बोला रुको गाइस. उतरा नीचे एंड देन everything you saw on the screen. I think वो 1 सेकंड ने जमीन आसमान का फर्क बना दिया, क्योंकि अगर जल्दी शॉट फायर करते हैं, लाइन ऑफ फायर अवेलेबल था ऑपोजिशन के पास. लेकिन अब यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी टीम के साथ जो रन आपकी रही है, इट्स बिन वेरी नाइस. कल का जो मैचअप रहने वाला है अगेंस्ट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, क्या चल रहा है अभी दिमाग में? अभी तक तो कुछ भी नहीं है दिमाग में. आज रात को देख लेंगे, थोड़ा बहुत एंटी स्टार्ट करेंगे, बिकॉज हम लोग का फर्स्ट टाइम रहने वाला है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के अगेंस्ट खेलने को. ऑल्दो वी आर प्लेइंग एज अ टीम फॉर लाइक अ ईयर और मोर, बट हम लोग ने एक बार भी ग्लोबल को फेस नहीं किया. एक बार चांस मिला था, बट वो लोग तभी अवेलेबल नहीं थे. सो दिस इज आवर गोइंग टू बी फर्स्ट हेड टू हेड मैचअप विद ग्लोबल ई स्पोर्ट्स. सो आई एम लाइक रियली इंटरेस्टेड. Nice. How will we play against them? I think हम लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है पैराडॉक्स कल का मैचअप देखने के लिए, क्योंकि अभी तो आई हैव टू से मजा आ गया ये सीरीज देख के. हेवन और आइसबॉक्स दोनों देख के इट वाज वेरी, ये और वन टैप गॉड 2 लोग थे जो मतलब पूरा शो स्टील कर गए. बट डेफिनेटली काफी ज्यादा बेहतरीन. एंड हमें भी देखना है, क्योंकि हम भी वो सरप्राइज एलिमेंट के लिए हैं कि कल होगा क्या. Exactly. But for tomorrow, all the best to you and your teammates. Thank you so much for joining us, Paradox. Thank you. அவ்வளவுதானே இன்டர்வியூ முடிஞ்சிச்சா? Beautiful interview, man. Beautiful interview. And I also do like those little glasses that he put on. And now, as he said, they have never faced global esports. That's also going to be a little bit of fear adding in their hearts, without a doubt. Because global esports, as I mentioned, defending champions, one of the best teams out of India region. That in itself is a huge fear. As soon as you hear that in itself is a fear. But yeah, take a look at the brackets. True Rippers moving it forward in the semifinals against Global Esports. That's going to be an interesting matchup. The upcoming one as well is going to be quite interesting. VLT versus Reckoning Esports. Yeah, it's going to be one hell of a matchup. Yeah. VLT, one of the big teams in this VCC event, and Reckoning, one of the best upcoming teams. Like again, something like Guard Particles in the sense that they're very fundamental focused, but they actually have a coach and an org for themselves, because they have that support staff. It helps them exponentially grow that much faster. So I'm excited to see them play. Hey man, but I'm pretty sure you got to put a halt to that excitement without a doubt, because there's going to be a short break. We'll be right back after this short break. அந்த மேட்ச் முடிஞ்சு அடுத்த மேட்ச் வர போகுது. தெரியுமே ப்ரோ, எல்லாருக்கும் தெரியும் ப்ரோ VLT மேட்ச் நடத்தது. இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க வருவாங்க. இடம் இருக்கான்னு பார்ப்போம். VLT vs RGயா? டைட்டில் மாத்தியாச்சு. மேட்ச் 3. நம்ம மாற்றி வச்சிருக்கிறேன். அதான் கடைக்கு போய் ஏதாவது சாப்பிட வாங்கிட்டு வரவா? மேபி கோகோ கோலா. VLTல யார் கெத்து? டீமே நல்ல டீம் தான் ப்ரோ. எல்லா டீம்லயும் ஜெட்டு தான் கெத்து. ஜெட்டு தான் நிறைய கில் எடுப்பாப்ல கன்ஃபார்மா. சென்ஸ் மாதிரி கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கூட. ஏய் 3 நிமிஷம் தானா? போன மேட்சுக்கு 8 பாவையா காஸ்டர்ஸ் 5 மேட்ச் கண்டினியூஸா காஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க.
பார்க்கறதுக்கே டயர்டா தான் இருக்கு நமக்கு. 5 மேட்ச் எப்படின்னு தெரியல. Nobody gives a fuck about caster it seems guys. Without using anything. ஏதாவது வைரஸ் ஏதாவது இருக்குமா இருக்கும் தெரியல பாருங்க. RTG guys, RTG next விளையாட போறாரு. ஆமாம் குரோம் நிறைய சாப்பிடும், ராம சாப்பிடும், உங்கள் பிசியே சாப்பிடும் விட்டா குரோமு. இருங்க வரேன். So I'll just keep on being high, high, higher than the sky. Tell me, are you there for me even when I try? Keep on being high. Without you, keep on being high. Without you, keep on being high. I know that you're feeling forsaken, mistaken, wish you were another man. I remember feeling awakened, mistaken if you thought I'm in that place where you want me to be, but I don't want you back. So it's easy to see when I'm high all the time, 'cause I have lost you, get the thinking why we used to be so high on life. Without you I don't feel alive, so I just keep on being high, high, higher than the sky. Tell me, are you there for me even when I try? Keep on being high. Without you, keep on being high. Without you, keep on being high. I know that you're feeling forsaken, mistaken, wish you were another man. I remember feeling awakened. An exciting matchup awaits. Welcome back, ladies and gentlemen, to Nodvin's Valorant Conquers Championship 2022, the road to VCT for SA region. And now this is quite interesting, CA. Brave partner is Gillette. Insane, right? Gillette has a grooming partner. Look at you, clean shaved out there, looking Clean so shave, good. Look at the smile as well, and literal Yeah, emoji. But yeah, out of that. Exactly, dude. Exactly. I mean, that's why we have Gillette as a grooming partner. Like CA was the right example right there. That's why Nodvin was like, all right, here we go. CA is having such a good smile. That's why we're gonna take Gillette as a grooming partner. But yeah, Gillette. moving it forward, we have Velocity Gaming versus by Reckoning Esports. Both these teams are absolutely huge. Taking a look at the brackets as well, just to prove my points. Velocity versus Reckoning Esports. What are your predictions, CA? அண்ணா கேட்கல அண்ணா, கனெக்ஷனை பிடுங்கிட்டாங்க போலயே. ஐயோ எப்படி
I've seen this man. I've seen this man. He is capable of literally carrying the whole team on his back. That's how good this man is. So Deathmaker, of course, being a huge threat. Taking a look at the map selection, Breeze being picked by the side of VLT, and then Reckoning Esports instantly going for a heaven pick. Oh, this is already. I can already tell. Yeah, this is going to be an interesting matchup. Breeze இல்ல fracture. Oh, Breeze இருக்கு. Okay. Okay. இவங்க VLT பிக் பண்ணுவாங்க. VLT அசண்ட பேன் பண்ணிட்டாங்க as usual. காஸ்ட் பேசுறது கேட்கலை, நெக்ரோ பேசுறது மட்டும்தான் கேட்குது. அது எப்படி பேசுறது அவருக்கு கேட்குதுன்னு நமக்கு கேட்கணுமே டெக்னிக்கலி. Exactly, man. Long range duel, this is what you really need the aim to work off with. Now, if you talk about Deathmaker, you expect that. I mean, come on, Deathmaker has to be one of the best players out there. And if you talk about Deathmaker's aim, I mean, it has to be on point. I'm expecting Deathmaker to be cracked as always. But yeah, for you guys always, rewards for you guys. All you need to do to get these rewards is make sure you subscribe to the YouTube channel. Go ahead on your social media. Go ahead, tag Nodvin Gaming and type #VCC. Make sure you're doing all these 3 steps. Make sure you subscribe to the YouTube channel. Make sure you're typing #VCC into your post, and also tagging Nodvin Gaming. And then you guys will be eligible to participate inside this giveaway. And you guys will have a chance to win this beautiful merchandise. But yeah, moving inside forward, we have an insane match. .20 bat என்னது அது புரியல. Versus Reckoning Esports. I mean, I don't really need to talk நீங்க மேட்ச் பாக்குறீங்களா என்ன ஃபுல்லா? Velocity. We just need to talk much more about the new player joining in, and that's Deathmaker. And we do know, even if he's new, if we maybe there will be a little bit of fingers raised on their team coordination, team synergy, how that's going to work out in the future. But it's fine. Deathmaker himself is a solo man player. He can pull off some insane plays. He doesn't need no comms. He can pull it off. So he is new, but not exactly so new that he hasn't got time, because this Deathmaker acquisition actually happened during last VCC when MW1 was playing. But unfortunately, he'd already registered on behalf of Godlike, so he never actually got to play in. And clearly, MW1 was not a player that they could easily replace. So since then, it's been almost 6 months. He's got plenty of time to familiarize himself with the team. But on that point, though, what I do want to mention is I'm curious to see when they have a proper 6-man roster, very similar to Enigma. So I want to see if Marzul is going to be playing the first map, or if Vipor is going to be playing the first map. Both great players in their own right. They bring different strengths. So I want to see if Velocity is able to actually utilize this 6-man roster to its fullest potential. I mean, I'm pretty sure they will be able to lie. I mean, VLT, we've seen them in the past. Just that MWN is out the equation now. Maybe he has some personal problems. But yeah, they've got a better, actually, a duelist player. That is Deathmaker. That it will be able to deliver. I wouldn't say better, certainly, because MWN as well, he was delivering. He was doing really good in the past. But somewhere down the line in the end moments, I would say I would say MWN kind of seemed shut down, in the grand finals, if you remember, of the VCC. MWN wasn't really able to perform as we expect, or at least as we wanted him to perform. But it's fine. போன VCC-க்கு வந்து added over here. MWN how things are going to be looking like, and moving inside the map of Breeze. I already do see that kill being pulled out. CA is surprised. Sad. Casters. Look at this. Yeah, I'm not surprised. Inherently. Okay, no. I will. No, wait, what? Is there any option to check whether all fans are working in my laptop? தெரியலையே. No, guys. We need a Viper in here. But Velocity on the other hand, very much playing the standard composition. There's no way Deathmaker's playing that Reina. It's most definitely Yoru சும்மா எடுத்து வச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். Most likely that Viper. Bad Love. Breach. I think he's going to be playing the Breach, but I can see him on something இதுவா? Cypher potential. If they do Sky better, bro. KO Viper Astra composition, I might just Sky இல்ல சோவா வேணும். On an excited rant talking about the possibilities. Astrava. A double controller, double initiator composition is what I always imagined as the best comp. I won't say the Breach was in that double initiator. Would prefer the Sky, but yeah, there we go. The Chamber and most இது ஓகே. It is going to be that double controller பாப்போம். இல்ல பாருங்க மாத்திட்டாங்க. Interesting, no Sky. Interesting, no Sky being used as well, but Sky flashes can be really useful in these kinds of, especially in the map of Breeze. And as you mentioned, VLT not really trying to எங்க trap போடுறாங்கன்னு பார்க்கலாமா?
complicated for them. Instead, just sticking to their basics. That's how they like to play, and that's what they're going to keep on doing. Deathmaker as well, the newest addition to the roster. So in VLT analyst, I don't think so. No, bro. Each and every single player from VLT, HellFF as well last time, doing really great. Vibor, the big brain guy. I'm ready for this. Hey, Vibor. Okay. Ipo Vibor danla. The black and gold. They do. And look at it. Vibor face pakanuma parunga. This is hoodie. I like that. VLT Looks cool. merch, eh? VLT merchandise, yeah. Hidden different. Hey, Reckoning got some of their own. All Yeah, right, this let's smoke go. ah. Let's get it. But hey, let's go. வெளிநாட்டு பையன் மாதிரி இருக்கறாம்பல. Second about Reckoning's composition. So this is effectively a composition that XN first introduced in VCT Champions. Going ahead, அம்தரசு இருக்கறாப்ல. யார் இல்ல? But the key difference is that Vibor அம்தரசு right to S HellFF. Cipher, not chamber. யாரோ இவர் இல்லையா? Usually that cipher Marcel provides a ton of information in a certain way. So I want to see how they're able to compensate for the lack of அடிச்சு that நவுத்தி cipher விட்டுருவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு VLT. coming in from the அம்தரசு தானே IGL. One question that has been So அம்தரசு இல்லாத டைம் யார் IGL பண்ணது இந்த டீம்? It's going to be Vibor coming in on map 1. I think he's playing the Sky if I'm not mistaken. We do have Deathmaker just leading the pack on the B side. There goes Nice the dash. Sky flashes as well. Oh. Deathmaker just dashes in the side. Oh, luckily he doesn't really get tagged by the KO knife as well, so that's going to be a little bit of added bonus on Deathmaker's side. 5v5 retake All the way back to... There we go. Check that damage கொடுக்கல. Deathmaker in the back. Still no connections being found yet. Both the teams have Yeah, all damage their players badly alive, so nothing crucial happening. But if you talk about that, there we go. Connections follow it up now. Deathmaker able to easily tap onto skulls, and he's finds two. Reckoning Esports trying their எவ்வளவு best ஃபாஸ்டா to சொல்றாங்க at இதெல்லாம் least வாய்ப்பே get இல்ல the நான் man சொல்றேன். advantage back in their favor. But that's not going to be the case instead. And look at the as you mentioned, Deathmaker instantly falls back. He didn't Deathmaker realize got this. The chamber teleported right on his face, but Deathmaker with an easy Okay, 3K never mind. is making it look so easy. But Pixels from the side of Reckoning Esports is just able to slice. Hi Bhaskar, hi bro. It's really important for us VLT to talk game, about let's these go. Breeze map changes that came through recently. This is the first time we're getting to see Breeze on stream today. We haven't gotten to see RG and what அவனுங்க பண்ணது மாதிரி பண்ணுவாங்களா? is make retakes considerably easier, like make life considerably easier for the defenders. So to try and circumvent that, you have to try and play a lot more on lineups. Like you need to, or if not lineups, play on the post plants from the B main area or even the window Rafa area match for tomorrow. that matter, because you've got that open plant. But VLT instead, So remains crouch while droning. Firstly crouch பண்ணா crouch தான். Lockdown, they can't play on site. It works out completely against them because Deadly on that KO just shutting அப்படிதானே ஆமா. the crossfires able ஆக்சுவலா இல்ல நான் சைஃபருக்கு தான் செக் பண்ணி இருக்கேன். கேமரா போடும்போது crouch பண்ணா crouch. with the 4K especially. crouch ஆவும் தான் நினைக்கிறேன். I am not sure actually. It comes on online so much more earlier and gives so much agency to these defenders. RG BGMI தமிழ் டீம். இவங்க இந்த மேக்ஸி எல்லாம் இருக்கிற டீம் தானே. Looking pretty much Reckoning, so அவங்க அந்த தமிழ் டீம் கிடையாது. but it's fine. சும்மா ஒரு ஆர்க் தான். கமல் ஆர்க் கிடையாது. Fights are happening back and forth, and this leaves us in a 3-on-3 situation. Reckoning Esports do have the Spectres trained in their hand. RG got this bro. Reply back install. VLT as well. They did decent எவ்வளவு பேர் amount of ஓட்டு damage on them, போட்டுருக்கீங்க? so that's why they had for the win. they were able to force it through. 73% VLT. Even though things were looking really great moving inside this round for them, still VLT's aim has made some impossible things happen. Look at this at this point in a 3v3 situation. You have to remember also Velocity, they went for the force buy, they did not go for the eco. So this is now crucial for both teams. Smokey finding one, but the lurk for Helluff is going to be a pain, a nuisance for the side of Reckoning. They can't go for the retake because they can't clear out Hellfighter. And in this situation, he's the one who needs to keep that lurk on. Hellfighter with one still buying time for his team, and it's so huge. Before, so damn low, now able to just play on the base positioning. But he needs to go all the way through. Clutch coming down for real. ஆனா ஏன் தெரியல ஓடலாமே ஒருத்தனாவது ஓடலாமே. Plenty of that. Pros don't fake. ஆயிடுச்சு. Oh no, VLT. ஒருத்தனாவது ஓடலாம். They're gonna start kicking their feet after that. Pros don't fake. No don't fake now. If they were able to win this round, this could have been huge, but still the round slips away from their hand, but it's fine. The economical damage has been dealt in the round where
Reckoning Esports should have won. Player of the game. Still See, have play of the 2-0 game, bro. lead. Paguna. As I mentioned, the economy just isn't present, so VLT will have a clear advantage inside this round. Yeah, and like I was talking about, right, the economical damage came through because of the fact that both the teams going for that first buy, but it will still mean that I'm actually surprised. Reckoning, okay, I think it's a bit of a technical dilemma. Yeah, I expect them to go for at least semi-buys in this round, considering the fact that they won the last round. Going for a full eco after you win a round, it's a bit weird. It's almost like handing the momentum away to the opposing team. So yeah, a bit of a technical break. Right there. So I hope we get to see the scorecard again later, so we can find out exactly what buys a Reckoning. Reckoning boot camp irukla. As you mentioned, the buys should still be on a similar level, especially since Hellfighter was able to save a Phantom in that last round. So he's carrying over a very expensive weapon over into this round. And with that Cypher picking up a 2k, he must be really close to his... Camper enga yaar boy kirapla. Hellfighter with the ball. Middle onne. Somehow missed those shots. Unfortunate. Attack comes through. HellFF doesn't have anywhere to go. Beautiful shock dart as well, just to try and chip off a little bit more damage. And he does so successfully. Deathmaker is able to cross himself over. He gets spotted and also takes a decent damage through the smokes. 2-0 is the scoreline. VLT needs to still open up their account when it comes to round wins, and Deathmaker's position is going to be a key position. If Deathmaker gets spotted out and gets taken out of the position he's found himself, the round might just slip away, and that's what exactly happens. Deathmaker gets spotted, he gets taken care of, and the entire VLT falls apart. Ace was trying to sneak back to go for the lineups, but as you said, we all ரொம்ப இவங்க என்ன சொல்றது தனித்தனியா விளையாடி பாம் பிளான் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கரெக்ட்டா விளையாடத மாதிரி தெரியுது போன மேப் போன ரவுண்ட் சரி இது வேற வெளிநாட்டு பையன் மாதிரி இருக்கனால given that hey we only see 3 players on site, it's very likely that there's at least one flank coming out, if not 2. If that information was given out, maybe they could have just played on site and have Ace deny rotations rather than play on lineups with his shock darts. Instead, now 3-0 on the board. Oh, wait a minute, dart screen right there. Solved instantly. Priority for Deathmaker on that all top. Get that Bladestorm on the skin in there. Oh no. He's able to pull off some insane shots. Oh no. Yeah. On an aggressive page. Did find one of the areas though. But an instant trade-off comes through from Materasu. Huge damage. Deathmaker falls down, and that's a big trade. VLT though still able to line bodies back to back. Reckoning Esports, I do feel the pressure building up on them. Headhunter being utilized even from the side of chamber, and he's getting spotted over and over by the Cypher camp. He needs to get rid of that dart. There we go. The peak comes through. Vabor will be easily shutting down that peak. Bad luck taking care of. Now this leaves KO, the only man alive, and it's going to be deadly 10 on that KO. Will try his best to hold his nerves with the gun. Is he going to drop off? No. He's just going to hold metal doors. Northeast. Just going to go for the save on the Reaver. The economy still very important, because if you remember the first 2 rounds, almost all players ended up dying in those rounds, so they haven't built up the economic cushion just yet. Even though they've got 3 rounds back to back to back, they don't have as much of a cushion to be able to afford losing so many weapons. So we'll see in this next round if their economy has indeed taken a massive boom, or if they're at least able to get Vandals or Phantoms with light shields. இது VLT இதெல்லாம் மாத்திட்டாங்க போல கேஸ்மா. This happened because it is just so, it's so reminiscent for me of my solo queue games where like sometimes say I play Jet or anything and I'm trying to get a headshot. Bad payout na enadu puriyala. Like spray and pray for the win. Let's go. Let's go. Oh no. Oh no, this is going to give me nightmares. Stop it. Watch party. This watch party bro. This is too scary, man. அதான் அவங்க கமெண்ட்ரி பண்றாங்களே அதுக்கு அப்புறம் என்ன ஒரு டெடி பேர் சம்மோ பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க. I guess you like scary stuff then. Yeah, you can tell that. But yeah, Reckoning Esports. ரெண்டு எபிலிட்டியும் சுட்டாப்ல செத்தாப்ல கொலக்க போறானுங்க பிக்சல எட்டி பார்த்தாலே சாவுதான். After the new changes. But Deathmaker finally opens it up. எக்கானமி இல்ல போல half by தான் போல அந்த round. Find another one.
And VLT are just looking such a strong force right now. And as for Reckoning Esports, it's going to be quite tough for them to stop this entire menace that VLT is causing. VLT able to follow it up with another two, and now it's all down to Rio. Man's trying his best to stay alive, only has a Marshall in the hand, and I'm not really expecting a lot from this man, but still, he's able to do quite a lot. Shut down just a Marshall, and he doesn't even have a lot of HP to work with. From the back, it's HellFF who's going to welcome him into his arm. You can see that Karambit glowing, pointing out. Right, is your favorite player? Cypher buff is most definitely there. I do want to confirm the scorecard, but this is especially like, again, talking about the site changes to Breeze, the way that A site has changed, where that Cubby would previously have been in that area where the water isn't there, and then instead have to jump into the water to get away. It's no longer the same. So you get a lot more defense, but again, you can see Reckoning instead choosing to prioritize that mid area, playing that single anchor towards that A, which means they're not utilizing spots like the new orange container well, and they're not able to utilize the narrower entries into the sites to enable their defensive presence. And again, Velocity, they're exploiting that. This time around though, Velocity trying to take mid control here, Necro, they're gonna find in front of them Smokey, just holding this narrow angle. Wait, you Hal yarume paakaliya? Hal yarume illa. That's a double tag. Another one might just be able to secure a kill, but no, unfortunately, didn't really find another attack. There we go, the counter, Hunter's Fury comes through. Right to Ace, able to sneak a kill away. But the trade comes through as well. It's a 3-on-4 now. VLT certainly trying to make something happen. 3-on-4. Things looking quite questionable. I mean, VLT already do have the A side control in their hands, and they're probably going to play off of it. But Deadly 10 finding a kill onto Vibor, there's still a chance that they might just be able to make this retake happen. Zenax FTW. Subscribe பண்ணதுக்கு நன்றி, thank you for support. I don't think they needed to because of how much control they have over site, but just giving that respect over, especially to that KO, understanding that in a precarious position, if they choose not to do it immediately, then they wouldn't get to do it if that null point came through. But hey, that maker trying his best to steal that top frag position away from his best friend actually in Hellfighter. He's like, man, come on, I want my Vandal to flow. You want everyone's Vandal to glow, but that's not going to be the case, right? Only one person's Vandal is going to be glowing, and this time it's Deathmaker making it shine and making it work. Just cracking some skulls open. 3-3 scoreline. And still, Reckoning Esports, the lead that they had over VLT now has been neutralized, and now Reckoning Esports, they're going to struggle a bit. A quick push through mid. Deathmaker will probably find an opening, and he does. Champion Vandal still keeps him glowing. And Deathmaker being the... Oh no, it's not glowing anymore, unfortunate. Oh no. Stop glowing in the midway. Maybe Deathmaker will need us to make it glow again. But yeah, all the way in the backside, VLT easily able to get the side control. Also, beautiful information relayed by HellFF. Player definitely has a lot to report, and he has reported so for his team. But a huge push from mid, and HellFF will have a lot to take care of. Bad Love walks straight into his crosshair and will have to deal with the consequences. Such a beautiful execute by Velocity Gaming. I'm going to break it down in a second. Just as soon as HellF pops that KO's head right off. 4-3. On his blade storm, not going to get much value. Gets shut down instantly, leaving Rio with barely any HP. Still manages to put out one kill. ஒரு ஹெல்த் தான் இருக்கு போல அந்த ஆள்கிட்ட. போனவன் இங்க தான செத்தான். இதே மாதிரி ஒரு கில் அந்த இடத்த விட்டு அந்த ஆளு போவே மாட்டான் போல. And Deathmaker is not. போனவனே இதே மாதிரி அதே மாஸ்டர்ல ஒரு கில் எடுத்தான். செத்து போயிட்டான். Deja vu. Okay. I want to talk about this execute real quick. So if you notice, they're going to push in towards the orange container. Oh, we don't get a replay of that. But if you, in the round itself, if you want, you can go back. It was perfectly called in the sense that they had even a snake bite going towards that orange container spot. Now we know, since we can see all of the map, that a Reckoning utilize that orange container well. But at the same time, the fact that Amitarasu is continuously thinking, he is able to deny those angles that he knows that might be an issue for his team. That snakebite coming out towards there, investing that extra bit of utility to ensure a quick execute. That's how good the calling is, and that's what we expect from the side of Amitarasu.
Oh man. We also do see a huge momentum shift on the side of VLT. Now they're able to carry it forward. That's going to mean quite a lot. 4 rounds already secured. Reckoning Esports. This timeout they really needed it, and that's the exact reason, because they do realize VLT now is winning rounds back to back, and somehow they will need to try and stop this momentum that VLT has gained over them. Yeah, definitely. Meanwhile, we have another race going on. I do want to also talk a little bit about the brotherhood between Hellfighter and Deathmaker. These two used to play together in the old Global Esports squad, which was God Squad, and which later Hellfighter ended up joining VLT, which he's been here for a while, but we never got to see Deathmaker unite with him. Finally, though, coming through, like it's an IRL brotherhood translated into an in-game brotherhood, and I always love those kind of storylines because you win together, you lose together. Brotherhood really coming online. Just show that love. Spread that love in the chat as well. Yeah. Spam those hearts. But yeah, talking about spamming hearts. KO taken down. The down man needs a hand. But is he gonna get one? That's the question. Ultimate still there though. Reckoning Esports able to line up bodies back to back. And guess what? This time it's Wait a following it up minute. with another one. Amaterasu out the equation. அதுல இப்போ இந்த மேப் கொஞ்சம் டிஃபென்ஸ் கூட சப்போர்ட்டா இருக்கும். இப்போ மேப் கொஞ்சம் மாத்துனாங்கல. Trying to make it Ren. Beam But again, சைட் ஒரு கன்றாவே தான் இருக்கு. We'll need to find another one. இல்ல பி சைட் நல்லா தான் இருக்கு இப்போ. பார் பின்னாடி ஒளிஞ்சு கூட இருக்கலாம் இப்போ. முன்னாடி அப்படி எல்லாம் பண்ண முடியாது. அட்டாக் பண்ண முடியல இல்ல. ஓவரியா இருக்கு. அது பிரச்சனை இல்ல. On the A side. I know exactly. On the B side. முன்னாடி அந்த பின்னாடி ஒளிஞ்சு இருக்கறது பண்ண முடியாது. இந்த பாய் வந்து லைட்டா எட்டி பார்த்தாலே எல்லாம் தெரிஞ்சிரும். As well, and yep, right to ace. And LFF working it perfectly. They find 2 frags, and that's huge. 30 seconds left. LF on that lurk really Neya, shows wait. the power of the Cypher. 2v2 ஆக்கிட்டாங்களா? மாறுது. This is what the chambers வேற மாதிரி மாறுது. ஈல தான் இருக்காங்க. டைம் இல்ல. லைஃப் கம்மி அவனுக்கு एक्चुअली வந்தாங்க. அவ்வளவுதான் வாய்ப்பு இல்ல. And then the ult coming in. LF ஒருத்த இது பண்ணலாம். நைஸ். ஆப் மட்டும் இல்லனே கவுண்டர் பண்ண நினைக்கிறேன். Shots both of them down one by one. அங்க பாருங்க bro இந்த ஸ்மோக். You can see the fist bumps going across. சோலா bro அவன். குண்டு சோலா bro அவன். Each other man. I just love the way Reckoning and Velocity, right? It feels like where we started off with G. சோலா கொஞ்சம் குண்டானா அதே மாதிரி தான் bro இருப்பான். And one of the upcoming teams that got picked up by an org. Then we went on to Tryouts and True Rippers, where we had again True Rippers, a much more stable team. They have that org for themselves. Where Tryouts, a much more newer team. Here we have Velocity and Reckoning, both teams that have been together for an astounding period of time. Both teams that we expect. Apex காம்பி எல்லாம் எப்படி bro வரும்? விளையாடுறதுக்கு ஆளு வேணுமே முதல்ல. And so on, but the experience. Valorant நிறைய பேர் விளையாடுறாங்க. Velocity takes the cake. Oh, experience, yeah. அப்பப்ப ஏதா 1-2 டூர்னமென்ட் நடக்கும் Apex. People have been overall in the FPS things for a really Valorant, long time. PUBG. As you mentioned, yeah, the experience. Free Fire கூட இருக்கலாம். They have been competing since a really long time, have a huge history in their back, not just in Valorant. But we can talk about it later sometime. 4-4 being the score line, and Smokey's webcam always reminds me of Cenid from Ascend. I don't know why, it's just like Cenid just pops up in front of me. With the operator too, you know, I definitely feel that vibe. Okay? But you see, Esports இருக்கு, COC இருக்கு, எல்லா most games இருக்கு. நிறைய டூர்னமென்ட் அவ்வளவு நடக்காதுல. Null point doesn't reveal anyone's position except maybe right away. I don't think it reveals his either. So now they can just change up, call over Amaterasu to them, set up the mid to A Viper wall instead. என்ன இது? மாலையும் கிளையுமா? All on his lonesome in that A side. His TP even on the back of pyramids. Please don't TP. Please don't use the rendezvous. Oh, 4-4 as you mentioned. Yeah, please don't TP. That's what we're expecting. But there we go. Oh. Battle of opening things up, finding another one, and he's clean just shots, trying to go with the flow. But this time the flow being stopped by Vapor. 4v2, and now the spike as well has been planted. VLT looking a little good after that spike plant, but still the man advantage lacking for VLT, and that's Brawl Stars, Clash Royale எல்லாமே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Reckoning Esports. அப்பப்ப ஒரு டூர்னமென்ட் நடக்கும் ஏதாவது. Which was bad love. That was quite huge. And they can try and work off of that momentum, but still Smokey. Setan. Seen it, as we'd like to call it. He has the operator in the close ranges as well. He might just walk into Cypher Stripwire soon, but no. Cypher got shut down in the last moment, so that's why Smokey is going to be a lucky man. Oh. Beautiful recon dart gets spotted, and instantly will be taken care of by Vapor. Sky OP-யா இருக்கலாம். Oh, I just like how VLT are playing. Sky flash தான். I just absolutely love how they're playing. They're playing off of each other.
Beautiful comms, beautiful team synergy being shown from them. ஆனா இந்த பேட்ல நல்லா 2 பிக் எடுத்தான். இதையும் அடிச்சிருந்தானா முடிஞ்சிருக்கும் சோலி. ரெண்டு எடுத்துட்டு அமைதியாவே இருந்திருக்கலாம் போல கொஞ்ச நேரம். ஓபன்ல அந்த மாட்டிட்டான். And then punish him for that. And that உயிரோட இருந்தாலே பிரஷர் இருந்திருக்கும். கரெக்ட்டா பிளான்டே பண்ண மாட்டாங்க சரியா. But hey, fair enough. In every other way, as you said, Velocity Gaming just 2-3 steps ahead. They're able to find this coordination again and again on their lurks. For example, right to Ace coming in from mid through double doors in that position. Sova best initiator. Before allowing him to wrap around. And here, once again, you see the power of this Cypher using those cages to take Hall's control for himself, opens up the door, which again is a small change to this map. You can no longer just open, close, open, close. Once it opens, it has to open all the way before you can close it. There we go, though, talking about openings. That's the right to ace that we like to see. Finds an opening kill, and now is Delivo shut back. Oh, Matarasu with a quick reflex shot, but Smoke seems like CNET has struck this time. Plant B. And Surly's also got some supernatural powers without a doubt, and now he's starting to slice things up. Smokey needs to be shut down because he's feeling himself, and if he does start feeling the nerves, that's the problem. Lock the doors for Hellafef. Just showing that his experience matters quite a lot, and his experience matters the most. Oh my god. On pointல இருக்கு on pointல இருக்கு. And just shutting down that momentum that Esports had when it comes to that kill. இழுத்து விட்டான் மௌசை. 17-4-2 bald Cypher buff indeed. எல்லாம் 17 கில். அடப்பாவி. If you're playing அச்சி நௌத்ராம் பெஸ்ட் சென்டினல். Yeah, he's left Deathmaker in his burn, like afterburn. So like yeah, you can Deathmaker 7 கில் தான் எடுத்து வச்சிருக்காப்ல. The sentinel attack. You can see production just rubbing salt on the wound, making sure that we see the Vandal not. Left there, sheriff aimலாம் பார்க்கணுமே DJ செமையா இருக்கு. And this is the strength of Velocity. They've got such good players. Even if one of them falls down for a second, they can still pull off the round to the other. Hold on, bad luck. Actually, இன்னும் 2 ரவுண்ட் இவங்க எடுத்தாலே போதும் RG. Just easily able to walk inside the site, but right to his finally. A full stop being put to his story. Labor as well follows it up. Another frag onto Smoke. Smoke had a pop-off round in the previous time. But this time didn't last quite long. And instantly VLT, they started dominance பயங்கரமா தான் இருக்கு. And they are realizing how exactly Reckoning Esports are working, but still Rio trying to make something happen, trying to make something insane happen. And here comes a little bit of ego challenge from the side of Matarasu. Easy 2-0. Flex his aim skills on Reckoning Esports. With that being said, another round lead from VLT, a 2-round lead from VLT. That's going to help them quite a lot. At least make that mental game strong for them. Yeah, absolutely. So அதான் bro fun. Arrow lineups sky எல்லா ஏஜென்ட்டும் ஃபன்னா தான் இருக்கும் ஒரு வேளை பட் really understand how VLT is. எனக்கு சோவா பிடிக்கும். Of course, we have the added. அஸ்ல சோவா பிடிக்காது. இதுல டாப் த்ராகே 8 கில் தானா. VLT's game plan very simple. Smoke utility early round. இந்த ரவுண்ட் வின் பண்ணா அவங்க வின் பண்ணலாம். இந்த அட்டாக்கர் மேப் தான். On the sky, deny information with the cages. தமிழ்ல இல்ல நினைக்கிறேன். டேய் ஸ்மோக் அப்படினு multiple areas like Hellfighter using this cage, taking control of double doors in a great position now. Just like that, the guiding light used to get smoke போடு. Reckoning just not able to play the game like. Oh man, yeah. I mean, how would you ever be able to play it, right, when you have so many utilities just right on your face? Deathmaker, almost did get caught off guard. There we go, Ares into play, but Deathmaker's a little bit too aggressive in the back. Did not expect him to be there in the backside. Just have a clear man advantage. Smoke pop off over here. If he does, then maybe they have a little chance of winning this one. If they don't, then Smoke valiant efforts, I would say. 80 அடுத்த செகண்ட் 3 2 1 an off angle. Is Smokey going to expect him to be there? He does find a body attack, but that's not enough, and Deathmaker just slicing the final kill. Bad luck out the equation. Yeah. At this point, very பிடிச்சிருச்சு bro. We really have to point out the issues that we were talking about earlier, right? Like both of these teams, they have similar resources. Okay, don't get me wrong in the sense that I know for a fact, we all know for a fact the Velocity and of course their generous owner in Sentinel
much more supportive Illa of the players Wallaching because bro. of his Check resources பண்ணுங்க personally. PC. But I mean more in terms of the way these teams have been together. This Reckoning lineup particularly, even before they were the Reckoning lineup, they were together with their coach as Weird Esports, and they were continuously improving. But this is where the experience factor of someone like Amaterasu really இப்ப starts பாப்போம் first stepping round up. win Like பண்ணனும். basic calls as to Reckoning where he expects chance what இருக்கு to win happen பண்ண. or what he wants to do, is able to just completely wreck Reckoning and rip them apart, put them in a position where they start questioning their own plays, start devolving into this objective where they're trying to instead go for the individualistic battles, which will never favor them going up against players like Hellfighter and Deathmaker. 48 being the scoreline. VLT Deathmaker. Do like how இந்த ரவுண்ட் விட்டானா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். when it comes to also collecting ஆமா. that information, is being in the front Four. to get that info, but unfortunately சரியான gets stacked shot. up quite a bit. On the other hand, same thing goes with Reckoning Esports. A beautiful shock dart from VLT. That's not going to be stopping VLT though, even though Deathmaker's quite அவ்வளவுதான் போய் low. நசுக்க போறாங்க போல. Instead, இப்ப Hellfighter ஏ is going வராது to be playing off தெரியும். of Deathmaker. Even if Deathmaker does get taken out, they will make sure that the traits are there. Huge rotation comes back on the A side. Mind games being played. KO will probably try and stack up mid. Here we go though. Vibor has a really instrumental position. Finds one. Info being conveyed to his team. Deathmaker from the back as well. Just making it rain. And VLT. This is the terror of VLT. And they're just crumbling down to the pressure. Reckoning Esports just falling apart to the experience of VLT. Exactly, right? Like, it's just purely the fact that Reckoning Esports are devolving into a state that they've forgotten that they need to take map control. The amount of control VLT is able to get by just walking in is absolutely ridiculous and should never be allowed from the side of Reckoning. VLT in there, because of one shock dart, were able to take the B elbow area, move all the way to B cannon, and get control of the attacker side spawn, allowing Vibor to go for the peaks. Because imagine if they did not have control of B tunnels. Suddenly, Vibor's trade doesn't look as good because 21-4 the mid double dose is secured for Reckoning and they can make an A execute happen. But because the flank நிறைய ரவுண்ட் இருக்கு 30 பம் தான். free and 30 bomb boom. Reckoning just not able to. ஆனா இவங்க ஃபாஸ்டா வின் பண்ணிட்டாங்கன்னா முடிஞ்சிரும் கேம். என்னது இது நல்லா இருக்கு. Exactly. Simple words is that. ஏடா கத்தி மாதிரி இருக்கு. ஆர்ஜின் கத்தி மாதிரி இருக்கு. Yeah. And they need to stop being scared of VLT. நாலா தான் யூஸ் பண்றேன் இப்போ. They need to be bold battle with the moves buster. that they're making. They do not need to question themselves twice. And when they stop doing that, சாவ போறாங்க. maybe they'll have a huge chance against VLT because Never now the mind. momentum shift clearly Close the door. is favoring VLT. And look at this, Vibor as well is now popping off. He's feeling the nerves. He's feeling the gun. Overall, he's just feeling it today. And he needs to be shut down as well. Ooh. Here we go. Quick shot from Deathmaker. This is what we talk. If you let VLT have the momentum, they're going to punish you over and over again, and they're going to make you cry till you bleed. By the way, I'm not sure if... Reckoning Esports getting wrecked. I think it's been 5 or 6 rounds since Hellfighter has died, which is quite insane for me. Like, I understand that he's a lurker. He's supposed to be a lot more safe, but... Sheesh, 21-4 or 22-4 right now. He's just absolutely insane. And now Pixel's gonna walk into a frying pan, shut down by Amaterasu. Does get traded out, but has the backup right there. Get right to ace. The spike is dropped, and the hopes of Reckoning slowly evaporate. There we go. Oh, what? Okay, someone needs to chill this man out. Easy there, soldier. Calm down with that shot. What was that? வெரி புடிச்சிருச்சு. போறதுக்கு முன்னாடி ஒன்னு அடிச்சிட்டு போய்ட்டான். Clean log, boys. நானும் இது மாதிரி தான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கறேன். ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேங்குது. Exactly, right? Like, even props to be given to Vibor. Like மார்ஷல் வாங்கும்போதெல்லாம் எப்பவும் 10th சுடுறத நினைச்சு பார்த்துட்டு தான் வாங்குவேன். He knew that his team lost all control, so opens up that hole, and I think right there Badlove is expecting a flash to come through of some sort, and then the fight will come through. He was like, no, I don't think you're gonna have a decent weapon. I have a Spectre. I'm usually winning the game battle, so just goes up for the straight up dry battle, and I think that's surprised the heck out of the side of Badlove. Just incredible game sense from every single player in VLT right now, but it does feel like, as you said, Reckoning is just scared, and that's allowing VLT to just roar like a lion and push forward, sting like a bee. Hey, look at this, that maker before already making their move. They're gonna go down the tunnels. Oh no. Friend. Oh! Instantly Trailblazer out. Got a little distracted, and Deathmaker peeks out at the right moment. I do like how VLT are playing off of each other, as I mentioned.
மொக்க Guardians வேண்டாம் out as அவங்கள்ட்ட. well. Definitely the அதனால தான் bottom aggressive-ஆ போய் kind எதா of பண்ணலாம்னு LFF out, பார்த்திருப்பாங்க. Hellfire Guardian Rise, வேற exact மாதிரி same இருக்கு thing bro, now வேற we're seeing மாதிரி. Guardian being utilized. Frame Take a look Guardian. at this. What exactly is happening? Chambers already found himself an entry all the way back to the A site. And for the defenders to try and take it back, it's going to be a little confusing and a little tough. But right to Ace finds a kill on the Smoke. Smoke. ஜாலியா வந்தானே No, முடிச்சுட்டாங்க. did not expect him to be there. Right to Ace, just catching him off guard. Amaterasu between two snake bites, just dancing in between. Amaterasu quite low. The other player or the other teammate not really near, but it's fine. It doesn't matter. The IGL's got it in the back. And he will shut down the final man of Reckoning Esports. Next map, அவன் ஸ்கிரீன்ல வராத மாதிரி இருந்துச்சு. சதறி விட்டாங்க. VLT, they're waltzing away with this. Come on map guys, and, keep surrender. Casually showing off their merchandise as well. Yo, I not only want that merchandise anymore, I want that like frappe or whatever Hellfighter is having a sip off, because clearly that's the secret to his energy, right? Yeah. I mean, overall, when you're wearing merchandise, it's not just like you're wearing normal clothes, right? It's like a different feeling, dude. என்ன உருட்டுறான் பாருங்க. Feels good to be a gamer. Hashtag proud gamer in the chat. Yeah. Yeah. Tactical timeout inbound. I do want to see what exactly now Reckoning Esports is going for, because 11 rounds already on the board. They need to start getting their rounds on the deck. If they don't, then pretty much map one's going to be VLT as expected. They're just going to steamroll it through. Yeah, I think they need to go back to the simple best part about this composition, which is the long-range executes you can go for with the help of the flashes that the KO provides, right? So they're the throwable flashes, which means you can set it up well in advance, so your team, if you time it correctly, is on site the exact moment after the flash pops, which means you're usually breaking any crossfire, any anchor position that Velocity might have set up. Instead, it feels like Reckoning, they're trying to play Velocity at Velocity's game, which is play it slow, try to take map control, but that can't be done if your entirety of the team is unable to deny information, which is where you really feel the lack of a Cypher in their composition. That Cypher power the Hellfighter was bringing on the attack, were continuously proactively using his cages to deny information to the side of Reckoning and being a nuisance for them. I don't feel that nuisance coming in from this shape. BM தரல bro, ஒரு மேட்ச் இருந்தா ரத்த போயிட்டாரு. Talk about nuisance, and yeah, beautiful point mentioned from your side. If you're going to take things slow against VLT, they're going to punish you. இந்த சாம்பியன்ஸ் சேனல்ல டாப் ஃபிளாக்ல இருந்தா மட்டும் தான் ப்ளோமா. They are the overthinkers. ஆமா ஆமா. Think about the possible scenarios that you will try. இதுல சர்வர்ல டாப் இருக்குறாரு மட்டும் தான். That's why we saw in the previous VCC, right? Global Esports was just being so aggressive and proactive against the VLT in the grand finals as well, and that's how they were able to kind of like keep VLT on their knees. We can talk about that some other time. Beautiful spot out coming in. Info being relayed. And it seems like, just look at what exactly is going on from Reckoning Esports. They're just never sure what they exactly want to do. They're roaming all over across the map. They just seem really lost yet. They need to have a target. They need to have a dedicated target, what they exactly want to do. They need to have strats planned against VLT. A side is completely clear. They can directly go and charge inside the side if they want to. But look at the position of Deadly. He has that KO knife, so he can fake out, just throw a null point towards that B side, attract the attention of these flankers, and allow his team to easily move in. That's exactly what he does. That knife being used to attract Hellfighter, Deathmaker, and Amaterasu all towards B side. Even Ace's attention is looking towards B, which means A is completely open. They set up the Viper's Pit. They now set up the trademark traps from the side of Chamber. And these are the kind of plays I want them to go for. Use that KO more proactively. Make them dance around because of that KO. Beautifully played indeed. Beautiful mind games as well being played from this out of Reckoning Esports. But Deathmaker has slipped past through a lot of eyes, and that's not good news. A beautiful flick on Rio, but it doesn't matter. Follows it up with another one. He's just making it look so easy. Another day at office for a man like Deathmaker. Just lines up the bodies, and now he's looking at another one. He's a hungry for blood. And he feels it. Easy fork, and he closes it out. And VLT, they seem so unstoppable. Hey, count. Dude. Shit. Just like that, the win picked up for the side of Velocity. You said it perfectly, man. VLT just seems so unstoppable, and it's the simple fact that even in this sort of situation where they have full control, Reckoning just
look at இந்த ஆள் இங்க இருக்கறனால தான் அந்த ஆள் ஜாலியா அங்க நின்னுட்டு இருந்தாப்ல. more on the basis of they இல்ல நம்ம நான் பாத்துட்டான் அப்பவே ஃபர்ஸ்ட் ஏறி வரும்போதே பாத்துட்டான். அப்படி அந்த சோவாயா? ஆமாமா சேம்பர் இடத்த பாத்துட்டான். individual fights there's someone right இத next to சொல்றேன் us to சோவா. trail us off or make sure that சேம்பர் we வந்து get அங்க some area ஜாலியா in நின்னது return. காரணமே There சோவா was இங்க rarely a நின்னதுல moment தான் where சொல்றேன். Velocity was giving something away for free Game sense as compared to ஆனா அந்த ஆள் வந்து Again, it's that scale கால்ஸ் factor. வரல It's ஃபாஸ்டா like ரியாக்ஷன் they've பண்ணல. gotten இங்க themselves சோவா in செத்த their heads. பிறகும் Because the first அங்கேயே four அப்படியே தான் rounds, நின்னுட்டு you have இருந்தாப்ல to பாத்தீங்களா? remind you guys, it was 4-4. செக் பண்ணிட்டாங்க. Reckoning, they looked damn good. But again, despite losing that first blood, you have to start wondering, Sound can போட்டான் Reckoning நினைக்கிறேன். actually close out rounds? VLT, the contact plays working out for them. But again, man disadvantage. Start off the round with that. Deathmaker will need to pop off Only indeed. DBC can Bad defeat love. ALT. Managed அடுத்த to சாவ sneak போது in all the பாருங்க. way in the left. Deathmaker a little unaware of that fact, and he will get caught அடுத்த back. அம்தரஸ் வாங்க Puts the அவரு bullet right in his skull. அடுத்து Deep Deathmaker ஆயிருவாப்ல. shut down now. Teleport being used as well from Bad Love. Can I beat It's him? not a huge deal for him. He will just teleport out without a doubt. I love this guy. Equalizes the man number, but now also gets tagged down Ah, quite pokula low. eight That's na. not a good thing. VLT still further down line. They're The under the disadvantage is clearly being seen. Pixels, big finds, another one. Amaterasu taken out. That's a controller being taken care of. Pixel, snake bite. Chutney ஆகிட்டாங்க, finds one, Amaterasu. and Reckoning ஏன்னா லாஸ்ட் Esports are ரவுண்ட் தான் still கம்பேக் alive கொடுப்பாங்களா? inside the map of இதே Greece. ஸ்கோர் புரியுதா? 4-12 போன இவங்க ஜி அந்த மாதிரியா? ஸ்கோர் அந்த Also, the மாதிரியா? fact that இவங்கலாம் விட மாட்டாங்க அவ்வளவு. this first map அவ்வளவுதான் is விட not the மாட்டாங்க. choice of இது ரொம்ப Reckoning டாமினேஷன் Esports, so தெரியுது. maybe just not comfortable playing against the plethora of strats that Velocity have brought up to the table. So it then becomes G, a question of திமிர்ல how much விட்டானுங்க. momentum Second map can என்னது they take actually? away from this map. If they can leave this Second map map on என்னது? a ஞாபகம் note இருக்கா? where they're feeling இல்லையே, நான் good இப்பதான் about வந்தேன், themselves, நடுவுல தான். then they go into their home map and try to make a series out of it. Try to take First round, Velocity second to round that வந்தோம். third map. சரி, And I கவனிக்கல. think that's especially crucial considering the fact that you can see a Ulti. player like Deadly, who in my opinion is one of the best players on this squad, just not Yeah. able to find his momentum in this matchup. He's stuck near that bottom frag position. It's not even like he's a support player who's able to find the now. impact otherwise, just not feeling himself on base. Oh no. Hunter's Fury being used. LFF was left in such an awkward place. Oh, Smokey? Was able to make it out alive, but it doesn't matter. Smokey Yeah, will hey, still hey. put him in grave. Something Come is back happening. on. Come back on. Defense just slipping Oh by my their god. hand. And maybe somewhere down Did the line, it? Reckoning Esports has finally found a kryptonite for ரவுண்ட் VLT. எப்படி எடுத்துட்டானுங்க? But again, it doesn't matter. A lot of பண்ணலாம் rounds have நினைக்கிறேன். already 6 given away. 12. And to at least get this game back in their hand, it's going to be quite tough. Amaterasu follows it up with another one. 2 quick frags. Economical damage there. Yeah, I should 830 லைக்ஸ் गाइस ஸ்ட்ரீம் பிடிச்சா லைக் போடுங்க. லெட்ஸ் ரீச் 900. And again, I love this round from Reckoning Esports, but before that, I have to say, is 12-4 our new curse or what? Today, first Global Esports came back from 12-4. Now at 12-4, Reckoning winning back-to-back rounds. I wouldn't say the comeback is on yet. Okay, But if they தெரிய win two வந்துருச்சு. more, if they get it to 12-8, it's நாயா பேயா definitely துரத்துறான். more than a possibility because of the eco damage they're going to inflict on Velocity Gaming. So let's see, can this momentum continue for the side of Reckoning Esports? But hey, back to the point I was mentioning, which is these kind of burst executes where they're leaving the chamber back to shut off the rotations from mid and using his traps to deny the flank from coming in. Those are what the KO can be really strong at, and it also gives ஸ்ப்ரே agency இருக்கு to a player தெரியும் like விஜய். Smokey to இதுல get in வேலரண்ட்ல there, get that சோவா Spray-ஆ? குண்டா இருக்கும்போது ஸ்ப்ரே and இருக்குமே. allow his team to play on the post pass the ஆமா, way they ஞாபகம் want இருக்கு லைட்டா. rather than in the compact plays அவன they மாதிரியே were இருக்கு. supposed to in the அந்த earlier ஸ்மோக்கே. rounds. But this time again, Necro, it feels like they're going to slow things down just a teensy bit because we have the Viper towards the A side. The Tord they force pulled off the my back god. off. Oh, Comeback is the real boys. 2 quick frags to open things off to kick Okay. things off inside this round. 12-4 Reckoning curse. Esports trying their best to hold off, New curse. trying their best to hold on to that ledge, at the edge that they've found themselves on. One more round for VLT. That will seal it. VLT as well, as I mentioned, the economy damage is clearly seen. They don't have the guns One to round work it. boys. Matarasu is the only man who has a gun in his hands, and he's still ஏ alive. மாதிரி தான் விட்டாங்க. இப்படிதான் அதுதான் இப்படிதான் அவனுங்க சொல்லிருப்பானுங்கல்ல. Really ஒன் does ரவுண்ட் come down பைஸ். to how ஏ things ஒன் are ரவுண்ட் gonna be பைஸ். played in the future. கடைசி வரைக்கும் சொல்லிட்டு தான் இருந்தாங்க. கடைசி வரைக்கும் சொல்லிட்டு தான் இருந்தாங்க. We might just be ஒரே witnessing ஒரு a round possible ஆனா ஓவர் comeback. டைம்ல ஒன்னு வின் பண்ணானுங்கல. So it's too early for us to say that. அதான் ஆர்ஜி தான். 9 ரவுண்டுக்கு அப்புறம் ஒரு ரவுண்ட் வின் பண்ணானுங்க. ஐயோ உங்க பேர் அதுக்குள்ள எடுக்கறான் பாரு அந்த பேட் லவ். சேம்பர் 3k.
for all the Go for the ace. Chamber- Go for the montage. Chamber ace. இந்த ஓடுறானுங்க பாருங்க. This is the exact kind of Settan, round we settan, want to Viper. see from Bad Love, showing Avlo why ace எடுத்துருவானா? he wanted that agent in the Maybe. first place, இல்ல, showing இல்ல, the இல்ல. gun Ace play delay from பண்ணிட்டானுங்க, that திருடிட்டாங்க. court that forced that 4K. pseudo operator ultimate picking up a 3K, a flawless round for Nico தான் இல்ல இந்த round. But hey, hold on a second. Boys. I am starting to feel the deja vu from the got me match now. ஒரே ஒரு round தான் What boys. do you think? Can Reckoning at least keep pushing this momentum? If not to go to overtime, at least make it really, really, really close. They can definitely make it really close, CA. But again, I would say it's VLT that you're going against, and VLT has to be one of the most consistent 22 தான் நான் teams. LF அதுக்கு 23 ஒரே ஒரு kill So, எடுத்துர்க்கான். I don't really know if that's going to happen. Maybe, ஆமா. yeah, a little bit of slip-ups are there here and இல்ல there. ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் அட்டாக்கரா. It's fun, especially when you have players like Deathmaker on your back, and now பாப் இருக்கு. Deathmaker is back on and பாப் off. கன்ஃபார்ம். That's not a good news cannot for do the like enemy that team, and for that's what exactly happened. Smoke A Deathmaker. shut down. Our drone taken care of as well. Not really a lot of info to ஓடுறானுங்க. relay, but போட்டு தள்ளிட்டாங்க. Smoke A out Deathmaker the இங்க தான் இருக்கறா, equation. ஓடிருங்க. Instantly, Reckoning Esports has no other choice rather than அங்க to போனா back எல்லாம் off படிப்பா. because the operator of Deathmaker is out for blood. Look at the positioning of Bad Love though. He's managed to take tons Multi control இருக்கு for வேண்டா. himself Sky. through elbow. Sorry, he's trying to take tunnels control for himself through elbow, while at the same time Pixels has got that push into halls. Now the moment Pixels takes down that trap fire set up Love by got Hellfire this. towards halls, the attention is going to be put towards Pixels, and that gives a moment for the side of this 3-man unit with Deadly to push in. The UR Powerless steps up. It's almost like a pseudo Phoenix ultimate the way it grants entry, but they have no idea Call that GG. Hellfire is waiting along backside. Shuts them down GG. and picks up the win One more for to go. Velocity Gaming, removing any hopium from Reckoning. They are just chilling. That's what I told you. It's going to be quite So tough, easy man. for Especially when I VLT. saw Deathmaker on that operator. I was like, no. The hopes and dreams have been shattered. And a quick shot to kick things off in that previous round. As well. As soon as the start of man was taken care of, that's when I was like, all right, Deathmaker, really unfortunate for அந்த the headshot enemy team, percentage Reckoning பார்த்தே Esports. வந்துச்சு. Maybe வேற good மாதிரி luck in the இருந்தது. upcoming match. Even But yeah, overall, VLT just putting on a consistent performance as we expected. Just proving Reckoning Esports unparalleled in that previous map of Breeze. But the upcoming match எவனுமே கண்ணாமினான்னு ஸ்ப்ரே பண்ணல பாத்தீங்களா? Scoreboard should be in the front anytime soon. ஆமா இந்த கேம்ல ஸ்ப்ரே பண்றது ரொம்ப பக்கத்துல வந்தா பண்ணுவாங்க பட் தூரத்துல I பண்றது just want to வரல. say that again, this map was VLT's map choice, so I like the fact that Reckoning did not give up. Percentage காட்டுவானுங்களா இப்போ? They went from 4-4 கொஞ்சம் all the way லேட்டா to காமிப்பாங்க. 4-12, an 8-round win streak for Velocity Gaming. You think any team was like, yeah, GG, let's go next, but no. Yeah. Reckoning tried their hardest to push it through, so a bit of respect in that end, but I want to see more from Reckoning because I expect more from Reckoning. I think this is one of the teams that can be a true dark horse in the VCC. Try and push themselves, maybe not in Qualifier 1, but try and take that momentum from Qualifier 1, push it towards Qualifier 2, but hey, that's Cypher power on a consistent player like Hellfire. பசங்க மாதிரியே இருக்காங்க மூணு பேர். The Cypher as well. Just doing such a good job. Deathmaker as well having a big impact inside the previous game. But overall, HLFF did put on a huge show. And then you have men like Amaterasu coming in right to Ace in the back, just trying to be the backbone of the team. But yeah, overall, Reckoning Esports as well, a valiant effort. Smoke A was doing such a good job on the side of Reckoning Esports. Taking a look at the damage 32.4 stats and the overall stats. Damage clearly, Velocity Gaming are going to be leading the charge by far. Of course, they won by a huge difference. And then in the headshot percentage, you have Reckoning Esports. So this proves that Velocity Gaming is more kind of like a team that goes on with a more tactical approach inside the game. On the other hand, Reckoning Esports, they had quite a lot of cracked aimers out there for sure, but VLT's tactical nature just proved them really well. Exactly, VLT just a step ahead in terms of that tacticality, but hey, we still have a couple more maps to go. Reckoning still with a chance to keep themselves alive in this series, so we'll take up a bit more of that hopium and hope that Reckoning Esports is able to push us and give us an intense match to finish off this day, you know, because this day itself has been a plethora of back-to-back just intense matches coming through. Reckoning, you gotta top it off, get that cherry on the cake. Oh man, you indeed need to top it off and get that, as you mentioned, the icing or cherry on top of the cake. But yeah, overall, we did see the stats as well, and clearly was seen that VLT was just leading in no matter how things were looking. Pixels and HLFF
These two players from both these sides were looking really well. But over here, HellFF, clearly, as you can see, the starting graphs, HellFF was unmatched. But then later on, this is when Pixel started overruling HellFF, but it still doesn't matter. His team had his back, and this is what I was exactly saying. The way VLT was able to play off of each other, that was beautiful. One of the biggest strengths of Velocity Gaming. And one thing that we haven't talked about is for Velocity Gaming, they have a point to prove. From VCC1, they were the team that took down GE multiple times. Qualifier 1, Qualifier 2. No, okay, not Qualifier 2, my bad. Qualifier 1, finals, playoffs, but they dropped the ball in the last moment in the grand finals, which meant they did not get to go to that international event. VLT vs G finals la vara vaaipu irukku. This time, for Velocity players, they have to be looking for the win. Oh, indeed, they have to be looking for the win, and especially now you have two slots. Ipo parunga, ipo indha camera vandu thiruma or mari aichi. But with that being said, even we need a little bit of break, even you guys need a little bit of break, so we'll be right back right after the short break. எவ்வளோ நேரம் பிரேக் விட்றானுங்க பார்ப்போம். இன்னும் அதே 2 நிமிஷம் பிரேக் தானே. பிரேக் விட்றதுன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய பிரேக் விட்டுருக்கலாம், இல்லை ஆள் மாற்றிருக்கலாம் கமெண்ட்ரிக்கு. அதே பிரேக் தான். ஹை டெட்லி டீமன், ஹாய் ப்ரோ, ஹை ஹை. $846 likes guys. ஸ்ட்ரீம் பிடிச்சா லைக் போட்டுடுங்க. ரெண்டு நிமிஷம் தான் பிரேக் போதும் போல. they have the energy it seems. hour தொடர்ந்து பேசியிருக்கிறாங்க ப்ரோ. வரா மாதிரி என் பிசி சும்மா ஓவன் மாதிரி இருக்கே. எப்படி 6 hour தொடர்ந்து கமெண்ட்ரி பண்றானுங்கயா? இருக்கும் ப்ரோ. பழகுனாலும் தொண்டெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆயிரும்யா. புஸ்தகங்கள் தான். ஆக்சுவலா கமெண்ட்ரி பண்றது கொஞ்சம் கண்டென்ட் இருக்கும். ஏதாவது அது நடக்கிறது பேசினா போதும். ஆனா இது மேட்ச்க்கு நடுவுல உள்ள பிரேக் எல்லாம் கம்மி தான் இதுல, அதனால பிரச்சனை இல்ல. பட் சில இன்ட்ரெஸ்டிங் மேட்ச்னா நம்ம சொல்ல மாதிரி நம்ம பார்த்து அதான் ஜாலியா இருக்கும், பேசிட்டே இருக்கலாம் பார்த்து. ஆனா பட் அந்த 2-3 கேம் வரும்போது அதெல்லாம் கொஞ்சம் போர் அடிச்சிடும். அந்த மாதிரி 3-4 கேம் கண்டினியூஸா பண்ணா போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும், மாறி இருக்கும். இப்போ ஜிஇ விஎல்டி மேட்ச்லாம் அவனுக்கே புரியும் கமெண்ட்ரி பண்ண. பரமேஷ் ஹாய். எல்லாம் காப்பிரைட் இருக்கான்னு தெரியல இந்த பாட்டுக்கெல்லாம். தமிழ் கமெண்ட்ரி போட்டுக்கிட்டே பேசாம என்னது? ஆமா, இந்த தமிழ் கமெண்ட்ரி எதுவுமே இல்லையா? கேஸ்டிங் போவீங்க லாஸ்ட் டைம் பண்ணீங்களா இல்லையா? அது இது Esports கை இல்ல தமிழ் பண்ணலாம். இவங்க வந்து எல்லாத்துக்கும் அப்படி கமெண்ட் வைக்கிறதுக்கு பல வாட்ச் பார்ட்டி தந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். புரியுதா? அட்லீஸ்ட் தமிழ் வேஸ் பாப்பாங்க. இந்தியும் இங்கிலீஷ் மட்டும் மெயினா வச்சிட்டாங்க. நான் இப்படி பண்ணா சேனலுக்கு நல்லது. இல்லாட்டி அவனுக்கு சேனல்ல பண்ண சொல்லுவாங்கல்ல கேஸ்டிங்னா. ஆமா டெஃபினெட்லி. ஆனா காசு கொடுப்பானுங்க. ஆமா கேஸ்டிங் கடுப்பியா. இங்க இப்படி 6 மேட்ச்லாம் என்னால பண்ணவே முடியாது. 6 ரைட்டா காண்டுதான். Alright, welcome back ladies and gentlemen to Nodman's Valorant Conquers Championship 2022, the road to VCT. இதெல்லாம் நல்லா கொடுப்பானுங்க DJ தெரிஞ்சிருக்கும்ல. I'm going to be your host Necro and John alongside VCA. So I mean, I'm pretty sure you guys got இதுக்கெல்லாம் extra தான் இருக்கும். That's why now we just have pictures of us. I don't know. Maybe you guys can have fun looking at our pictures. Honestly, I don't like how I look at. இவங்க எல்லாம் full time மாதிரி தானே இருக்காங்க. இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா தான் கொடுப்பானுங்க. Actually நாட்வின் கேமிங்ல தான் வர்க்கே பண்றாப்ல போல இந்த இவங்க எல்லாம்.
புரியுதா அப்படி இருக்காது அப்படிதான் அந்த மாதிரி தான் casting தான் I mean, I don't Not really in have gaming a ஒரு bow tie, organization, but DJ. honestly, Organize the பண்றது தான். pose that I have in that picture, I இது personally இவங்க don't வேற like it. வேற We ஒர்க்கும் need to ஏதோ get- பண்ணுவாங்கன்னு we need to get a நினைக்கிறேன் new வேற photos. I mean, we உள்ள can get into photo shoot real quick. I don't know. But yeah, keeping all those talks aside and focusing on the actual game, CA. I mean, the first map was quite insane. I wouldn't really call it insane. It was just one-sided completely in the start. Yeah, it was a little back and forth. It was a little play around. from YouTubeல VLC subscribe side as இது well. But then பண்றாங்களா later இல்ல on, இதுல பண்றாங்கன்னு once தெரியல they started getting the grip over Reckoning Esports, when they started realizing how Reckoning Esports thinks and புரியல plays, they started countering them இவனுங்க easily, ஸ்ட்ரீம் and பண்றானுங்களா VLC என்ன just இவனுங்க ரெண்டு started பேர்லாம் proving them unparalleled. பண்ணுவாங்க இது சைக்காஸ்டிக் இருக்கு Now going on to this YouTube next map channel on Haven, I want to see if Reckoning is actually able நான் to follow find some பண்ணிட்டு sort இருக்கேன் of பாருங்க momentum for இல்ல themselves because this is Okay. the map of their choice. Instagram Because you can't forget the fact that Haven, just how Split used to be one of the best Necro. maps for GE back in the day, Haven was the best map for Velocity back in the day. So they very much have those fundamentals on point. I don't think the compositions are going to change in with respect to at least the major players, with Deathmaker still containing on his jet. But recently, Velocity have picked up that Breed Sky composition on that Haven map, and they play that oh so well, using that sky as an information collector and using that breach as a pivot. So I want to see how exactly Reckoning have planned to shut that down, because the normal answer would be KO. But Deadly did not look so great on KO on Breeze. Oh man, indeed. I mean, did not look as deadly as expected, I would say. We expected him to be a little bit more impactful, but he clearly wasn't. Moving on forward to the map Vito in the map of Heaven, and let's take a look at this. Smokey has always on Jet, but this time we're seeing Deadly again on that KO, and it has clearly surprised you, and then you have Bad Love on Chamber again. No, No, actually, what surprised me was VLT's composition, because they're not going to go for the Breach Sky. Instead, the இது Sova இருக்கு. Sky for them, with Bibor picking up the Sova. That's the interesting part. போன வாட்டி மாதிரி தான் பயங்கரமா இருக்கே Before he played the Sky in Breeze, so why wouldn't he just carry on with the Sky, since Right to Ace is one of the most legendary Sova players we've seen across his entire அவ்வளவுதான் Valorant career. இவனை வந்து So ஸ்கைக்கு they பதிலா built இது யூஸ் search பண்றானுங்க அந்த இது அது பேர் என்ன Initiators being ஏயோ switched up must be a map-based comfort for Vibor potentially, where he's comfortable Kill with the Tech Sky பதிலா on Breeze, இதுவா but not necessarily அந்த அளவுக்கு ஒர்த் இல்ல on எனக்கு the கேட்டா map of எது? Haven right here, because the Chamber. roles are quite different. On Breeze, he's much Chamber. more of a பட் ஆப் வச்சு பண்ணலாம் நிறைய have as much pressure on அதுல ஆப் gathering கிடைக்கும் போது information. எக்கானமி See that நிறைய one. இருக்கும் Cypher especially in Hellfighter to back him up, but here on Haven, that it's all about that Sky என்னையா setup ஜாலியா தான் plays, இருக்கறானுங்க trying போல to be playmaker, and I can imagine where right முதல்ல ரிசல்ட் தெரிஞ்சு ஆடுறது மாதிரி இருக்கே Oh man. But yeah, Smokey overall did have really impactful rounds. But now again, என்ன he needs மண்டை to அது be that Smokey instrumental player for a team. Maybe try and carry his team in the back as well if sometimes his teammates aren't really being that proactive. But yeah, it Everyone seems is like jolly, even bro. HellFFs had pictures just like we did. We try to copy the pros. We try to copy just the play style. If their webcams are எல்லாம் off, they selfie have எடுத்துட்டு their இருக்காரு own பாருங்க pictures. We try to do the same, but we clearly did not look as good as they do. எல்லாம் taking selfie Yeah, I love, I think, trying to fix his camera real quick. I'm sure we'll get back his feed. Maybe some sabotage from that maker. He's like, I want the glowing vandal this நியூ time. ஜெர்சி நல்லா இருக்குல VLT Not the Cypher camera, your web camera. Just DDoS's camera, dude. AMD He's like, yeah, enough of Cypher camera. Now go fix your webcam. No, Hey. no. Well, He just pulled out a vandal in real life and actually shot his cam. I'm into the Sue on Killjoy though. Not something I've seen very often, and it's very interesting. எல்லாம் அந்த ஒரே டாட் தான் நார்மல் டாட் தான் எல்லாம் போடுறாங்க Effect the KO has on that Killjoy. செம்ம வேல்யூ டாட் Sue suppress the turret. என்னையா எல்லாம் கொளுத்து ஆக்சுவலா HellFF இந்த மேப்ல செமையா விளையாடுவாங்க Starting it இதுல off as expected, they're சீல just doing so good. ஃபுல்லா சீ தான் ஆடுவாப்ல அந்த ஸ்மோக் சுத்தியே விளையாடுவாப்ல செமையா ஸ்மோக் உள்ள போறது Chambers the only man left. Unfortunately, Bad Love has a lot of pressure on his back and only has 4 bullets in the headhunter. 4 bullets and 4 players. Can he make it happen? He needs to make the bullets count. Every single bullet is going to be the most important bullet of his entire life. Bad Love peeking out slowly. நாலு பேர் சுத்தி வச்சிருக்காங்க கபடி Spotting the cubby and Vibor, I'm pretty sure has spotted him out. Feel like even though VLT realizes how much or how big of an advantage they have, they're still taking things really slow and really safe. The spike still hasn't been planted and the time's ticking. Bad Love will need to try and beat the timing. 30 seconds left. ஐப்ல
நாலு ஹெட்ஷாட் போட்டு வின் பண்ணானா வாய்ப்பு இல்ல எல்லாம் Smokes ஃபுல்லா right in the trap. A நோ lot of சான்ஸ் players இன் were ஹெல் welcome with open 4K arms. வானே He இல்ல will சார் fall down. Reckoning Esports. ஆமா ஆமா 4 Not off to a great start, even inside the map of heaven. But they can try and pull off some upsets. காசு கொடுத்து வாங்குங்கயா Against, நம்ம best பையனலாம் sentinel in India. That maker, even with a sneaky smile, he's like, damn it, the webcam sabotage didn't work. He got a 4K in the first round. How am I supposed to catch up now? Helifer is like, I don't really care about webcam, man. Sure. I think so now he needs to pull out the Vandal and shoot his mouse. That would help it out a lot. Hey, the Marshall is good enough, so we'll have to see. But look at this. Talk about Marshall, and we're seeing it in play. Deathmaker able to get a shot quickly. Quick kill, just kick things off inside this round. 1-0 is the scoreline. Al drone out as well, just try and gain as much as info as possible. A quick jump peek, but Rio gets spotted out and gets tagged. And he has no other choice rather than to back off. But right to Ace, I do like how he's playing. They have no clue that someone's in the front line, but with that jump step, his position got given away, and right to Ace with a quick kill, he will fall back. ஜாலியா நம்மள கில் ஃபார்ம் பண்றாரு இதெல்லாம் இங்க பாரு ஒன்னு அப்படியே ஸ்டிக் பண்ணுது Hello, how are you? வேற வழி இல்ல எப்படியே இதையாக தட்டி விடுவோம்னு பார்த்தான் தட்டலல RIP to the first 2 rounds picked up for Velocity Gaming, and we have to start talking about the fact that Amaterasu is playing the Killjoy in the sense that I don't think this is the main composition of Velocity Gaming on this map. I think they are just deciding to play a simpler composition than their Breed Sky to keep a few of their defaults hidden, not give away unnecessary information. But having said that, the possibility also could be that they just have multiple compositions for every map where they can pull out the composition depending on what theme they're playing. Just make those small changes, like Amaterasu playing the Breach or instead playing the KJ in this particular situation. But hey, already in the bonus off to a great start, VLT. Oh man, off to a great start indeed. But it doesn't matter, Reckoning Esports, they're able to steal it away. The great start now, not anymore looking that great. VLT, short on the man advantage, or short on man number, I would say. Quick flash, but this time it's not going to work out. Aggressive nature showing up clearly. It's going to pan out. And VLT now, they're looking to get the momentum back inside this round. They're looking to get the control back on the map. Deathmaker left in a really awkward place. His teammates will need to try and get him back from that spot. And he will do so, certainly. Reckoning Esports is still prioritizing the site way much more as being attackers. That's what they really do. Right to Ace's HP not really supporting him or favoring him, but Smoke is just tucked behind that little box. And he's playing it safe. Spike is under the control of VLT, so that's quite huge. VLT will just hold on to that spike, and they will not try. They'll make sure that Reckoning Esports aren't really able to get a lot of space, but it doesn't matter. A beautiful fake dash coming through from the side of Deathmaker, but he was right there. Deathmaker, நீ போய் ஸ்மோக் ஏ பண்றான். Oh man, Deathmaker playing games. Look at this. I appreciate the try from Deadly 10 right there. Trying to set up a quick pop flash, turning around. dash அடிக்க போச்சு ஃபெயில் ஆச்சா இல்ல அது வேணும்னே தான் பண்ணாப்லையா ஆக்சுவலா அது dash நல்ல ப்ளே தானே ஏன்னா டைம் கம்மியா இருந்துச்சு பாம் தெரியும் ஓடி இருக்கலாம் அப்போ ஃபேக் தான் See that sky on right to ace, that's what I'm talking about. 6 assists already in 3 rounds. Oh no. Okay, DM. Okay, I'm sorry. You get to keep blowing Vandal, DM. Only for you. Oh no. Deathmaker. The second shot. ஆல ரெண்டும் PUBG ஒண்ணாயா fingers making it work. PUBG ல வந்து எல்லா டீமும் ஒண்ணா விளையாடும் எல்லா மேட்சும் valorant அப்படி இல்ல to start this round off, and well, just within a blink of an eye, Reckoning Esports are into a complete shambles. Cannot really do much. Pixels being spotted as well. C-Long info given away. Amaterasu peeks out, and a quick bullet right onto his chest will take care of Pixels. And now it's all down to Deadly 10 with the Sheriff. Deadly 10's more kind of like, okay, I'm not even going to complete my sentence after that. Deathmaker, a flawless round because Deathmaker popped off.
Yeah, Deathmaker popped off. I mean, you say that in past tense, but like, it doesn't seem like this man has any intentions of stopping right here. எல்லாம் clean. We'll have to see now if Reckoning can find some sort of momentum. எட்டு because கொன்னு at this point, Deathmaker. considering the fact that this map is of their choice, again, that KO on Deadly is what I was worried about, because I've seen this player perform insanely well when he was on Duelist, but it seems like taking up some unnecessary changes to try and find some sort of fundamental change in their composition. Mocha, because it's என்ன பண்ணீங்க ஸ்மோக்கா ranked game ஞாபகம் வந்துச்சு போல. Okay, I will just keep taking headshot. ஸ்மோக்கா this is esports. ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி 4-0 இந்த மாதிரி நம்மளால ரவுண்டே எடுக்க முடியல சிச்சுவேஷன்ல இந்த மாதிரி டேஷ் இந்த மாதிரி பண்ணி தாவே கூடாது. VLT has given up C side. அப்பதான் இன்னும் பொறுமையா விளையாடி கரெக்ட்டா பிளான் பண்ணி போணும். No way Reckoning Esports are going to be going for the C side, but still a little bit of hesitation play coming out from Reckoning Esports. Understandable, you do not want to take these kind of risks that would involve your life. Playing it as safe as possible. Beautiful mark as well comes through. And now Seeker's out, revealing a lot of info. Deathmaker's position being revealed with the owl drone. VLT in an uncomfortable spot, but it doesn't matter. They have the man advantage. I also just realized that Deathmaker changed his Vandal from the Champions Vandal to the Prime Vandal. Maybe just, like, I don't want that pressure anymore. Either ways, man, this is the DM we were expecting last time around, and it's a beautiful sight to watch, especially his crosshair in every other way. Velocity dominating Reckoning Esports that in zero? right now. Yeah, maybe question mark and having some fun for himself. எந்த சைடுல போனா அடி வாங்குறானுங்க bro. And it has to எங்க போனா அடிக்கறான்டா. Again, like a lot of pressure on that kill, because the entire point of that agent is to try and counter the continuous plays that Velocity are making, the continuous proactive they're having fun, bro. Making. It's the KO who has to shut it down. KO indeed. But again, I mean, this is what was expected, right? I mean, I personally went with a 2-0 VLT. And this is exactly what we're seeing. I mean, let's be honest, I'm a VLT fan myself, so I'm not really surprised that this all is happening. But yeah, being a caster, we need to be, neutral on both the sides. And yeah, Reckoning Esports definitely need to step themselves up. And to do so, what do you think, CA? What kind of special spice they need to add in their gameplay? Like, for example, I think they really just need to start targeting right to Ace a lot more. Use that knife to shut him down. Don't let him be the playmaker. They are doing that right now. They spot him out towards the B Gong area. Pixel's able to actually shut down the push towards C Long as well. It's 1-for-1 trade, but that's not bad at all for Reckoning. But this is what I mean. As soon as you spot out right to Ace, you need to shut him down. Instead, they take a second to think about it, and a second is all DM needs. Exactly. Not even a second. Milliseconds is all he needs. Couple of milliseconds and Deathmaker will already react and you will realize you're out the game. Beautiful shot from Bad இந்த ஸ்ட்ரீமே ஒரு 800 பேர் தான் பாக்குறாங்க. That's going to be opening the floodgates to the C side, and that's what exactly happens. Reckoning Esports just flooding in. No, Right to Ace looks away at the wrong time, and Deadly 10 will take care of Right to Ace now. Come on, my friend, come on. Trying to change things around, but two quick dinks coming out from the side of Smoke A to take care of a on that. So a beautiful shot from Deathmaker. GG. Even the Jet Screams headshot. And now Deathmaker left in a 1-on-2. He will need to try and slice the skulls open. Is he going to be able to do so? Let's play some Fruit Ninja, Deathmaker. I want to see you do this. Two players in the front. Deathmaker all by himself. Not really a first thing I've seen. Connects that shot, but this time he'll be shut down by Deadly 10. Oh, still you got to give props to Deathmaker. ஐயோ நான் பார்க்கவே இல்ல மொபைல் நோண்டிட்டு. வேற மாதிரி bro. என்ன நடந்துச்சு? நாங்க அடிச்ச ஷாட்லாம் வேற மாதிரி. ரைட் ரீவைண்ட் பண்ணி பாத்துறாங்க. வேற மாதிரி அந்த ஷாட். ஹைலைட்ஸ் காமிக்கறாங்க. That's something that got me believing once again in Reckoning, especially Deathmaker. Deathmaker. Finding லாங்ல அடிச்ச ஷாட் பாருங்க. Clear headshot, expecting the dash from Deathmaker. The tracking is 50 எடுத்துட்டாங்களா? Take him down. முதல் வெற்றி. You can see because of that 5-round win streak, Necro, they've got a bunch of money in the bank. Velocity Gaming able to now pick up an operator for Deathmaker, and this means that they're able to double stack the other sides, like Garage B double stack Why is the channel hacked down? KJ, while A getting pushed between Hellfighter and Bibor, all relying on எப்போ hacked? நான் பார்க்கவே இல்ல எதுமே. Oh, look at this. Just the aggressive nature of Right to Ace. சாம்பரோட ட்ராப்புக்கு ஒரு மதிப்பே இல்ல. So the equation that means the guy who
they were relying for a lot of info now, not really in the game anymore. Yesterday. You have the KO, but still, it's not as useful as Soa when it comes to info gathering. Lockdown used. Bought a decent amount of time, but Reckoning Esports finally they were able to get themselves back up on the board, so that's going to be helping them quite a lot. நம்ம சேனல்ல இனிமேல் எப்ப கை வயசா காமிக்க போறாங்கன்னு தெரியல. வெறுப்பு மயிரா இருக்கு. சும்மா ஹேக் பண்ணி. Bad love. Long taken up by him. He's looking to just cut off rotations and it attracts him. சுத்ரானுங்க மேப். But this has to be a B plant because they need to have realized by now that the op is playing towards C. So if you try and use that null point from the KO to shut down KJ's suddenly KJ is very much isolated and they're doing exactly that, but they don't find Amit and Su in the dash sound தான் கேட்டுச்சு அடுத்த செகண்ட் ஹெட்ஷாட் suppressed with that KO also coming in. He makes some progress, gets that spike planted, but it will die out in a couple of seconds, so now needs cover for his post plant. This is exactly what I was about to say. The Cosmic Divide's available on timing. So that's going to help quite a lot. Reckoning Esports able to use that perfectly. And Deathmaker, aggressive plays with the operator. This is what I like to see. Again, left in a 1-on-3. Superstar will need to make some superstar plays happen, but not this time, I guess. Yeah, it really does come down to Reckoning now using this momentum that they've got to try and keep pushing through, especially considering the fact that when that 5-0 happened, it looked like there was no hope. Like at that point, I think Deadly was on 1 or 2 kills. Now on the top frag board, it's not even just about the kills. It's about his confidence in his belief in himself to be able to find those plays. Because I have to remind everyone, this lad just 18. So definitely the experience factor not வணக்கம் வதனம் நமஸ்கார் நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறது அது a teensy bit of confidence for these young players, it goes a long way. ராஃபா T69 நாளைக்கு ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் நாளைக்கு 2:30க்கு வாங்க add on to confidence, add on to the Deathmaker on toggle தான் being a pro this early in the age quite huge. அப்ப நம்மள தான் ஏமாத்திட்டாங்களா எல்லாரும் இதுன்னு நான் தான் சொன்னேனே future எல்லாரும் டாகிள்ஸ் ஆடுறானுங்க bro. 2 rounds now. Reckoning Esports able to ஏன் டாகிள் ஆடணும் எனக்கு தெரியல. momentum they found themselves in. BLT scope எல்லாம் இதல தான் பண்ண முடியும். Maybe a little tactical time out next round will help it. Deathmaker though continues to rain down terror with that operator, finds one. HLFF follows it up with maybe quick scope பண்ணும்போது நம்ம ஃபுல்லா ஸ்கோப் ஆவறதுக்கு முன்னாடியே சுற்றுவோம் போல ஹோல்ட்ல proves himself a little better than him, but அதனால மிஸ் ஆவறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். அதனால மாத்தி இப்படி வச்சிருப்பாங்க டாகிள்ல. நான் ஃபர்ஸ்ட் டாகிள் தான் இருந்தேன். ஆனா பட் எனக்கு லிமிட் நான் ஃபர்ஸ்ட் டாகிள் தான் வச்சிருந்தேன். Break comes through the smoke, but not really able to quite connect those shots, and the board pushes out of the smoke and takes care. நான் ஸ்னைப்பருக்கு மட்டும் ஹோல்ட் எல்லா ஆபரேட்டரும் பாக்குறேன் எல்லாரும் ஆறு ஆபரேட்டரும் பாக்குறேன் எல்லாமே டபுள் இது பண்றாங்க இல்ல டபுள் இது பண்றதுக்கு வேற ஏதாவது கீ வச்சாலே போதுமே அப்படியே ஏன் வைக்க முடியாது இல்லையே டாகிள்ல மட்டும் தான டபுள் இது ஸ்கோப் ஆவறானுங்க அப்படியே ஸ்கோப் பண்றது ரைட் கிளிக் இருக்கும் இல்லையா அத மாத்த முடியாதானே this time around an easy retake set டாகிள்ல மட்டும் தான் டபுள் ஸ்கோப் ensuring that at this point velocity as long as they trade blows வைக்கலாமா இருக்கலாம் நான் வைக்க தேடி கூட பார்க்கல நான் மேபி வைக்கலாம் கீபோர்ட்ல வைக்கலாம்னு ஒருத்தர் சொல்றாரு. So now the point simply becomes Reckoning, can you just find a bit of chaos? This is where செட் பண்ணலாமா பாரு ஒருத்தர் ஸ்க்ரோல் வச்சிருக்கேன்னு சொல்றாரு. Go a little more unorthodox to try and surprise the heck out of zoom பண்றதுக்கு PUBG மாதிரி ஸ்க்ரோல். 2 star players were almost staring at each other with the operator. zoom னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அத பார்க்கணும். found yet. On the C log though, Reckoning Esports clearly looking at get the control, and they have gone themselves though. Hold option க்கு மேல இருக்காமா front is what's creating a lot of problems for them. வராற hold option நல்லா இருக்கு மத்தது எனக்கு ஹோல்ட் நல்லா இருக்கு ஆனா நான் நிறைய மிஸ் பண்ணுவேன் எப்படி பார்த்தாலும் குயிக் ஸ்கோப் எல்லாம் பண்றது ஹோல்ட் தான் நல்லா இருக்கு நமக்கு. getting boost top shot, he wants to take a man down. Smoke will make this peak happen. அவன் பிக் பண்ணுவான் சூப்பர் நைஸ். Quick bait comes through and Smoke follows it up with another peek from himself, and that's how team play works. Easily shut down. I just love how Reckoning Esports played that.
Beautiful team coordination. ஆனா கொஞ்சம் லேட்டா தான் அப்ப கூட This is பிக் where the பண்ணாப்ல conversation skill, this is where the communication skill of Maybe the team அது really comes DM into வெயிட் பண்றாங்க Esports, though, unfortunately, they're walking straight into the என்னதான் டீம் ப்ளே crosshair, எப்படியும் and it's பண்ணாலும் quite கடைசில clean. முடிஞ்சிருது இப்போ ஸ்பாம் பண்ணலாமே இவன் சூப்பரா Volley being used as well. Nice. Flash out. Instantly would take care of a boar. And now Deadly Tane finally seems like inside the map of heaven, he has activated himself quite a lot. Oh, that's huge. The KO ultimate coming through, making the Astra and KJ powerless here, and it's a huge thing because now there can't be any utility coming through from the Killjoy. No turret. I'm not sure if he has the cooldown, but it ensures that there's little to no hope of that retake. And that should secure the round in the bag for the side of Reckoning Esports. Exactly like that. Deadly managed to get himself my God. a couple more frags. மூணு கில் Getting that ultimate cooldown ramped up 6-3. once again. Deadly starting to really Come back, get Arwat. into his groove. But yeah, I want to talk about that synergy as you mentioned right here. Bad Love distracting Deathmaker for a second with that jump peak so that Smokey can take his peak. These are the Deathmaker kind அந்த of play coordinated எதிர்பார்த்திருக்கலாம் plays that we wanted to see from Reckoning in the first place. It's an absolute pleasure to watch. Oh, man. So I mentioned the communication factor is what kicks in at that time. நீங்க and கேவ yeah, மேனா Deadly Tane, நைஸ் the previous map wasn't really that impactful, but at this map, definitely is making some impactful plays happen. His team's not able to step up, but he indeed is able to step up to the occasion. Trying his best to keep his team alive against a giant team like VLT. Can we call this a David versus Goliath fight? We definitely can. But hey, Team David only won that no fight, aim so no I'm brain kind not of sure angle is if this? Reckoning I'm not were sure able about that. to be able to find that. Oh, that slingshot. எல்லாரும் எல்லா was able to இடத்துலயும் get David that victory, பெர்ஃபெக்ட்டா but பண்ணுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது right ரெண்டு வாட்டி மிஸ் பண்ணுவாங்க a small margin of error there for Smokey. He misses that shot because of that small margin. It will mean though, right to ace suddenly isolated. A great 6-6 கொண்டு வந்துருவாங்க awareness போலயே here from Rio, the IGL of Reckoning Esports to shut down that Sova, and now instantly using that pressure to find the rotation all the way towards his A side. They know that this What is happening? sky is isolated, and I just want to correct myself. Come back, I'm it so seems. used to seeing இந்த round eco round right to தானே ace on Sova, I forgot that was before getting caught out. Oh, man. Well, team, my boys. Hello. Spike being planted from Reckoning Esports. Oh, I love got the Beautiful spike plant as well. It doesn't matter. VLT still somehow with those frenzies is அந்த able to பிஸ்டல் raise வச்சு so ரெண்டு much டிங்கு damage. திரும்ப அந்த ரேஞ்சில கொடுத்துட்டாப்ல And now Deathmaker Deathmaker can again, clutch left all it. by himself, the star player, to clutch things அவன் out. அந்த ஆள் என்ன You பண்ணிட்டு don't இருக்கான் wanna jinx பிக்சல்ஸ் it. Quick flick onto the head of Pixel. God. Down is lining up bodies, but this time it's bro. Deadly 10 who's looking pretty unstoppable in these clutch moments. Yeah, you can see how much that confidence factor matters, right? I feel like it's almost என்னங்க a இவனுக்கு burden ஏய் on அடிச்சாதான் your சிரிப்பட்டு வரும்னு shoulders, நினைக்கிறேன் and VLT. he's not thinking, he's more just playing, leaning into his 6-4. instincts, and you can see the best of him really starting to pop out, using that KO as a entry duelist almost, the way he's able to get information for his team, while at the same time provide a space for them to entry, provide the flashes. It's just an absolute pleasant experience to witness. And for me now, you can see Velocity, they're சும்மா ஒரு starting to feel இதுதான் that pressure. They're like, hold on, we were 5-0 up, but since then it's become 6-4, and you have to start wondering that Velocity, they're feeling the pressure because of the fact that this KJ not nearly as great on attack as she is on defense, so they need to maximize their defensive rounds. Tactical timeout definitely is there to try and figure out what exactly is going wrong these past couple rounds, and as you beautifully mentioned, it's all about the ஏஜே KJ. கிட்ட அல்ட் இருக்கு But again, VLT, I just feel like ரெண்டு they அல்ட் need to இருக்கு start மூணு playing அல்ட் off இருக்கு of each other again, because I do understand Deathmaker is having his pop-off plays, and he is a little bit looking streaming really them, bro, full time confident as streaming. well. Going for Krishna. a solo peak sometimes, that doesn't really work out, even though he's the only man left alive in the end. Still, the rest of the team is crumbling down, and that's what the question is. Why is the team falling apart that easily on those sites? Maybe sometimes going for the retake plays is probably the best thing you can do. Let them have the site and take your sweet little time trying and realizing what exactly they need to do to get the retake possible. This is what Velocity is really known for. If Velocity get the time to think, they will make some great things happen. Match map 3 going incoming. I think Reckoning might be running a double. இல்ல
Defend is strong. operator setup here See, on attack the is attack, strong. because I do think, I'm not sure if Smokey had the operator as well or he just gave it over to Bad Love, but Bad Love managing to get ஆமா that இந்த வாட்டி thing. 2 Now slots. they use a bunch of utility to get Deadly his position, and Garage is ready to go for the split C execute, but it's almost like it's been read by Velocity. Look at this KJ setup. The இது way லாஸ்ட் it's மேட்ச் been தான் done, பட் it's இது all about லாஸ்ட் மேப் denying கிடையாது. entry, but already using that lockdown to deny the positioning of the side of Velocity Gaming. LF என்னென்னமோ பண்ணாங்க ஆனாலும் அங்க தான் இருக்கறாப்ல. Helef in his platform position. Jump அடிச்சு இல்லாதத காட்டிட்டாப்ல. To pick him up, I think that gave them a false sense. ஆனா எல்லாம் பண்ணானுங்க எவனும் உள்ளே வரல பாருங்க. Velocity Gaming needs இப்பதான் some வந்திருக்காங்க. solid plays, and Deathmaker is what they really need to rely heavily on at this point. Oh, this time the bird gets caught and the wings get cut. Deathmaker falls down, but the play from Vibor might just be huge. A little bit of team flash coming through. Deadly 10 just sabotaging his own teammates. Hey, Quite low. summer plan. Beautiful shock dart to flush Summer him out timing. of his position, but still VLT Vibor, unknown of the fact that Deadly 10 is just too quick on his feet, repositions himself quickly, and Vibor gets caught off guard. தெரியல bro பிரபாகரன். Yeah, exactly. I really like the shorty push here. I assume the call was, hey, coming from Rio, that hey, I'm going to use my Hunter's Fury, clear out platform, as well as the immediate angle next to that double radiant eye box and enters the garage. Yeah, equal பண்றான் bro. This score get the plant down, and very well done in that regard. Continuous 6 rounds losing, bro. Out right after taking down Amitarasu, Not he's done his job. over He's yet. created the space, and that's why Deadly 10 can then play on that post plant, get that round through. Now once again, 6 out of 7 ultimate points for that KO. I think the priority in this round for the side of Reckoning has to be to try and capture either A long or C long, try to get that KO his ult up, and then play on the basis of that. Chamber on his ult. He will get cleared out, and he does. Huge info being relayed, but they can't just peek out and Wait. peek out. Bad Chamber just like இந்த that. பேட்லவ பார்க்காம போனாங்களா? செத்துட்டான். I do like that, but unfortunately did not really clear out the left side, and HLFF taking full advantage of that. Okay. And instead the trades there. My bad, scratch that. That's not a trade. That's just VLT lining up bodies at one after the other. Deathmaker follows it up with another one. Pixels needs to clear this out. Misses a little shots, but it's fine. Deathmaker as well did the same, so that's why Pixel has a little advantage with the Phantom. 6-5 being the scoreline. Reckoning Esports are able to close off the lead that VLT I think had built. முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். Indeed, this is the Reckoning we wanted to see on Haven. Remember, this is the map of their choice, looking much more stronger here. Still, it's 3v4. And considering the fact that the lockdown is going down, the shock dart's coming in to deny the plant. It doesn't do that, but it does take down one player. Still, trades coming through. Smokey now left in a 1v2 with his op. He's got a player on either side of him, and I don't think he realizes that right to ace is coming on the flank because of the cosmic divide, denying that audio with right to ace running in. Hellfire is just trying to buy the time for his flank partner to come on through, but guiding light gives away right to ace's position. Smokey able to back on up. It's an open plan. Necro still could pull off the 1v2. They're raping them, bro. Open plan. Pull it off, yeah, sure. Smokey, a quick shot onto him. The defense is being stuck, but no, instead it's just being done till 50%. Quick peek from Smokey will take care of it. Got quite close, but it's 6-6, fine. baby. I believe in Smokey. Reckoning Esports. கொஞ்சம் த்ரோயிங்ஸ் நடக்கிற மாதிரி தெரியல. த்ரோயிங்ஸ் நடக்குது. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஏதா பண்ணிருக்கலாம் இந்த கை த்ரோன். Neck map without a ஏறி doubt. பிச்சிட்டு போயிட்டாப்ல. Things are going back and forth, CA. ஆனா அந்த POV கிடைக்கல பாருங்க நமக்கு. பாத்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். ஓ வந்துருச்சுல இப்போ. இது இல்லையா நீ பார்க்கலையா அத? நான் பார்த்தேன். அது நம்ம டாப் வியூல தானே காமிச்சிச்சு இல்லையா? We saw it in இல்லையே கொன்னானே அவனதான் கையதான். It was a kill that went through the wall, like a wall bang sign coming through. We could have assumed that that's how he got just the lineup with throwings the are through from his team. Like, hey, this is where the spike is. This is where not you need bad. to be. That just teensy bit of coordination. Like, oh my god. It is so important for, even for you guys in chat, to use in solo queue. If your teammate is in a 1vx situation, please ping the spike for him. It matters a lot in that sense. But from 5-0 down to now 6-6, Reckoning Esports showing us exactly why we consider them one of the best underdog teams that there is right now. Able to give a tough fight to VLT. Rio. Vera Mari. Spotting for a little glimmer. That's going to be enough. Able to connect a shot, instantly back off. The contact play through for sure. Got some info to work with, and now
just going to be falling off. Utilities being used to try and buy as much as time as possible. But yeah, the intention from the side of VLT are clearly being seen. This is where they're just opening the floodgates. 2 quick kills on the site. Backstab. 2 backstab. Oh, அந்த ஆள் அந்த பேட் லவ் அந்த இத வச்சு சுடவே மாட்டேங்கறான். அத சும்மா தான் யூஸ் பண்ணி எல்லா வாட்டியும் பல்ப் வாங்குறாப்ல இந்த இதுகிட்ட கோஸ்ட் கிட்ட. Plenty of time in their close plans to finish it off. They still push out, they take the duels. Could have been risky, but hey, they pulled it off. Confident plays coming through. They secured the lead, and you can see at the start of the map when they were 3-0, 4-0, 5-0 up, a couple of smiles had started appearing, but very much so game face is on for the side of Velocity, and of course the game face moment showing us how they're able to pull it off. So Necro now going on to this next round. We assume Velocity should be able to find a 2-round lead here, but this round is less about the round victory, more about how much damage Reckoning is able to do to Velocity's eco. They have to try to prevent that bonus round coming through with the Spectres in the round after this. Yeah, exactly. I do want to see things are going to be looking like for VLT on the attacking side over here. VLT again, they do have a round lead after winning that pistol round, and that's quite huge. Deathmaker gets caught. The site is open for VLT. They are able to get the control of the side as well, but Deathmaker will need to play things a little safe. Is down quite low. 47 HP, not really a lot of HP to work off with. Things a little safe, VLT. That's all you need to do. Reckoning Esports, one more little chance, and Reckoning will make miracles happen. So VLT, even though they are one of the best teams out there, they are clearly the best team over here right now, currently in the competition. Or in this match, they still need to play things a little safe. Never underestimate your opponent. Absolutely. Just like that. Oh my god, this is what I said. Finally, deadly 10 with the Sheriff, and bad luck with the Headhunter finding a couple frags of their own. Able to do a ton of damage. Deadly 10 able to take down the core 2. Oh my god, VLT. At this point, you got to question yourself. Too many solo peaks in that previous round. If they played off of each other, that could have panned out so well. I mentioned too, Deathmaker doesn't have a lot of HP to work with. He needs to play off of his teammates, but still somewhere down the line. So those solo peaks were being made. Team communication kind of lacking. If those solo peaks are being given away to a team like Reckoning Esports, they are going to punish you. So VLT, maybe in the upcoming rounds, they will need to try stop doing that. But still, as you mentioned, economical damage is there. And VLT, they will need to go up against a full stacked team. Getting shot at, getting spammed through Vabor, down to already 71 HP. Bonus was denied, which means both of the teams fully invested economically into this round. An interesting call here from Reckoning, a triple stack onto C-side. They've read Velocity like a book. They're expecting this to come through, but so far just a 1-for-1 trade as Deathmaker tries to create space. Velocity will get stuck. They're isolated. Even though they've gotten partially into the C-side, Necro, they've not gotten enough so they can... The Pixel is just able to roll through and finding 2 kills, and now VLT, the attacking side has been completely shut down. Oh no, Smokey, beautiful crisp shot coming through from his side. Vabor put down a sleep as well. Amaterasu with the Sheriff in hand. We'll need to pull off some miracles, which the chances are quite low. Misses those taps on the head, and Amaterasu will be shut down. Crucial round picked up for Reckoning Esports. The victory in the buy round, especially with just one weapon being taken down, which was the Chambers, will give them a huge opportunity to start stacking onto their eco. Get that operator online on Smokey ASAP, because we still remember the plays he was able to pull off just in the last round with that operator on the attacking side. On the defensive side, so much stronger. If they're able to get this next round right here, they all but guarantee an operator for him in that round. Considering the fact that this is an eco round for Velocity Gaming, Necro, it should be a piece of cake for Reckoning. Should be a piece of cake. Are you sure about that? After that, it's not a piece of cake for sure. Deadly 10 pretty much is quite deadly. Dead himself. But yeah, now
Wow. Deadly 10 out the equation. He was being so impactful, but now Deadly 10 out the equation. That's going to be a huge sigh of relief for VLT. Nice pun, Necro. Wait. 5v4 situation right here. And you can see using that guiding light to try and get some information. Now, it's all about them trying to fake this A presence, push back these defenders while they slowly walk into another area. Now, another area they've chosen is Garage, but the issue here becomes that the Chamber has his trademark traps laid down there. The information given to him, the slow it produces, will make sure he can find that peak and get that trade back for Deadly's initial loss, make it a 4v4 situation. Put velocity down real low. Again, walking into pixels right here on C-side. This might not work out well. Pixel able to find one on the C side, but Reckoning Esports. Even though VLT has some cracked in moments without a doubt, but still install each and every single time. No matter what kind of strat VLT is throwing on Reckoning Esports are easily able to read them like a book on the map of heaven. I'm just a little concerned about the fact that need more crisp I'm almost overthinking it, you know? Where as soon as they found that pick onto Deadly, considering that it was an eco, I feel like they should just go for a plant right then and there on that B side. The KO is gone. There's nothing to suppress you. So you can play on the post plants of that Killjoy. You can play on the post plants of that Astra and try to play for time. Even if you don't get the round done, you're very likely to damage the economy of Motivation talk. Esports by playing for We can do this, boys. Come on, we can do this. But now, instead, I think the operator is just guaranteed for the side of Reckoning, and a timeout taken because they realize how crucial this next round is going to be. 8-8, a bye for Velocity Gaming. If they pick up the round win here, Reckoning take the lead for the first time in this match, it might just push them all the way to the finish line, and us all the way to map 3. I don't know, man, if that's going to be that easy. All the way to map 3 வந்து actually மனசுல சோகத்தோட தான் சொல்லிட்டு இருப்பாப்ல. Easier said than done, definitely. Yeah. 8-8 is quite neck and neck. Yeah, I do understand, but it's VLT you're going against. 6 7வது மேப் கண்டினியூஸா அப்படி தெரியல. They're going to make it hard for you. And you'll need to find a way out of those tricky situations. பரோட்டா நல்ல பார்க்கணும். Timer's being paused. பக்கத்து கடையில போனாலே பரோட்டா வாங்கலாம். Maybe some timeouts. 70 ரூபாயில சிக்கன் பரோட்டா. Overall, this gives us enough time to talk about Reckoning Esports. Now, Velocity, I do understand they're one of the most tactical teams out there, but still, what do they need to do to catch Reckoning Esports off guard? What do you think so? I think they just need to start getting a lot more proactive. They're used to playing the Breed Sky composition on Haven, right? Where they have the control over every single aspect of their push. They can just spam utilities and try to get it down. They don't have that composition anymore. The way the Sova Sky plays out is much slower than the way the Breed Sky plays out. So I like the way they're going slow in early rounds, but they need to start picking up the pace in mid rounds. Oh, and the Sky vana. Sky inna Sova vana. Just go for a ஏன்னா இப்ப எல்லாம் ஒரு டியூலிஸ்ட் தானே ஆடுவாங்க. and have death make இன்னொரு இப்ப ஃபீனிக்ஸ் மாதிரி பட்ட டியூலிஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு ஸ்கை எடுத்துருவாங்க. Oh no. Are you sure that's what he does best? Because this time's being shut down. That's just a joke, guys. இவங்க டீமே பாருங்க. இப்ப RG-ல வந்து இந்த சோவாக்கு பதிலா இது எடுத்துறாங்க. Smoke was able to find the opening. Even though he's quite low, but still, that initial duel, that's quite huge. Is holding that operator in his hands. Breach ana better தான். இந்த மேப்ல நல்லா விளையாடுறாங்க. Really have a lot of HP to work with. Look at head to ace. The way that trap is set. But எப்படி பார்த்தாலும் information trap, which means he's able to get into the garage for free. He has ஒன்னு இருந்தா ஒன்னு இருக்காது அவ்வளவுதான். ஏன்னா ரெண்டுமே ட்ரோன் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ற மாதிரி. இவன் நாய் விட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்றான். அவன் ட்ரோன் விட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்றான். Rio actually props a proactive Hunter's Fury. I'm not so sure about this because now this takes away the plant denial power of Reckoning Esports and allows us, with the information of the Seekers, Velocity, they can just go for an easy B plant. Oh no. Honestly, I thought that was a fat finger, but I'm pretty sure it wasn't. It was a proactive, Hunter's Fury, and that's quite a huge mistake. That could have been their plant denial chance as well. BLT, oh no! Those 2 quick shots. And now Reckoning Esports, it seems like they're sleeping. Just putting them 6 feet under. VLT, even though it's tied up, still they just won that round advantage that they had.
from the past in VLT. ஒரு மாதிரி நின்னாப்ல இல்ல That's what ஒரு they ஆஃப் really like ஆங்கிள் to ஒரு play மாதிரி off of பார்த்துட்டு Reckoning அதான் Esports. தெரியாம அமைக்கிட்டான் போல I இருக்கு mean, they do வாழ்க்கைய. have the Jet இல்ல அதுக்கு available, முன்னாடி but the Jet just சொல்றேன் doesn't have the HP to support her. சோவா சோவா. I'm just still perplexed about that decision to use the Hunter இப்ப Suri, அந்த அல்ட் especially இருந்திருந்தேனா considering சூப்பரா the fact இந்த இது that, கொஞ்சம் இது பண்ணிருக்கலாம் Smokey பிளான் had already got them Damage that first கொடுத்திருக்கலாம். blood, you know, got them that initial advantage. You want to have, if Macho not the Chu. Hunter's Fury for the plant denial, at least for the retake where you can cut off a particular. யாருல? Oh boy, oh boy. அடப்பாவி இங்க Solve வராதுன்னு all his நினைச்சேன். wounds, as not only does he lose his ultimate, but also அவனுக்கு ஏதோ loses ஆயிடுச்சு his போல life. இருக்கு. The அதை சொல்லி Hunter வச்சா. தெரியல becoming களி the prey to ஊத்துறானுங்கன்னு his நினைக்கிறேன் own அந்த அல்ட் யூஸ் tendencies in that பண்ணதுக்கு. round. Fuck. Oh no. The fuck is F's happening? in the chat Brain for dead. that, man. சோவா. But yeah, moving on forward, 98 VLT getting themselves a round lead, and that's what they really needed. That's going to help them out quite a lot, doing that emotional damage, quote unquote. But yeah, now again, VLT overall, as you mentioned, yeah, today has been an astonishing day overall, CA. Yeah, definitely. It's been intense match after intense match. We wanted something great on Haven, and கொன்னுறான் bro, continuously death maker. Smokey is trying his best to ஃபர்ஸ்ட் make that பிக் ரெண்டு happen. வாட்டி எடுத்தான். First blood in the last ஆனா round, first blood in அடுத்ததான் this round, and just மிட் like ரவுண்ட்ல that, சரியா விளையாடாம Smokey விட்டாங்க. is showing up huge, man. I love the way he's been able to perform across this map. Recovering it. Oh no. Deathmaker is getting ego challenged by him, and all the time Deathmaker is being shut down. He's not able to win those duels against Smokey. I mean, that's a pretty big deal, I think, for a player like young player like Smokey. If you Yeah. get to say the statement, "I get to shut down Deathmaker round by round," that feels good, man. Man, I don't know what else to say, dude. But yeah, 9-8 being the scoreline, as you mentioned. Ghost being that young superstar in the lineup. VLT moving it slowly. Beautiful recon dart. Recon dart giving this position away. Doing his job as to reveal the positions. And now VLT, they're being held off at bay. Beautiful utility utilization coming in just to try and buy as much as time as possible. Deadly 10 in the backside in default. Doesn't have the best cover to work with, but it doesn't matter. His aim will do it. His aim will seal the deal. VLT able to flood inside the side, finding 2 quick kills, and now Reckoning Esports. Rio is there in the back, but it doesn't matter. Rio single-handedly will shut it down. This time they played slow, they played smart. Smokey Win gets பண்ணிடுவாங்க. them that வேர்ஜி same கொஞ்சம் first நல்லா blood, but விளையாடுறாங்க. they don't get over aggressive, they don't get overly proactive and punish VLT on that time factor, able to pick up the win for themselves and keep it close. I'm gonna shoot another question towards your way, Necro, because I think this might. Okay, no, I'm gonna say I think this is going to overtime. What do you feel? Do you have chances of an overtime in our last series of the day? Revealing it. Overtime. I would honestly say VLT's taking this home. VLT's bagging this. We're not going OT. VLT's bagging this. This is scripted, see it? I had the script. You didn't get the script. I got the Google Docs link. Yo, share it with me too. Like, it's No, Nikhil you cannot. Saldi I cannot do it with you, man. But yeah, overall, VLT now. Again, it's just so neck and neck. They're always able to just equalize the round number. So Reckoning Esports, they're being a menace. They got the for economy, VLT. they got everything, they got the skills. எல்லாம் பறக்க பறக்க பார்த்துட்டு இருக்கு. வந்துட்டாங்களா நடந்து. Plant boys, plant. Trying to just deny the entry for the side of Reckoning. No, so no they plant can't agala. retake the command is sorry, the 0 point as well, not okay. giving much information, but the shock dart lined up by Rio will be able to take down Hellfire, and that's crucial. Having said that though, now the Cosmic Divide coming down, Reborn and Right to Ace in a perfect position to play off of each other. They find 3 kills each, they shut down Deadly, but he was in his null command, able to get revived right back up by Badlum to make it a 2v3. Now the diffuse going down, that Cosmic Divide, the recon will slow them down. The Hunter's Fury coming out now, trying to deny the Amitarasu winning the spray battle, but just in time. Able to dodge it out, and right to Vibor doesn't have the time to go for it. The half diffuse already done. No. And what a round for Reckoning Esports. எப்படி மிஸ் பண்ணா அல்டியர் Just might come அல்ட் மிஸ் பண்றது மேட்டர் இல்ல. half defense already ஆயிடுச்சு சொன்ன மாதிரி. Chill out. இல்ல bro, second shot வந்து அடிச்சினா செத்துறப்பான். Second shot கீழ can அடிச்சான். always just close it off, okay, without a doubt. Second shot அடிக்கல நினைக்கிறேன். down வெயிட் பண்ணி line, losing a round like that, that's quite questionable. வெயிட் பண்ணி அடிச்சது அடியில This பண்ணும்போது makes me அல்டி. question them for sure, and I feel like after that they should also maybe
just go for a little tactical timeout because they need some. 100%, especially because of the fact that they committed that Sova ultimate in that round. Now, understandably, like it's not like Reckoning have a Killjoy that can punish them, but the more important factor becomes that there's one less post-plant tool in these crucial rounds. So, Velocity, they have to be crucial how they start using these resources. Oh man. 9-10. Talk about using the resources. Smoke is doing that perfectly. Using the jet perfectly all the time, positioning himself really well. And oh my god, had to flick up, but didn't realize beneath he was pixels. Just lining the bodies up, and now it's only 2 players alive. Oh, just like that, VLT, they're calling down. What is I don't happening like to see it. Your predictions to are actually VLT? coming true. And I'm kind of jealous of that. Trailblazer out just to First grab round some info. Garage is clear. But again, VLT, they just don't have anything to do. Even if they do get the garage control, how are they going to get the rest of the control? That's the problem. So that's why VLT backing out and now going for the A site. Here. With the way the A site is completely empty, this might actually work out completely in their favor. And it's a little weird because the tour de force is on for Badlup on the chamber. He should be able to anchor C site on his own. They can play 1 player garage, 1 player B, and have the Sova, rather than mark the rotation from B, play A heaven so that he can get information of a plant and even deny it. But maybe that's the position Rio has certain lineups from. Gonna hear the plant, and that's a no between, no lineup. It's just gonna be a free plant done, and now it comes down to the isolation of these duos. Right away starting to push up so he can play in a crossfire with Deathmaker. But Deathmaker's on an operator, not an ideal weapon to crossfire with. Talk about isolation. VLT, there's no room for error inside this round. Beautiful gravity well. Deathmaker being dragged right underneath, and while he will be taking care of Rio. Deathmaker was posted up with the operator. அந்த இது வந்தது பார்க்கல போல அந்த ஸ்டார் வந்தது and he was like, oh, it's the gravity well. ஆப் ஸ்கோப் ஒண்ணும் தெரியல போல. Hey, I have to give props to our observers and production. The views that they have provided us, the camera angles have been quite splendid. Like even right there, as you said, it was quite funny to see the way the gravity well was so perfectly timed. It forced Right to Ace to go for a fight, and it just meant an easy retake for Reckoning Esports. Now 11-9. I think the economy for the side of Velocity Gaming, oh, it's not broken just yet. One more round they have in the bag before they can go for. They have to go for an eco. So let's see if Velocity is able to curtail the momentum that Reckoning have got for themselves, because look at this, they've got huge ultimates available, but oh no, already Deadly shutting down Amit Rasu, an unnecessary peek from that Killjoy, especially when she has the lockdown. 11-9 being the scoreline, Reckoning Esports. It's time for the game 3. Now it seems like they're looking the unstoppable force of nature. And Reckoning Esports, how? A little bit of TK there, but it's fine, you know? Once 1 or 2 slip-ups is fine. Hey, maybe this might just be too early to celebrate Reckoning Esports. You still have one more round to close it off with. Yeah, just some come on, guys, come on, overtime. But I do agree in the regards that anything can happen, because that's what today has taught us, right? Yeah. Literally anything can happen. So till you've got the map in the bag and it says victory on the screen, yeah, just don't get overly excited about it, you know? A little excitement is okay. Too much can make it go the wrong way. Right now though, Velocity Gaming, they are one of the biggest contenders of the defending champions. So if they are to prove that, I think the best way to do it would be like, hey, if G can make a comeback, so can we. If G can make a comeback, so can we. But G were also the defending champions. They are. That's a big fact. 9-10 being the scoreline. VLT, they're able to find an opening. As I mentioned, the game's still not over yet. The lifeline's live for VLT. As long as it's up, everything's up. As long as Deathmaker's up, hopes are up. 9-10 being the 12 being the scoreline. VLT, they're fighting for their life over here inside this game. If they don't, that means we're probably going to be moving inside for the 3rd game. Amaterasu quite close to a player of Reckoning Esports in the garage. Hopefully they do not look away in the nick of time, but again, Turret is the one who's able to find the kill. Reckoning Esports, somehow they win it. They somehow are able to defuse it. And what VLT? Third map. Wow. In that previous game, VLT seemed out of sync. Come on, you cannot lie to me like that.
I wouldn't say so much out of sync as Chat almost button like order perhaps பண்ணிடுவோம். a little Third just map ஏதோ ஒழுங்கா பாப்போம். caught off guard with respect to what their composition can and cannot do. Like we were talking about this earlier, they're used to that breach. Guys அவங்க pull பண்ணலையானே? Which has a lot more proactive. எதுமே பண்ணது மாதிரி தெரியலையே. As compared to Amit Rasu on the Pull killjoy. பண்ணாங்களா? He's not supposed to go for the peak right there in the round before that for the example. But if he had the breach Third map என்னது தெரியலையே. go for the peak, like these small things they go a long Third way. map என்ன guys? You have to wonder if Velocity played this composition to hide strats and lost the map because of that. Was it worth it hiding those strats? I mean, there could be a lot of ifs and buts, man. There could be a lot of ifs and buts. Hiding strats, they could have done this, they could have done that. That could have been there. But overall, Reckoning Esports, they deserve every single piece of respect for that win right there. As you mentioned, the strongest underdogs, and without a doubt, they're proving so. Moving on over to the third map, man. I mean, I'm tired. I'm not gonna lie, I'm tired. Yeah. But I'm really excited as well. I want to find out what's going to happen. I want to find out what's going to be the outcome. Yeah, I feel you, man. 7 maps down, one more to go. I am definitely feeling. The chamber dana Shikayova. I'm feeling the idea of how many maps we've done today creep up on me, but at the same time, I'm feeling these giggles almost because of the excitement that is there with respect to this round. But that ending was so anticlimactic, Necro. I felt like that was 10-12 guaranteed, and then we're maybe trying to push for overtime because of the way they'd set up, but potentially just bad losing comms to or RG. maybe just not hearing the diffuse going through or assuming that they'd taken down the diffuser. I don't know exactly what happened. I think I'm going to have to go through it once on the replay to figure it out, but that's definitely going to hurt Velocity Gaming a little bit. Not that it'll matter. They are a professional team. They should be able to just brush it off and reset for map 3. This should be added in the top 10 most surprising matchups. Like if there's a montage ever, this should be added in there. Or maybe top 10 anime betrayals. That can be interesting. But yeah, overall, moving on over to the damage stats as well. We have 19k on the side of Reckoning Esports. Look at that. That's a huge difference, CA. Huge difference, big numbers. But then headshot percentage clearly high on the side of VLT this time. So if you talk about aim duels, VLT was taking quite a lot of them. But Reckoning Esports overall just outshine them in each and every single aspect. Yeah, and I think this perfectly sums up the point I was trying to make about the Breach versus KJ, where you'd assume players with better headshot percentages go for agents that enable that play, right? Enable the players going for those duels, and Breach is a great agent to make that happen. But on the other hand, an agent like KJ is great for someone like Reckoning, who's trying to continuously use the bits and pieces of damage that they gain from things like the Sova Dart, things like wallbang shots, things like just spam coming through Garage, for example, and use that damage to then secure the round. It just felt like Velocity played this game in a way that suited their older composition rather than their current composition. And I just hope this doesn't come back to bite them in map 3. I'm pretty sure both these teams now, I mean, there have been slip-ups from both these sides. Especially in the first game, a lot of slip-ups were being seen from the side of Reckoning Esports, but then later on, they were able to patch those holes up. But talking about patching things up, we're here to patch your minds and patch your hearts up, ladies and gentlemen. We have the viewer rewards for you guys, exclusive merchandise for you all. And if you want to have a chance to win, make sure you subscribe. Make sure you click that red button right underneath. Make sure you subscribe and make a post on any of the social medias, be it Twitter, be it Facebook, be it Instagram, and make sure you're typing hashtag VCC in there. And get creative with it, you know, tag @Nodvin Gaming in there as well, and you will have a chance to win that exclusive VCC merchandise. Might as well give it your shot. But with that being said, it seems like after that game of VLT, we're quite tired. We're going to go and grab a little bit of cup of coffee. You guys do the same as well. We'll be right back after a short break. இன்னைக்கு நான் ஆர்டர் பண்ணது மாதிரி தான்
சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? இருங்க ப்ரோ, ஆர்டர் பண்ண ட்ரை பண்ணிருக்கிறேன் ப்ரோ. ஒரு 15 நிமிஷம் தான் இருக்கு. எதையாவது போட்டு விடணும். ஆனால் எனக்கு வந்து எது ஆர்டர் பண்ணுறதுன்னு தெரியல ப்ரோ. Chilling in the chair, I'll be sipping it. Watch a bunch of shows, I'm getting it. Yeah, I understand it's a quarantine. I got to be chilling all alone, but I'm getting sick. People who be running after the office, on in politics, and scrambling to tell the kid to stop. I ain't gonna leave the room. I don't wanna kill a few with that this shit that is inside my car. With the drop, taking it bigger than now, taking it part of the crowd. Don't wanna pop, I don't wanna let them down, better be kicking them out. Making a rock, smoking loud up in my damn house. Solo though I know I'm never going on and out. Party on my own, y'all. Look at all the people trying to hold me back, hold me back. Going so loud. Look at all the people trying to hold me back, hold me back. Slow down. Fuck going out, getting high on the weekends. Only now. Give me my shot, give me my shot, give me my shot. Keep it coming. I don't give a damn, I don't care, I don't care. Welcome back, ladies and gentlemen, to Nodvin's Valorant Conquers Championship 2022, the road to VCT for the SA region. And of course, with our grooming partner, Gillette, we're here to rock the stage, and so are the teams. Now, we did see the second game being quite close, and now moving on to the third map, man. What are your speculations, CA? I mean, there's a lot to talk about, I'm sure. Yeah, I think it really is going to come down to the experience factor now, where how Rio is able to calm his team down. It's just really important. Like, yes, I understand that Reckoning is on a high after taking down Velocity, but they need to understand that the job is not just done yet. They need to find the win in Icebox so they can make their way to the semifinals, and that's easier said than done, because Velocity on Icebox have been a beast altogether. They're not going to change their compositions, because this is one of the few maps where nobody changes their compositions. It's just standard compositions all the way through. I mean, it makes a lot of sense, right? If things are working out, why change it? If nothing's broken, then why fix it? But yeah, again, taking a look at the viewer rewards, just an exclusive merchandise for you all. As I said, all you guys need to do is just make sure you guys are subscribed to the channel, and just make a post on your social medias, be it Instagram, be it Twitter, and make sure you're typing hashtag VCC and also tagging Nodvin Gaming in it for a chance to win these exclusive merchandise. But yeah, overall, getting back to the conversation, CA, third map, man, things are already going to be intense. What do you think? So is it going to be close, or is it just going to be point? I don't think it's going to be a smash and grab as such, but I feel like it's going to be more closer in the first half, where we might see a breeze look, where we saw VLT flumble a bit when they got surprised by the things Reckoning was doing. But the more and more rounds went through, the more reads that Amaterasu was able to pull off, and the Lurks Hellfighter was able to pull off, that ensured that Reckoning the mental game was lost by them altogether, and I feel like that might just happen here in Icebox. All right, without wasting any time, let's just move directly inside the map on the map of Icebox, and let's find out what agent these guys are opting out to choose. Whoa. The race picked up for Report. I was totally expecting a Killjoy, but instead the race picked up. This is really interesting. Almost just telling Vibhor, yo, you know what? You're feeling it? Go for it. And I was more expecting along the lines like, say, a Reina for Amaterasu or something if they were to go for the double duelist. But Velocity Gaming here really throwing down the gauntlet with that Jet Race composition. Now, this is a composition we've seen in the past for multiple teams, especially the Brazilian teams are ones to really inhabit this composition. I'm not sure Brazilian or Latin American. South American teams are something that have used this composition incredibly well. But then again, this composition lacks one clear thing, which is on that defensive half, you don't have the Killjoy utility to control mid. Usually you set up that turret in kitchen, which allows you to save your Sage wall for more impactful scenarios, like maybe for plant diffuse, maybe for a late wall to deny rotations or something like that. But instead here, that Sage is going to have to prioritize kitchen walling, or Reckoning might just be able to exploit that. That would be quite interesting. I mean, exploiting enemies' mistakes.
And this is what I really like to see, right? Just working on your enemies' mistakes, just instantly trying to capitalize on it. And I'm pretty sure VLT somewhere down line, they're also pretty good at doing so. And Reckoning, I mean, the way they're showing the adaptive nature, especially inside the previous game, it has surprised me. It has astonished me. So I do want to see what else Reckoning has got in their back. Seven hours commentary பண்றாங்க bro. Continue எப்படி தெரியல. on forward. Unfortunately, it seems like Hellfighter Scam just not back as just yet. Oh, he is back though. I can see him on right to Ace's cam. Hellfighter, you shall not escape us. Oh no. கேளவர் எப்படியா அவங்க மூஞ்சில டயர்ட் ஆயிருப்பாங்க கன்ஃபார்மா நான் ஒண்ணும் காமிக்கல I do believe Vibor is an Asian capable of popping the heck off. Sorry. Vibor is a player. நால ரெண்டு மேட்ச் நாளே கண்டினியூஸா பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிடுவாங்க. Pop the heck off. You can நால பேசவே முடியாது அப்படினு. Really sorry to show. Oh, it's fine, dude. You can call Vibor an agent. ஆனா 1 அடி பண்ணிருப்பான் ஒரு 4-5 மேட்ச் எல்லாம். Yeah, strong enough. ரெண்டு மேட்ச் மேலே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். Time and time again. ரெண்டு கண்டினியூஸ் மேட்ச் மேலே. This point might as well just call ஒரு சின்ன பெரிய பிரேக் ஆன ஒரு மேட்ச் பிரேக் அப்புறம் பண்ணலாம். We'll have no other charge right in the back off a beautiful defensive wall from his side setup. To just block off any sight lines from Reckoning Esports. Reckoning Esports will need to push on through their limits. Yeah, and look at this. Deathmaker's able to sneak past through him. That's quite huge. The problem is now Deathmaker being spotted. This means the tables have been flipped. Vibor spotted as well towards that mid area, giving Reckoning a ton of information right now. They need to try and shut down Deathmaker and just make their way into the A side because their Killjoy should have told them that the A side is completely empty. Instead, Bad Love coming back to shut down Deathmaker. He's going to do that and the call instantly comes through as you can see on your map. Guys, let's go on over to A. It is empty, just right to Ace to protect it. He's going to have an incredibly difficult time. Biryani order பண்ணுவோம். Smoke A though follows it off with a beautiful frag onto LFF. Reckoning Esports, I don't know, somehow, I don't know what has gotten into them. What are they eating? What are they drinking? They're able to keep VLT on their knees. And Reckoning Esports now following it up with 2 fresh frags. And Vibor on the raise. Quite an interesting one, CA. Let's see what he's able to pull off over here. Or taking things a little slow. He does realize it's a pistol round. So all he needs to do use his second qualifier la that's paakalam. what he does. Flicks on planned பண்ணிட்டாங்க. Try to flick on the other one as well, but did not really work out. And now he needs to try and isolate these duels. He's able to do so. That's going to help him out quite a lot, and he's able to do so successfully. 3 kills in his pockets. But the problem is Smoke is too sneaky, and he will catch him. Alright, immediately. It's over for VLT. No VLT versus G final. From Haven is almost a lack of respect for the side of Reckoning Esports. They're taking them lightly, I feel like. Because at this point, you have to assume that Sumoke, or rather, at least some players from Reckoning would have been left behind in that B side to go for the late wrap and come through on the lurk. That simple bit factor that I 100% believe that Velocity would have assumed against a team like, say, Enigma or a team RG like எத்தனை Esports. They're not assuming against a team like Reckoning, and that's why. RG க்கு அதுதான் கேட்டாங்களா RG க்கு எவ்வளவு பாயிண்ட்னு அட செத்த பைலோலே. Is also going to do things by the book and therefore always have a plan for every single situation. I think that's a big factor that needs to change for Velocity Gaming. But right now, Reckoning picking up the pistol, continuing that momentum from the win in map 2. பாக்கற நமக்கே இவ்வளவு டயர்ட் ஆகுதுன்னா about the win in map 2. Deathmaker a little bit of fat finger, I'm pretty sure, from his side. பாத்துக்கோங்க. Unfortunate. Deathmaker already. That means now he cannot really do fadeaway shots anymore. VLT. This is the calm before the storm. VLT, they're just waiting for Reckoning to walk into their crosshairs. And I do like the passive nature that's being shown from their side. VLT realizing they don't really need to be aggressive. They can just hold corners and let Reckoning make those mistakes. நாளைக்கு மேட்சஸ் எல்லாம் இன்ட்ரஸ்டா இருக்கும் ஆக்சுவலா. இன்னைக்கு VLT வின் பண்ணா நல்லா இருக்கும் நாளைக்கு மேட்ச். Able to get on top of the wall, but the nade is huge, denying the plant. Amitarasu able to pick up a kill, but the Vandal has not just VLT G தான் ultimate showdown with a huge weapon in his hand that could turn around or pass protect. Ayyo jet kondana yarla. It's over bro. It's over for your team. Oh no.
He was just having a good time in the garden, but this time he Right, gets killed. Deathmaker baiting his teammates, bro. 2v3, time slipping by their hands. Oh, left only 10 seconds. 8. Oh. Smoke நாளைக்கு plant ரெண்டரை shouldn't really be ரெண்டரை that தான் big சேம் of a டைம். deal. They are able to get the smoke Vandal plant வர. down. I mean, spike plant down, not bad. நான் வாட்ச் பார்ட்டி இருக்கும்போது வேற எந்த கேம்ஸ் நான் விளையாடுறது மாதிரி ஐடியா இல்ல. Deathmaker finally opening things up, and what? Deathmaker. Let's get the Oh free my content. God. That's it. This is why he's called எல்லாம் the சேர்த்து நம்ம Deathmaker. இன்னொரு நாள் வரலாம். He makes death happen. வெயிட் யார் வின் பண்ணா? Well, இவரு எந்த பண்றது மாதிரி இல்லையே சிச்சுவேஷன். நான் chat வாசிச்சிட்டு இருந்தேன் அதுக்குள்ள வின் பண்ணிட்டானுங்க. Glad I was able to go back right there, but வேண்டாம் திரும்பி ஊத்துட்டு வந்தான். Deathmaker with them 1 taps on the sheriff. Being like, Yeah. all right, வேறா மாதிரி. that vandal. That's a prime vandal too. That's what I actually use. Thanks very much, Smoke. One enemy remaining. ஆமா. பட்டுன்னு மச்சான். It's just Deathmaker do what Deathmaker. எதுக்கு எட்டி பார்க்கறான்? அதான் பிளான்ட் பண்ணியாச்சே. உட்கார வேண்டியதானே. Be able to break it down. Throws. I mean, if he were to break it down, then I think it's the idea of reactions, right? Where like as soon as he hears the dash, crosshair placement is such a big factor in this game. Knows exactly where to expect the dash to jet to peek through. இதுவா இது மூணாவது மேட்ச். மேப் மூணாவது லாஸ்ட் மேப். Confidence is I prefer Deathmaker doing Deathmaker things just like he's doing right now. Yeah. ஜெட் எல்லாம் கான்ஃபிடன்ஸ் ஏத்தி விட்டு அவ்வளவுதான். Deathmaker baby. அடி அடி நடிப்பாங்க. Shine it in. Doing பி some கண்ட்ரோல் insane எடுத்து things. 1-on-1 is வச்சிருக்காங்க. the score line. VLT. 5 ஹெல்த் வச்சிட்டு என்னெல்லாம் பண்றான் பாரு இந்த ஆளு. Attack comes through. Shot darts. Take him out quite low and also flush him out of his comfortable spot, and that's what exactly VLT does. I can already feel the pressure, man, inside this map. Both these teams, even the VLT, they do have a lot of experience, but in these cases, even experience can sometimes fail you. Watching here. Look at this. The way Velocity have set themselves up. They've covered every single corner. So Smoke, he's gonna have வால் to ஒடையறதுக்கு வெயிட் grab it பண்ணிட்டு out இருக்கானுங்க. with that to pull off this round. But it's gonna have to start with shutting down the man, the myth, the legend, Deathmaker himself. And One enemy hey, remaining. that's again easier said than done. ADS is not something I usually இவ்வளோ recommend. பெரிய ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆளா இருந்தாலும் அடிக்க முடியாது போல அத. அக்குதான் கொஞ்சம். He's the DMK. கட்டறதுல. Exactly. Areas And he can do whatever he wants, as you mentioned. Yeah, he has the cracked aim, not us. CA, come on. We cannot compare ourselves. இந்தால் பாருல 5 கில்ல ஜாலியா ஃபைட் பண்ணிட்டான். 5 ஹெல்த்ல. You're the death giver. One enemy remaining. Spike down B. Oh man. Perfect example. Maybe I should change my name to Death Giver. நைஃப் எப்படி ரொட்டேட் பண்றாங்களா? I'll do it sometimes. If I do, I'll definitely. இன்ஸ்பெக்ட் னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு bro. My Instagram handle is anyKR. ஏ டெலிவரி பார்ட்னர் கிடைச்சிட்டாப்ல. And I'm a caster. So CA caster. I'm not a caster, guys. Nodvin just picked me off of roads. I was just lying on the streets, and Nodvin was like, "All right, dude, come here. We're gonna give you an opportunity to cast." But yeah, I'm gonna hold on to my words. VLT. Oh, being aggressive this time. The aggressive plan delay பண்றாங்க. Man gets caught. Viborg being shut down. Not a எல்லா டீமும் இதே ப்ளே தான் பண்றானுங்க. பக்கத்துல வந்ததும் ஒரு இது போடுறானுங்க. Plan delay பண்றதுக்கு. Isn't really that great of a thing. So VLT. They will need to try and equalize the man advantage now, or at least the man number now. Bladestorm's being activated from Side Reckoning Esports, so we'll need to try and slice things up there. So VLT, that's just a little bit of more added pressure for them. Yeah. But at this point, for Reckoning Esports, the lockdown being invested. Long over. Pixel உயிரோட இருந்தா வேற மாதிரி இருந்திருக்கும். Already able to find the trade. He's gonna என்ன அல்ட் so that he can play on the Vandal and go for the entry, but Deadly shutting him down. Ace though, with a quick scope, finds the instant trade. Now needs to try and push in to deny the certain angles, but this Smoke on the nest, he's gonna be a nuisance. Taking down Hella, that removes any moves around, and Ace just gonna go back, save that operator. That round go back to your place. Intense for a second there, Necro. 2-2. I mean, that round, this match has been intense. Not just the round, I would say this entire series, this entire day today has been intense. It's weird, right? I do understand I'm getting really tired. I'm kind of like sitting back on my chair, but at the same time, I don't actually like feel the tiredness in my voice. Like I'm excited for the games. That's gonna be adrenaline for you.
it'll come crashing down for both of us. After the show's done, after the show's done, we're probably going to be like, please just give me my bed. I just want to crash onto bed. But the problem is, my job doesn't end there. I have another gig to do in the future. But yeah, talk and about I that promised later. to stream. So, no. We're screwed. Yep. We're absolutely screwed. But yeah. if this is the kind of Fun, things yeah. we get screwed for, I'm very happy to do it. I'm down. Yeah, I'll do it every single day. Not every single day. Come on, CA. We need to take care of our health itself. But okay. I'm gonna hold on about words. Let's get our head back in the game. Deathmaker, an opening on a bad love, a beautiful operator shot. Not really an opening. That was kind of like a trade-off there. For Reckoning Esports, they're able to give a tough fight to VLT, and this is what I really love. Right to inside the tubes, and Pixels peeks out. Amaterasu, the IGL, taken care of, and now Vabor will back off as well. Do realize there's a push coming in from mid, but it doesn't matter. Right to pretty much a right to clutch, as we like to call him. But there's nothing clutch inside this round because VLT, they're easily able to read what Reckoning Esports are doing. Deadly 10 in the front, but this shit. time he will catch a man, and it's going to be Vabor. Vabor didn't really have his crosshair. Pixels got this actually. But with that being said, with that frag, he also gets the resurrection up. Pixels catches another man. It's right to ace out the equation now. It's a 1-on-1 Deathmaker again. Hey? DM? Done. Deathmaker with just an op in a 1v2. This is very difficult on the retake, but the players of Reckoning split right up, so it opens up the opportunity for him. Wait, அந்த வால் போட்டா எப்படி இது? Even gets Vandal to himself to try and pull it off, but I don't think he's realized just yet that the plant is not in the exact position he's expecting. ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுல. ஒரே ஒரு அங்க தான் பார்க்கணும் சுடுறதுக்கு. Really nice wall. Like if you notice, he set up the wall, left a tiny gap so that Deathmaker could go and diffuse, basically creating a funnel where he could spam and easily get the round win. Basically making a known error. தெரியாம அழுத்துனாப்ல அந்த வால் தெரியல. And Deathmaker just fell into the trap. We call that tactical inting from MOBA. You tactically int so your team can get the win. It's not like he inted there though. Int being like intentionally feeding. So definitely Deadly 10 not feeding anything but his frag score. But hey, Deathmaker that glowing Vandal back. Not opting for the prime. What's up, Smokey? Hello, Upper, what's up? நித்தி போட்டு லைட்டா கீழ பார்த்தாப்ல தலைய தூக்கிட்டா. நாளைக்கு एक्चुअली மேட்ச் எல்லாம் செமையா இருக்கும்யா. இன்னைக்கு VLT வின் பண்ணாங்கன்னா நாளைக்கு எல்லா மேட்சுமே இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும். நாளைக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனிக்மா வெர்சஸ் இவங்க ராஃபா ப்ரோவோட டீம். செகண்ட் வந்து ஜி, தேர்ட் வந்து இந்த மேட்ச்ல வின் பண்றவங்க யாரா இருப்பாங்க. VLT எப்படியா பண்ணுவாங்க வின் பண்ணுவாங்க. Showstoppers utilized in Vibor as expected. It seems like VLT, they're giving it all. They're giving this eco round everything they have because they want to win it, and they do realize the values of eco rounds. If you do manage to win an eco round, that's going to help your economy quite a lot in the future. ஆனா செகண்ட் குவாலிஃபயர் கொஞ்சம் போரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் next week. His lurk has been a nuisance for the side of Velocity Gaming in multiple rounds, but okay, I just noticed on the map that Deathmaker dashed. What? Is this like a flex? Sure, Deathmaker just dashing on there for news. I don't need those abilities. I'm used to when you guys played KO and denied my abilities, so I'm gonna play exactly like that. So நாளைக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேப்ல விளையாடுறவங்க ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் விளையாடுறவங்க வந்து ரெண்டு மேப் விளையாட வேண்டியது ரெண்டு மேட்ச் விளையாட வேண்டியது இருக்கும். Don't really have a lot of time, and Deathmaker strikes in. But this time he will be instantly shut down. And look at Deadly 10. He's looking so deadly in the position that he's found himself in. Reckoning Esports. I can't believe it. Line bodies are. They're able That's to why this game is not good. 2 to 3 meters. Bad Love swallows it. It's over. Deadly 10 just proving so deadly. Time on time. Vibor left with only Sheriff to work with. இல்ல குதிச்சா முடிஞ்சு போச்சு விபோர் கதை. இதுக்கு முன்னாடியே முடிஞ்சு. Dragon வந்து நக்கிடுச்சு. சரி VLT செகண்ட் குவாலிஃபயருக்கு தள்ளி விடுங்க. செகண்ட் குவாலிஃபயர்ல இன்ட்ரஸ்டிங்கான டீம்ஸ் இல்ல. இல்ல VLT இப்ப 12-4 காட்ட போறாங்க. Velocity Gaming could very much have secured given the way it started. Like even right here you notice it's a 2v2 that turns into a 2v1 because bro எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டு டீமுமே செகண்ட் குவாலிஃபயருக்கு வரணும்.
ஜியும் தோத்து செகண்ட் குவாலிஃபயருக்கு வரணும் VLTயும் வரணும் You wonder if the KJ could have really helped them in that. அப்ப செம இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும் அடுத்த வீக்கும் புரியுதா be set up for plant denials. Second qualifier போய்ட்டானா maybe you're relying entirely on ஜியும் போலாம் VLTயும் போலாம். To be fair, he's done that on more than one occasion. ரெண்டு ஸ்பாட் இல்ல. It's not something you can consistently do. maybe இந்த கேம் தோத்து What is going on, CA? 2 rounds lead from everything is scripted bro. ஆக்சுவலா செகண்ட் குவாலிஃபயர்ல போனா ஜியும் இவங்களையும் செமிஃபைனலுக்கு முன்னாடி ஃபைனல்ஸ்க்கு முன்னாடியே மேட்ச் வர்றது மாதிரி ஏதாவது இது வருமான்னு தெரியல பிராக்கெட்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஐ அம் நாட் ஷூர். ஏன்னா ரெண்டு பேர் தோத்தானே போறாங்க இங்க. நூறு லெவல் இருக்கு. லைட்டா ஒரு பிக் பண்ணா ஒரு சாவுலும் தெரிஞ்சிச்சு கை தெரிஞ்சிச்சு. Deathmaker taking a dink on himself instead, and that's not a good news for VLT. வைல்ட் கார்டு இருக்கு தெரியும். We'll have to fall back. வைல்ட் கார்டுல வந்து இந்த இதுல விளையாடுற தேர்ட் ஆட்கள் மட்டும் தான் வர முடியும். அது மாதிரி ஏதோ something. Able to flush out Deathmaker from his comfortable spot. This is where they find themselves. அவ்வளவுதான் it's over for VLT. A fadeaway shot as well, just dashes away instantly. VLT யோட ஏரா முடிஞ்சிருச்சு. இப்படிதான் குளோபல் எஸ்பெக்ட்ஸ் சொன்னாங்க. ஆடியோ வீடியோ அதெல்லாம் லக்கு கொஞ்சம் இருக்கு. லக் இல்ல ஐ மீன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எங்க ராஜா போற? Casual killjoy strolling past him and wrecking like okay no that's enough of a அவ்வளவுதான் இங்க பண்ணது போதும். வாங்க கிளம்பலாம் அடுத்த சைட் போலாம்னு. LF got fired up. ஆக்சுவலா வைப்பர் மேலே இருக்க மாட்டாங்க. மேலே இருந்தா மோஸ்ட்லி ஸ்பாம் பண்ணியே கொண்டுருவாங்க. ஆனா இந்த ஆளு அங்கேயே உட்கார்ந்துருக்காப்ல பாருங்க. ஓரளவுக்கு ஓரமா கண்டு அங்க பாருங்க ரைட் வே சைட் ஸ்டெப்ல. அங்கேயே போக வேண்டியதுதானே. டெத் மேக்கர் தான். ஏன் அது உங்களுக்கு அல்ட்ல அவ்வளவு ஓபியா இருக்கான்னா இதை விட ஆனா பறந்து அடிக்கலாம். அது மட்டும் ஒரு அட்வான்டேஜ் கேட்டா. மத்தபடி வேண்டல் கேன் டு திங்ஸ். Deathmaker needs to ask அடிக்கலாம். himself a question. What's going wrong? He's putting himself in these impossible situations where he needs to ஒளிஞ்சிரலாம். ஆக்சுவலா அழகா டேஷ் அடிச்சு தப்பிச்சான். Timing. Isolating these duels. If he does, that's when he's probably going to be finding more success. But Amaterasu able to find a frag on to Smoke. Keep this in mind. Resurrection's available for Deadly as well. If he finds the right opportunity, he probably might just go for it. But now it's too late for that. HLFF is just connecting those crucial headshots, and Amaterasu going for that. And also, Yeah, I wanted to say that actually. A brilliant point mentioned by you, Necro, because usually we get to see after resurrections like that, the chat popping up being like, why did you waste it? Why did you waste it? It's not a waste at all. It's very important for the economy situation, because think about it in terms of math, right? If he doesn't go for that resurrection, they lose 2,900 credits because Amaterasu is going to have to throw away his vandal to pick up the Deathmaker's operator. And that simple factor, think about it. If hey, is a resurrection worth 2,900 credits for you? Hell yeah. When the map is this close and it's so hard to get that operator online in general, 29 credits is hella worth it for that resurrection. Free kill. Especially when you have a player like Amaterasu who can pop up and look at just that. Pushing through the kitchen cube right now. It's all about timing now, and Amaterasu versus Pixels. Lockdown used. கண்டிப்பா ஒரு கில் ரெண்டு கில் கூட எடுப்பாப்ல எனக்கு தெரிஞ்சு நின்னு. டெத் மேக்கர் Beautiful. பண்றதாவே இல்ல. Right away. Oh, மண்டாப்ல அப்பனாடி. நல்ல அல்ட். So says I'm the hunter, and indeed he is the hunter. Finds a tag onto one, finds a tag another one as well. Resurrection finally being utilized from Deadly. This is what Still Sova கிட்ட அல்ட் இருக்கு பாருங்க. அட்டாக்கர் Sova கிட்ட. Matter wall being shredded into pieces instantly. செத்து போச்சு. அந்த நடுவுல நிக்கிறது செத்து போச்சு. நசுக்க போறாங்க. அவ்வளவுதான் முடிச்சிட்டாங்க. Sova connecting that crucial headshot on VLT. Within a blink of an eye, just able to clean it up. VLT is fired up again. வேண்டல் இவங்களுக்கு விளையாட தெரியல ப்ரோ. அதான் வேண்டல் ஆடுறாங்க. Phantom தான் ப்ரோ கேம். Velocity gaming again able to now build up that economic cushion. And remember when in pre-show we were talking about how we தமிழ்நாடு சார்பா யாரும் இல்ல ப்ரோ. நாளைக்கு ரஃப் ஆடுவார் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. Close battle in the initial stage is very much like Breeze up to like semi points bro. Even a 5-5 for that matter, you know. But I think this is when I'm expecting Velocity to run away with it. Having said that, I will point out that the one thing நாளைக்கு மேட்ச் நாளைக்கு 2:30க்கு மேட்ச் வாங்க. ரஃபா இருக்கறாரு. Continuing on to this map of Icebox, he's playing like an absolute beast, so he could just change everything. ரஃபா வந்து T69 டீம்.
scoreline is being equalized. So at least that's good. VLT will feel நான் வந்து டைரக்டா ஃபைனல்ஸ் குவாலிஃபைடு bro. quite well. He's positioned himself on such an off பத்துராலாம் இல்ல நினைக்கிறேன் இல்ல தெரியல ஏதா டீம்ல ஆடுனா பிளேயர் தெரியல இப்போதைக்கு இருக்கிற டீம்ஸ்ல இல்ல பத்துரா இது ஈகோ ரவுண்ட் தானே ஃபார் ரெக்கனிங் so we'll need to at least try and go up. And the kill feed also did see HLFF opening things up. That's a good sign for them. Flex எல்லாம் இல்ல bro. Flex ஏன் ஆடலன்னு தெரியல. Flex ஒரு அருமையான பிளேயர். We'll start stacking up the bodies. MW ne better தெரியல எல்லாமே நல்ல பிளேயர் தான் bro என்ன பண்றது front row seat to the destruction انا நான் எல்லார்கிட்ட இருந்து அடி வாங்கி இருக்கேன் MW oh what sorry smoke sorry oh no that guy don't you dare to சரி சும்மா வந்து சுட்டுட்டு போவன்னு சுட்டுப்பாப்ல பட்டுச்சு எல்லா அடியும் புல்றாம் bro அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டோன தெரியல bro and now smoke Vibgor knife doesn't know that Vibgor is in the back and well அது வர்க் இல்ல bro கண்டென்ட் கிரியேட்டர்னா வேற டீம் விளையாட கூடாது அப்படி எல்லாம் இல்ல விளையாடலாம் this is what you like to call it so also getting a little sheriff in the hand you also got to add that so you said Smokey was smoking him and clapping him and then he flapped to the nest and then he got dropped so is he Veramari because he flew to the nest and then he got popped by before வர்க் பண்றாரா is now Smokey I'm pretty sure in the chat people are இங்க பாரு அந்த சேஜ் கேரி பண்றறான் இந்த டீமை இங்க பாரு ரியோன் ஒருத்தர் வந்து ஒரு கில் தான் அடிச்சிருக்காப்ல actually going to be annoyed with all the jokes like all the cringe jokes that we've been making but they're I won't blame him battle Saji are you sure they're laughing Igor already ஒரு பிக் எடுத்துறாப்ல hopefully they're laughing எதுக்கு இந்த அல்ட் எனக்கு தெரியல ஏதா ஸ்டாக் பண்ண அல்ட் எடுத்துட்டு கையில எங்கயோ பாத்துட்டு இருக்கறாப்ல we're trying our best போன வாட்டி அவன் தான் நூம்பர் இது பண்ணா மறுபடியும் அவரோட பிரதர் கிட்ட அக்கவுண்ட் கொடுத்திருப்பாப்ல போல being the barber of the lobby இந்த மாதிரி அல்டி போட்டு கேவலமா இதுல செத்தானே from Matarasi gets spotted that's not going to be good news attacks will have to go through it and still somehow is able to just get those attacks off Shock stars being used. Oh no, Amaterasu. Oh, 2v2 கொண்டு வந்துட்டாங்களா இல்ல ஃபாப் கார்ட்ல பிடிப்பப்ல அது ஒரு டைமிங்ல முடிய போகுது That's what I'm still ana right to ace பிடிச்சிராப்ல another one but right to ace now the only man left alive right to ace is right to clutch is he going to be able to clutch this that's what I'm wondering near spike in the is a term that பாருங்க உடனே யூ டர்ன் போட்டாப்ல அச்சச்சோ நான் இல்ல and it's something we witnessed in VCC1 in the VCC1 இது ஏன் இந்த பக்கம் வரப்லனா இங்க கிளியர் பண்ணிட்டு அப்படியே போறதுக்கு if you remember he pulled off an insane clutch in a one read அஸ்லா இன்னும் அந்தால் பதட்டமா தான் இருக்கறாப்ல so he doesn't have much information necro அவனுக்கு பயப்படுறான் bro the point here but going for a bit of a weird plant I would have expected a snowman plant or at least a one of those through the open area that you can see from snowman into site so he could play for that post அவன் ஊர் சுத்திட்டு இருக்கானுங்க bro மேப் சுத்தி கட்டறாங்க கிச்சன் போக மாட்டாப்ல எனக்கு தெரிஞ்சு ரைட் டு எஸ் பிளான்ட்ட பார்த்து இப்ப கிச்சன் போவாப்ல 1-on-1 though 5-4 being the என்ன பிளான் and as I mentioned actually ஐயோ plant இது ஐயோ என்ன bro noob shit there we go right to ace living up to his name clutching that round out that's a huge round as well and VLT will have a huge sigh of relief after that clutch பண்ண முடியாது right to ace இந்த பிளான் இங்க இருந்து proving that he is the right to clutch friend கிட்ட அக்கவுண்ட் கொடுத்துட்டாப்ல again that's so really weird positioning from Rio I'm not sure why he புரியலையா எதுக்கு அங்க போய் உட்கார்ந்து அட்லீஸ்ட் உள்ள இருந்தால அது ஒளிஞ்சா தெரிஞ்சிருக்கலாம் ரொம்ப ஹை ஈக்குவல் விளையாடுறாங்களோ நமக்கு தான் புரியல போல somewhere near the A side even that should tell him அல்டி போறலாம் பாக்கும்போது தெரியல அந்த கேப்ல ஏதாவது உண்மையா தம்பி கிட்ட அக்கவுண்ட் கொடுத்தா சோ மேபி அந்த அக்கவுண்ட் அந்த கேப் கிராஸ் பண்ற டைம் அடிக்கலாம் ஆனா அங்க கிராஸ் பண்ணாம இந்த பக்கத்துல இருந்து வந்தா என்ன பண்ணுவாப்ல வால் பேங்க் ஏதாவது இருக்கும் அங்க ஒருவேளை yeah I know he's right to clutch and he's off regularly but that felt more like a gifted clutch than a வால் பேங்க் ஏதோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது பண்ண மாட்டானுங்களே ஒரு ப்ரோ பிளேயர் you're just jealous that you don't have the skill that right to ace has and now you're trying to like just make all these analogies okay no but yeah jokes aside yeah that clutch was just like
it did feel like Reckoning Esports didn't really give all the That shock that post planned. Shock that andalta illa நினைக்கிறேன். பச்சை கலர்ல கேவலமா duel. Amaterasu trying to knock on the wall, but this time it's Reckoning Esports who knock on his death. Amaterasu falls down, him being shut down now. This gives them a lot of room for error. VLT, they also have a 2-round lead, so VLT, as I mentioned, this gives them a little bit of room for error as well. But on the other hand, Reckoning Esports, they cannot let these frags slip away like that. They need to try and hold off. They need to try and keep themselves synced up. But this time, a man gets spotted. It's Smoke. Tried his best to run away. It didn't even feel like I was watching Valorant for a second there. Yeah, Deathmaker is just able to rack these kills up. Deadly 10 follows it up as well with the trade, but it doesn't matter. HellFF, his gun's trained to try and help his friend out. Yeah, and I really love the ease with which Vibor pulled out that satchel and got himself onto the top default position, right onto the spike to get the diffuse ready. The trust very much there in his team, not just for Vibor, but clearly there for Deathmaker too. Trying to use his utilities to get on out of a sticky situation, can rely on the backup provided by Vibor to make sure he doesn't get taken down. And I have to point out, 4-4 is where we were expecting Reckoning to start falling apart, and despite the lovely plays certain players are making repeatedly, like Deadly and Smokey especially, it does feel like it's just a tale of yet another long-range map, exactly like Breeze. Reckoning starting to crumble. Oh no, Reckoning starting to crumble. And I'm also having a little itch to talk to the chat as well. So chat, did you guys have your dinners yet? If you guys did, let me know in the chat. What do you guys have for your dinners? Because I'm hungry right now. I'm hungry right now. So I will just fill my stomach with reading all the comments that you guys are going to post in this chat. But I'm probably not going to read it right now. I'll read it later when I get back home. But yeah, VLT. Amaterasu, look at this. He does realize he sniffs a player out. Smokey's on top. He does realize a little shoulder was being spotted. So Amaterasu, being the IGL, of course, he has to be paranoid all the time of checking all the angles. Look at the position Deathmaker is holding, though. He's continuously trying to check between the mid to B push as well as the kitchen push, but it's a lot of pressure. So if they can isolate this player somehow, they could just shut him down and then once again go for a similar plant as they did last time around. Instead, it's Deathmaker who shuts them down, finding that first kill, using the tailwind to get on out of there. And now he's going to be rewarded with a second, I feel like, because the revive does come down. They're trying to push him through and isolate him, but look at the flank coming through from Vibor and the Sage right here in Amaterasu. It's all up to Deathmaker to find more time. Oh, there we go, though. Pixels able to line them up. 2 back-to-back VLT out. That's going to be opening so many things for Reckoning Esports, but no. Boom, boom, coming, bro. Like that's not really great, especially a man like Deadly 10 falling down. 74 being the scoreline, and also Smokey able to shut him down. Vibor duelist out the way now. All they need to take care of is the IGL, and they do so without any effort. Reckoning Esports able to secure another round in their backs. 7-5 the scoreline. Hey, Reckoning maybe hurt us. Like, guys, we're now crumbling. Give us the benefit of the doubt, because going into the defensive half, this Killjoy really starts to thrive. Every round where we miss that Killjoy for Velocity Gaming in terms of the plant denial, Bad Love's Killjoy gets to have that much more of an impact. Similarly, when Reckoning try to go for flanks on their defense, you have to remember that Velocity Gaming don't have natural flank protection that a Killjoy or Chamber might offer on this map. They don't have a turret or a trap to make sure they don't get pushed on a certain angle. So the communication has to be pristine to make sure that their backs are not left unchecked. Otherwise, players like Pixels, players like Deadly could start making those lurks happen and start becoming a pain for Velocity Gaming. Talking about Pixel, that reminded me of 2D. Hey, Marcel not playing. You know, back in the day when I was bro. Necro definitely hungry, guys. Okay, I'm sorry. I need to get my mind off of it. Focusing on the tactical timeout, 75 being the scoreline. Oh, things are looking quite close, but still. Timeout for professional players நினைச்சிட்டாங்க போல அவனுங்க. As I mentioned, they do have a little bit of room for error, but just a little room for error. Moving on forward in the second half, this pistol rounds is going to matter quite a lot for VLT. If they do win it, then we can confidently say that maybe VLT is going to be back in this map as well.
Yeah, அதான் definitely. 7 மேப் But 7 just how win the பண்ணிருக்கானுங்க. இப்போ weakness is அவனுங்க there தான் with அட்வான்டேஜ் respect இருக்கிறானுங்க. to lack of natural flank protection because of the raise, the strength on the Why attack are they becomes streaming in that maker not finally win? has Yeah. company in terms of executing in புரியல. bursts onto site. So in the first 4 rounds at least, that's all I want to see from VLT. Don't worry about your flank. Don't worry about rotations. ஏன் Use bro the double duelist to its fullest NAU potential மாதிரி to attack in a two-pronged manner where even if India Deathmaker is taken region down, Vibor can find the trade. valorant If OIT Vibor is channel வர taken down, மாட்டேங்குது. TF போடுவாங்க can find the நினைக்கிறேனே. trade, and they are always இல்லையா? guaranteed that entry in terms of space while keeping one of their entry fraggers alive. Oh man, entry fraggers keeping, especially on the attacking side. If you So இது வந்து குவாலிஃபயருக்கு குவாலிஃபயர் அதனால போல தெரியல. if your entry fragger gets மேபி caught, இது then அந்த அளவு பாப்புலர் the இல்லாத players, நேரம் தெரியல. the rest of the agents do have a lot of pressure on themselves because entry fragger to ஆமா இவங்க duelist தான் கண்டக்ட் itself பண்றாங்க is பட் there for a reason. Duelist I don't is know. supposed to be the entry fragger. If the duelist is being taken out the game early off, being in the attacking side, that's going to be one of the most like sweatiest things you can என்ன possibly பண்றது go through, especially ஒன்னு witnessing யோசிச்சேன். such a close match. And if you're going to be making a little bit of மறந்துட்டேன். mistakes here and there, that's not going to be worth ஏ like பேக்குக்கு compromising, டெலிகாஸ்ட் dude. பண்ணுவாங்க போல. சோ இந்த வாட்டி 2 சான்ஸ் கிடைக்குது நம்ம டீமுகளுக்கு ஏ பேக்ல. This is வாய்ப்பு also நிறைய a big வருது test for பட் Velocity in the sense that நம்ம டீம் எல்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆனாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். when they win this match, டீம் ப்ளே தான் இம்ப்ரூவ் they பண்ணனும். face off against the winner ஏம் of the Enigma, கொஞ்சம் and சொதப்புனா he's கூட the டீம் which, ப்ளே கேன் not ஹெல்ப் gonna யூ. lie, is most likely going to be Enigma. And இல்ல that's a ஏம் tough ஹெல்ப் matchup பண்ணும். for the எல்லாமே வேணும் தான். semifinals. It's also like almost an upgraded version of Reckoning. So this is good practice for them if they're able to take Reckoning down. But similarly for Reckoning, if they find the win against Velocity Gaming, like we've almost seen one of these underdog stories come online with Godp almost taking down GE. Maybe that almost can get turned into an actual result. எங்க இந்த அடிச்சானே தெரியல. Now when Deathmaker has a say in it. Oh man, now when Deathmaker's in the game, alive, cooking and feeling himself, just cooking that death up. 75, as I mentioned, was the scoreline. And Deathmaker has already found the opening. He's smelling that bird. He's smelling that blood, my bad. And the blood as well, it tastes good. He wants a little bit of more piece of that. He's going for it. Dashes in forward. Gets a couple of connections, but not enough to take the man down. Deadly. அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல நீங்க இதானே பாக்குறீங்க வீடியோ. They will still need to take down the threat that's still alive. They will need to neutralize the threats. And how they're going to be doing so, that's a question that I'm wondering myself, Deadly. Double. போட மாட்டேன். Deathmaker lines it up and just line him up like that. Deathmaker just handing out deaths to those players, and now Reckoning Esports as well. They're able to reply back fire to fire. 2 frags from their பிரியாணி இருக்கு bro. நான் side. ஸ்ட்ரீம் முடிச்சிட்டே சாப்பிடுவேன் ஜாலியா. Equalize things. Equalize the man number. Pixels spots out the man in the back. Right to Ace, somewhere down line. Spidey sense tingling for Pixels as well. But Right to Ace will now take out the final man from Reckoning Esports. BLT played that beautifully. Very well done in the communication aspect. Hellfighter with the jiggle to give Right to Ace the information of when he was defusing and when he was not. And Right to Ace able to use that information. Don't you nandri, thank you for support. In the bag. For a second though, it almost felt like Deathmaker's confidence was the reason they got like that much space in the first place. But could have been the reason they for their downfall in that round, because he had the dash and he didn't use it. He's just like, I will stand and I will fight. That's the best part about that maker. It's also sometimes the worst part about that maker. It's simply about whether he's in form or not. But the thankful thing is, he's in form way more than he's not. So it works out. There we go. Talk about man being informed clearly. Glimpses of that being shown. Not just a glimpse, it's a whole movie being shown from this man. LFF follows it up. Another quick frag from LFF. This guy, first shots from both. Yo, not timing that. Oh no, unfortunately, slipped past through his eyes. Deadly somehow was able to connect that shot. That was pretty quick. Did not even see him on my screen. That's how quick it was. Reckoning Esports. Rio, இந்த ரியோ வந்து வேற ஏதோ டீம்ல விளையாடி இருக்கறாப்லையா? As it's just a classic in the hand to work with. Now tag down 56 HP. We'll need to play things a little safe for sure. It's these small things that I love about Velocity Gaming. Like I was mentioning in the start of this second half about how important it is to have that flank watcher for the communication to be on point. Rio likely thinking the same thing. He gives the call to his team, hey, it's another round with heavy presence on A. Try to make the flank happen. They don't have a killjoy, but that turret can sense you. Maybe you can make that flank happen and take you down. Hellfighter is like, nope.
I know what my role has been assigned by the team. I'm Paired playing for the esports, lineups, for the post plant, and for the flank அதுக்கு முன்னாடி watching. And it's that flank வேற ஏதோ watching ஒரு that டீம்லயே finds பார்த்த மாதிரி எனக்கு himself ஞாபகம் a double இருக்கு. kill, a easy rotation, Rio. and a free pickup in terms of the round for Velocity Gaming. 9-5 on that scoreboard now. And it seems like தெரியல Velocity, ரெண்டு கில் தான் they've got எடுத்துருவாப்ல. themselves in cruise control, man. Oh, they got themselves in control. Now it seems like this is the VLT that we wanted to see. They look in sync. It seems like the communication as well is on point. And the Igil himself, Amaterasu, wants to make some things happen. And for 5. sure. Pixel's position, kind of love it. It's a huge off angle. He's going to let them have the side control if they want. But if they do try to overextend, that's when Pixel's going to punish them. Look at this. VLT. Easy side control given away. And the intention is pretty clear from the defenders that they just want to go for a retake over here. What are your thoughts on this, CA? This is quite ஆர்ஜி தான் பார்த்திருப்பேனா தெரியல. ஒரு டீம்ல பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் இருக்கு. Considering that they're playing, this is their buy round. Deadly 10 though. Deadly bro. Again, reading into that tendency, the Hellfighter is always going to be watching that flank, shuts him down with a brilliant shot, and suddenly the plant being spammed through. என்ன மாதிரி விளையாடுறாப்ல. ஆரோ பார்த்து சுத்தி. Pixels and Battle of அதெல்லாம் இந்த டாட் சுட்டதா சரித்திரமே கிடையாது. Spike will finally get plugged. என் கண்ணு முன்னாடி வந்தா மட்டும் சுடுவேன். அது கூட ஒரு இது பண்ண பிறகு தான் சுடுவேன். They don't have a flank watch, they don't have lineups, they have to just try and spam their way out of this. Man. Thoughts found their way out of it, and that's what exactly is happening. Amaterasu finds a kill with a spam, and he's going to be really a happy camper after that. But the defuse is being stuck, and this is not what you want if you're in the shoes of VLT. Very bad your team, bro. Amaterasu did not quite expect it, and he can clearly use the surprise face. He just had his mouth open. What is happening? எனக்கு என்னமோ இது ஒண்ணு ரொம்ப ஸ்கில் டிஃபரன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தெரியல. Doubted it. But Reckoning Esports, எந்த டீம் ஆனாலும் வின் பண்ணலாம் மாதிரி தோணுது இப்போ. We got our stuff together. ரொம்ப ஒன் சைடராலாம் போல பாருங்க இந்த மேப்புமே. 9-6 on the board. That was the bonus round of Velocity Gaming though. ஜி கூட அப்ப தோத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்துச்சு. எப்படியோ சொதப்பிட்டாங்க அவங்க. We saw in that round a clear issue with their composition. Where in Icebox those post plant lineups, that post plant utility is so crucial. Without that Viper, you can see the Rays really not able to provide the same impact like that KJ might have even if the Viper was down. But now we see one of the strengths where this quick execute from Velocity Gaming coming in as they the wall now coming down. They're going to go for the plant and able to find it instantly. The power of those two duelists finding them such easy entry onto site. And எடுத்துட்டாங்க 5v5 plant எடுத்துறானுங்க ஆனா எபிலிட்டி எதுவும் பெருசா இல்ல எல்எஃப்ல கொன்றோம் சவ் என்னடா ரெண்டு பேர் டப்பா போட கட்டிட்டீங்க ஜாலியா ஒரு வால் இருக்கு முடிஞ்சு போச்சு This is what's going to happen. The retake is just so easy. ஒருத்தன் கூட சாவல GG bro. Cookie crumbles for our team the enemy team. Eco round. Not really looking that great, man. Reckoning Esports, there's just 1 second. They're just pressing on their wounds. நடக்குது இந்த கேம். Reckoning Esports managing to secure yet another buy round, as you said, now starting to really put pressure on Velocity Gaming because they're going to be forced to go onto an eco while Reckoning's economy starts building up. That operator for Smokey that he's been so impactful on, now very much near in terms of their ability to buy it. I think they could have bought it this round itself, but instead, given the fact that most of them had those rifles, electing to stick to it and build up their economy, then go for the operator when Smokey goes down. And in such rounds, you expect that Jet to get aggressive, just like Smokey. Almost sacrifices life in return for a kill and potentially map control for his team. She's got tick fiber வரலாற்றிலே ஒரு பெரிய சாதனை 8 hour ஆக போகுது. Velocity, they cannot let the sand slip away just like that from their hands. இதுக்கு நான் ஒரு அவார்ட் கொடுக்கலாம்னு இருக்கேன். டிக் ஃபைபர் Deadly 10 as well has the ultimate available. If Deadly 10 goes down, Reckoning Esports won't be happy for sure. Deadly 10 needs to stay alive. Deathmaker நியூ எல்லாம் இல்ல, ரொம்ப நாள் ஆச்சு வந்து. Exact same play. 5 மாசம் 6 மாசத்துக்கு மேல ஆகும் நினைக்கிறேன். This is what Reckoning Esports are doing again. Just let them have the B side control. And when போன VCT முடிஞ்சதும் ஜாயின் பண்ணாப்லன்னு நினைக்கிறேன். அது டாக் தானே एक्चुअली இல்லையா? Retake happen. Yeah, Velocity as well, reading that perfectly, just going for a fake and right to ace, catching Deadly 10, Resurrection out the way now. I mean,
mean, you rightfully pointed out how crucial Deadly 10's இவனை role மட்டும் was in போட்டு this தள்ளுடா, round. இவனை Anybody மட்டும் else போட்டு is died, maybe he could have resurrected them, but ஐயோ Smoke பேட் Oh, டேஸ் bro, Dash seventh- just seventh-ல barely செவுத்த giving நக்கி him விட்டார்கள் enough ground, டேஸ்ல not able to get into cover. பத்தாது, He gets பத்தாது. taken down. gun Devmaker happy to கொடுத்துட்டாங்களா? sacrifice his life because he was the one causing the ஓடு fray, இல்ல allowing Velocity இல்ல to get back out for the plant. And now look at this. அவனுங்கள்ட்ட Sage சோவா on இருக்கு. Velocity alive, which means they get that resurrection அடா. down. The Viper is alive. They have the post plants. And now trading those half ultimates just defeat to பண்ணினோம். get ஐயோ. Velocity in cruise control to get this Rifty. ஐயோ ஐயோ Beautiful snake bite though. ரியோ இஸ் noob shit bro. For that spike and wall, that shock dart. Wow. To close things off and right to ace. Oh my god. ரியோ ஸ்கில் டிஃபரன்ஸ் Old man தெரியுதே. shows a lot of experience. ஸ்கில் டிஃபரன்ஸ் And this is what really matters. அதான் ப்ரோ Conrad. யாரோ பக்கத்துல இருக்கவங்க கிட்ட போன் இது கொடுத்துட்டாப்ல. தம்பி எனக்கு கொரோனா நீ ஆடு அப்படின்றப்பா. What's going to be the scoreline in the end of the day? What on this kind of மார்சல் வந்து செலனா at least நான் நவுந்தாந்து போலாம் பாருங்க. What do you think, CCA? பாட்டு குளோபல் ஸ்டில் எந்த டீம் வேணாலும் வின் பண்ணலாம் இப்போ கூட. இங்க பாருங்க 3 கில் 9. ஹார்ட் கேம் அதனால தான் போலாம் மேபி. Esports. பேரி கேமா. போன ஒரு 3 மேப் தான் அப்பதான் ப்ரோ வரலாம். My prediction has been for Velocity. ஆமா எல்லா கனர்லயும் வைக்கிறேன் ப்ரோ. ஏனா பார்க்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கேம் டிஸ்டர்ப் பண்ண கூடாது அந்த மாதிரி. I would be so ecstatic. The பாருங்க இங்கே வைக்கலாம் போல. இவங்களுக்கு முகம் நம்ம எதுக்கு பார்க்கணும்? They would give me for these underdog teams 13-8 and the inspiration they would become for all young players trying to push through. God, oh God. The huge pixels talking about pushing through, gets through the Viper. Nice. Cloud picks up 2 crucial That's told you. சொந்தக்காரன். down right to 8. 13-8 bro. Oh man. 2 men already picked off. This is the problem, right? Even if they Yo, do bro. win one round, What's up? instantly Reckoning Esports is able to bounce back and somehow they're able to put a stop. இதாங்களலாம் ஒன்னு They're எடுத்துறலாம். able to put a full stop Stop to the பண்ணி. momentum that VLT has. And now ஐயோ கொஞ்சம் பதட்டமா தான் அந்த மூமெண்ட்லயே தெரியுது. பதறேன் கை கன் தத்த ஆடுது. மேப் சரியா விளையாட தெரியல அப்படி இருக்கும் மேபி. even though there's 2 massive frags and also having a man advantage. Nice. That's going to be quite a lot of involved. That frags like that, that's ரேஸ் செத்துட்டே இருக்கான் bro. For his team, that's going to be quite a lot for Reckoning Esports. ரேஸ் பாதி தான் அப்படியே தான் வரான். Falling up. இந்த வைப்பரை மட்டும் அடிக்கணும் இல்லனா புடிச்சிரும். That's going to be a huge knock on the doors for the demise of VLT, and that's what exactly is happening. Amaterasu, the eye shield. இது க்ளோஸ் மேப் தான் கன்ஃபார்மா நல்லா விளையாடுறாங்க ரெண்டு மாறி மாறி. இதுக்கு அப்புறம் முடிஞ்சிரும் bro. இதுக்கு அப்புறம் டைரக்ட் 3 wins. 3 wins எடுத்து லீட் எடுப்பாங்க. ரெக்கனிங். 10-8 now the scoreline. I predicted with that காசு இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டு போன ரவுண்ட் முந்தின ரவுண்ட் பாதி நிறைய பேர் செத்தானுங்கல. Turn that one more into several more. ராம்பர் சர்வீஸ்ல bro நான் ஒரு 3 நாள் வாட்ச் பார்ட்டி தான் bro. வேற எதுவும் விளையாட மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். I want to see you display that hope. I want to see you display கம்மியா முடிஞ்சிச்சுனா நான் விளையாடலாம். I want to see you display the motivation எல்லாமே that this 2-0 team ஆடி அந்த மாதிரி needs to முடிஞ்சிச்சுனா try and pull off the win against one of the biggest teams in our region. Velocity Gaming right now under pressure, under the knife. battle stage மாறிட்டான் bro. They're going for a bit of a force buy right here, investing into a couple of bulldogs. Sorry, a bulldog, a spectre, couple of light shields. So Velocity investing a lot into this round. But look at this. இது என்ன அல்ட் ஒரு மாதிரி சைடுல இருக்கு அல்ட். தெரியாம போட்டுட்டாங்களா தெரியல. என்ன இது? அல்ட் ஏதோ அவங்க எல்லாம் சைடுக்கு இது பண்றதுக்கா ஃபனல் பண்றது மாதிரி அல்ட் என்னன்னே தெரியலையே. தப்பா ஏதாவது போட்டாங்களா? தெரியலையே. மேப்ல அல்ட் தெரியுதுல இல்ல எங்க தெரியுது? தெரியலையே மேப்ல. Velocity taking things really cautiously. It did realize the last அது அல்ட் இல்லையா? எதுமே வேற மாதிரி அந்த வால் பாத்தீங்களா வேற மாதிரி வால் அது. அல்ட் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்கயா தப்புன்னு அப்படியே. தமிழ் காஸ்டிங் இல்ல bro. Look at how posted they are each and every single time. அந்த வால்லாம் ட்ரையாட் வால் bro. அவன் போட்டுக்கான சேஜ். When the execution happens. அந்த அல்ட் தப்பு போலயே கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க போலயே. பாருங்க. Probably under the pressure. அதுதான் அந்த பாதுக்கு போடானே தெரியல. போட்டு வச்சிருக்காங்க போலயே. ஓட்ட மாதிரி தெரியுது ஏதோ something. VLT will need to come up with a new game plan because Reckoning Esports they're just able to always adapt to what they're doing. Deadly player finds the trade on. இதுதான் கரெக்ட்டான ஆல். ரியோ கிட்ட போய் சாவரிடா ரைட் டு வேஸ்ட். The plant will not be an issue and that
will allow them to take full control of the area the Viper's Pit has got for themselves. Now the recon from Rio does reveal Depmaker's position, but he's able to quickly reposition himself. Still, knowing where he is, Rio trying to put pressure onto them. Will find the kill onto Depmaker. Viper செத்திருந்தா ஒரு advantage I இருந்திருக்கும். don't think Rio has the drone அவ்வளவுதான் or the கஷ்டம். recon, so சேவ் தான் he'll பண்ணணும். have to play just purely on trades. Rio trying Rio to ஏதோ find plan spam, பண்றாப்ல. but instead he just reveals his position, and now Hellfighter should hey. easily take it down, and more than enough time for Amit to hype receive. அப்பா அடிச்சிட்டு போனா ஆக்சுவலா அவன் இங்க வர இங்க பார்த்து நான் நினைக்கிறேன் 11-8, and right there, I mean, huge plays என்ன by bro Viper's. They can close have to that close kill try போறாங்க so crucial for that இவ்வளவு round, க்ளோஸா because இருக்கு even நம்ம if இது that ஈகர் nanostorm ஒன்னு delays the plant for a couple காம்படிட்டிவ் of டீம்ஸ் seconds, நல்லது this வர்றது round goes நல்லதுதான். I told you 13-8 incoming. He looks quite scary there, but finally Amaterasu was able to close things out, luckily. 11-8 being the scoreline, a little bit of room for error still again. Moves on forward for BLT, but still, this late in the game, if there's any errors being made from either of the sides, sometimes hyper health அப்படிதான் போமா. One way health. And now I want to see Reckoning Esports just punishing BLT in all the mistakes they're making. அந்த அல்ட் அவங்க கரெக்ட்டா போட்டுருந்தா மேபி அதனாலே அந்த ரவுண்ட் Oh அவங்க my god, this angle is shit bro. Really safe and sound. Pixel finds his good spam, and he's Smoke, I got this bro. Onto Deathmaker. Okay. Deathmaker's not going to be happy after that for sure. But right to aces, right okay there. பாக்குறது எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப கஷ்டம் தான். Aggressive. அது கூட பார்க்கல It's not going to be a good thing. ஆமா பார்க்கல. Really spot him, and this is what Smokey exactly realizes. 3v4. And he's going to be finding one, but right to ace is there to try things out, but still the man advantage is heavily leaning towards. இமட்ட பலி கொடுத்துட்டு ஸ்மோக் ஆவறாப்ல பாருங்க. நோக்கி. Look at this though. இவங்க என்ன பண்றாங்க? இவங்களும் அங்கேயே தான் நிக்கறாங்க एक्चुअली ஏ போகல. They got both the nanostorms. ஸ்மோக் இருக்கிற சைடுக்கு போனா heavy stack on beam nevertheless, because இந்த ஆங்கிள் நிறைய விளையாடணும் இனிமேல். இது வால்ல ஏதா நிக்கறாப்ல இல்ல வால் இல்ல. இது பின்னாடி ஏதோ ஏறாப்ல என்னன்னு தெரியல. வாங்க பாருங்க டப்பா. Really hope velocity don't end up walking டப்பா மண்டே. இனிமேல் அந்த ஆங்கிள் தான் இந்த மேப் விளையாடும்போது. ஆபரேட்டர் be up to velocity to try and before அது புதுசா ஆட் பண்ணாங்களா என்ன? முன்னாடி எல்லாம் அது விளையாடுன மாதிரி நான் பார்க்கல அவ்வளவு. And they do exactly that, right to ace with a perfect shock dart that takes down both nanostorms, just eliminates the pressure. Moka sad bro. A beautiful spray from Hellfighter. The Reaver is not something 13-8 is he sprays with. easy. Rayo left hand run தெரியலையே. வேற லெவல் ரெண்டு ஜெட். ஐயா அட பாவி. So equalized man advantage, but with that resurrection not anymore. There we go. Smoke யார் bro? Smoke எழுப்பி விட்டாங்களா? That's the problem. BLT there's just bodies. என்ன தல? And they're just able to strike through. வேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஓட்டானுங்க. பாட்டு ஒரு இடத்துல ஒரு ஓட்டையில போட்டு வாளை போட்டு டிஃப்யூஸ் பண்ணிடுறானுங்க. Close things off and Reckoning Esports, the pressure you can clearly see on their faces. They're unhappy. But how many? I think it was like maybe 10 milliseconds that Deadly was away from finishing off the diffuse. Look at this. No wali adu என்னென்னமோ போட்டு. No, actually what am I saying? வேற மாதிரி வாள செம்மவால் இல்ல. They get the அதான் ஓட்டைய போட்டு வாளை போட்டு டிஃப்யூஸ் பண்ணிட்டான் bro. Went through for Deadly. From 11-8 to 11-9, Reckoning secure the round. Getting outplayed, VLT. Pros do not fake, and Deadly, he may be young, he may be 18, but he's certainly a pro. Deadly, சின்ன பையனா 18 I guess it's slow brain hours for me for sure. But yeah, I did get that defuse through, and that's huge. ஸ்மோக்காவை தாண்டி தான் என்ன வேணாலும் நீங்க பண்ணணும். அச்சி பிச்சினே எங்கயோ வந்துறான் bro, மேலே இருக்கான் bro. There's no room for ஸ்மோக்கா பாத்துட்டாங்க. பாக்கல. One more round and Reckoning Esports will be on 10 rounds, and that's not what BLT needs. If I'm BLT, I do not want to see my enemy team on 10 rounds. இன்னும் ஓவர் டைம்ல கொண்டு போவாங்க போல இருக்கே. Just trying to gain as much as info as possible. As always, VLT taking things really slow. Classic VLT moments for Reckoning Esports as well. They're doing such a great job realizing what exactly is happening. Showstopper out. Deadly நல்லா விளையாடுறான். ஸ்மோக்கா நல்லா விளையாடுறான். But look at the bodies that are falling apart. They're just hitting the deck instantly. ஆமா எடுக்கல என்னங்க. எடுக்கலாமா வேணாமா யோசிக்கறாங்க. In a precarious position, but unfortunately unfortunately the wall came up right before it was dropped, so என்ன பண்ண போறாங்க? Able to easily retrieve the spike now. Should be able to get the plant. If you notice, Hellfighter has both of his mollies ready, but I don't think he's planting in a spot that he has a line of those snake bites to try and deny the choke points, to try and deny the entry and play on a crossfire with right to it. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து விளையாட போறாங்க. வலி ஊரா டேய் கில் சாய். Okay.
Okay. Really safe for Reckoning Esports. Trying their best to fight back in this one. Still trying to keep their hopes alive. கீழ குதிச்சு அடிக்க போறாப்ல. One more round. Match point for Velocity. நானே வரேன்னு. But no says Reckoning Esports this time. தெரியல மேபி மேல இருக்க மாட்டான் taking LFF out and keeping the lifeline alive for Reckoning Esports just still. Your team is over, bro. Look at it's that. over Did for you your see team. that huge slide coming out from him? Clearly Reckoning Esports, the pressure நல்லா is டஃப் there. கொடுக்கறானுங்களே பரவாயில்லையே. Very much so, right? Because they're so close to the finish line now at 11 Okay, to but 10. not a bad eco, bro. It's a bad eco. அப்படியே இம்ப்ரூவ் ஆவி ஏ பாக்ல போய் அடிங்கப்பா. This is no longer எனக்கு about தெரிஞ்சு ஏன்னா செகண்ட் ஏரிஸ்ல அங்க வச்சிருக்காங்க. more about the fact that we need to secure our spot in the semi-finals. யாரோ 13-8 ன்னு சொன்னாங்களாம். யாருன்னு கேக்குறாங்க. And you can feel that Velocity might அவன் chatல யாரோ சொன்னாங்க bro. Why no one is playing Phantom? தெரியல bro. I don't know. But Phantom is better, bro. The question really does become, அந்த அளவுக்கு இவங்க ப்ரோ இல்ல bro. create history, 13-10. take down one of the biggest teams in our region, or will they become another victim 13, 8 plus 2. இவனுங்க இந்த இதுல போனா கூட அடுத்த இதுல வந்துருவானுங்க போல கன்ஃபார்மா. ரெக்கனிங் when the pressure is nigh. Playoffs at least கண்டிப்பா இதுக்காவது வந்துருவானுங்க போல. Me too. அது பேர் என்ன வைல்ட் கார்டு. Are they going to be able to create the history? If they are, wild card. I'm pretty sure everyone வைல்ட் கார்டு will be Vijay talking TV about it. வைல்ட் கார்டு இருக்கியா? Oh yeah. இருக்கானே. இப்போ வந்து ஃபைனல்ஸ்ல தோப்பானுங்கல. This moment. அதெல்லாம் வைல்ட் கார்டு போவாங்க. Reckoning coming out of nowhere is just able to அதுல take ஒரு down 8 டீம் இருக்கு வைல்ட் கார்டுல. huge team like VLT. Indeed, this is a David Goliath fight. It's neck and neck and pretty close. This map is shit, I feel bro. like I've said this one too many times perhaps today, but I do feel BGMI proud of all of these அது தெரியும் almost tier 2 teams, I guess you could call them. இந்த கேம்ல 4v5 மாதிரி இருக்கு. அதனால தோக்குறானுங்க VLT. Tournament looking like tier 2 teams, but prove that the gap between a big team as compared to an upcoming team or an underdog team, it's significantly lesser than it used to be back in VCC1. And they're just performing admirably. Win or lose, again, ரெட் கலரா வேற மாதிரி. earned a place Thank you in bro, our thank hearts. you. So I'm excited to see how this roster keeps progressing, not just through this map, but through the in general itself. But hold on, because right here, Velocity trying to make a quick execute happen, but that late wall was brilliant by Deadly. Oh, the late wall indeed was pretty well organized, this wall. But Deathmaker. Something is happening to VLT. delete பண்ணிட்டாரு. They're throwing பழைய PUBG mobile ஞாபகங்கள். Force him back out of their spot, and the problem is the spikes dropped on the site. VLT is such an awkward place. Hunter's Fury being utilized to try and counter the lockdown, and that's what exactly happens. Viper's pick being used from the side of attackers, and HellFF is trying his best to fight back till the last breath. Rio walks in. Rio's guns get spotted out, and he will be taken care of instantly. Deathmaker in the front, trying to find an opening, but unfortunately gets dinked by the man in the back. Love. Look at this, what's going on? The man of the rope who finds the opening. Right to Ace will trade it out, but it doesn't matter. The trade's not what they need. They still need to get the spike down. The time's running away from their hands. அப்ப சான்ஸ் இருக்கு. Exactly. Very little time left, but given the fact that Smokey and Bad Love are quite separated, it does give an opportunity for them not just to get the spike planted, but to figure out positions they want to play in, ideally in a crossfire. Going guards from right to left, trying to corner a little bit. Only tell him that there's one player towards screen. Still no idea where Smokey is coming from, and I believe Smokey on top of 410, now making his way towards Jen, trying to catch out Hellfighter. Okay. Bad Love giving him the information. Bad Love. Oh my god. And Smokey for Reckoning Esports equalizing the scoreline at 11-11 Necro. The smiles turning up on their faces. Reckoning are feeling it. So am I. I've got the goosebumps. I've stood up from my chair and boy, oh boy, I just want to say, chat. இதெல்லாம் ரொம்ப கேவலமா சாரம் bro இந்த விபார்லாம். I'm sure your love for both of these teams, because what a match we have. இல்ல அண்ணா ஆங்கிள் பார்க்கறோம் நான் ஆங்கிள் பார்க்காம. No matter what, these teams have given a lot of content for sure. DBC neck and neck. DBC போயிருந்தா இதெல்லாம் அசால்ட்டா கிளட்ச் பண்ணிருப்பாங்க. ரியோ ஐஜிலா. ஐஜிலா அதனால தான் மேபி கில் கம்மியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Come on, do it. ஐஜிலா நிறைய பிரஷர் bro. ஐஜிலா எதுவும் பண்ண முடியாது. கால்ஸ் கொடுக்கிறதுலயே பிஸியா இருப்பாப்ல. அங்க பாரு அடிச்சிட்டு போய்ட்டாப்ல டெத் மேக்கர். Exactly what I was thinking, like ரெண்டு டாக் பாடி டாக். Maybe the next stage we should say chat. No man. But after that comeback, I'm pretty sure VLT என்னதான் நல்ல அடிக்கிற பிளேயர் இருந்தாலும் நல்ல ஒரு ஐஜிஎல் இல்லனா அந்த டீம் வேஸ்ட் தான் நினைக்கிறேன்.
It's going to be hard to get back, or at least going to be. மொக்க டீம்ஸ் எல்லாம் அடிச்சிரலாம், நல்ல டீம் கூட விளையாட முடியாது அவங்களால. 11-11 being the scoreline. Deathmaker as well. He can clearly do. இந்த கேட்ஸ்ல மேட்ச் எல்லாமே இன்ட்ரஸ்டிங்கா தான் இருந்திருக்கு. எதுவுமே ஒண்ணும் பெருசா போர் அடிக்கல. Has a neutral face. The deadly boys. He's just focused on the game. Hey. Finds the turret. Oh no. அதை போட்டு தான் தீருவேன் என்று. Luckily was able to get back in time. இன்னிய மாதிரியே விளையாடுறான். So he's going to be able to get back to safety. Yeah. ஏதோ பண்றாங்க. வால் மேல எல்லாம் ஏறி. The entry fraggers are actually watching the flank and faking the mid entrance, but it works out Rio. for the Oh my side of god. Velocity Gaming because Rio is insane. attracted towards them because land இன்னும் பாம் மெட்லியா கிடக்கு. இல்ல இப்பதான் where வருது. Jet and the Rays go is where Velocity usually turn up. So this small change actually right to is நான் செத்து போயிடுவானே. கீழ வரும். So intense. பாருங்க Such an intense இந்த பக்கம். ஹெல்ல தூக்கம். Esports deadly finds an opening. பத்தராவது கொஞ்சம் தூக்கம் லைட்டா வரதான் செய்யும். Oh my god. பாவீங்களா. வெயிட் அந்த பொசிஷன்ல எல்எஃப் மேல பாக்குறதுக்கு தானே அங்க இருக்கறாப்ல லைட்டா கீழ ஏதோ பார்த்தது மாதிரி இருந்துச்சு ஒரு செகண்ட். Viper walls comes in through a defensive. அவனுக்கு முக்காவாசி ஒரு பயங்கரமான மோசமான wall comes in and they're going for a defuse with the அதே வால் அதே defuse முடிஞ்சு. There's nothing they can do. We're going for that point. Are we? He's gotten 50% defuse yet. No. என்னாச்சியா? Right to clutch. நான் டிஃப்யூஸ் பண்ணானே நினைச்சேன். Shines through. ஏன் பண்ணல? அப்பவே பண்ணிருக்கலாமே இல்லையா? வேற இல்ல செத்துனா. boom boom boom. பாப்போ இருங்க. எனக்கு தெரியல டக்கு. என்னன்னு நடந்துச்சு ஜெட் அப்புறம் கேமரால மாத்திட்டே இருந்தாங்க. deadly. கேமரால மாத்திட்டே இருந்தாங்க. பாருங்க. இங்க போயிட்டு அடிச்சானுங்க. ஓகே ஒரு தேறிட்டான். Eyes on deadly after this. It's not just the aim, right? Because he certainly got that in the bag. It's the brain, and it's not just about brain in the sense that like an ninja diffuse fuck thinking about the rounds from a third-party perspective. It's அரை செகண்ட் தான்ல. diffuse பண்ணிட்டே இருக்கா. Spontaneous decision making. It's on a level that 18-year-olds should never have. Noob. ஐயோ டே ஓடியதா ஏறிஸ்றாது. I mean someone said it right. Age is just a number. அவ்வளவுதான் bro. Tell. நம்ம புலிங்கோஸ்க்கு டென்ஷன் ஆயிட்டானுங்க எல்லாம். இவன் யாரு? ரெண்டு பேர் டாக் ஒன்னு காலி. இல்ல. No kills yet. அவ்வளவுதான் bro, it's over. But still certainly as I mentioned no it's kills over found yet. For reckoning esports. They only need one more. A lot of pressure on both these teams. And let's find out who's going to be the one to get it. Counter hunters செத்து போச்சது இல்லையா? கீழ as much as damage as possible. வெராமரி ஏறி அடிக்குறாங்க. சாவடா என்னடா அடிக்குற? He's able to get another one before finds another one on Rio. But it's a Matarasu with a 4K to close things off. And VLT நிக்காம அடிக்க ஆரம்பிச்சானுங்க லாஸ்ட் ரவுண்ட். கடுப்பைட்டானுங்க. VLT just shine through like a bright diamond. நல்லா பண்ணிட்டானுங்க. டென்ஷன் ஏத்தி விட்டானுங்க ரியாலிட்டியா. டெத்மேக்கர் தான் மகவர் மண்ணே புடிச்சான் bro. Reckoning Esports. Oh man. என்னையா டெத்மேக்கர்? So close. டெத்மேக்கர் தான் தலைய புடிச்சான் வந்தா என்னடா அப்படி இருந்து. ஜிஜி. இன்னும் அதிர்ச்சியில இந்த மீளலியோ டெத்மேக்கர். அவன் தலை புடிச்சிட்டு வந்தான். Right here in our hearts. Wait, that oh is my left, god. that is left. I lost my voice. என்னது இது VLT won the game அவங்க won the hearts-ஆ? ஆனா வேற மாதிரி கேம். Yeah, overall an intense matchup, intense day I would say, and I'm pretty sure இன்னைக்கு over bro, it's over for today. Truth, the life truth for that. Intense. நாளைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது மேட்ச்ல VLT ஆடுவாங்க. Like to call it Reckoning Esports, such a close matchup. I would say this was closer than the first matchup we saw with God Particles and Global Esports. And first GP so glad. Actually God Particle RG ரெண்டுமே நல்ல டஃப் ஃபைட் கொடுத்திருக்காங்க actually. 100%. As a series I would agree that this match was அவனுக்கு ரெண்டு மேட்சும் நல்லா தான் நினைக்கிறேன். அது அவங்க கையில இருந்தே நழுவிடுச்சு actually. But as a series Reckoning ஆனா அந்த மேட்ச் செம்ம ஹைப்பா இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் தானே அது இல்லையா? செகண்ட் மேப்பா? And when I say right behind I don't mean it in a GP bad முத்து way. டீம் தான் பாவம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து GP வின் பண்ணாங்க. ரெண்டாவது வந்து India and அவனுங்கெல்லாம் வாழ்க்கையில இருக்கிற மாதிரி இருக்காது. இவங்க ட்ரை பண்ணானுங்க. அவனுங்க வெறுத்துப்பானுங்க. So they have எல்லாம் கையில வந்து எல்லாம் உட்கார்ந்துருச்சு. கடைசி ஒரே ஒரு ரவுண்ட் எடுக்க முடியல. I think he picks up the match. 4-12 going offline ஆமா. Bucking real. Happy about that though cuz his team they're not able to pick up the win. Oh man. I mean at least they give it all they had.
They gave it all they had. They Maker still la have adichu adi second vaangirka chance in the India 22-22. qualifier too, but that's talk for another day. But over here, we need to celebrate the victory that VLT had gotten themselves. These big teams, we're finally see them struggle. I mean, I don't want to be mean by saying Kishore. I love it, but this is Level 2 this Nadi, is- thank you for this is support. what I wanted to see. I wanted these big teams to struggle. T and press that's what பண்ணிருந்தா we're win seeing. ஆ. We're seeing some new uprising talents coming in. ஆமா ஆமா Oh, absolutely. We want பீக் that ஆமா competition. பீக்கே பண்ண தேவையில்ல அப்படியே ஒளிஞ்சிருந்தாலே போதும் Situation in our region where sure a big team might be a big team in the sense that they are able to pull out the win against all odds, just like Global Esports and Velocity Gaming did today, but it's not about the win itself, it's about the journey they took to make that win happen, because these teams, they're going to learn so much more because of this. Because of teams like Reckoning, our entire region improves, and when we go face off internationally, well, that's when we use all of this knowledge, all of this experience. செகண்ட் அடுத்த வீக்ல பார்க்கலாம் ரெக்கனிங் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வீக்ல Not a surprise at all. நாளைக்கு வேற லெவல்ல ரெக்கனிங் காட் பார்ட்டிகிள்ஸ் எல்லாம் வந்தா இன்ட்ரஸ்டா தான் இருக்கும் அடுத்த வீக் கூட அப்போ நாளைக்கு எல் கிளாசிக்கோ நடக்குமா நாளைக்கு இல்ல நாளான்னைக்கு நாளைக்கு ரெண்டு பேரும் வின் பண்ணாங்கண்ணா Deathmaker, yeah. In the end, I did realize that Clasico, Deathmaker, please. somewhere down the line in the map of Icebox, the way he was இன்னும் taking பெட்டர் us டீம்ஸ் through it, வேணும் he was ப்ரோ even find ரெண்டு us பேரும் in எவ்வளவு the நாள் தான் game, பாக்குறது and he was getting இல்ல thrown காம்படிஷன் off. கொடுக்குற And டீம்ஸ் that's what I வரணும் found really off about him, right? இது Because ராஃபா Deathmaker ஆடுற is a டீம்ல star பேர் என்னது player. And if you talk about him, he okay, I ராஃபா understand ஆடுற a டீம் star player cannot make star plays 369 happen every நாளைக்கு single ஃபர்ஸ்ட் round, மேட்ச் but at least there should be some சோ நாளைக்கு அந்த மேட்ச் இன்ட்ரஸ்டிங்கா தான் இருக்கு நான் எனிக்மா இருக்கு ரெண்டு பேரும் எனிக்மா கொஞ்சம் பெட்டர் தான் ஸ்டில் But overall, this is how things really சான்ஸ் look இருக்கும்னு like. நினைக்கிறேன் Deathmaker pretty much கரெக்ட்டா crossing that விளையாடுனாங்க 100 kills barrier, getting himself that 104 kills, 68 assists, and 68 death and 17 assists. That's quite huge. Look at the headshot percentage between Deathmaker and Yeah. Hellfighter, though. Two of the best friends, like one of the best brotherhood I've seen in our Valorant community. And I mean, you can see why they connected in the first place. Both of them cracked as hell. Oh man, not just both of them, the entire team over here is Yeah. cracked. இல்லாட்டி எல்லாரும் Not நல்லா just விளையாடுறாங்க even Reckoning Esports. I எஸ்சிஎஸ் would say both these teams are pretty much equal to each other. If Reckoning Esports, they just gain a little bit இதென்ன more experience. டாப் I'm பிளேயர்ஸா pretty sure they can நைட் get ரைடரா அப்ப velocity 115 in கில் way much more tougher காட் competition பார்ட்டிகல்ஸ் than சாட் what we ப்ரோ எடுத்துருவானுங்க But yeah, ஒரு this is பாராடாக்ஸ்ல top 110 கில் players of India Q1. பாருங்க Day one, நார்மலா even எஸ்கே top ராசி players டெத் in மேக்கர் front தான் of you இருப்பாங்க guys. மோஸ்ட்லி Knight Rider with 115 இல்ல kills, ராஃபியல் crossing that barrier from God ஸ்கார்கார்டும் நல்லா தான் Particles, விளையாடுனாப்ல நல்ல ஸ்கார்கார்ட் லாஸ்ட் some மேட்ச் நல்லா astonishing விளையாடல stats, and then you have Paradox as well from True Ripper. டார்கார்ட் with ரேஸ் பிளேயர் 110 kills. ரேஸ் மெயின் Yeah, and the fact that 3 of the top 5 players இந்த are பாராடாக்ஸ் எல்லாம் சென்டினல் மீன் அவனா டாப்ல 2 இருக்கான் of the top 5 players are from God Sovas, Particles, Sentinel shows ஆடுனாங்க. how good the teams that almost made it today were. And it's an astonishing fact because that tells you the literal difference between teams like God Particles and teams like Reckoning are that Velocity and Global are just more complete teams. They've not necessarily got better players, they've just got players who are more in line, more synchronized with each other, and therefore able to compensate for when their star player falls off. Like we saw Right to Ace pull off that last minute. அந்த வால் எல்லாம் நம்ம ரேங்க்ல எல்லாம் These யூஸ் பண்ணா small, ஈஸி small things ஈஸி that help டிஃபியூஸ் தான் போல Velocity, Global, வர and மாட்டானுங்க I assume ரைட் சைடு எல்லாம் அவ்வளவு ஈஸியா become that top அம்மா நம்ம ஒரே ஒரு சைட மட்டும் இது பண்ணா போதும் அந்த ஹோட்டல் லெஃப்ட் சைடு எல்லாம் மோஸ்ட்லி வர போலிங் மாட்டாங்க வச்சதா அந்த டனல்ல வால் பண்ணி விட்டுருவாங்க Bandwagon. He's probably just like banging the drums, and he's like, Enigma, 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 Enigma. I want you guys to win. அதெல்லாம் 5 மேன் ஆடும்போது தான் டீச்சர் எல்லாம் பண்ண முடியும் Enigma and சோலோ பண்ணலாம் எல்லாம் நினைக்கிறேன். அவ்வளவு விருப்பம் where RVK came on my stream. We'll talk about the bet tomorrow, but TLDR just know that if the Sova So இதான் நாளைக்கு for Enigma on split, எனிக்மா T69 ஃபர்ஸ்ட் வின் பண்ற மேட்ச் ஆள் வந்து மேட்ச் வந்து மூணாவது மேட்ச்ல விளையாடுவாங்க But I don't want to get a Chelsea tattoo. I'm an Arsenal fan. நாளைக்கு ஈஸி வின் டிஆர் கிட்டலாம் But if you do get forced to take, You never know. how are you going to do it? VLT கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் நினைக்கிறேன் ரெண்டுமே நல்ல டீம் Where will it be? இல்ல ஆனா எனிக்மா கிட்ட VLT Also less. மோஸ்ட்லி வின் பண்ணிடுவாங்க On my back? Probably, yeah. Yeah. T69 அந்த அளவுக்கு டஃபா இருப்பாங்களான்னு தெரியல பார்க்கலாம் Behind Arsenal. Yeah, I like. But yeah, as you take a look at the brackets as well. நாளைக்கு பாப்போம் எனிக்மா கூட Teams moved in the semifinals, and as you mentioned, tomorrow there's a competition between Enigma Gaming and T69. Practice அவங்க That's gonna be பண்ணலையாமா quite an intense one as well. We have intense days ahead. Enigma தான் வேற level And team. hopefully, ladies and gentlemen, you guys இல்ல. are ready as well for what's about to come. 20k views எல்லாம் இல்ல Tomorrow, Anything it's can gonna be happen. more than jam-packed, 10k and I'm hoping- 15k வரும்னு I'm நினைக்கிறேன் hoping to see you guys get back again in the chat because I absolutely love you, and so does C. I'm pretty sure.
Yeah, absolutely. I think the best part about things like this is having the whole. ஆமா எனக்கு மேல எக்ஸ்காலி இருக்கறாப்ல ஆனா எக்ஸ்காலி stream. So a big motivation for us. யாருக்கு பதிலா Keep coming, எக்ஸ்காலி keep giving us the யாருக்கு love, பதிலா and எக்ஸ்காலி keep இப்போ sharing your thoughts, opinions, also ever before. Now I believe we have a player lined up. Yeah, exactly. We have a little interview lined up for you guys, so don't go anywhere. Vibhor, कैसे हैं आप? How are you doing? Congratulations on the win सबसे पहले. Hello. Thank you. I'm good. How are you? How did you like the game? We enjoyed the We game. enjoyed it. मैं यार थोड़ा इधर confused interview हूँ कर रहे क्योंकि हैं। आपकी टीम हमेशा आती है. We expected dominating performance. इस बार काफी close हो गया. Yeah, हिंदी too close for தெரியாது comfort, போடா. but I am happy that we were able to close it out in the end. जी. And कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, देखिए Enigma T69 like उनका भी एक competition. What's Portuguese? Hello? हाँ प्लेयर है इंग्लिश में बदल चुरा नूप देखा कैस्टर्स ग्लोबल स्पोर्ट्स और अभी रेकनिंग के अगेंस्ट आपका परफॉर्मेंस था. सो मैं आपसे जानना चाहता हूं व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग कि जो Oh man, we didn't really get to see the Yeah, interview நடக்குது. completely. A little bit of technical issues, but I'm Bro, pretty not sure interested, Vibhor, bro. he wasn't really completely happy. Interview after that சொன்னாங்க. win. He just had the neutral. Interview face. It's பாத்தீங்களா? like Okay. Vibhor face. It's hard to हिंदी tell पे से if interview Vibhor क्या is बोलो happy after winning or if Vibhor is sad after winning or Vibhor is just I don't know. It's hard Oh to my tell God, lol. about a person's feeling when you just have a neutral face all the Interview time. But முடிஞ்சிச்சு. overall, a little bit of technical issues. That was the problem. That's why we weren't really able to see the interview. But overall, I'm pretty sure Vibor's going to be a happy man, and they will try and like I'm pretty sure after that gameplay, they have realized what are the holes that they really need to fill up with. 1k like எல்லாம் வச்சு என்ன ப்ரோ பண்றது Like you know, 1k like reach பண்ணா ஒரு amount வரும்னா பண்ணலாம். Yeah, 100%. I do think Vibor will be happy, but perhaps not Rafael completely Excali, satisfied with the way RVK map has Rexy gone antidote. through, 'cause, as you can see, even the ये 16 யாரெல்லாம் இருக்கா ஆக்சுவலா ராஃபா ஃப்ளெக்ஸ்லாமா இல்ல இல்ல ஃப்ளெக்ஸ் எல்லாம் இல்ல this has ராஃபா happened மட்டும் for தான் both ராஃபா Velocity பீப்ஸ் and மிஸ்டர் Global பீப்ஸ் Esports. தெரியுமா This wake up call very Mr. much Beena. necessary Mr. for Beans. both of these teams to remind them Yeah, that Bean they பண்ணாப்ல. can't just not just take the बढ़िया. underdog teams lightly, தமிழ் but also பேசுவாப்ல each other, பாண்டிச்சேரி because we expect when these teams do meet up, பாண்டிச்சேரி. if these teams do meet up, it to be வேற இன்னும் மூணு பேர் blockbuster யாருன்னு of a தெரியல show, பார்த்தேன் மறந்துட்டேன் way better than what we saw in VCC1. நிறைய hidden நிறைய hidden players இருக்காங்க ஆக்சுவலா பிங்ஸ்க்கு பதிலா இவர் விளையாடுவாப்ல போல பிங்ஸா பிங்ஸ் நார்மலா விளையாடிட்டு இருப்பாப்ல அந்த டீம்ல பிங்ஸ்க்கு பதிலா ராஃபான்னு நினைக்கிறேன் These are the quarterfinals are pretty much like 2-0, 2-0, 2-0 most of the times. And பிங் ராஃபா ஸ்டிக்ஸ் there were some ஈஸி matches that got pretty close. ரைஸ் தெரியல மேபி நிறைய hidden players இருக்கானுங்க எனிதிங் கேன் ஹேப்பன் Astonishing day. I am still surprised. நாளைக்கு I need தெரிஞ்சிரும் to wrap up my head. I'm pretty sure CA is probably going to be doing an analysis stream as well after this, even though his நல்ல டீமே இவ்வளவு அடி வாங்குறானுங்க either choice. But talking about what we have for you guys to give back, and look at பிங்ஸ் this. நல்லா this தான் time. விளையாடுவான் The எனக்கு winner தெரிஞ்சு for ப்ரோ the சீன்ல giveaway நல்லா தான் is going to விளையாடுவான் be Pranav Kulkarni. Bings நல்ல player. Pranav Kulkarni. And then, we மத்த have பிளேஸ் அளவுக்கு ரொம்ப இதுவா Saffron விளையாடுவான்னு தெரியல Minor பட் as நல்லா தான் well. விளையாடுவாப்ல That's his tag. ஐ திங்க் Oh, that's his tag. அவ்வளவு மேட்ச் பார்த்தது இல்ல பட் Yeah, Pranav ஸ்கோர்லாம் Kulkarni பாப்பேன் அப்பப்ப அப்ப நல்லா தான் விளையாடுற மாதிரி So இருக்கும் congratulations. இது Bings மொத்தமா கிவே போடுறதுக்கு We hope you ஃபுல்லா enjoy குடுக்குறானுங்க the- போல இருக்கு ப்ரோ we hope you enjoy the- எனக்கு ஒன்னு வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணவனுக்கு ஒன்னு தந்தா நல்லா இருக்கும் Yeah, the pop இது எல்லாம் தேவையில்ல ஆமா அதான் சும்மா கொடுத்துருங்க இதெல்லாம் தேவையில்ல ஷேர்லாம் பண்ண முடியாது entire process to get done. Do like tag us எங்க and let us போனோம் know இல்லையே like, how you சும்மா feel, ஹேஷ்டேக் how you're போட்டா using போதுமா it and stuff like that. It's always nice to interact with you know with y'all. ஏதோ இன்ஸ்டாகிராம்ல ஏதோ ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்க Chat or talk in the chat. So after சோம்பேறி the சோம்பேறியா stream, இருக்கு if நோ you நோ do come over, it's பெரிய always வேலையா nice to இருக்கு have a conversation. டேக் வேற பண்ணி விடணும் 4 பேர் ஃப்ரெண்ட் Exactly, man. Just இந்த மாதிரி let இதோ us know. Just let us just tag என்ன? us on any of கூகுள்ல பண்ண any of ஆக்ட் the பண்றதுக்கு social வெப்சைட்ல media ஏதோ பண்ண platforms you சொல்லுவானுங்க prefer. And just give us a picture as well. I'm really excited to see what you're exactly going to get yourself, because me and CA, இதுக்கு தெரியாம நம்ம புலிங்கோஸ் நிறைய பேர் ஹேக் we ஆகி didn't get informed by Nodwin, we didn't get informed by Riot, like nothing. We got nothing. We're just over here sitting casting without getting anything. But yeah, with that being said, CA, it's time to conclude the day as well. இல்ல انا பாவல 8 ஹவர்ல overall, what just 8 ஹவர் பேசி இருக்காங்க இவங்க Yeah, it's just day one, baby. It's just gonna keep wrapping up. So don't வாய் you தான் dare சிரிக்குது மனசெல்லாம் புண்ணா இருக்கு இந்த மாதிரி ஃபோன்ஸ் கழட்டிட்டு போய் படுத்தாங்கன்னா படுத்துருவானுங்க இந்த ஸ்ட்ரீம் வேற பண்ண போறானா இதுக்கு அப்புறம் That's it from me and CA. It's time for us to take a leave as well. It's time for you guys as well to go ahead and rest up, get those good night's sleep, because you guys will have to be back on the same YouTube channel, and I'll see you guys here
But until then, it's going to be me and CA signing off. இவங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சிடுறாங்க. ஸ்கை ஸ்போர்ட்ஸ் மாதிரி ரொம்ப டைம் எடுக்கல, ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சிடுறாங்க. தட்ஸ் குட் ஆக்சுவலாக. போட்டு இழுன்னு இழுத்து பண்ணுறதுக்கு பிடிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். அவ்வளோதான் கைஸ், மூடிட்டு கிளம்புவோம், நாளை பார்க்கலாம். இட்ஸ் ஓவர் ஃபார் டுடே. ஹலோ, மியூசிக் ஆஃப். Okay. Bog it. Go Netflix and chill. நான் அப்படியே போய் பிரியாணி சாப்பிட்டு சில் பண்ண போகிறேன். பாய். தட் வாஸ் நைஸ். ஆனால் நடுவில் ஒரு மேட்ச் மட்டும் எனக்கு தூக்கம் வந்துச்சு. இந்த மேட்ச் அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் தூக்கம் போயிடுச்சு. நான் போரான மேட்ச் காஸ்டிங் பண்ணும்போது எனக்கு தூக்கம் வரையா, பேசிகிட்டு இருந்தாலே தூக்கம் வரும், வெறுப்பாக இருக்கும். சரி, நாளை பார்க்கலாம் கைஸ். நாளைக்கும் சேம் டைம். நாளைக்கும் இது மட்டும்தான். மேட்ச் எல்லாம் ஏர்லியாக முடிஞ்சிச்சுன்னா ஏதாவது கொஞ்சம் விளாடுவேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். நாளைக்கு 2:30க்கு நம்ம T69 vs எனிக்மா மேட்ச்சு. அதுக்கப்புறம் 2 செமிஃபைனல் இருக்கும். இன்னைக்கு வின் பண்ண டீம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தேன். சரி, சைடில் மைனிங் போது அது போய் உட்காந்துட்டேன். சரி கைஸ், பை, குட் நைட். நாளை சந்திக்கலாம். Bye bye. Thank you for watching guys. Bye bye.